Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಲೀಂ ಹಲಕೋಟೆ, ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 2 ದಿಗ್ಗಜ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು, ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅನುಭವಿಗಳು. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ವಿವರಣೆಗಾರ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರವರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಕಡೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಓರ್ವ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚೋಡಿ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಮೋಹಿತ್ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನಮ್ಮನ್ನಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರಿ 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರ ಇರುವ ಅಲ್ಲೇ 1 ನಿಮಿಷ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆಗಲಿದಂತ ಯುವ ಆಟಗಾರ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚೋಡಿ ತಂಡದವರ ಆಟಗಾರ ಮೋಹಿತ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರಿ 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮೋಹಿತ್ರವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡೇ ನಂಬರ್ 3, ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 1, ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ವರ್ಸಸ್ NM ಮಂಗಳೂರು. ವೀಕ್ಷಕ ವರ್ಣಾತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. धन्यवाद जनाब अब्दुल ताहिर. So fantastic day and a big day for this prestigious cricket tournament, Yuvaratna Trophy 2024, which proudly presented by Team Fortune Mangalore. So welcome to all the spectators, and we are just moving to the third and a final day of this prestigious cricket tournament, Yuvaratna Trophy 2024, and today is going to be a Mangalore pool, and top-seeded teams of Mangalore will clash each other. The first match is now going to start a big match. NM Mangalore will take over Goryang Boys. So news is here from the center that the captain of NM Mangalore, after won the toss, he elected to field first, and because of that, the fielders are now spread it out on the field, and the openers for Goryang Boys are Riaz and Prajwal. At the crease meantime, the striker is Riaz, and now we are just waiting for the first ball of the match. And Riaz, the bowler, starts the fresh proceedings from the commentator box, and the batsman is also Riaz. So Riaz to Riaz. And the first power play over of their innings is now going to begin. 7 overs per side to be played, and 2 overs of power play. And we are just waiting for the first ball of the day. So official umpire, Mr. Roland Pinto, standing as a main umpire, at square leg, Mr. Salim Halekote. And we are just waiting for the first ball of the day. So here we go. First ball comes, Riaz to Riaz. Right arm over the wicket. Now he comes, just pitching the ball 6 to 7 times on the ground. And the first ball of the innings is now coming up. Right arm over the wicket, here he bowls. This time, right at one of the toes this time. Down to deep mid wicket. In fact, he's got a single length. They come back for the second. And this time, it could be just, we have to wait for the third umpire. And now just we have to wait for a couple of minutes. तो निस्संदेह यहाँ पर काफ़ी इस वक्त जब देखना यह है कि यहाँ पर जब गेंद स्टंप्स पर टकराया था तब बल्लेबाज का बल्ला क्रीज पर लैंड हो चुका था या फिर नहीं, तो
तृतीय अंपायर के लिए पहली गेंद पर मांग की गई है और देखते हैं यहां पर तीसरे अंपायर क्या निर्धार देते हैं। तो दोनों संतुलित टीमें यहां पर भाग ले रही है इस श्रृंखला में। इस मैच के बाद दूसरा मैच यंग फ्रेंड्स, एक और बेहतर मैच यंग फ्रेंड्स और केएफसी कोडिकल के बीच में खेला जाएगा और इसके बाद तीसरा मैच होगा टोरपेडोस खाना और मंगला देवी के बीच में। और चौथा मैच एक और बेहतर मैच स्नेहा मालेमार विल टेक्स ओवर केसीसीआर कदरी। सो 4 fantastic match, 4 big match of the first round will be played on today. After that there will be a quarter-final and semi-final and also a semi-final of local pool match will be played on today evening. और यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। Not out is the call and the batsman survived. तो बल्लेबाज प्रज्वल जो कि है इस वक्त क्रीज पर पहुंच चुके थे और आखिरकार वो इस गेंद पर बच चुके हैं। तो 2 रन पहली गेंद पर बन चुका है। रियाज की गेंद पर गेंदबाज रियाज की गेंद पर बल्लेबाज रियाज ने इस वक्त चुराया है और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज रियाज। तो जहां तक का सवाल है 7 ओवर प्रति पारी खेले जाएंगे, 7 overs per side to be play और गेंदबाज इस बीच तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, शॉट टर्मिनल की दिशा में इस बार बाल बचते हुए एक बार फिर से प्रज्वल। तो भाग्य इस वक्त यहाँ पर 2 बार 2 गेंदों में साथ दे चुका है प्रज्वल का। पहले नॉन स्ट्राइक रन पर बचे रनआउट के अपील से और इस बार बचे स्ट्राइक रन पर रनआउट के मामले से। तो यहां पर 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर, 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और इस बीच फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए और जहां तक सवाल है इस वक्त रियाज इस बीच फील्डिंग में जमावट करते हुए 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो पहली बार प्रज्वल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रियाज की गेंदों का। और रियाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार है इस वक्त प्रज्वल के लिए। यह गेंद इस बार गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है और इसी के साथ पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में प्रज्वल का विकेट गिर चुका है। चतुर गेंदबाजी इस वक्त रियाज के लॉन्ग ऑफ पर फील्डर को तैनात किया था और गेंद को इस वक्त बल्लेबाज को ललचाया ताकि लॉन्ग ऑफ पर स्ट्रोक्स खेले, मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद डाली और इस लालच में बल्लेबाज प्रज्वल आ गए, गेंद को उछाला लेकिन लॉन्ग ऑफ पर फील्डर को प्राप्त करते हुए और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। प्रज्वल आउट, गोल्डन डक। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। देखिए ऑफ स्टंप पर आई थी गेंद को उछाला था इस वक्त लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था और लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे सीधे गेंद उनके हाथों में पहुंची और इसी के साथ पहला विकेट बेशकीमती विकेट कहना पड़ेगा क्योंकि प्रज्वल इस ऋतु में इस सीजन में बेहतरीन फॉर्म में थे। उनका विकेट इस वक्त गिरना गौरी अंगवास के लिए कुछ हद तक ड्रॉबैक साबित हो सकता है। तो नए बल्लेबाज नौफल इस वक्त नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से क्रीज पर उतरते हुए, हालांकि प्रज्वल को प्रमोट किया गया था आरंभिक बल्लेबाज के तौर पर। आमतौर पर नौफल और रियाज पारी की शुरुआत करते, तो यहां पर नौफल को भेजा गया नंबर 3 स्पॉट पर और इस बीच वो सामना करने के लिए तैयार रियाज की गेंदों का। तो रियाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, मिड ऑफ पर एक फील्डर बिल्कुल सीधा इस वक्त तैनात किया गया है और इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर रियाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आते हुए पैरों पर टकराई, गेंद इस वक्त पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। लेग बाय का इशारा और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। तो जहां तक सवाल है इस वक्त स्ट्राइक का, तो रियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रियाज की गेंदों का और इस बीच रियाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, स्लॉक स्वीप शॉट गेंद को खेलना चाहता है लेकिन गेंद चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज रियाज इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ
ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार था। इन हाथ के बल्लेबाज रियाज के लिए इस ओवर में अंतिम बार, और ये गेंद इस वक्त धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर गेंद को खेला इस वक्त मिड ऑफ पर, कुछ हद तक मुश्किल सा मौका था और यहां पर इस मौके को गंवा चुके हैं और आखिरकार स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। तो इस वक्त पहले ओवर की समाप्ति देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, हवा में थी लेकिन मिड ऑफ पर कुछ हद तक गेंद तक पहुंच चुके थे, लेकिन आखिरकार गेंद को अपने हाथ में दबोचने में असफल और इस बीच बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 5 रन्स ऑन द बोर्ड, 1 विकेट लॉस्ट, 6 ओवर्स टू गो इन देयर इनिंग्स। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए मुजीब और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज रियाज। तो यहां तक सवाल है गेंदबाज मुजीब का, तो हमसे दूर वाले छोर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए टीम फॉर्च्यून एंड की ओर से, और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई। दूसरा पावर पे ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ और 7 खिलाड़ी अभी भी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। शॉर्ट फाइन लेग इस वक्त मिड विकेट है, ऐसा कहना पड़ेगा 6 खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग इस वक्त मौजूद। मिड विकेट, मिड ऑफ, एक्स्ट्रा कवर, गली, शॉर्ट थर्ड मैन। और जहां तक सवाल है वाइड स्लॉन्ग ऑन पर इस वक्त आतिफ मौजूद है और मिड ऑफ इस वक्त तैनात, एक्स्ट्रा कवर। कुल मिलाकर 7 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर इस वक्त मौजूद है। ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार था ना, तो ओवर द विकेट मुझे भी इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, जस्ट चेंज ऑफ पेस, बोल्ड स्लोवर डिलीवरी। और रियाज इस गेंद पर ऑफसाइड पर शो खेलना चाहते थे, चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार था ना, तो ओवर द विकेट ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया मिड ऑफ पर, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पर थ्रो पहुंचा, लेकिन यहां पर थ्रो चूक चुका है और बल्लेबाज बाल बच चुके हैं। ऐसा कहना पड़ेगा गेंद को इस वक्त ड्राइव किया था और ड्राइव करते दौड़ पड़े थे इस वक्त। देखिए गेंद को किस तरह से ड्राइव किया था, 1 सेकंड उन्होंने सोचा, बाद में रन के लिए दौड़ पड़े और यहां पर निशाना दागा, लेकिन निशाना चूका। अगर निशाना टकराता तो सर्टेनली निश्चित रूप से यहां पर बल्लेबाज की रियाज की पारी पर पर्दा गिर सकता था। तो यहां पर रियाज बच चुके हैं, सामना इस वक्त करने के लिए तैयार नौफल और गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज मुजीब और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन पर, खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन सीम आरा का बेहतर, फैंटास्टिक फील्डिंग, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग फील्डिंग मेड बाय आतिफ। निश्चित रूप से दैट वाज एन सर्टेन बाउंड्री, लेकिन अंतिम एक्शन में अपने बाईं ओर दौड़ते हुए गेंद को अपने एक हाथ से फील्ड किया इस वक्त। देखिए किस तरीके से गेंद जैसे ही सीमा रेखा को पार करने वाले थे और यहां पर ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, क्लीन पिकअप। और इस बीच बल्लेबाज को मिले सिर्फ 1 रन और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर। अगली गेंद के लिए तैयार मुजीब की गेंद, बेहतर गेंद और इसी के साथ यहां पर रियाज इस वक्त समझ नहीं पा रहे कि गेंद किस तरीके से अंदर की ओर आई थी। लेग स्टंप के बिल्स इस वक्त उड़कर गिरते हुए और इसी के साथ रियाज का विकेट यहां पर गिर चुका है। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद मिडल लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए बल्ले और पैर के बीच में शायद निकले थे और गेंद सीधे लेग स्टंप पर जा टकराए, गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए। देखिए किस तरीके से हुआ था, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। और यहां पर रियाज का बेशकीमती विकेट यहां पर गिर चुका है, दूसरा विकेट खो चुका है। 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर गोरी यंग बॉयज इस वक्त कुछ हद तक संकट की स्थिति में नजर आता हुआ 7 रन जोड़ चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर नए बल्लेबाज मिस्टर टेक्निकल शिवराज का आगमन इस वक्त हो चुका है। तकनीकी तौर पर बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं शिवराज, जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। इस वक्त गोरी यंग बॉयज को चाहिए एक पार्टनरशिप यानी साझेदारी और देखते हैं क्रीज पर मौजूद नौफल और शिवराज मिलकर एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप यहां पर निभा पाते हैं या नहीं। मुजीब एक बेहतर लिंक लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ
ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद स्वीप किया। इस वक्त गेंद पहुंचे मिड विकेट पर, रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना चूका, लेकिन एक रन बल्लेबाज को मिला इस बीच और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तो 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और जहां तक सवाल है इस वक्त दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को खेला खूबसूरती के साथ नहीं, लेकिन वहां पर मौका गंवाते हुए मिड ऑफ के फील्डर, स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस गॉन इन राइट। मिड ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे जिन्होंने इस कैच को छोड़ा है और यहां पर बल्लेबाज जीवदान प्राप्त कर चुके हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मौका था, देखिए किस तरीके से यहां पर गेंद को ड्राइव किया था, उछाला था नौफल ने, लेकिन सीधे पहुंची गेंद मिड ऑफ फील्डर के हाथ में और देखिए यहां पर दैट इज एब्सोल्युटली स्लॉपी। तो जीवदान यहां पर प्राप्त करते हुए नौफल और स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 2 ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद 9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है किंग स्पोर्ट्स द्वारा, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई हजार दर्शक इस मेगा श्रृंखला का यहाँ पर मुआयना इस वक्त करते हुए, और करनी भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर 2 टॉप सीडेड टीमें, मंगलोर के 2 टॉप सीडेड टीमों के बीच मुकाबला इस वक्त जारी है। मैंगलोर और गोरियंग बॉयज के बीच में आज सब टॉप सीडेड टीमों के बीच मैच खेला जाएगा। इस मैच के बाद अगला मैच खेला जाएगा, वन मोर बिग मैच, यंग फ्रेंड्स वर्सेस KFC कोडिकल। उसके बाद टोरपेडोस काना का मुकाबला होगा श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स के साथ और चौथे मैच में भिड़ेंगे स्नेहा मालेमार और KCCR कदरी। तो इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए आतिफ, जो कि अंडरआर्म क्रिकेट के एक परिपूर्ण ऑलराउंडरों में से एक जाने जाते हैं और वो इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, नौफल सामना करते हुए। तो ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाहा चूके और गेंद को विकेट कीपर सादिक ने अपने आगे की ओर आकर फील्ड कर लिया, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। आतिफ फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया, इस वक्त गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पर, प्रोटेक्शन रक्षणा मौजूद है। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। 2 अंकों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है, 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर 7 ओवर्स पर साइड टू बी प्ले और तीसरा ओवर, थर्ड ओवर उनके पारी के इस वक्त प्रगति पर। शिवराज के लिए गेंद, इस बार कोई फील्डर वहां पर नहीं, गेंद जाती इस वक्त गैप पर और जब तक दीपक से कवर से फील्डर दौड़कर आकर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बैकवर्ड पॉइंट से, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। खूबसूरती के साथ गेंद के इस वक्त खाली क्षेत्र चुनते हुए शिवराज ने गेंद को खेल दिया था, टैप कर दिया था इस वक्त और 2 रन बेहतरीन तरीके से बटोरने में सफल, 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और आतिफ फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद शिवराज के लिए, बल्ले का बाहरी किनारा, स्ट्रोक्स खेलने में चूके कुछ हद तक तेजी के साथ गेंद उनके बल्ले पर आई थी और जब तक गेंद को शॉर्ट गली पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज आतिफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद इस बार ऑप्शन से बाहर, नौफल ने गेंद को खेल दिया इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। मैंगलोर के सशक्त गेंदबाजी के लाइनअप के खिलाफ गोरियंग बॉयज के बल्लेबाज इस वक्त रन बनाने की पूरी कोशिश इस वक्त करते हुए और निस्संदेह करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर एक अग्रसर बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होना है तो एक शास्त्र यहां पर निभानी होगी। उनके लिए खूबसूरती के साथ शिवराज ने गेंद को खेल दिया, थोड़ी सी मिडफील्ड, शिवराज काफी तेज है, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन इस बीच पूर्ण कर चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर। और ओवर
नंबर 3 की समाप्ति हो चुकी है। एक बेहतर ओवर रहा, पहला बेहतर ओवर अगर गोरी यंग बॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें 7 रन बने, 7 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर एंड आफ्टर 3 overs गोरी यंग बॉयज recovered a little bit after being a slower start, 16 for the loss of 2 wickets after completion of 3 overs. And just talking about the next match, one more good match is now coming up. Young Friends Surua will take over KFC Kodikal in the next match, and because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. और इस बीच काफी बातचीत चलते हुए खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए, हमसे दूर वाले छोर से जो इस वक्त शुरू होने जा रहा है। सुबह का वक्त 9:50 यहाँ पर बच चुके हैं। धूप धीरे धीरे अपना कहर मैदान पर ढाता हुआ, और इस बीच इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ते हुए, और दर्शकों की संख्या इस वक्त कुछ मात्रा में जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि जैसे जैसा वक्त गुजरता जाएगा दर्शकों की संख्या में भी वृद्धि होती जाएगी। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए फैजल, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। नौफल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और फील्डिंग में जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर फैजल इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। नौफल के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। पहली गेंद स्क्वायर होता विकेट, गेंद को खेला खूबसूरती के साथ, गेंद जाती हुई कवर पॉइंट और बकड़ा थर्डमैन के दरमियान डीप एक्स्ट्रा कवर से फील्डर दौड़ कर आए, और जब तक काफी दौड़ लगाने के बाद डीप बैकवर्ड थर्डमैन पर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे विकेट कीपर के हाथों में, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। थोड़ा सा विड्थ था और इस विड्थ को कबूल न करते हुए गेंद को स्क्वायर होते हुए पंच कर दिया इस वक्त नौफल ने 2 रनों के लिए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रारंभ हो चुका है, 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। फोर्थ ओवर स्टार्टेड जस्ट शॉट वाले को, और गेंदबाज फैसल दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद टॉप एज, मौका इस वक्त लेकिन कोई नहीं पहुंच नहीं पाए। रियाज ने जीतोड़ कोशिश जरूर की थी लेकिन आखिरकार गेंद तक पहुंचने में असफल, और यहां पर ये मौका जा चुका है उनके हाथों से। देखिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा था, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। काफी देर तक गेंद हवा में थी, गली पर जो फील्डर थे जो कि आगे की ओर दौड़कर जरूर आए रियाज, लेकिन इस गेंद को लपकने में असफल, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर। इस बीच फैसल रिवर्स शॉट खेलना चाहा, शिवराज ने गेंद पैर पर टकराई, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को ठीक तरह से कनेक्ट करने में सफल, और विकेट कीपर सादिक ने अपने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया, और इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 19 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर। गोरी यंग बॉयज कि ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त एक बेहतर साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए, और इस बीच गेंदबाज फैसल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था। तो ओवर द विकेट, बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी, जस्ट चेंज ऑफ पेस, बोल्ड लेग कटर, और इस बार और इस लेग कटर गेंद पर इस वक्त चकमा खा गए, गेंद की टर्न को समझ नहीं पाए इस वक्त शिवराज, और आखिरकार गेंद उनके हाथों को, उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची, सादिक के हाथों में। बेहतरीन चेंज ऑफ पेस इस वक्त किया था गेंदबाज फैसल ने, अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन हाथों पर विकेट, ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आते हुए और सही गेंद घोषित, और इसी के साथ बेहतरीन ओवर फैसल का समाप्त नहीं हुआ है। एक गेंद इस ओवर में बाकी है, और यहां पर शिवराज ने प्रश्नार्थक तरीके से एक बार क्रीज की ओर देखा, एक बार अंपायर की ओर देखा, लेकिन अंपायर इस वक्त अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, और स्कोर रुक चुका है 19 रनों पर। एक बार फिर से फैसल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार पे एक बार फिर से बेहतरीन गेंद, ऑफ कटर गेंद थी इस बार, और इस ऑफ कटर गेंद को खेल नहीं पाए, और इसी के साथ बेहतरीन ओवर फैसल का समाप्त हो चुका है। फैंटास्टिक ओवर came to an end from Faisal. 3 runs just conceded by him. 3 रन सिर्फ इस ओवर में उन्होंने प्रदान किया। 4 ओवर के बाद अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा गोरी यंग बॉयज अपनी सही राह को तराशता हुआ, just searching for the right track. 19 for the loss of 2 wicket after completion of 4 overs. 3 ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या क्या होता है। तो इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर आज पहली बार मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आगे का आंखों देखा सुनाएंगे। गुड मॉर्निंग सतीश, और 3 ओवर का खेल बाकी है, और निस्संदेह यहाँ पर
Goryang boys tatak sa wale. First 4 overs belongs to the bowlers of NM Mangalore. और मैं समझता हूँ सतीश परिस्थिति को अंडर कंट्रोल करना है, गोरियांग बॉयज को कम बैक करना है, तो कम से कम 50 का आंकड़ा निर्धारित 7 ओवर में यहाँ पर पार करना होगा. माइक्रोफोन पर आइए सतीश. Thank you very much, Gopi. Good morning, everyone, and welcome back for the last and final and decider day of this prestigious Yuvaratna Trophy 2024. And what a day for cricket lovers. Beginning itself, it's going to be a fantastic match between NM cricketers, Mangalore Goryang boys. Both the teams really achieved a lot, especially in this particular season. Both the teams are performed very well, and they lifted some prestigious titles. And this is going to be one more prestigious title. Both the teams wanted to lift this prestigious Yuvaratna Trophy 2024. That's why this match is definitely going to be a very, very interesting. First ball of the over number 5. Bowler's back drive. Rivas missed it. Opportunity of run out is created, but at the same time, Mansoor also missed the ball. The opportunity is created for the run out because after Naufal driven that one back to bowler, Riaz couldn't manage to stop the ball, but mid-off fielder Mansoor also missed it completely, so that Naufal managed to complete that single. 20 for the loss of 2 wicket in the over number 5 is in progress. Riaz away from us. Right on over the wicket to Shivaraj. Lovely shot. Just over the top of that cow point fielder, and he managed to complete that couple of runs, which is offered there by Riaz. And Shivaraj straight away, technically very classical player, and it is a very class cricketing stroke. Just quite deliberately chipped that one over that cow point fielder, and with that a couple of runs covered, moves on to 22 for the loss of 2 wicket. Rightly said, Gopi, because after that slow start, Goryang boys have to get some acceleration in the remaining 3 overs. Otherwise, it's going to be difficult for them to win the match, because even NM cricketers Mangalore has also got some top batting department. Riaz again. Back to his bowling mark. Passes umpire Roland Pinto. Right on the wicket bounce. They won that one. Lack of footwork and lack of timing in that occasion. This time she was just away from his body. Wanted to get that one in the extra cover region. And because of that, maybe that is early into the stroke. He couldn't manage to get that one right from the middle of the bat. Ball went straight to the hands of Riaz. One of the top all-rounder. Riaz got a fantastic season with the ball. More than the bat. Right arm over the wicket bounce. They won that one. Straight to the hands of fielder. Opportunity of run out. But a wide throw coming from the fielder. But it is not a good end to return the ball. And almost Shivaraj is struggling to reach his home in the non-strikers. And that's why the frustration here for Riaz. What could be a certain wicket here? And NM cricketers Mangalore absolutely misses that one with that wrong direction thrown there by the fielder at short mid wicket. 23 for the loss of 2 wicket. Very hard to combine the runs against the discipline and tidy bowling performance by NM cricketers Mangalore. Right on over the wicket, won that one again. There's some slight a bit of confusion about that run. Shivaraj doesn't know where the fielder is, but there is a fielder situated wide-ish mid on, so that Naufal, the man, one more cricketer, was absolutely in a good form, but couldn't manage, of course, in this particular delivery, couldn't manage to get the timing behind the stroke, got a single for that. 24 on the board. Improvisation by just moving to his off stump, getting the ball right in the middle of the bat, swept that one down to short fine leg region for a single. He will going to keep the strike after completion of over number 5. And Goryang boys 25 for the loss of 2 wicket. They're going exactly 5 runs per over. Just coming back to these two teams' performance in the particular season, of course, Goryang boys certainly has got a very good season, isn't it? After that, clinching 2 very important winners trophy, Champions Trophy, that is one which is they won at Mahakalipat Pujap, Bundala Jagannath Chet Memorial Trophy. They become the winner in that tournament, and of course, they in the last week in Todar, 2 weeks back, they become the champion at Todar. And 2 runners up for Goryang boys, and the last week it's Angaragundi. They become runners, and they become the runners in Koti Chennai Trophy, which is the first tournament of the season played in USAG cricket ground. This is what all about the Goryang boys' performance. Now we are coming back to the NM cricketers Mangalore's performance in particular season in a short break, because already the bowler is going to start the over number 6 from the far end.
Right above the wicket, not quite getting hold of that properly. Shivaraj but managed to get the single before the fielder at the short mid wicket. Just run across its left to field the ball. Shivaraj completed his single. What a fantastic day for cricket. Bright sunny morning and not really looked like the similar condition what we saw in the last 2 days. No wind at all, in the ground. This time across the line, swings that one down to deep square leg region, but not more than a single here. Little bit frustration for Naufal. Of course, he's already trying his level best to get the one or two big shots because after this over, only 1 hour remaining, and Naufal knows that, Shivaraj knows that, didn't got enough runs on the board. They need to get some at least 40 to 45 runs if they wanted to put some any pressure onto the batsmen of NM Cricketers Mangalore. They shout, this is going to be very interesting here. This is going to be very interesting. By call by umpire. Shivaraj just misjudging the line of the delivery. That's why the by call by umpire Salim Alekote. He's also got some smile in his face because we aware that Shivaraj just getting away from getting his body away from the line of the delivery, thinking about it might be a wide, but ball just shaping. Of course, is off cutter, but not a big off cutter. Ball just passing around his legs, and right call from umpire. It had between 2 legs. 28 for the loss of 2 wicket in the over number 6 is in progress. Mujib again bowling from the far end, right arm over wicket, looking for the improvisation, looking for the run. Naufal is not responding. Shivaraj back into pavilion. After that, Naufal wanted to get that one very fine, improvising cricket stroke, couldn't manage to get that one into the bat. Wicketkeeper Sadiq, slight a bit of fumble, but ball which is not too far away from him. But Shivaraj thinking that that might be a chance of run there because the ball missed the hands of wicketkeeper. But unfortunately, ball which is straight to the hands of the wicketkeeper returns the ball straight to the hands of the bowler, and Shivaraj is back into pavilion. He's 28 for the loss of 3 wickets. So new batter in is Arsha Padayuru, and yes, it's in the last 2-3 tournaments, Ravish Salyan Padayuru as well as Arsha Padayuru regularly playing for good young boys. That will go into benefits the batting department of the team of good young boys. Let us see how Arsha Padayuru, the very stylish and very powerful striker of the ball. And again looking for the reverse stroke, but couldn't manage to get that one from the bat. Looks like it's going to be one more run. It's from the bat, inside edge of the bat, one more single. With that single scored numbers under 29 for the loss of 3 wickets. So for NM Cricketers Mangalore, bowlers performed very well. The first, the very good breakthrough for them, that the man in form Prajwal is got out for Golden Duck. That is an absolutely huge breakthrough, because Prajwal is in the particular season, he's the one is responsible for the success of Gori Young Boys as opening batters. He performed really very well. Wherever Gori Young Boys clinches the title, his contribution is a lot, and that's why it's maybe Gori Young Boys little bit decline, the run rate which is, we can see that not up to the mark because of the wicket of Prajwal which is gone in the first over itself. Again the bowler bows going for the big shot. Shapadayuru miss it completely. It's really going to be a big miss, I want to say. In the slog overs you can't play dotted deliveries. Didn't got enough runs on the board. It's 29 for the loss of 3 wicket over number 6 which is comes to an end. Just coming back to the SC, I already mentioned about the Gori Young Boys, their performance in the particular season. Let's coming to the NM Cricketers Mangalore. And of course, they are started very well in the season, but they won the Champions Trophy, Padavu Champions Trophy, which is played in Shakti Nagar. They become the champion, and of course in the BMR Trophy, and they represented NM Cricketers Mangalore. They are played for sponsors team, and they become the champion in that BMR Trophy 2024, and of course in Todar they become the runners. So that is going to be a fantastic journey for both the teams in Shakti. The first fantastic journey for both the teams, and it's very good to see that is in the particular season. It is not dominated by only one team, but all the top teams are performed very well, and every team's clinching some very good titles. Again outside the line of off stamp, but a misjudgment by Naufal.
This is the last over, and Asif, the bowler, is a new face in that NM Cricketers Mangalore bowling department. And it's a very good start from him, and the first ball itself, he defeated the bat of Naufal. Slight bit of misjudgment by the batter. And here is again right arm over the wicket. It's going to be a punishable, not from the batter but from the umpire. Bonus run for the team Gori Young Boys. Each and every run going to be a very, very crucial here. 31 for the loss of 3 wickets. Asif Mala, the new face in NM Cricketers Mangalore, is always going to be a proud moment for any players when you are representing the team like a youth team, prestigious team like NM Cricketers Mangalore, and getting a debut in UCG cricket means is absolutely is a dream for each and every players. And more than I want to say the debut, I think they wanted to make that debut the memorable one, and we will see how Asif will going to get this opportunity and how he will going to grab this opportunity. Timeout call by umpire, so that NM Cricketers Mangalore have to bring one fielder inside the ring, and deep square like fielder coming inside the ring, and Asha Padayur will be going to face. Wait and see. This time frustration, and we can see that slight bit of pressure. It's all happening when new face. It's not so easy. And whenever your captain asking you to bowl the last over, when batsman is like Asha Padayur, the left-hand batter, it's not so easy, because whenever the left and right combination, you need to change the line and length. This is a perfect delivery to ball to the right-handed batsman. Being the fact that left-handed batsman is on strike, that becomes a wide. It's a 33 for the loss of 3 wickets. The youngsters have to learn a lot. And here again, Asif right arm around the wicket. He bows. Oh my goodness! Oh my goodness! This is really going to be disappointment and disaster. 1+1 again, the 2 more runs added to total. 35 for the loss of 3 wickets. Of course, someone experienced players have to give some kind of guidance for Asif. Of course, he's playing a debut match. It's not like that he didn't play cricket. He played a regular cricket, but he first time playing in the UCG cricket, that was a slight bit of pressure. Not to feel that which your team is playing against and which ground you are performing, but you need to focus on the line and line. This time appeal for leg before wicket. Slight bit of, I think, ball is just moving towards outside the line of leg stump because of the shape, and even it was a bat involved, I think, inside edge of the bat, saving the batsman from the leg before wicket. It's 36 for the loss of 3 wickets. So very important runs coming here for Gori Young Boys. In the morning, I already told there is no wind in the ground, and that means any score around 40 to 45. Absolutely good score to depend. Again, going for the expansive drive, misses it completely. Asif, very good comeback. After that, little bit nervous in the second and third delivery, but he came back very strongly with a very strong line, and 37 for the loss of 3 wickets. Again now Asha Padayur is on strike. Can you get one big shot here for Gori Young Boys? Here you go. Asif bows. Again going to be a wide. 1+1. How many runs? Already 6 runs conceded in the form of extra in this over. 8 runs in fact. Just like the batsman hitting a 6. How difficult for the batter to get it to hit a 6. 39 for the loss of 3 wickets in the over number 7 is in progress. So Asif again bowling around the wicket to Naufal. Naufal went for the reverse sweep, missed it completely. That's what I'm talking about. Left and right combination is always going to be difficult for the bowler, and especially for the debut match. And last 2 deliveries remaining. Naufal so far trying, but not getting a big shot. This time straight down the ground, as straight as an arrow. Well fielded there by the fielder, and before the throw coming from the fielder, down at deep long off region. Atif, I think so, the fielder fields the ball. Azhar, the fielder, fields the ball. Just wanted to see it in a replay. Yes, it's going to be Azhar is off stopped and recorded quickly, and a couple of runs. 41 for the loss of 3 wickets. Last delivery of the innings of Gori Young Boys. From the wicket he bows. Naufal went for the reverse sweep, missed it completely. Wicketkeeper also missed it, and one more run scored. That's it. By call by umpire. Gori Young Boys at last managed to complete their innings with the 42 runs.
13 runs came from that last over. And will it going to be a huge one? Wait and see. Maybe that. I am just surprised to see that the strategy of the captain of NM Cricketers Bangalore. Of course, you are bringing one new face in the team, but you need to set where to bring that ball. It's need to say where to bring that bowler. It's not a good to say that bringing that bowler in the last over. When batsmen are looking in a deep, looking for some big shot, when you're having a left-handed combination, that is always the thinking point of view of captain, where to bring this man, not in that last over. We can't blame the new man Asif for that, because it's not so easy to come and perform in these huge tournaments like Yuvaratna Trophy 24. And that's why the slight bit of nervous start there from Asif, but he back in the game strongly. That's a different thing. But he didn't produced any run from the bat, huge run, but he produced a run in the form of extras. That will become a big problem in this last over. 8 runs which is in the form of extras, and that will going to be a bonus for Gori young boys. Certainly they are looking for the run in the last over, didn't got enough runs on the board, and now that runs definitely going to lot of oxygen for the bowlers of Gori young boys when they're going to depend this total. The wait and see strategy from these two teams to win this match, because both the teams absolutely they wanted to keen to win this match so that they can be in the quarterfinal of this prestigious cricket tournament, and wait and see the strategy from these two teams to get into that second round of prestigious Yuvaratna Trophy 2024 Season 8, which is proudly organized by Team Fortune, and which is under the great leadership of 3 pillars of this cricket tournament, Sai Slok, Kishore, and Naveen, as well as Chandu. Thank you very much, 3 guys. Done a great job for this success of this cricket tournament of third edition of cricket tournament, which is played with the sweet memory of late Punit Rajkumar. So time to change in commentary box here, and I would like to invite the first time in the morning today, and I request Abu Tahir, one more very good talented Kannada commentator to have the mic in this first session of the innings of NM Cricketers of Mangalore. Thank you. Thanks a lot. ವಂದನೆಗಳು ಸತೀಶ್ ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 3ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 2024ರ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 3 ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎನ್ನ ಮಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 5 ಓವರ್ಗಳನ್ನು 6 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 13 ಓಟಗಳು ಬಂದವು. ಆ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ 13ರಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 42ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. 43 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತೌಫೀಕ್, ಜೊತೆಗೆ ಅಜೀಂ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂಟಿ ಆಟಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೌಫೀಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ 6 ಓವರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೀಕ್ಷಕ ನಗರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಓರ್ವ ಯುವ ಎಸೆತಗಾರನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ನೀಡಲಾದ ಸಮಯ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು ದಾಳಿಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ ಅಜೀಮನ ಕಡೆಗೆ ಬಹಳ ದೂರದ ಚೆಂಡು ನೇರ ಇಲ್ಲಿ ತೌಫೀಕನ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಎಸೆತಗಾರ ಫಯಾಜ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ಫಯಾಜ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ತವರಿನ ತಂಡ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ
ಫಯಾಜ್ ಎಂಬ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಎಸೆಗಾರನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡವನ್ನು ಕಾಡಲಿದೆ. ಆದರೆ ನೌಫಲ್ ಎಂಬ ಅನುಭವಿ, ನೌಫಲ್ ಎಂಬ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅನುಭವಿ ಎಸೆಗಾರ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಅಜೀಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಇದು. ನೌಫಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಅರಿತಂತಹ ಉರೆ ದಾಳಿಗಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅನುಭವಿ ದಾಳಿಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕವರ್ಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. 2 ಯಶಸ್ವಿ ಓಡಾಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ. 2 ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಆಟಗಾರರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಶಕ್ತರಾದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ. ಅಜೀಮ್ ಮತ್ತು ತೌಫೀಕ್. ಅಜೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ. ನೌಫಲನ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ನೇರ ಹೊಡೆತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಜೀಮ್ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 43 ಎಂಬ ಗುರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನತ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಅದರ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಮಾನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಡುವಂತಹ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು ನೌಫಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಾರನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಲಿದೆ. ಫಯಾಜ್ ಅಡ್ಡೂರು ಎಂಬ ಅಡ್ಡೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಸ್ವತಃ ನೌಫಲ್ ಎಂಬ ದಾಳಿಗಾರ ಎಸೆದ್ರು. ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಬಳಿ. 7 ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು 30 ಗಳ ಮೂಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರಾಗಿ. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಕವರ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಇದೆ, ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಇದೆ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಡೀಪ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ವೈಡರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಎಂಬ ಯುವ ಎಸೆತಗಾರನಿಗೆ ಕೈ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಹರ್ಷ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಿಸ್ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಓಟಗಳ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಯಶಸ್ವಿ ಓಡಾಟ. ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳು ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ತೌಫೀಕನ ಕಡೆಗೆ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ವೇಗದ ದಾಳಿ, ವಾಯ್ಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ತೀರ್ಪುಗಾರ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ಓಟಗಳು ಜಮೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ನೇರವಾಗಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಎಸೆದ್ರು. ವೈಡ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ತೀರ್ಪುಗಾರ. ವೈಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯದ 3ನೆಯ ದಿನ ಮಂಗಳೂರು ಪೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ವೈಟ್ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡೋದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಿದ್ರು ರಿಯಾಸ್. ಬಹುಶಃ ವೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕ ಕದನ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯುವ ಎಸೆತಗಾರನನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಯುವ ಎಸೆತಗಾರನ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 1.1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೌಫೀಕನ ಕಡೆಗೆ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1 ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 2 ಅಂಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 42, 43 ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ, ಸಂಜೆಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲೋ ಸ್ಕೋರರ್ಗಳು ಕೂಡ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಟ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕ ಚುಕ್ಕಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಎನ್ಎಂ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಸ್ಥಿತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ, ನೇರ ಗುರಿಯ ನೋಟವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳುವುದೇ ಆದರೆ ಅಪಾಯ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತೌಫೀಕನಿಗೆ ಆದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಓಡಾಟ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12. ರಾಹುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಲೀಮುಲ್ಲಾ ಎಂಡಿಂದ ತನ್ನ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೋಲನ್ ಪಿಂಪ್ ಅವರನ್ನು ದಾಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮತ್ತೆ ಓಡಾಟ. ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ +1, 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳು. ಈ ವಯಸ್ಸತೆಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆಯುವಂತ ಇತರೆ ಓಟ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದು ಉತ್ತೇಜನವಾಗಲಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು 42 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಡಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. 1 ಓಟ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 15ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಯುವ ಎಸೆತಗಾರನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಓವರ್. ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಓಟರಹಿತ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ರಾಹುಲ್. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಳಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನುಳಿದ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ 28 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆಯುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಯಾರು? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಾರನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಾಢ್ಯ ಎಸೆತಗಾರರು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೌಫೀಕ್ ಮತ್ತು ಅಜೀಂ ಹೇಳಲೇಬೇಕಂತ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಭರಪೂರ ಲಾಭವನ್ನು ಎತ್ತುವಂತಹ ಜೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಶಸ್ವಿತವಾದಂತಹ ಓಡಾಟ. ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟಿನ ಜೊತೆಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಯಶಸ್ವಿತವಾದಂತಹ ಜೊತೆಯಾಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ 12 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 15 ಓಟಗಳು ಜಮೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರ ಸಾಹಿಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತೌಫೀಕ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ನೇರ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಮರಳಿಸುವ ಮಧ್ಯ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಶಸ್ವಿತವಾದ ಓಡಾಟ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು. ಸಾಹಿಲ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತೌಫೀಕ್. ಆದರೆ
ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಮರಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರತೀಶ್ ರಾಜ್ರವರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಬರಹವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 17 ಒಟ್ಟುಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆರಡು ಚುಕ್ಕಿಯ ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾದ ದಾಳಿ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್ ರವರ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ತೌಫೀಕ್. ಆದರೆ ಚೆಂಡಿನ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಜಾನ್ಮೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಸಾಹಿಲ್ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ತಂಡ ಬಯಸುವ 2 ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ. ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿಲ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್, ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನ ದಾಟಿ ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಮೊದಲ ಸಫಲತೆ ಸಾಹಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಶಸ್ವಿತವಾದಂತಹ ದಾಳಿ ಇದು. ಚುಕ್ಕಿಯ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು, ಓಟರಹಿತ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು ತೌಫೀಕ್. ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದ್ರು ತಕ್ಷಣ ಏರಿಯಲ್ ರೂಟ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ತೌಫೀಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಿ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ 3ನೆಯ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 28 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾಹಿಲ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಹಿಲ್ ವೆರೈಟಿಯ ಸದಗಾರ ಸಾಹಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್ ಮೋಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 5 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎಸೆದ್ರು, 2 ಒಟ್ಟುಗಳನ್ನಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರಮುಖ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ನ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಜನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಟಗಾರ, ಈ ಸೀಸನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ರಿಯಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ NM ಮಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹದಿನೇಳರ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತವರು ಆಟಗಾರ ಬಹುಶಃ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಸನ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ರಿಯಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್ ರವರ ಅತ್ಯಮೋಘ ಓವರ್ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಸೇಲೆ ಬಂದ ಸಾಹಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡವನ್ನ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಗೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಳಿದಿರುವ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 25 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹದಿನೆಂಟು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮೊದಲ 18 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 18 ಒಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ತೌಫೀಕ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಜೀಮ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆದಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಾರ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ರಿಯಾಜ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ರಿಯಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜನ ಕಡೆಗೆ ಅನ್ಸಾರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 25. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024 3 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲರವದ ತೃತೀಯ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಅಜೀಮ್. ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿ ಮರಳಿಸಿದ್ರು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ 20ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸಾರ್ ರಿಯಾಜನ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಫೈನಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಮರಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತ ಸಮಯ ಇದು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ನಿಧಾನಗತಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 24 ಮುಂದೆ 25 ಬೇಕಿತ್ತು. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅಜೀಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಪವರ್ಫುಲ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ರೆ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೈಯರ್ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್. ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿ ಬರುವ ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರರು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಚಿಟ್ಗಳ ಸರದಾರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಹೊಡೆತಗಾರ ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಾಜ್ ರವರನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಇದು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ವೀರರು ಡಗ್ಔಟ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಸಮಯ. ಅನ್ಸಾರ್ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ರು. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1 ಓಟ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 22ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅನ್ಸಾರ್ ಅವರ ಓವರ್. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ಬೌಂಡ್ರಿ ರಹಿತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆದಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ. ಇದು ನೌಫಲ್ ಬೆಟ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಡೈವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನೌಫಲ್. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ರಿಯಾಜ್ ಸ್ವತಃ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನೌಫಲನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ತಡೆ. ಇಲ್ಲಿ 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಬಳಿಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಹಿಲ್. 4ನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಅನ್ಸಾರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23 ಉಳಿದಿರುವ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 20 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಮತ್ತೆ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೋಚಕ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟದ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ. धन्यवाद जनाब अबू ताहिर. तो क्वाइट इंटरेस्टिंग मैच इज नाउ गोइंग ऑन. 20 रिक्वायर्ड इन 18 बॉल्स. और पहली गेंद लेकर नौफल इस वक्त तैयार. ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का. और वाइड किस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर. 24 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर बेहतरीन फील्डिंग नौफल ने की थी. और यहाँ पर गेंदबाजी संभालते हुए दाइनात ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार टिप किया है. गेंद को कोई फील्डर वहां पर नहीं. कवर पॉइंट पर गेंद इस वक्त टिप लगाते हुए. और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का. लेग कटर गेंद थी ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई. गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को इस वक्त रियाज ने इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप किया था और 2 रन प्राप्त करने में सफल. अब 17 गेंदें बाकी, 17 रन चाहिए. 17 टू गेट फ्रॉम 17 बॉल्स. स्टिल द मैच इज इन बैलेंस. और नौफल इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाइनात ओवर द विकेट. 2 विकेटें गिर चुके हैं तौफीक और अजीम के रूप में. रियाज और अजहर क्रीज पर मौजूद. यह गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा. गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर. रियाज जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का. 27 नाउ 16 बॉल्स रिमेनिंग.
16 runs more now they have to score for victory. अजहर इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और जैसे ही अजहर स्ट्राइक पर आए फील्डिंग में कुछ हद तक तब्दीली वहां पर की गई और यहां पर नौफल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट अजहर के लिए टॉप एज और आसानी के साथ शॉट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में गेंद को रिवर्स शॉट खेला था और लेकिन गेंद इस वक्त टकराई टॉप एज पर शॉट थर्ड मैन पर आसानी के साथ लपक लिया गया और निस्संदेह यहां पर अजहर ने क्रीड़ा स्फूर्ति दिखाई जैसे ही गेंद को लपक लिया गया अजहर ने अंपायर की ओर इशारा करते हुए बताया कि बल्ले को छूने के बाद कि ये आउट है बल्ले से लगकर गेंद आई है और यहां पर उनका विकेट गिर चुका है 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर 27 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट और जहां तक का सवाल है इस वक्त गेंद का तो गेंदे बाकी हैं इस वक्त 15 रन से चाहिए 16 absolutely fantastic match is now progressing here the match number 1 of this prestigious cricket tournament Yuvaratna Trophy 2024 which proudly presented by Team Fortune Mangalore तो यहां पर मुकाबला जारी है कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है और इस वक्त नए बल्लेबाज एक और बेहतर बल्लेबाज आतिफ का आगमन यहां पर होता हुआ और यहां पर आतिफ सामना करने के लिए तैयार नौफल की गेंदों का निस्संदेह डॉट गेंदों की सख्त जरूरत इस वक्त गोरियन बॉयज को यह गेंद इस बार शेयर किया इस बार थर्ड मैन की दिशा में और रियाज काफी तेज यहां पर एक रन प्राप्त करने में सफल जैसे ही गेंद को स्टीयर किया आतिफ ने रियाज ने दौड़ना शुरू किया नॉन स्ट्राइक रन और एक रन आसानी के साथ पूर्ण करते हुए 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट व्हाट अ फैंटास्टिक मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर and 15 runs required 15 balls remaining और नौफल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए रियाज के लिए रियाज जो कि इस श्रृंखला में काफी बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने दिया है इस वक्त सामना करते हुए चिप किया स्क्वायर ऑफ द विकेट कोई फील्डर वहां पर नहीं कवर पॉइंट पर गेंद जाती हुई आसानी के साथ गेंद पार कर चुकी है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए जी तोड़ कोशिश इस वक्त की थी इस वक्त देखिए स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ गेंद को उछाला था इनसाइड आउट क्रिकेट खेलते हुए कवर पॉइंट पर ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖಾ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು तो यहां पर चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर बेहतरीन स्ट्रोक और स्कोर अब रन चाहिए 11 थिंग्स गेटिंग मच इजियर नाउ फॉर एनएम मैंगलोर ये गेंद टॉप एज लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है रियाज गेंद को खेलना चाहते थे एक बार फिर से इनसाइड आउट क्रिकेट के जरिए इनसाइड आउट स्ट्रोक के जरिए एक्स्ट्रा कवर और कवर पॉइंट के दरमियान लेकिन गेंद लगभग बल्ले के अंदरूनी किनारे पर टकराने के बाद गेंद इस वक्त पहुंची सीधे लॉन्ग ऑफ की दिशा में और देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था एक बार फिर से देखिए पूरी तरह गेंद के एक्स्ट्रा कवर पर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद इस वक्त पहुंची लॉन्ग ऑफ पर सीधे और लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने कोई गलती नहीं की चौथा विकेट गिर चुका है लेकिन वो चौका जो रियाज ने लगाया था एनएम मैंगलोर को काफी हद तक इस मैच में वापस ला चुका है 5 ओवर की समाप्ति 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर्स कंप्लीटेड 32 ऑन द बोर्ड 11 रिक्वायर्ड 12 बॉल्स रिमेनिंग और बल्लेबाज इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त हो चुका है फिलहाल नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद इमरान और आतिफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज जो कि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए नंबर 23 की जर्सी इस वक्त पहने हुए साहिल ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार 11 रिक्वायर्ड फ्रॉम 12 बॉल्स और आतिफ इस वक्त सामना करते हुए साहिल की गेंदों का रनों की सख्त जरूरत इस वक्त एनएम मैंगलोर को जबकि विकेट और डॉट गेंदों की सख्त दरकार कोरियन बॉयज को इस मैच में कमबैक वापसी करने के लिए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार साहिल दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार स्वीप किया इस वक्त गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में इंप्रोवाइजेशन करते हुए 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 33 रनों पर 33 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 स्टार्टेड जस्ट शॉट पहले को और साहिल इस वक्त नए बल्लेबाज इमरान सामना करते हुए ये गेंद इस बार टॉप एज लेकिन फील्डर काफी पीछे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 34 रनों पर 10 गेंदें बाकी है 9 रन अब गोरियन बॉयज को डॉट गेंदे यहां पर गोरियन बॉयज के गेंदबाजों को फेंकने ही होंगे यहां पर
वापसी करने के लिए। और इस बीच गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट, लेग कटर डिलीवरी, धीमी लेग कटर डिलीवरी थी, गेंद को इतनी बेहतर तरीके से खेल दिया इस वक्त लॉन्ग ऑन पर ऑफ द टोज। एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके, 3 गेंदे 3 सिंगल्स और 35 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 9 गेंदे बाकी, 8 रन चाहिए और साहिल डॉट गेंदों की तलाश में इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। तो सामना इस वक्त करने के लिए तैयार, आतिफ ने इस वक्त उन्हें बुलाया, कुछ कहा कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अपनाना चाहिए इमरान को, और इस बीच इमरान सामना करने के लिए तैयार और साहिल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। फील्डिंग में शिवराज जो विकेट कीपर हैं कुछ हद तक जमावट कर चुके हैं और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग कटर गेंद ऑफ द टॉस, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इस वक्त इमरान ने वाइड लॉन्ग ऑन पर। रियाज जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 36 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। सेंसिबल क्रिकेट क्रीज पर मौजूद है दोनों बल्लेबाज अपनाते हुए। वो जानते हैं रिक्वायर्ड रेट 6 से कुछ कम है और हर गेंद पर अगर सिंगल्स भी बटोरते हैं तो अपने टीम को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं अंतिम गेंद से पहले। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर थोड़ी देर पीछे तैनात, आतिफ इस वक्त दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। बेहतर फील्डिंग वहां पर, 5 गेंदे 5 सिंगल्स, 6 रिक्वायर्ड, 7 बॉल्स रिमेनिंग। और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, डॉट गेंदे इस वक्त फेंकने ही होंगे अब गोरियंग बॉयज के गेंदबाजों को यहां पर कम बैक करने के लिए। और इस बीच डॉट गेंदों की तलाश में इस वक्त साहिल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद बेहतर, डॉट गेंद एंड नाउ 6 रिक्वायर्ड फ्रॉम 6 डिलीवरीज। तो 6 गेंदे 6 रन चाहिए, 5 फॉर टाई 6 फॉर विन। अगर मैच टाई होता है तो विकेटों का कंपैरिजन देखा जाएगा और विकेटों का कंपैरिजन देखा जाए तो गोरियंग बॉयज ने खोए थे 3 विकेट जबकि एनएम ने खोए 4 विकेट। तो एनएम क्रिकेटर्स को इस वक्त 6 गेंदों पर 6 रन बनाने ही होंगे। अगर मैच अगर टाई होता है तो गोरियंग बॉयज यहां पर विजय घोषित किया जाएगा विकेटों के आधार। And press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. है कि वो 6 रन रोक सकते हैं अगर एक बेहतरीन गेंदबाजी वो यहां पर करते हैं। और जहां तक सवाल है स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज आतिफ का, तो आतिफ के पास वो क्षमता मौजूद है कि 6 गेंदों में 6 नहीं 12 भी रन बना सकते हैं अगर वो अपना संपूर्ण सामर्थ्य का अनावरण करें। तो यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइट। और दोनों खिलाड़ी गेंदबाज और बल्लेबाज रियाज और आतिफ अपने सामर्थ्य का अनावरण करने की कोशिश में इस वक्त इस अंतिम ओवर में भिड़ते हुए। पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, रिवर्स शॉट इंप्रोवाइजेशन लेकिन इस बार थोड़ी सी मिसफील्ड है लेकिन यहां पर दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन इस बीच देखना पड़ेगा। अंपायर इस वक्त खड़े हुए स्क्वायर लेग पर और जहां तक सवाल है इस वक्त कोई इशारा इस वक्त अंपायर का नहीं आया है। तो निस्संदेह देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ था और अंपायर इस वक्त विकेटों को सही करते हुए। तो इस बार बिल्कुल आतिफ की पारी समाप्त हो सकती थी जब विकेट शिवराज अगर उखाड़ते, अगर गेंद उनके हाथों में होता, वो अगर विकेटों को उन्होंने उखाड़ा था तब शायद गेंद उनके हाथों में नहीं थी, तो इस वजह से आतिफ बच चुके। अगर गेंद उनके हाथों में होता विकेट उखाड़ते समय तो निस्संदेह यहां पर ये विकेट गिर सकता
गिर सकता था आतिफ का। तो 2 रन यहाँ पर जोड़ चुके हैं। वहां पर कुछ हद तक हड़बड़ाहट हुई थी गली फील्डर के हाथों से और 2 रन बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। अगली गेंद टॉप एज मौका, मिड विकेट फील्डर काफी पीछे, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ा। फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग रनिंग। डीप मिड विकेट पर कुछ ज्यादा दूरी पर गेंद नहीं पहुंचे थे और जितनी तेजी के साथ गेंद को फील्ड करके थ्रो किया था डीप मिड विकेट, उससे भी तेजी के साथ बल्लेबाज 2 रन प्राप्त कर चुके हैं। अब समीकरण आसान काफी हद तक, 2 रन चाहिए, 4 गेंदें बाकी। और रियाज अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को मोड़ दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन मिलेगा, नॉट मोर देन अ सिंगल। और ओवर थ्रो और यहां पर दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं और इसी के साथ एनएम Mangalore registered a thrilling victory against Go Young Boys with 3 balls to spare and with that 6 wickets victory with 3 balls to go in their innings. NM Mangalore defeating Go Young Boys and they are through to the next round of this tournament. So first match of this tournament, thrilling match in fact, came to an end which won by NM Mangalore against Go Young Boys. And now the match number 2 of this tournament is now going to play between one more good match is now coming up. Young Friends Uruva will takes over KFC Kodikal and that match starts within a short while. और जहाँ तक तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से राज्य भाषा कन्नड़ में हम आपके सामने उपस्थित होंगे जनाब अबू ताहिर के साथ जब यहाँ पर अगले मैच की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। तो माफ कीजिए, इस वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश जब मैच नंबर 2 की शुरुआत यहां पर होगी यंग फ्रेंड्स और केएफसी कोडिकल के बीच। So man of the match of this match award goes to the batsman performed with the bat as well as with the ball. So he scored 11 runs. First he claimed 1 wicket for conceding just 9 runs in his 2 overs quota. After that he scored useful 11 runs with his bat and because of this all-rounding performance he adjudged the man of the match. Riaz of NM Mangalore adjudged the man of the match because of his all-rounding performance, 11 runs and 1 wicket, conceding 9 runs in 2 overs. I request Riaz of NM Mangalore, please come on to the stage and receive the man of the match award from one of our organizers. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿಮುಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. I request once again Riaz of NM Mangalore, please come on to the stage and receive the man of the match award from one of our organizers. So back to this game and we'll be back right after short break with Satish in English when the next match will going to commence right after the short break. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad.
I request Gori Young Boys captain or manager, please come here and collect your representation memento from our chief guest. And I request captain of Gori Young Boys ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ದಿನೇಶ್ ಬದಲ್ಕೇರಿ ದಯಮಾಡಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರಿಂದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ರಿಯಾಜ್ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ರಿಯಾಜ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So now it's the time for a presentation of Man of the Match award for Riaz of NM Cricketers Mangalore for his fantastic all-round performance, and Nandan Kulshekar, one of the top supporter of Underarm cricket, is presenting Man of the Match award for Riaz. Congratulations Riaz, and better luck for the next match. And now I request Gori Young Boys captain or manager, please report here immediately to collect your representation memento from our organizers. So thank you. So thank you very much, and welcome back for one more big match, and Young Friends Surua takes on KFC Kodikal, and definitely it's going to be one more fantastic match for the cricket lovers, and those who are watching live telecast of this cricket tournament. Definitely they got a first match, is a very good match against Gori Young Boys, very good match between Gori Young Boys versus NM Cricketers Mangalore, and NM Cricketers Mangalore managed to win the match quite comprehensively in the end. Everyone was thinking about going to be a nail biting finish, but some misfielding, some miscalculation, Gori Young Boys couldn't manage to win this match, and in this particular match Gori Young Friends and takes on the KFC Krishnapura. Coming back to these two teams' performance in this particular season, of course the Young Friends just I already mentioned that all the teams have performed very well in this particular season, and Young Friends also, they started very well in this particular season after their clinching the prestigious title of Koti Chennai Trophy 2024, which is played in the
earlier, the beginning of this season in UCG cricket ground, young friends who are becoming the champion. After that, they are becoming runner-up of the World Cup of Underarm cricket, that is Underarm Memorial Trophy, UFC Trophy. They're again becomes the runner-up consecutively, and last year also they become runner-up, and in this particular season, in this particular Underarm Memorial Trophy, they become the runner-up, and after that they won one more big title at Paradise Cricket Ground, Krishnapura Nazar's Champions Trophy. They become the runner-up. In fact, they become a runner-up, and Franskana, the team which becomes a champion in that Nazar's Champions Trophy 2024. So altogether, it's a good achievement for my young friends. And coming back to the KFC Kodikal after the short break, here is a bowler Zubair back in the game, back in the young friends Urva playing 11 after a long break. Maybe the little bit injuries for Zubair that has stopped him for last 2-3 months, and now he's back in this cricket tournament, in this particular tournament. A lovely shot, driven that one, Tazuddin, driven that one down to extra coverage and for a single. So first run comes up here for KFC Kodikal, one without loss of any wicket. So now Izaz is a man in form for team KFC Kodikal, and we'll see how we're going to get a start in this particular Yuvaratna Trophy. Zubair, right above the wicket, top edge, opportunity is created for the catch, fielder going back and he takes a catch. Quite interesting kind of catch, I want to say. Never looks like it, the fielder is the complete control over that catch. While you are Starnawaz, while he's going back, Shanawaz is the fielder down at square leg region, try to go back. Of course, he is just rolling with the direction of the ball. He is also turning along with the direction of the ball, and at last he managed to keep the eye on the ball in the last moment. Have a look at that slight bit of comedy of error in the occasion from that fielder. Top edge, full toss delivery, and the ball is in there, and have a look at the fielder Shanawaz. Absolutely, ball is moving and moving with the direction of the wind, and he is also moving like the ball, how the ball is moving in the air, and at last he managed to complete that catch quite hardly, and one for the loss of one wicket. A huge wicket for Zubair. Quite unfortunate for Izaz, because that was a hittable delivery, isn't it? That was a juicy full toss, but Izaz is not really ready for that. He's not expecting that Zubair will go into ball that full toss delivery, and because he got a premeditated sweep shot. Izaz already made his mind that he wanted to play the sweep shot. That's a big problem sometime for the batters. When you are already has got something in your mind, that's before delivering the ball, I want to go for the sweep shot. When the ball is coming full toss, then this kind of dismissal we can see regularly in the cricket. Zubair, right above the wicket bounce. New batsman lofted over the infield. Ball will go into landed safely. No, he's off the catch. So the fielder from mid-wicket region almost covering the ground towards the wideish long on region. Once it looks like going to the wicket number 2 for Zubair. Have a look at the fielder are coming from the deep, from the mid-wicket. Because of that, he got a long run. He couldn't manage to hold the catch. 2-3 times he played with the ball, but unfortunately last moment ball slipping out of his hand, and the batter has got a life, Salim. Again a lovely delivery, when will the reach of the batter, he wanted to get it on the onside region, misses it completely. Three for the loss of one wicket. Salim, there's a lovely shot, no need to run for that. The outfield is so quick here in UCG ground. Little margin for error to bowler to ball that line, especially to the potential of Salim Angaragundi. He is a very good striker of the ball, especially when the ball is on his legs outside the line of leg stump. After completion of first over, it's a good finish for the first over for KFC Kodikal, as the batter Salim Angaragundi has got a boundary in the last delivery of the over, which is slight a bit of going outside the line of leg stump, and batsman capitalized that one down to deep fine leg boundary for 4 runs. With that boundary, scoreboard now moves on to 7 on the board for the loss of 1 wicket. In the over number second will go into start from the Muhammad Salim, president of UC and one of the big supporter of cricket, and
from that, and the second over will going to start here. What could be a very good over because of that boundary in the last over. It might be the little bit comeback for the team KFC Kodikal. Coming back to KFC Kodikal, I just mentioned about not in this particular season actually the performance which is not really up to the mark, but still they got one victory at BMR. They played for Roof Tech, and all the players have played for Roof Tech, and they becomes the champion in that BMR trophy. But still, I think it's a long way to go for KFC Kodikal. But the kind of team KFC Kodikal, they can bounce back anytime. They got some good quality players in the side, and wait and see. Arshad brought to attack, captain of the side, starts with the delivery, little bit going away from the right-handed batsman Tazuddin. Tazuddin thinking that it might be the ball just coming into him, but ball last moment changing the direction, is going outside the line of off-time, going away from the right-handed batsman. Wicket keeper behind the stump did the rest back to bowler. Arshad bowls and bowlers back right there from Tazuddin, powerfully driven back, but couldn't manage to defeat Arshad, one of the great fielder on his follow through, fields the ball and denying the runs from the bat of Tazuddin. Arshad again, right on the wicket, change of pace. This is really going to be a punishable delivery. You can't do the mistake, Arshad. It is too smart. It is too smart. You can't become too smart, especially against Tazuddin, isn't it? He's picked that slow delivery. Have a look at that one. Experiment is too much. Of course, you need to ball the slow delivery, but not like that. This is after 3 balls that came into the bat of Tazuddin. Easy pick from him. Appeal for leg before wicket. Umpire not interested. So, my goodness. Opportunity of run out which is created. And Sajid, the man out there in the short square leg region, trying for the run out. If it is a direct, it is all over for Salim Angaragundi. 14 for the loss of 1 wicket. Arshad is not happy with himself. He is now thinking about why I am trying for that slow delivery. But ball pitched after 2-3 bounce came into the bat of Tazuddin. He got that one right from the middle of the bat down to deep long on for a 6. 14 for the loss of 1 wicket. Slight bit of conversation here with the umpire, with the captain of the position, and even Tazuddin also got some conversation. Maybe what the reason behind, I don't know. I will going to clarify once Rowan Peter coming to the commentary box. The kind of conversation. It's 14 for the loss of 1 wicket. Now deep long on, deep mid wicket. The 2 fielders are in the deep, and the bowler will go into continue. Beautifully ball. That was a magnificent and unplayable Yorker line delivery from Arshad. This is the beauty of him, Arshad. He's got the potential of coming back and bouncing back. And Salim Angaragundi has got no clue whatsoever. He's not really expecting that Arshad can bowl that kind of Yorker line delivery. It's so difficult in underarm cricket to bowl the Yorker line delivery, because if you miss a little bit, then that Yorker line will become a full toss for the batter. Have a look at that one in the replay. Absolutely fantastic. High bat lift. That's why Salim couldn't manage to bring his bat into the ground level. And ball just passing under his bat, hits the stumps. The wicket number 2, which is back into pavilion, is 14 for the loss of 2 wicket. So good morning everyone, those who are watching live telecast of this cricket tournament from King Sports YouTube channel, one of the most popular and very quality YouTube channel. Good morning everyone. This is definitely going to be one of the most fascinating day of cricket, I promise you. The Yuvaratna Trophy 2024. And the battle is on here in the second match of the day number 2 between 2 fantastic cricket teams, Young Friends Hurwa versus KFC Kodikal. First ball, it's not a good sign to see when you are playing your first ball. Of course, Nizam is a man in a terrific form, but it is not like that. You can hit the ball very first ball. You need to be very careful while going across the line of the delivery against Arshad. So one more over completed. Good comeback here by Arshad after that punishment came in the second delivery of the over. Third delivery of the over. Then he bowled 3 excellent deliveries to put some break on the run rate. But still, it's a good 2 overs for KFC Kodikal. They got 14 at a rate of exactly 7 runs per over. But one more KFC Kodikal, I want to just having the absence of their top player,
Shakir, I think. I'm not saying in the dugout. I'm just searching his face. But I'm not saying Shakir. But after seeing that playing 15 here, I think Shakir is the missing here. Shakir also missing and even Chetan also missing. So Shakir as well as Chetan, absolutely two fantastic performer of KFC Kodikal are missing here. And but wait and see how well the other two players does got entry for KFC Kodikal. Of course, one is Salim Angaragunde. Definitely is going to be a great replacement. But in this particular match, he couldn't manage to talk with his bat. Of course, he starts well with the boundary. But because of the beauty of the delivery from Marshall, he's back in the pavilion. It's 15 for the loss of 2 wickets in the over number 3 is in progress. Zubair, Mangalore Express bowling away from us. Again, that was going to be a wide outside the line of off stump. It's not so easy, isn't it? When you are having a long break from the coming back to the game after a long break from the injuries, it's not so easy straight away to come and bowl your natural with the natural rhythm. Slower one, chip that one, down to extra cover, fantastic catch has been taken. One more huge wicket here for young friends. A man in a fantastic and terrific form. One who is responsible for the free victory at BMR Trophy. Nizam is a key player that in the tournament from the bat and ball is back into pavilion. This is going to be a big fish in the net for young friends. Zubair strikes with one more huge wicket. Just have a look at that on a replay. Nizam couldn't manage to get that one right from the middle of the bat because the ball almost in the block out. Have a look at that one. He couldn't manage to get the distance. He got the elevation but half-hearted. It's not like that it's going to be a safe stroke to play when you are seeing the fielder down at extra cover. 3 wickets back into pavilion. 16 for the loss of 3 wicket. KFC Kodikal. The jersey number 333 of Zubair, one of his favorite number. Wearing that number is contributed a lot for the success of young friend Surua in the bowling department. What a fantastic career he's got for young friend Surua. Absolutely is a match winner. Boss, this time Hakim, he knows that whenever Zubair is bowling a slower one, that ball I am definitely getting some more turn. Hakim knows that. He's just very careful and he's just coming into the line of the ball. Played it a little bit upishly, but he knows that there is no mid-off. So that quite deliberately played that one in that area to pick the single. One more quality player. Hakim came into middle. 17 for the loss of 3 wicket. Driven, beautiful shot that from Tazuddin down to long off region and with that single scope number down to 18 for the loss of 3 wicket. Now all up this to batter, the experienced campaigner for KFC Kodikal, Hakim and Tazuddin. And they are the one definitely going to brought up responsibility of taking their team score into respective one. Again, same stroke, same line which is bowled there by Zubair. This time much quicker than the previous one from Zubair, and Hakim managed to get that one down to long off region with the copybook style, with the full face of the bat and presentation of the bat so good in that occasion there from Hakim. One who got a technical cricketing stroke in his oh my goodness, the ball is very close to the stumps. Zubair, have a look at the frustration in the face of Zubair. He knows that this is going to be one more wicket taking delivery and he just missed that one completely. One more over completed, 3 gone after completion of over number 3. KFC Kodikal searching for the right track. Of course nothing wrong with that score. They got a 20 and but a problem for them that lost 3 wickets back in the pavilion. So friendly atmosphere here in the middle of the pitch because in this particular season the KFC Kodikal as well as Young Friends Surua, they're in some tournaments they played together and from the combination with some players of KFC Kodikal and with the Young Friends Surua, so that absolutely they got some friendly relationship with these two teams. But here of course friendship is definitely required, but more than that the even victory is also very important. And
20 for the loss of 3 wicket, because both the teams has got their own followers. They wanted to see the teams of dreams to be in the final of this prestigious cricket tournament. Right above the wicket, driven that one straight to the field, a chance of run out. That should strike is gone. The fielder returns the ball. I think the bowler, the fielder, one of the best fielder in the side, Ajmal down at extra cover, and he returned the ball. Have a look at that one. But the throw which is coming to the hands of Shahnawaz, he's standing right in front of stump and away from the stump. He's just searching for the stump, quickly realizing that the stump is too far away from him. Then he's managed to get the stump at last. Otherwise, it's going to be opportunities created for Tajuddin to complete that run. But Tajuddin, I think, is a lazy run. He can complete that runs if he runs very quickly. And he thought it's all over. He decided himself that it's all over when the ball came into the hands of the bowler. But sometimes you need to try your level best. Sometimes luck can favors you. Who knows? But you need to try your level best to save a wicket. But unfortunately, it's back into pavilion. 20 for the loss of 4 wicket in the over number 4 is in progress. Shahnawaz to Akim got that one down to backward point region with the horizontal bat. Just allow the ball to coming into his bat. Then just played that one with the twisted bat down to deep backward point region for a easy single. Score numbers on to 21 for the loss of 4 wicket. Young Prince Silva, captain, won the toss, elected to field first. They're very important in the morning. Sometimes the tosses will going to play a big role. It's just like what happened for team NM Cricketers Mangalore. Very good toss to win the morning. Improvisation beautifully down to deep fine leg region. Ball went very fine. A lot of work here for the fielder at square leg, but he fielded very well. Moved very quickly from square leg to fine leg. I think one of the best fielder in the deep, Basavanagudi, is there in the deep fine leg region. He is a very quick fielder and he's got a very good arm as well. So going against his throwing arm for the second end, it's asking for trouble. 22 for the loss of 4 wicket. Driven up and over, down to cow point region. Again, chase here for Ajmal. And before he'll going to collect that one down to deep cow point region, ample time for the batter to complete that couple of runs. Quite deliberately, Akim chipped that one. He's a very intelligent cricketer. That's why I'm telling here, his appearance till the last delivery of the innings is very important for the team KFC Conical to get a good score here. 24 for the loss of 4 wicket. Shahnawaz bounce. This time Akim wanted to go for the serious hip. They're going for the run. Oh, that ball definitely going to be. What I'm telling here, sometime if you have a luck, this kind of the run out, which is it can be away from that run out. You can see that there was nothing wrong with the throw. Absolutely looks like at once is going to be directed, but last moment that ball has got a little bit extra bounce. Then ball is gone over the stumps, and Imran survives from that run out. 25 for the loss of 4 wicket. Again swept that one. He's a very good in the sweep shot, a very strong player in the behind the wicket and square up the wicket. One more over comes in and tidy over there from Shahnawaz. After completion of over number 4, still KFC Kodikal never looks like it's going to be a bad run rate. I think they got a healthy run rate. 26 for the loss of 4 wicket and run rate is exactly 6.5 runs per over. Run rate progressing here for the team KFC Kodikal. And we will see how many runs they will going to score in the remaining 3 overs. It's going to be more important for both the teams to utilize these 3 overs. Of course, the Entrance River wanted to get some economical over. At the same time, KFC Kodikal wanted to get some the good overs in the form of runs. So wait and see the strategy from these 2 teams, and time to change in commentary box. And I would like to invite Abu Tahir for the further explanation of the match in our state language, the sweet language Kannada. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26 ಒಟ್ಟುಗಳು. ಇಮ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮರ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ದೂರದ ಚೆಂಡು, ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ
ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಯ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ವೈಡ್ನ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಟಿಕಲ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಾಯ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೇಗದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ಗುಟ್ಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲೀಗಲ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಯಾವುದೇ ವೈಡ್ ಇಲ್ಲ. ವೆಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟ್ರೇಮ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಒಂದು ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀಲಕಾಯದ ದಸ್ತಗಾರ ರಿಫ್ವಾನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹಕೀಮ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯ, ದಿನದ ಎರಡನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಟಿಕಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಟಿಕಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಹಕೀಮ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಿಫ್ವಾನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 28ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಆಫ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ರಿಫ್ವಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಚೆಂಡು ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ನೋಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಧ್ಯ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ನಿಂದ ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಂಡುಗಾರ. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಫ್ವಾನ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಆಫ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಕೀಮನ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ಗೆ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರೋಲನ್ ಸರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕೋಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಷಾದ್ ಬಜಲ್ ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಟಿಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ
ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 5ನೇ ಓವರ್ ರಿಫ್ವಾನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸ್ಟಂಪ್ಗಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಲ್ ಇರುವುದೇ ಆದರೆ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಆ ತೀರ್ಪನ್ನ ಟಿವಿ ರಿಪ್ಲೇ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಷಾದ್ ರವರ ಕೈಗೆ ತಗುಲಿದ ಚೆಂಡು ಬಳಿಕ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬೀಲ್ಸ್ ಎಗರುವ ಮುಂಚೆ ಹಕೀಮ ಮರಳಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಪಾಗಲಿದೆ. Yes, Hakim Surinja on the line. Adra nothing behind the line. It's out. Nothing behind the line as per rule. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ವಿಕೆಟ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್. ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಷಾದ್ ರವರ ಕೈಗೆ ತಗುಲಿದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರ್ಷಾದ್ ಬಜಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್. ಹಕೀಮ್ ಸೂರಿಂಜ ವಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ರಿಫ್ವಾನ್ ಅನಿಗೆ 5ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ರಿಫ್ವಾನ್ 4 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಇದು. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 29ಕ್ಕೆ 5 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಜೀಮ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 7ರಲ್ಲಿ. ರಿಫ್ವಾನ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ವಿಕೆಟ್. ನಜೀಮನ ಕಡೆಗೆ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಸ್ಕೂಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಮರಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 30 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 13 ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿಫ್ವಾನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಔಟ್ಸ್. ಉಲ್ಟಾ ನೋಟ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ವಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೆ 5 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿತವಾದಂತಹ ದಾಳಿಯ ಸಂಘಟನೆ. ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ್ರು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ದಾಳಿಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಎಸೆದ ಜುಬೈರ್ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 13 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಷಾದ್ ಬಜಾಲ್ 1 ಓವರ್ 6 ರನ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಶಾನವಾಜ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 6 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ವಾನ್ 4 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಕೀಮ್ ಸೂರಿಂಜ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿತವಾದಂತಹ ದಾಳಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೋಟಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಅರ್ಷಾದ್ ಬಜಾಲ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ನಾಜೀಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಮ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ನಾಜೀಮರ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ 45-50 ಗಳಿಸುವ ಸವಾಲು ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇರುವ ಜೋಡಿ ತಂಡದ ಆಧಾರವಾಗುವರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರ್ಷಾದ್ ಬಜಾಲ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಯಶಸ್ವಿತವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ದಾಳಿಗಾರ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಮೇಲಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ನಾಸೀಮ್. ಆದರೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಡಬಿದ್ರು. ಕಾಲಿಗೆ ತಗುಲಿದ ಚೆಂಡು ಬಳಿಕ 1 ಓಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿತವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1 ಓಟ ಚೆಂಡುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ
ಇಮ್ರಾನ್ 5 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 3 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಇಮ್ರಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಶಸ್ವಿತವಾದಂತಹ ದಾಳಿ ಇದು. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಅರ್ಷಾದ್ ಬಜಲ್. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಟಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 6ನೇ ಓವರ್ ಇದು. ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಓಲ್ಟಾನ್ ಅಂದಿಸುವಂತಹ ನೋಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಬಾರ್ ಚೆನ್ನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1 ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ 32. 3 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶಾಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಓವರ್ ಒಂದನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡರು ಕೂಡ 1-2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳು ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಯಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಅರ್ಷಾದ್ ಬಜಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೋಹನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರನ್ನ ದಾಟಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಸಮಯ. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆಂಡನ್ನ. 1 ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. 1ರ ಬಳಿಕ 2ನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 34. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಷಾದ್ ಬಜಲ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಾಳಿ, ಬಿಳಿ ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆ ಓಡಾಟ. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದ ಬಳಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇಮ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ರು. ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಜೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಕೆಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ. ಇಲ್ಲಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 34 ಓಟಗಳು. 6ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬಳಿಕ ವಿವರಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳು. ಇಮ್ರಾನ್ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಆಟಗಾರ, ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ 6 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಸಮಯ. 1-2 ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್. ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರ್, ಚೇತನ್ ರಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡನ್ನ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸ್ಗಾರಿಗೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಚೆಂಡು. ತಂಡಕ್ಕೆ 1-2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಸಮಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಇಮ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗುವವರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸ್ಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ನೋಟ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡುಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಯಶಸ್ವಿ ಓಟ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಯ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓಟ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸ್ ಎಸೆತಗಾರ ತಮ್ಮ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರ ಹೊಡೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆನ್ನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 1 ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 1 ಬೌಂಡ್ರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಸುಲಭ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 1 ಓಟ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 38. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಕ್ಬಾಲನ ಕಡೆಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುವುದೇ ಆದರೆ 1 ಚೆಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಮರಳಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಪರವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಓವರನ್ನ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಸಮೀರ್ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಮೀರ್ ಇದನ್ನ ಎಸೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಓಟ. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಓಟಗಳು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 40 ಓಟಗಳು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓರ್ವ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು 41 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ತೋಬ್ರಸ್ ಖಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂಗಲ ದೇವಿ. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ. ಶ್ರೀಮಂಗಲ ದೇವಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೋಬ್ರಸ್ ಖಾನ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೋಬ್ರಸ್ ಖಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂಗಲದೇವಿ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 42 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ 40 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ. ಬಹುಶಃ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ದಂಡಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ತಾಫ್ ಅವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 40-41 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ರೋಚಕದ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. 6ರ ಮುಂದೆ 6 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಮಾಡಿದಂತ ಸುಂದರವಾದ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಡಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ, ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಂಭ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 41 ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವಾಗಬಹುದು. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಖಂಡಿತ. ಆದರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚತುರ ದಾಳಿಗಾರನ್ನು ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್. 40ರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡವನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ಬಹುಶಃ 2021ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಆರಂಭಗೊಂಡಂತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದರು. ಮಾಣಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವೊಂದು ಆರಂಭಗೊಂಡಂತ ಆ ಯಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ, ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷವನ್ನ ಪೂರೈಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೌಫಲ್ ಮತ್ತು ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 50,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 300 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳು ಆದರೆ 50
50,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಅದ್ಭುತ ಸಹಕಾರ, ವಂದನೆಗಳು. ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಜಿದ್. धन्यवाद जनाब अबू ताहिर. कॉम्पिटिटिव टारगेट 41 and the Knicks now going to start. पहली गेंद ये गेंद इस बार गेंद को उठाना, अरशद ने पहली गेंद पर यह विकेट गिर चुका है. वाइटल विकेट लॉस हुआ यंग फ्रेंड्स हुआ. अरशद ने गेंद को उछालना चाहता, हाफ माइंडेड स्ट्रोक. अंतिम क्षण में ऐसा कहना पड़ेगा, गेंद कुछ हद तक उछाल लेते हुए और लगभग बल्ले के टॉप अंदरूनी टॉपेज पर टकराई शायद, और गेंद को आसानी के साथ लपक लिया गया मिड विकेट पर. तो देखिए यहाँ पर मैं देखना चाहूंगा किस तरीके से इस बार अंतिम क्षण में गेंद थोड़ी सी उछाल लेते हुए और गेंद लगभग मिड ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं हुई थी और आखिरकार मिड विकेट पर इस कैच को लपका गया. तो पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में अरशद का विकेट गिर चुका है. निस्संदेह ये विकेट का पतन यहाँ पर काफी हद तक ड्रॉबैक कहला सकता है यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए. तो इस वक्त नंबर 3 बल्लेबाज राजेश क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और जहां तक केएफसी कोडिकल का सवाल है तो मंसूर का बड़ा विकेट, बिग विकेट वो प्राप्त कर चुके हैं और इस वक्त उनके गेंदबाजों को चाहिए ऐसे ही गेंदबाजी बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ाने के लिए. और जहां तक यंग फ्रेंड्स का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए एक साझदार ही. और हर्षद का विकेट, हर्षद बजाल का विकेट पहली गेंद पर गिर जाने के बाद जो दबाव इस वक्त उन पर क्रिएट हो चुका है, उस दबाव को इस वक्त हटाना होगा उन्हें एक बेहतर साझदारी के जरिए. तो देखते हैं आने वाले गेंदों में क्या होता है. तो गेंदबाज निजाम पहली गेंद पर अरशद बजाल का विकेट प्राप्त करने के बाद काफी उत्साहित नजर आते हुए और इस वक्त वो गेंदबाजी करेंगे. बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश के लिए 41 गेंदें बाकी, 41 रनों की जरूरत, 41 नीडेड इन रिमेनिंग 41 डिलीवरीज. राजेश जो कि गेंद की परीक्षा करने के बाद एक बार फिर से गेंद लौटाते हुए इस वक्त निजाम के हाथों में, और निजाम दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी, दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा, वाइड के रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. एक रन एक विकेट के नुकसान पर जुड़ चुका है. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो इस वक्त निजाम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश के लिए तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट पर यह गेंद राजेश के लिए इनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद को खेला खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की ओर बढ़ते हुए, डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर जब तक गेंद को फील्ड हुए बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 3 for the loss of 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो निजाम इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाज राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. और इस बीच ये गेंद राजेश के लिए लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. अगर बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ाना है तो निस्संदेह यहाँ पर वाइड के डिपार्टमेंट पर अंकुश लगाना होगा यहाँ पर गेंदबाजों को. और निजाम इस वक्त सिर्फ 2 गेंदें, 2 सही गेंदें सिर्फ इस ओवर में वो फेंक चुके हैं. अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश के लिए ये गेंद इस बार टॉप एज, लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं. स्क्वायर लेग पर रिवर्स शॉट खेलना चाहा था, टॉप एज पर गेंद टकराई, लेकिन इजाज जो फील्डर थे गली पर काफी पीछे और गेंद उनके आगे टिप्पा खाते हुए 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. और इस बीच
निजाम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए साजिद, और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद निजाम अगली गेंद लेकर तैयार साजिद के लिए। ये गेंद ऑफ द टोज गेंद को खेलना था। इस गॉट अ बैट ऑन दैट, इस गॉट अ बैट ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट, और साजिद ने अपना बल्ला भी इस वक्त अंपायर की ओर दिखाया और निस्संदेह आवाज इनसाइड एज की सुनाई दी थी इस वक्त। और जहां तक सवाल है इस वक्त रनों का, तो रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। शॉर्ट स्कोर लेग पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार है। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए निजाम दाहिने हाथ के बल्लेबाज साजिद के लिए। फील्डिंग में कुछ हद तक एक बार फिर से जमावट करने के बाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंद लेकर तैयार साजिद के लिए। यह गेंद ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ मोड़ा 4 रनों के लिए। नो नीड टू रन फॉर दैट, और गेंद इस वक्त फाइन निकल चुकी थी स्क्वायर लेग फील्डर की दाईं ओर से, और गेंद सीधे सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। डिफ्लेक्टेड फाइन एंड इज गॉट दैट वन फॉर अ बाउंड्री, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर, और एक विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार गेंदबाज निजाम इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, और जहां तक सवाल है इस वक्त एक बार स्क्वायर लेग फील्डर को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर भेजा गया जरूर, लेकिन वापिस स्क्वायर लेग पर बुला लिया गया। मिड ऑन फील्डर किस वक्त भेजा गया है लॉन्ग ऑन पर थोड़ा सा वाइडर है, और इस बीच निजाम अपने जूते के फीते को इस वक्त बांधने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में अंतिम बार ये गेंद इस बार टॉप एज पर गेंद टकराई, लेकिन गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। 1 रन का इजाफा। तो पहले ओवर के मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद 1 विकेट पहली गेंद पर, पारी के पहली गेंद पर खोने के बावजूद अरशद बजाल के रूप में इस वक्त एक बेहतर शुरुआत यंग फ्रेंड शुरुआत कर चुका है। 10 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर, और 31 रन की दरकार। 6 ओवर का खेल बाकी। 31 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 36 डिलीवरीज with a required run rate of exactly 5.17 runs per over। और काफी लंबी बातचीत KFC कोडिकल के खिलाड़ियों के बीच में चलती हुई कि अगला ओवर किसको दिया जाए, और बातचीत इस वक्त जारी है। आज रविवार, हॉलिडे, छुट्टी का दिन, और दर्शकों की ताज़ा काफी हद तक मैदान पर दिखाई देते हुए, और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि जैसा जैसा वक्त गुजरता जाएगा दर्शकों की संख्या में भी वृद्धि होती जाएगी। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट युवरत्ना ट्रॉफी 2024-2024 की शानदार प्रगति यहां पर होती हुई, जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति किया है टीम फॉर्च्यून मैंगलोर ने इन द तीसरे वर्ष in the memory of late Puneet Rajkumar. Third year they are conducting this prestigious cricket tournament Yuvaratna Trophy 2024, और इस बीच ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ಕಾನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो विजय गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और साजिद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ। यह गेंद पहली गेंद इस वक्त विकेट कीपर हकीम के हाथों से गेंद छूटी जरूर, लेकिन अपने दाईं ओर जाते हुए गेंद को उन्होंने फील्ड कर लिया गली क्षेत्र पर, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। निस्संदेह दोनों संतुलित टीमें, दोनों बेहतरीन टीमें KFC कोडिकल और यंग फ्रेंड्स इस मैच में भिड़ रही है, और बराबर का मुकाबला जो कि यहाँ पर जारी है। और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त विजय गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। फील्डिंग में एक बार फिर से कुछ हद तक तब्दीली की जा रही है। इजाज जो KFC के प्रमुख खिलाड़ी है इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए, और मिड विकेट फील्डर को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया है। लॉन्ग ऑन को थोड़ा सा वाइडर इस वक्त तैनात किया गया है मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन के दरमियान, और लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा सीधा इस वक्त मौजूद। ये गेंद ऑफ द थ्रोज मिड विकेट पर साजिद ने गेंद को खेला, लेकिन रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। सीधे गेंद पहुंची थी वहां पर जो फील्डर मौजूद थे, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। विजय अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा,
और वाइड किस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। हवे का रुख काफी धीमा मैदान पर और जहां तक सवाल है इस मैच का, तो दूसरा मैच आज का इस वक्त खेला जाता हुआ। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को खेलना चाहा, बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर। अब विजय तैयार, इस बार उन्होंने अंपायर रोलैंड पिंटो से कहा कि वो दाहिने हाथ तक राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि राजेश जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और इसके मुताबिक इस वक्त अपने दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। राजेश इस वक्त सामना करते हुए विजय की गेंदों का, यह गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली एट द लास्ट मोमेंट और 1 रन उन्हें जरूर मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और एक बार फिर से विजय गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए साजिद के लिए, इस बार लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार है। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद साजिद के लिए, गेंद को उछाला इस वक्त काफी देर तक हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद को इस वक्त उछालना चाहते थे लंबॉन सीमा रेखा के ऊपर से, गेंद को काफी ऊंचा उछाला जरूर रहा लेकिन मिडल ऑफ द बैट कलेक्शन नहीं, काफी ऊंची उछली गेंद है और मिड ऑन बीस गज के दायरे के बाहर फील्डर को इस कैच पर अंकुश लगाने में फील्डर सफल रहे और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। बाखूबी इस कैच को लपका मिड ऑन से अपने पीछे की ओर 20 गज के दायरे के कुछ बाहर जाते हुए फील्डर ने और इसी के साथ साजिद का विकेट यहां पर गिर चुका है। 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर साजिद 6 रन बनाने के बाद पेविलियन वापस लौट चुके हैं 1 चौके की मदद से और दूसरा विकेट यंग फ्रेंड्स और यहां पर खो चुका है 13 रनों के ऊपर। इट्स 13 for 2। तो नंबर 4 बल्लेबाज साजिद का विकेट गिर जाने के बाद इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए नंबर 17 की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी मुनीर इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए और 2 विकेट इस वक्त 13 रनों पर खो चुका है यहां पर KFC को निकलना माफी यंग फ्रेंड्स हुआ और इस वक्त यही एक सही वक्त है इस वक्त KFC को निकल के गेंदबाजों को कमबैक करने का। यहाँ पर चंद और विकेट वो उखाड़ते हैं, चंद कसे हुए ओवर्स वो अगर फेंकते हैं तो निस्संदेह यहाँ पर बल्लेबाजों पर अंकुश लगा सकते हैं। तो जहां तक यंग फ्रेंड्स का उर्वा का सवाल है तो अरशद बजाल और साजिद का विकेट गिर जाने के बाद हल्का सा दबाव इस वक्त उनके ऊपर क्रिएट हो चुका है। अगर इस हल्के से दबाव को हटाना है तो निस्संदेह इस वक्त एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप निभानी होगी क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाजों को और इस बीच मुनीर सामना करने के लिए तैयार विजय की गेंदों का और विजय अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर स्लॉग स्वीप शॉट नॉट सक्सीडेड कलेक्टेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। 2 ओवर की समाप्ति 2 overs completed 13 runs on the board 1 wicket lost the equal battle is now on just 3 runs conceded in this over by the bowler विजय और एक बेहतरीन ओवर उनका समाप्त हो चुका है और इस ओवर में 1 विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया साजिद का। तो लेट्स स्टार्ट अवे कमिंग बैक टू द इक्वेशन 41 से अगर 13 घटा दिया जाए तो 28 रन और चाहिए विजय के लिए जबकि गेंदें बाकी हैं 30 balls remaining 28 runs needed required run rate is exactly 5.60 runs per over और निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा बराबर का संघर्ष जो कि यहाँ पर जारी है और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए दक्षित और तीसरा ओवर शुरू होता हुआ यंग फ्रेंड्स हुआ की पारी में ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार राजेश उबारा जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार बिल्कुल साफ शुभ्र नीला आकाश बादलों का नामो निशान नहीं है। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा क्रिकेट के लिए एक पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर छा चुका है और एक प्रतिष्ठित श्रृंखला युवरत्ना ट्रॉफी 2024-2024 के अंतर्गत इस श्रृंखला के तीसरे दिन का दूसरा मैच यहां पर खेला जाता हुआ मैंगलोर पूल का और मुकाबला
इस वक्त जारी है केएफसी कोडिकल और यंग फ्रेंड्स उर्वा के बीच में। पहली गेंद लेकर तैयार था तो बड़ा विकेट ऑफ द टॉस गेंद को खेलना चाहा, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर हकीम के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है। फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार ऑफ द टॉस गेंद को खेलना चाहा, शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची। दो लगातार डॉट गेंदे। अब 28 गेंदे बाकी और 28 रन चाहिए विजय के लिए। 28 विकेट फ्रॉम रिमेनिंग 28 डिलीवरीज। द रिक्वायर्ड रन रेट इज गॉन अप टू एग्जैक्टली 6 रन पर ओवर। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो दक्षित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद ऑफ द टॉस और इस बार मुश्किल से मौका, लेकिन रन आउट का मौका। इस बार रन आउट का मौका भी यहां पर जा चुका है। तो मौका मुश्किल सा था लेकिन शायद गेंद उनके कुछ आगे टिप्पा खाई थी। जीत और कोशिश इस वक्त की थी इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट फील्डर ने, लेकिन दुर्भाग्यवशात गेंद को लपक नहीं पाए। लेकिन रनआउट का मौका जरूर था। तुरंत उन्होंने गेंद को फील्ड करने के बाद थ्रो किया स्ट्राइक रन पर, लेकिन थ्रो को ठीक तरह से रिसीव नहीं कर पाया यहाँ पर गेंदबाज। और इस बीच बल्लेबाज बाल इस गेंद पर बचते हुए रनआउट के मौके से। वहां पर बल्लेबाज को कुछ हद तक चोट आई है। टीम के अन्य खिलाड़ी उनका उपचार करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। तो 27 गेंदे बाकी और 27 रन यहाँ पर चाहिए विजय के लिए। बराबर का संघर्ष यहाँ पर जारी है। और जहां तक अगले मैच का सवाल है, टॉर्पेडोस काना का मुकाबला यहाँ पर होगा श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स के साथ। तो एक बार फिर से मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट निवेदन करता हूं कि इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों से कि कृपया बचे हुए खिलाड़ी तुरंत स्टेज को संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर यानी साइन दर्ज करने के लिए। तो इस वक्त सब कुछ ठीक ठाक फील्डर के लिए और खेल एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ। और इस बीच गेंदबाज दक्षित गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए राजेश उबर पिछले गेंद पर 2 मौकों में इस वक्त बच चुके हैं। पहले कैच को छोड़ा गया था शॉर्ट मिड विकेट पर और उसके बाद रनआउट के मौके से भी बचते हुए थ्रो को ठीक तरह से रिसीव नहीं कर पाए थे गेंदबाज। और देखना है कि इन 2 जीवदानों का वो किस तरह इस वक्त फायदा उठा पाते हैं बल्लेबाजी के जरिए। और सामना करने के लिए तैयार लंबे कद के खिलाड़ी मुनीर और गेंदबाज दक्षित इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों बढ़ता विकेट अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए इस वक्त इजाज जो कि केएफसी कोडिकल के प्रमुख खिलाड़ी हैं। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो दक्षित इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज मुनीर के लिए ये गेंद परफेक्ट ऑफ कट डिलीवरी, परफेक्ट ऑफ कट डिलीवरी और गेंद इतनी तेजी के साथ निप बैक करी कि बल्लेबाज को पता ही नहीं चला और बड़ी मुश्किल के साथ उन्होंने गेंद को इस वक्त रोका। और इस बीच कोई खतरा नहीं बल्लेबाज के लिए, बेहतरीन गेंदबाजी और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों आरंभकार पेविलियन वापस लौट चुके हैं और गेंदबाज ये गेंद रिवर्स शॉट खेला था, बेहतरीन गेंदबाजी और डॉट गेंद। 27 needed, 25 balls remaining. The tide is now slowly turning. और जहां तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का और बेहतर गेंदबाजी इस ओवर में दक्षित अब तक कर चुके हैं और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार मुनीर के लिए। स्ट्रेट अवे द बैट्समैन इज नाउ अंडर प्रेशर। ये गेंद ये इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, दिस इज नॉट अ गुड बॉलिंग। लेकिन इस बार बल्लेबाज स्टंप्स को पूरी तरह एक्सपोज कर चुके थे तो कोई इशारा नहीं इस बीच अंपायर का और सही गेंद घोषित। तो यहाँ पर अंपायर वहीं पर रुके। अब उन्होंने तीसरे अंपायर के लिए मांग की है कि ये वाइड है या फिर नहीं। तो देखते हैं यहां पर तीसरे अंपायर क्या निर्धार देते हैं।
Umpire Roland sir, please. So no word, it's a fair delivery and no run added to the total. और स्टम्प्स को हालांकि जरूर एक्सपोज किया था इस वक्त बल्लेबाज है, लेकिन गेंद ज़्यादा हद तक ऑफ स्टम्प से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। और जहां तक सवाल है इस वक्त देखते हैं यहाँ पर नो वाइड घोषित कर चुके हैं और रन वहीं पर रुका हुआ है। 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो बल्लेबाज शफल हो चुके थे इस वक्त, स्टंप्स एक्सपोज कर चुके थे और इस वजह से हालांकि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकली थी जरूर, लेकिन शफल होने की वजह से इस वक्त अंपायर ने इसे सही गेंद यहां पर रन घोषित तक किया है। किया ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡೋ ಅವಕಾಶ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ತಾನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. So once again the play will resume and the scoreboard stays at 14 for the loss of 2 wickets. It's a fair delivery declared by the third umpire, and now it's a fair delivery declared by umpire, and over number 4 completed, 3 completed in fact. 3 completed, 3 overs completed, 14 runs on the board, 2 wickets lost. And now straight away coming back to the equation, 41 minus 14, 27 runs to get in remaining 24 balls. The required run rate is now gone up to exactly 6.75 runs per over. And the equal battle is now continuing here. What a fantastic match. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो हकीम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट राजेश सामना करने के लिए तैयार। चौथा ओवर शुरू होता हुआ यंग फ्रेंड्स उर्वा की पारी में, और पहली गेंद लेकर हकीम दाहिने हाथ ओवर द विकेट।
इस वक्त दाहिना राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद इस बार राजेश के लिए गेंद को खेला शॉर्ट कवर पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और एक रन यहां पर पूर्ण करने में सफल। इससे पहले की गेंद को वहां पर फीड किया जाता और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। अब 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 26 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 23 डिलीवरीज। और विकेट कीपर एजाज है जो कि कप्तान है केएफसी कोडिकल के इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए और गेंदबाज हकीम इस वक्त फील्डिंग में सजावट करने के बाद गेंदबाजी करने के लिए तैयार। मुनीर सामना इस वक्त करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हकीम। ये गेंद इस बार मुनीर के लिए उछाला खूबसूरती के साथ लंगोन सीमा मारेगा जब बहुत 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ ऐसा कहना पड़ेगा यंग फ्रेंड्स उर्वा काफी हद तक इस मैच में वापस आ चुका है। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लॉन्ग ऑन पर फील्डर थे, काफी वाइडर और इसे देखते हुए इस वक्त गेंद को उछाल दिया खूबसूरती के साथ। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले और मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन और गेंद तेजी के साथ सीमा रेखा के सीढ़ियों पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। एंड नाउ 22 बॉल्स रिमेनिंग, 22 रन रिक्वायर्ड और गेंदबाज इस वक्त तैयार हकीम। गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद मुनीर के लिए इस बार गेंद को खेला फॉलो थ्रू में हकीम का थ्रो लेकिन निशाना यहां पर चूकता हुआ और रन मिलेंगे यहां पर एक। गेंद लगभग थोड़ा सा वाइडर गई थी फॉलो थ्रू में गेंदबाज की बाईं और तेजी के साथ गेंद पर लपकते हुए विकेट पर निशाना दागा था इस वक्त गेंदबाज हकीम ने, लेकिन उनका निशाना चूकता हुआ और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके। अब 21 रन चाहिए और 21 गेंदें बाकी। मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। लॉन्ग ऑफ फील्डर को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया मिड ऑफ पर और गेंदबाज हकीम तैयार। राजेश के लिए बेहतर गेंद थी, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा शॉर्ट फाइन लेग पर नौशाद पैर के तले गेंद को रोका उन्होंने और सिर्फ एकमात्र रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा। अंतिम क्षण में गेंद को रोका गया बेहतरीन तरीके से इस वक्त अपने पैर के जरिए शॉर्ट फाइन लेग फील्डर द्वारा और इस बीच एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम को मिलता हुआ 21 रन, 20 रन और चाहिए, 20 गेंदें बाकी और हकीम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं। मुनीर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार हकीम की गेंदों का दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया फॉलो थ्रू में हकीम ने गेंद को फील्ड कर नहीं पाए और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता लॉन्ग ऑन पर 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर 22। नाउ 19 रन टू गेट फ्रॉम 19 बॉल्स और गेंदबाज हकीम इस ओवर में अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम इन दिस ओवर दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए राजेश के लिए इस बार मुश्किल सा मौका लेकिन गेंद इस वक्त छूट चुकी है और नौशाद फील्डर वहां पर जीतोड़ कोशिश उन्होंने जरूर की अपने ऊपर की छलांग लगाते हुए लेकिन गेंद को यहां पर वो लपक नहीं पाया और देखिए किस तरीके से हुआ था। मुश्किल सा मौका जरूर रहा लेकिन बेहतरीन प्रयत्न फील्डर नौशाद के। 4 ओवर की समाप्ति 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर 23 for the loss of 2 wickets after completion of 4 overs. 18 balls left, 18 runs required. The match now stands in a balance. और इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को। सतीश, इक्वल बैटल कंटिन्यूइंग हियर एंड द लास्ट ओवर कॉस्ट 9 रन्स। क्यों सतीश? लास्ट ओवर कॉस्ट 9 रन्स और इस ओवर के बदौलत मैं समझता हूं यंग फ्रेंड्स इस मैच में वापस आ चुका लेकिन मौका जरूर है इस वक्त केएफसी कोडिकल को यहां पर बाउंस बैक करने का। एक बेहतर ओवर उन्हें इस मैच में वापस ला सकता है। So thank you very much, Kubi, and exactly you are just mentioned about the point that yes, there is an opportunity for KFC Kodikal to back in the game, but for that they needed badly one good over. And this is going to be a very decided over for the team of both the teams as 18 balls and 18 runs required for the victory, and they got one bowler back on the attack. Dakshit, one bowler fantastically, one bowled brilliantly, and he conceded only 1 run in his first over, and that's why the captain wanted him to continue. It's a very good choice. Dhiman, Rajesh down to deep long boundaries and good striker off the ball and just a single here. Both the batters are now batted very well in so far. It's 24 for the loss of 2 wickets. Munir, absolutely the new face in young friends, but he just grabs this opportunity in last 2-3 tournaments for young friends and taking the responsibility in the middle order, and but a job which is not yet over. Again, 17 balls and 17 runs required for the victory. Right above the wicket, across the line. That ball almost looks like Munir drags the ball into the stump. Very lucky escape here for Munir. Just he wanted to go for the expansive drive, and lucky for him that ball just misses the stump, and they got a single for that. 2 balls, 2 runs, 16 balls, 16 runs required for the victory.
25 for the loss of 2 wickets. Here again Dakshita. Rajesh Ubar, known to be one of the fantastic cricketer. He got an absolutely very successful career. This time lofted. Opportunity not there or not. Yes, it is 6. Magnificently struck. Everyone thought that it might be a catch for the long off fielder, but there is no fielder in the long off. Long off is in a straighter version and one at the Vexakawa. And quite deliberately seeing that Rajesh lofted that one. If it is a fielder in that area, in the edge of the circle, that kind might be a catch, but ball sailing, going and got the distance. Again, a lovely reverse sweep comes into play. They go looking for the second. In comes a throw from the deep, but a very good running between the wicket. Now Rajesh changing the complexion of the game. After that first over, which is conceded only 1 run by the bowler, this is going to be a very expensive over. Torpedoes Khan as well, I request to Sri Mangalore Cricketers captain, please be reported for the tossing ceremony. This time reverse stroke comes into play. 1 bounce collected by the fielder, but meantime before the throw coming from the deep, both the batters are completed 2 valuable runs. 35 for the loss of 2 wickets. Very expensive over is in progress. 12 runs already came from these 5 deliveries of this over. This time he wanted to go for the reverse sweep, but good enough for him to get that one down to Tournament. Fielder behind the ball. Salim Angalagundi, of course, couldn't manage to run quickly to that ball and tried to stop the ball from his legs, but ball just defeating his feet, and ball went into the fence for 4 runs, and with that bound is scoreboard 39 on the board. All we can see that only 1 hour which is changing the complexion of the game. 39 for the loss of 2 wickets. Over number 5 which is comes to an end. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಮಂಗಳದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸಂಘದ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ತಮಗೆ ಹಲವಾರು ಕರೆ ನೀಡಿದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. 2 runs required for victory. This time nicely placed it down to mid-wicket region. That could be a equalizing run came from the bat of Mani. What a fantastic partnership between these 2 left and right combination for young friends. 27 runs partnership which is takes the match away from KFC Kodikal. Okay, correction. The bowler back on attack, and Izaz ball that delivery which is a flighted one, and Rajesh wanted to guide that one down to third man region, but fails to get the placement right. This time tipped that one over the head of the mid wicket, gone to deep mid wicket boundary for 4 runs. Rajesh finished the match in a style with a helicopter shot, and that's it. Young friend Surwa through to the next round by defeating KFC Kodikal by huge margin of 8 wickets and 1 over 3 deliveries to spare. It's definitely going to be a huge victory for young friend Surwa. Congratulations for the winners. Fantastic knock coming from the blade of Munir as well as Rajat. Played a responsible innings, and one more match which is comes in end. So now it's going to be match number 3 of the day number final. Torpedoes Khana takes on Sri Mangalore Cricketers. So now is the time for to announce the man of the match of this second match of the day number final. So undoubtedly the man who played a match-winning knock for the team Young Friends Irva, Rajesh Ubar, who just as a man of the match. ದಯಮಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಬೇಕು.
ನಾಯಕ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ. So man of the match award will be presented by Karthik Bowler, and he is president of team Bowler who contributed all man of the match for this prestigious Yuvaratna Trophy 2024. So that a warm welcome for Karthik Bowler, and thanks. We are thankful and grateful for your contribution for the success of this Yuvaratna Trophy 2024 by providing all the man of the match for this prestigious Yuvaratna Trophy 2024. May I request Rajesh Shubar, please come and collect your man of the match award. At the same time, I request KFC Kodikal captain or the manager, please be reported here to collect your representation memento from our chief guest. Well, yes, Rajesh Ubar, one more fine cricketer, and year after year he becoming younger and younger, and his performance is going better and better. And Rajesh Ubar, absolutely a fantastic performance. Congratulations, and Karthik presenting this award for Rajesh, one of the sponsor of man of the match for the prestigious cricket tournament. He is the president of team Bowler. Thank you very much, and we are coming to the match number 3. KFC Kodikal ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. KFC Kodikal ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. Representation memento presented by Sharat Pandeshwara will going to present this representation memento for team KFC Kodikal, and thank you very much KFC Kodikal for your contribution and for your representation for this prestigious Yuvaratna Trophy 2024, which is proudly organized by Team Fortune and under the great leadership of three pillars of this cricket tournament, Shai, Kishore, and Naveen, as well as Chandu. And third year of this cricket tournament running very successfully, and we are going to witness the final day of this cricket tournament, the so excitement day of for the cricket, and one more big match. Torpedoes Khana takes on Sri Mangalore cricketers, and before the innings will go into start of Sri Mangalore cricketers, it's time to change in committee box as well. I request Abu Tahir, our Kannada commentator, to take over the microphone in our state language, Kannada. Thank you. ವಂದನೆಗಳು ಸತೀಶ್ ಅವರು. ಎಸ್, ದಿನದ ಮೂರನೆಯ ಪಂದ್ಯ, ಮಂಗಳೂರು ಬಣದ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಂಗಲದೇವಿ. ಮೊದಲು ನ್ಯಾನ್ಶಿನಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಪಂದ್ಯ. ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತಹ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ತೃತೀಯ ದಿನದ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ ಖಾನ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಜೆಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಖಾನ ಪರವಾಗಿ ಶಾಕೀರ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಯತಿರಾಜ್ ಎಂಬ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಾಂ. 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ 39 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಲೀಂ ಹಲಕೋಟೆ ಎಂಬ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯತೀಶ್ ರಾಜ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಹಕಾರ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಆಫ್ ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಆನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಚಲಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಸಿತ್ ಬಹುಶಃ ತನ್ವೀರ್ ಅವರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಶಾಕೀರ್. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರತೆಯ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ. ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿ ಇದು ಶಾಕೀರನ ಮುಖೇನ ಬಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವಂತ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ ಖಾನ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಂಗಲಾದೇವಿ. ಮೊದಲ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯತಿರಾಜ್ ಎಂಬ ಅನುಭವಿ ದಂಡಿಗಾರನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಕೀರ್ ಎಸೆದ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮೊದಲ ಅಂಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಶಾಕೀರ್ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಲಾಂ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂದು ಸುಲಭ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಂಡ ಖಾತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ಓಟ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಗೋಚರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಇದು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಿಬಿಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯತಿರಾಜ್ ಮರಳಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ರು. ಥ್ರೋ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೋರ್ಪಡಿಸ್ ಖಾನ ಪರವಾಗಿ ಶಾಕೀರ್ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರನ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶರಣ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬರುವ ವೇಗದೂತ ದಾಳಿಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಶರಣ್ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಶರ ವೇಗದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲಂತ ದಾಳಿಗಾರ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಬೌಲರ್. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಬಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಡರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್, ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಡಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ, ಕಾರ್ನರ್ ಬಳಿ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ. ಇಲ್ಲಿ ಶರಣ್ಯ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಲಾಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 40-45 ಗಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ತಂಡಗಳು ಆಡುವಂತಹ ಬಣ ಇದು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ವೇಗದ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ವೈಡ್. ನೇರವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ವೈಡ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ವೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶರಣ್, ಸಲಾಂ ಎಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಶರಣ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ವೈಡ್, ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ವೇಗದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಖಂಡಿತ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರನಿಂದ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು 2 ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ವೈಡ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ 4ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ 2 ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಲೈನ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಶರಣ್ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ ಶರಣ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ರನ್ ಔಟ್ ನ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಸಿತ್ ಅಲಿರವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಲಾಂ ದರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಾಕಿರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡುಗಳು ವೈಡ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಳೆದು ಹಾಕಿದ್ರು. ಸಲಾಂ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಫೈಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 40-45 ಗಳಿಸುವುದಾದರೂ ಕೂಡ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ 42 ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡಿಗೆ ಆಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಸಮಯ. ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಪರವಾಗಿ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು, ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ, ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಪೋಪಡಿಸ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಂಗಲಾದೇವಿ. ಕ್ರಮಾಂಕ 3ರಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್ ದಿಲ್ಸೆ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್. ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರನ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಮಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1 ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯತಿರಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯತಿರಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶರಣ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಶರಣ್ ವಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇತರ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1 ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಫೀಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಫೀಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸಲಾಂ ಯಾವುದೇ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶ್ರೀ ಮಂಗಲಾದೇವಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರಫೀಕನ ಒಂದು ಸುಂದರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೋರ್ಪಡಿಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಬಲಾಢ್ಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಆಡಬೇಕಂತ ಸಮಯ. ರಫೀಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ಕೂಡ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಿಡ್ ಡೌನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಶಸ್ವಿತವಾದಂತಹ ಓಡಾಟ ಕೂಡ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶರಣ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ವೈಡ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಶರಣ್. ಸುಂದರವಾದ ದಾಳಿ ಇದು, ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ ಇದು. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ವೈಡ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಶರಣ್ ತನ್ನ ಶರವೇಗದ ತನ್ನ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಯತಿರಾಜ್ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನ ಮರಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿತವಾದಂತಹ ದಾಳಿ ಇದು. ಮೊದಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶರಣ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1.5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ 8ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಆರಂಭಿಕ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು 11 ಚೆಂಡಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್ ರವರನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ. ಶರಣ್ ರವರ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ದರ್ಶನ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಇದು ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ದಾಂಡು, ಖಾಲಿ ಜಾಗ, 1 ಬಳಿಕ 2 ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಓಡಾಟ, ಗಲಿಬಿಲಿ, ಬಹುಶಃ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಬಹುತೇಕ 2 ಓಟ ನೋಡುವಂತೆ, ಬಹುತೇಕ 2 ಓಟವಿತ್ತು. ಅದರ ರಫೀಕ್ ರವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಡೇಂಜರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ದರ್ಶನ್ ಡೇಂಜರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬರುವ ದರ್ಶನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ರಫೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕಿದ್ದಂತ ಸಮಯ. ಬಹುತೇಕ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ಮಧ್ಯೆ ದಂಡಿಸಿದಂತಹ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ರನ್ ಔಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ರನ್ ಔಟ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಕುತ್ತನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಕೆಟ್. ದರ್ಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ತಮ್ಮನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ತಮ್ಮನ್ ಇಂಟು ಬಾಲ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸುಂದರತೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಫೀಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಕಟ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಸ್ಸೀಮರಾಗಿ ಎಸೆಯುವಂತ ದಾಳಿಗಾರ. ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್ ಎಂಬ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ. 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆಟಗಾರ ಮಂಗಲಾದೇವಿ ಪರವಾಗಿ ಅಶ್ವಿನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ತೃತೀಯ ಓವರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ವೈಡಿಶ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಲೀವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಶ್ವಿನ್. ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಆದರೆ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಫೀಕ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಶ್ವಿನ್ ತಾಮನ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಿಂದ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಂಗಲಾದೇವಿ 1-2 ಆಟಗಾರರು ಆಡೋದೇ ಆದರೆ, ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಜೊತೆ ಆಟ ಬರುವುದೇ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಮಾತ್ರ. ರಫೀಕ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲಾಂ ರವರು ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ಬಳಿಕ ದರ್ಶನ್ ರವರು ಕೂಡ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಯತಿರಾಜ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಶರಣ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರತೆಯಾದ ದಾಳಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ದಾಂಡುಗಾರರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಖುರೇಶಿ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶಾಟ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಫ್ಲಿಕ್. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನ ಅತ್ಯಮೋಘವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಶಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು.
ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೊಡೆತ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಜನಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತ ಹೊಡೆತ. ಸೊ ಎಸೆತಗಾರ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಡೆತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್, ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಫ್ಲಿಕ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಓರ್ವ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ತಂಡ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು ಜೊತೆಯಾಟದ ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ತಂಡದ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ನವರುವ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಎಂಬ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು, ಕಾಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುರೈಶಿರವರ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಮಂಗಳ ದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಬಳಿಕ 4ನೇ ಓವರನ್ನ ಹಾರಿಸ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಆರ್ಮರ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾರಿಸ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ. ಟರ್ನೋವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಇದು. ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಶರವೇಗದ ಚೆಂಡು ಹಾಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ದಂಡುಗರ ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹಾರಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ದಾಳಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಬಹಳ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆದ್ರು, ಈ ಬಾರಿ ಆನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಂಪ್ಸ್. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕುರೇಶಿರವರ ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೊಡೆತ. 3ನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್. ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕುರೇಶಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಎಂಬ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಂಗಲಾದೇವಿ ಪರವಾಗಿ. ಅನುಭವ ಎಂಬುದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಆಟಗಾರನಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಟ್, ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ, ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತ. ಅಗತ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುರೇಶಿರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕುರೇಶಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲುವುದು. ಆದರೆ ಒಂದಂತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾರಿಸ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ನೀಡಲಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶರವೇಗದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ್ರು. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೈನ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾರಿಸನಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕುರೈಶಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರಿನ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 19. ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ ತೋರ್ಪಡಸ್ಕಾನ ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾರಿಸ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಆದಿತ್ಯರವರ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್. ಒಂದು ಸುಲಭ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಶಾಕೀರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಮರಳಿಸಿದ್ರು. 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20-20ಕ್ಕೆ 5 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ವೆಲ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕಾನ. ಅಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
धन्यवाद जनाब अबू ताहिर. तो a testing time, really a testing time continuing here for the batsmen of Sri Mangala Devi cricketers. They are struggling now. 20 for the loss of 5 wicket. 5वां ओवर शुरू हो चुका है. शाकिर गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुका है. ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहता है. जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग, नॉट सक्सीडेड. और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर रुक चुका है. ये गेंद फैंटास्टिक डिलीवरी. Once again just missing outside the off stump. स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में इस वक्त चूंकि गेंदबाज बल्लेबाज आदित्य और इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. निस्संदेह कम से कम 50 के आंकड़े तक पहुंच रहा होगा मंगला देवी को अगर उन्हें टोरपेडो शिकाला के बलाढ्य बैटिंग लाइनअप पर अगर दबाव डालना है. तो दाहिने हाथों पर विकेट. ये गेंद फुल टॉस ड्राइव किया शाकिर की दाईं ओर से. गेंद निकली इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर मिसफील्ड लेकिन और इस बीच मौका लेकिन एंड मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित. और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है. अब 21 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर गेंदबाज शाकिर अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए अश्विन. कुरैश ने बेहतरीन एक छक्का अश्विन की गेंद पर लगाया था कुछ देर पहले और उसके बाद उनका विकेट गिर चुका है. अब गेंदबाज शाकिर ये गेंद इस बार कट करना चाहता. बैकफुट पर जाने के बाद रन बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है. कुल मिलाकर 21 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर शाकिर एक बार फिर से तैयार. स्वीप करना चाहा गेंद को. इस वक्त अंतिम क्षण में गेंद पहुंचे पॉइंट पर और जब तक गेंद को वहां पर फीड किया जाता लेग बाई के रूप में 1 रन बल्लेबाज तोड़कर पूर्ण कर चुके हैं. 22 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद ऐसा कहना पड़ेगा अभी भी बल्लेबाज मंगला देवी क्रिकेटर्स के जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक अपनी सही राह को यहाँ पर तराशते हुए. और 2 ओवर का खेल अब कुल मिलाकर उनकी पारी में बाकी. सिद्दीक इस वक्त मूंगफली यानी चना बेचने के लिए दर्शकों से मेरा निवेदन है कि सिद्दीक जो कि चना यानी मूंगफली बेचने के लिए आपकी ओर आएंगे. कृपया करके ज्यादा से ज्यादा मूंगफली यानी चना जिसे नेला कटले कहते हैं आप खरीद कर उनको पूरा साकर आप दे. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿದ್ದಿಕ್ರವರು ನೆಲಕಡಲೆ ಮಾರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ನೆಲಕಡಲೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು तो जहां तक सिद्दीक का सवाल है इस वक्त मूंगफलियां बेचते हुए इस वक्त मैदान की ओर वो आ रहे हैं. और यहाँ पर जहां तक इस मैच का सवाल है तो इस वक्त मुबीर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. और जहां तक सवाल है दाहिने हाथों पर विकेट. पहली गेंद इस वक्त स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्कोर लेग पर. नॉट मोर देन अ सिंगल और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 23 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. 23 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर. और मुबीर अपनी ओर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर पर लेकिन सिर्फ एकमात्र रन उनको टीम को इस वक्त मिलता हुआ. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. और फिर से एक बार गेंदबाज मुबीर दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त मिड ऑन की दिशा में. तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं. बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट. गेंद पहुंची थी इस वक्त मिड ऑन पर और स्ट्रोक्स के साथ ही बल्लेबाज दौड़ पड़े थे और 1 रन तेजी के साथ पूर्ण करने में सफल. रन इस वक्त ज्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए और एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए टोरपेडो शिकाला के गेंदबाज. ये गेंद इस बार उछाला लॉन्ग ऑन पर गेंद जाते हुए 1 रन मिलेगा सिर्फ बल्लेबाज को. लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद शरण और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26. शरण का फेंका गया थ्रो सीधे विकेट माफ कीजिए गेंदबाज के हाथ में पहुंचता हुआ. अगली गेंद मुबीर दाहिने हाथों पर विकेट. रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन करना चाहा चुके गेंद इस वक्त पहुंच चुकी है. इस बार बल्लेबाज के पीठ पर गेंद टकरा चुकी है और ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं. तीसरा रन और इस बार तीसरा रन दौड़कर पूर्ण करने में सफल. तो 3 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं 2 रन ओवर थ्रो के रूप में और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इन 3 रनों के साथ 29 रनों पर. 29 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस.
और मुबीर अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में अंतिम बार। और दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया मिड ऑन की दिशा में, गेंद पहुंची, इस बार थ्रो था लेकिन थ्रो निशाने पर नहीं टकराया, 1 रन का इजाफा। 30 for the loss of 5 wicket, and 6th over has been came to an end for Sri Mangaladevi cricketers. And just talking about the next match, one more good match is now coming up. Sneha Malamar will take over KCCR Kadri in the next match, and because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. One more big match. Sneha Malamar will takes over the KCCR Kadri in the next match. Is now coming up, and that match will be played right after this match. और जहाँ तक इस मैच का सवाल है तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए एरिस ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज जो कि आदित्य, जो कि इस वक्त 5 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंचती हुई, जहां पर फील्डर मौजूद है अश्विन, और इससे पहले कि वो गेंद को फील्ड करे और थ्रो करे, बेहतर रिटर्न का बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 31 रन बन चुके, 31 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 7 एंड लास्ट स्टार्टेड जस्ट शॉट वाले को। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए एरिस फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, एंड विद दैट सिंगल स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 32 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द 7th एंड लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस। जस्ट 4 बॉल्स लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन द इनिंग्स, अभी भी रन सिंगल्स के रूप में यहां पर बनते हुए, और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार खूबसूरती के साथ इंप्रोवाइजेशन करते हुए खेला जरूर, लेकिन फील्डर इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन पर मौजूद, और एकमात्र रन बल्लेबाज को मिला, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट with the 7th over in progress in their innings. 3 गेंदें बाकी, 3 balls left in overall calculation in their innings. एक बेहतर साझेदारी इस वक्त बनती हुई अश्विन और आदित्य के बीच में, और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा 14 रनों की साझेदारी अब तक बन चुके। 14 runs added for the 6th wicket so far between Ashwin and Aditya, and slowly and steadily this partnership is now building up. और गेंदबाज ये गेंद इस बार स्वीप किया, गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन मिलेगा, क्लीन पिकअप, नॉट मोर देन अ सिंगल, और अक्रम फील्डर थे वहां पर, 1 रन का इजाफा, अक्रम का थ्रो पहुंचता हुआ इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में। 34 रन बन चुका, 34, 2 बॉल्स लेफ्ट, और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद चूके इस वक्त रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना चूका इस वक्त, ओवर थ्रो, लेकिन 1 रन इस बीच बल्लेबाज को मिल चुका है। आसान सा मौका था इस वक्त, निशाना दागा था काफी करीब से विकेट कीपर ने, लेकिन उनको निशाना चूका, और इस बीच बल्लेबाज 1 रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 16 runs already added for the 6th wicket so far. The last ball of the innings is now coming up. अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, एरिस इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद स्वीप करना चाहा, इस वक्त गेंद पहुंची बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, 1 रन बल्लेबाज को मिला, नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस 1 रन के साथ they stipulated 7 overs completed, and Sri Mangaladevi cricketers managed to score 36 runs on the board for losing 5 wicket, and 17 runs unbeaten partnership for the 6 wicket made between Ashwin and Aditya, and because of that King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello.
Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Khana bowlers did a great job to restrict their opposition for just 36 runs, and the batter wait and see how well they will going to justify the effort of the bowlers of Torpedoes Khana. So Mangalore cricketers have to get a very good start here if they wanted to win the match, but it's just a little bit disappointment batting performance from Mangalore cricketers. And one day Kuresh who's got 8 runs from his bat, and in the end Aditya played a very sensible knock of 7 runs out of 11 balls. Otherwise disappointment performance. Ashwin has contributed a little bit, but not good enough to get a good score here, just a 36. And that's why it's a lot of hard work which is required here for the bowlers of Mangalore cricketers if they wanted to win the match. Opening batters already came into the middle, and opening batters in the strikers, and we are watching Bashit as one more experience and very good striker of the ball. Bashit came into bat as an opener, but surprisingly, and of course surprise for every cricket lovers, saying Shakir came into bat as the opener for Torpedoes Khana. So one more entry here for Torpedoes Khana in the name of Shakir, and in this particular tournament, and they wait and see, because it's become of course in this particular season you are watching some migration of the players from one team to another, and that shows the level of competition. Each and every team wanted to win the match, win that big title. They wanted to become the champion, and in this Yuvaratna trophy, Shakir representing for Torpedoes Khana, and wait and see how he's going to start his journey for this team, Torpedoes Khana. Torpedoes Khana in this particular season, they got one title, that is in the Vamanapadav cricket tournament is organized. Torpedoes Khana, the managed to lift that title. But after that, a little bit disappointment for Torpedoes Khana that they couldn't manage to grab the opportunity to become the champion. And even though they got some potential in that team, but they need to perform as for their reputation what they got. Here is the first ball. Kiran, left arm balls. This one driven. Bashit picked that one beautifully down to deep mid wicket boundary, but ball they certainly will going to cut it off by the fielder Sumit from the mid-wicket region, tall fielder in that region, and quite interestingly, actually at the once before the ball which is delivered, where he is in the right position at mid-wicket, but after that he is called to stay in that between mid-wicket and square leg, and Bashit finds the gap between that, and he got 2 valuable runs for that. So good start here from Bashit. Kiran will going to deliver. Again, ball almost coming into the batter. Left arm bowler bowls a leg cutter, but it becomes an incoming delivery for Bashit. Pitched outside the line of leg stump, and the fact that Bashit will stand outside the line of leg stump too much, ball just went into his leg, and no damage done. 2 without loss of any wicket.
Kiran, left arm around the wicket bounce. This time I wanted to get that one down to final leg region. Good piece of fielding there by the fielder, but couldn't manage to stop the single from this to batter. Aditya Young, talented player for the side of Sri Mangalore cricketers, standing at square leg region. Good fielder, energetic fielder, because in this young age they need to be very energetic. And the man who got a 50 under his name in that RRP Memorial Trophy, EFC Trophy, he got a 50, classical 50 he got in the opening match against KFC Kodikal. So for 3 on the board without loss of any wicket. What we are talking about, will it going to be a good journey for Shakir in this Torpedoes Khana, but still I think Shakir not really coming out of his bad form. This is a beautiful incoming delivery, but it was surprised Shakir because I'm first time watching Kiran bowling such kind of flighted delivery because he is always bowling along the carpet. That was really confused the batsman Shakir, isn't it? If you see it in the replay, if I'm not wrong, he just bowled a flighted off-cut incoming delivery. I will look at that one. It's really surprised. Beautiful delivery, incoming delivery. Any technical sound batsman certainly will going to compute with that delivery which is bowled by Kiran. Absolutely fantastic one. This is what the bowlers have to do. Experiment. Innovative thinking is so important for the bowlers when you are bowling in the power play overs. After that he bowled one delivery which is along the carpet, 3 deliveries. The batsman almost set his mind that one more delivery is coming along the carpet, so he's almost ready for that. And all in sudden if you bowl one flighted delivery, incoming delivery, it's going to surprise the batsman. Beautifully bowled there by Kiran. Akram is a new batter in for Torpedoes Khana, experienced campaigner. Kiran bowls. This one, tip that one. Say, oh my goodness! It's absolutely came in a catchable height. And the batsman coming for the 3 valuable runs. Catches win the matches. You need to take these chances, isn't it? I'm not talking that is that much of hard catch that was. The jumping of the timing which is wrong. The Darshan who is standing at extra cover. He got a jump, but it's not in a right time. It's too late reaction coming from the fielder at extra cover. The extra cover fielder always need to be a very, very, concentrated. And whenever the ball is coming to his hands, very important area, the fielding area. This time Bashit plays it quite soft hand down to short cover point region. Picked up a single there. With that single score, but moves on to 7 for the loss of 1 wicket. Absolutely, Darshan, who is standing a short extra what you're talking about, he's got a dive, but ball is in a not that much of a big height for the fielder. It came in such a good height. It can even I think is diving, which is not necessary in that occasion. It might be a slight bit of extension of your 2 hands is very important at that time. 7 for the loss of 1 wicket. 30 more runs required for the victory. Another 6 overs remaining in their innings. 36 balls, 30 runs required for the victory for Torpedoes Khana. Sumit the bowler. Sumit the bowler has been asked to bowl from the far end. He's a very good bowler, Sumit. The conditions certainly cite a bit of encouragement for the bowlers like Sumit, and one who can bowl flighted deliveries with some turns. If you use the crop very well, if you use that condition very well, it can be very effective in this condition, in this UCG cricket ground. But against caliber of Bashit, most experienced campaigner, and even Akram, he's got a fantastic record for Torpedoes Khana in this particular cricket ground. So many times he played a very good innings, very important innings for Torpedoes Khana. Not in this particular season, and I'm just talking about even when Torpedoes Khana are represented in a big tournament in the local pools. Akram has also contributed very well for the success of Torpedoes Khana.
This is going to be a warm-up delivery of the morning. In the sense, ball definitely going to be hittable. Bashit just couldn't manage to get that one. Ball outside the line of leg stump. And lucky escape here for the bowler. Sumit again from the far end. Right arm over the wicket bounce. Bashit lofted it and right in the vacant area into the fence for a 6. Of course, catch has been taken, but not by the fielder, but one of the spectator. If King Sports will go into focus on that field spectator, if you see that, he's almost enjoying the game of cricket. He immediately just got up and it's right time for me to focus because I am the one taken the catch. But batsman could be safe here because he's not a fielder, he's a spectator. But 6 pitches came from the bat of Bashit. Little margin for error. Short pitch delivery. 2 short pitch deliveries from Sumit. And this time he's gone. Ball just clipping the leg stump in the negation. Too much across the line after delivery Bashit. After he got a 6, he's so excited. He wanted to get one more. But this time too clever. Sumit not pitching the ball short. He just pitched the ball just inches in front of his legs and got a turn leg cutter. Hits the stumps. Wicket number 2 back into pavilion. It's 13 for the loss of 2 wicket. This is a big mistake sometimes batsmen are doing. After getting a 6, they couldn't manage to control their emotions. This is very important in cricket. Of course, you are excited after getting a 6, but you need to see that the condition of the game. It's not required after getting a 6 because you are chasing a 37, not a 57. So that's what the big problem. Sometimes the batters, because after getting a 6, the rotation of strike with the remaining deliveries take him to 11 runs in that over. But what happened here for Bashit that after that 6, he wanted to get one more 6, but always Sumit and the bowler always wanted to bounce back. They are looking for a wicket and bowled a beauty of the delivery. Sumit from the far end. Right arm of the wicket to Tanvir. Tanvir nicely plays it down to short cover point region. Negotiated very well by Tanvir because it's not an easy delivery. Sharp incoming delivery, extra deviation in that delivery coming into him. Didn't got that one from the middle of the bat because of that turn of the ball, but played very well by Tanvir down to short extra cover region. Score moves on to 14 for the loss of 2 wicket in the over number 2nd is in progress. Desperately required wicket here for Mangalore cricketers. And without taking a wicket, it's not so easy for them to win the match. 2 wickets gone, but not enough. Sumit from the far end. Right arm over wicket. Akram did some watchful, loose delivery, short pitch again, ball by Sumit. All the time in the world for Akram to watch that leg cutter. That's coming from the short pitch length delivery. And short length in irrigation. The batsman quite nicely plays it down to mid wicket for a single. 15 for the loss of 2 wicket. Again hittable delivery, but at the same time the dangerous delivery as well. If ball misses a bat, the might be ball hits the stumps, just like what happened to Bashit. And expensive over and as well as a successful over, which is comes to an end. 16 for the loss of 2 wicket, chasing 37 to win this match. Talpatos Kana looking in a commanding position. "21 more runs required for the victory." Mangalore cricketers coming back to their performance in the particular season and the beginning of the season in the Koti Chennai Trophy. Mangalore cricketers really played a fantastic game of cricket. They came into the semi-final, and very good to see that always they are representing in top polls, and they are always representing in the Mangalore polls. And this is really good to see that that the level of confidence of Mangalore cricketers. They got a very good journey, but couldn't manage to make it to the final in that Koti Chennai Trophy. After that, getting a fantastic performance, upsetting some big teams. That's why the Mangalore cricket is always one of the dangerous team. No one team will going to take this team lightly because they got a potential of bouncing back.
Diwan, side down the ground. Opportunity is there for the longer fielder to take the catch. That's it. Kiran, I think so, the fielder. Fantastically moved quickly to the direction of the ball. Complete a very good catch. We're not having a good view of this catch, but King Sports cameraman will going to catch that one. Just like how Kiran is catched the ball, and similarly the cameraman is also catched that very fantastic moment from his camera. And absolutely great catch taken there by Kiran there, because the batter hit the ball firmly straight down the ground as straight as an arrow, and fielder down at deep long of Kiran completed a fantastic catch. 3 wickets back into Pavilion. Torpedoes Khana. Not to underestimate, this is cricket. 3 wickets gone. I already mentioned Mangalore cricketers definitely going to ball some attacking deliveries. They want to put some attacking field set. They know that if they wanted to win the match, they need to attack, because the opposition team has got a good runs on the board. If you wanted to put the brake on the run rate, the best option to pick the wickets. Imtiaz is a batter, captain of the side. Lovely delivery there from Ashwin Raj, just like what Ashwin you got in Torpedoes Khana. And here is also one Ashwin in Mangalore cricketers, who can be very handy if he bowled a good line. He got ability of bowling similarly to the Ashwin Taman, because both are from the same team, representing for their home team HFC Vaigi Bazar. The areas where produced some great players, great bowlers for Underarm cricket. 16 for the loss of 3 wickets. Ashwin Raj bowling away from us. Right him over the wicket. Just, oh my goodness, you can't take the catch if you are standing that much of close to the batter. If you are a little bit couple of yards behind that spot, it's definitely going to be a straightforward catch. Because of Yatiraj, who was standing very close to the batsman. If you see that, the reaction time is just a fraction of a second. And it's not so easy. 17 for the loss of 3 wicket. Chip that one, full toss delivery right in the gap, and we'll go to complete the single. With the single scoreboard numbers on 18 for the loss of 3 wicket in the over number 3 is in progress, chasing 37 to win this match. No need to panic at all. Just a sensible batting which is required for Torpedoes Khana. But wicket is badly required. Beautifully played that one. Imtiaz is a good striker of the ball, and he's a very experienced campaigner as well. 3 overs completed after completion of over number 3, chasing a total score of 37 to win this match. Torpedoes Khana still, they are looking in a good position, even they lost 3 wickets, but nothing much worried about the run rate required. It's 19 for the loss of 3 wickets. They need to get another 18 more runs required for the victory. 18 which is required from 24 deliveries. The match looks like it's going to be a, yes, if you wanted to make this interesting, I think this over, which is Sumit will go into ball, he not only need to bowl some economical over, but at the same time he needed 1 or 2 wickets, otherwise it's definitely going to be difficult for them to win this match. And before the next over going to start, there's a time to change in commentary box. It's time to, yes, Abu Tahir to take over the microphone in our state language, Kannada. Thank you, thanks a lot. ಎಸ್ ವಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಪಂದ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 19 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ರನ್ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಂಡ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಎಂಬ ಅನುಭವಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ರಮ್ ಎಂಬ ಆಟಗಾರ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಸುಮಿತ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಬಾಸೀತ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇರುವ ದಾಂಡುಗಾರರು ಕೂಡ. ಖಂಡಿತ ಒಂದೆರಡು ವಿಕೆಟ್, ಸಡನ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಶ್ರೀಮಂಗಲಾದೇವಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಒಂಟಿ ಊಟವನ್ನ ಗಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ನಾಂದಿಯನ್ನ ಹಾಡಿದ್ರು ದಾಳಿಗಾರ. ಆದರೆ ಬಳಿಕದ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಸೀತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಇದು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24 ಎಂಬ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 37 ಗುರಿ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 24 ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಂತ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕಾನ ಇಲ್ಲಿ 24 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ತಪ್ಪು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮಂಗಲಾದೇವಿ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ರನ್ಔಟ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರಿತು ಖಂಡಿತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಆ ತಂಡ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 36 ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಸುಲಭ ಚೆಂಡಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗುರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಸವಾಲನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಲೀಸಾಗಿ 1 ಓಟಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಕೆಟ್, 1 ವಿಕೆಟ್, ಕೆಲವೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳಾಗತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಮರಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತಗಳು. ಸಮಯ, ಸಂದರ್ಭ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಅಕ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ದಡದಿರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದಾಳಿ, ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಚಿಪ್ ಮಾಡಿದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಸಾರವಾದಂತಹ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಡ್ರೈವ್, ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು, 1ಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತಡೆ ಇಲ್ಲ. ಎಸೆತಗಾರರು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1-2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅನೀಶ್. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಸಿದ್ರು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವೈಡಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು 1 ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1ರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 30ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅಂಶ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್, ಪವರ್ಫುಲ್ ಹೊಡೆತಗಾರರನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ. ಆದರೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ರಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಆಟಗಾರರು. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 7 ಓಟಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ 7 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಸವಾಲು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕಾನ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆಯುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಟಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಓವರ್ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ 3 ಓಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಗಾರನಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದಾಳಿಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ 1-2 ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದೇ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. 1 ಸುಲಭ ಓಟ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 6 ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಮೊದಲ ಚುಕ್ಕಿಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕ್ರಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟರಲ್ಲ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅನಗತ್ಯವಾದ ದಂಡನ್ನ ತಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದರ ಬಳಿಗೆ 2 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. 2 ಓಟಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಓಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1-2 ಚುಕ್ಕಿಯ ಚೆಂಡುಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒತ್ತಡ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರು. ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಮನವಿತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಮೊದಲ ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟದ ಮಧ್ಯೆ ನೋಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ, ಸುಂದರತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ನೋಡಿ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸುವುದು, ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸುವುದು, ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತಗಳು, ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ಗಳು, ಪವರ್ಫುಲ್ ಹೊಡೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂದರ್ಭ, ಸಮಯ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ದಂಡನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ್ ಬಲಾಢ್ಯ ಪವರ್ಫುಲ್ ಹೊಡೆತಗಾರ ಡಗೌಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ದಂಡುಗಾರನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವಂತಹ ತಂಡ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಬಲ್ಲಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಇದು ನೈಜ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಕತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುರೇಶಿ ಎಂಬ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅನುಭವಿ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯುವಕರ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಯುವಕರಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕುರೇಶಿ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವುದೇ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆ ಆಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಕುರೇಶಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಕ್ರಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ. 1 ಬೇಕಾಗಿದೆ, 5 ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ.
ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ರನ್ಔಟ್ನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕಾನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದೀರಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಮಂಗಲಾದೇವಿ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಸರ್ವಾಟಗಾರರಿಗೆ. ಶ್ರೀಮಂಗಲಾದೇವಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ ಆಡಿದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಯವಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕಾನ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರೆಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KCCR ಕದ್ರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ. ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರುವಂತಹ ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿ 1:21 ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 4 ಇನ್ ಡೇ 3. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲಮಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓವರ್ KCCR ಕದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನ ಬಳಿಕ ತಕ್ಷಣ ಆಯ್ಕೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಅಂಕಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕಾಣ ತಂಡದ ಅಕ್ರಮರವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 13 ಓಟ, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮರವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕಾಣ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕ ಉಮರ್ ಶಮೀಮ್ ರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಹತ್ತ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ.
ಎಸ್ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ. ಮತ್ತೆ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟದ ಮೂರನೆಯ ದಿನದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KCCR ಕದ್ರಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. धन्यवाद जनाब अबू ताहिर। तो इस वक्त एक और बिग मैच शुरू होने जा रहा है। KCCR कतरी विल टेक्स ओवर स्नेहा मालेमार और KCCR कतरी ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है और उनके फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। दोनों आरंभिक बल्लेबाज यतिन राज और रक्षक इस वक्त क्रीज पर मौजूद और पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ। मैंगलोर पूल का पहले दौर का अंतिम मैच यहां पर शुरू होता हुआ। इस मैच के बाद one more big match is now coming up. NM Mangalore will take over Torpedoes Kana in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage for sign. Torpedoes Kana ತಂಡದ ಅಕ್ರಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಕ್ರಮ್ ಆಫ್ Torpedoes Kana, please to be reported here to receive the man of the match award. तो इस वक्त ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार है और दाहिने हाथ ओवर द विकेट पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड और वाइड के रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है और स्कोर है इस वक्त 1 रन बिना किसी नुकसान के। दिलीप गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं और पहली गेंद वाइड फेंक चुके हैं और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। तो ओवर द विकेट इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप किया खूबसूरती के साथ बल्लेबाज ने और जब तक काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करे फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप किया था फील्ड क्लियर करते हुए बल्लेबाज यतिन राज ने और 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर स्नेहा मालेमार का बिना किसी नुकसान के 3 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज दिलीप यतिन राज के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए शॉट फाइन लेग फील्डर चूके और गेंद इस वक्त फील्ड की जा चुकी है फाइन लेग पर। वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए और पहली बार इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रक्षक जबकि गेंदबाज
दिलीप गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों बढ़ता विकेट। ये गेंद इस बार रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन यहाँ पर और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। फनी थिंग्स इज हैपनिंग। तो यहाँ पर डिलीवरेट था और बल्लेबाज हाफ माइंडेडली दौड़ पड़े और बल्लेबाज रक्षक ने समझा कि यहाँ पर नॉट आउट है, गेंद डेड हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर द बॉल इज इन प्ले और यहाँ पर अंतिम क्षण में धीरे धीरे वो दौड़ कर आए नॉन स्ट्राइकर पर, लेकिन उससे पहले इस वक्त थ्रो पहुंचा नॉन स्ट्राइकर पर और विकेट कीपर ने विकेट चटका दिए और अंपायर खुरेश जो कि पहली बार इस श्रृंखला में अंपायरिंग कर रहे हैं, अपनी उंगली उन्होंने उठा दी। तो विचित्र शैली से यहाँ पर आउट हो चुके हैं ये रक्षक। तो इस बीच ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಪತ್ ಲೋಟಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಪತ್ ಇವರಿಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಪತ್ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. Mr. Sampath, the proprietor of Lotus Property, heartily welcome to you once again, sir. तो जहाँ तक सवाल है इस वक्त प्रताप एक और प्रमुख बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद और दिलीप इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार टॉप एज गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और फिर से एक बार गेंदबाज दिलीप गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हैं, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलती हुई और प्रताप पहली बार इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाज दिलीप की गेंद प्रताप के लिए खूबसूरत एब्सोल्युटली कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक डाउन टेक्स्ट कवर बाय प्रताप ऑफ द बैक फुट punches it away through the offside deep extra cover for a single और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है और 1 रन का इजाफा स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर दिलीप फिर से एक बार दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए लेग कटर गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर धीमी लेग कटर गेंद कुछ हद तक और 1 रन इस बीच बल्लेबाज को मिला। इससे पहले एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड किया जाता और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी द लास्ट बॉल रिमेनिंग इन दिस ओवर और गेंदबाज इस बीच दिलीप गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए प्रताप के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार ड्राइव किया, एक बार फिर से कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक और ऐसे स्ट्रोक्स खेलने में प्रताप माहिर है। तकनीकी और आक्रामक बल्लेबाज, तकनीकी और आक्रामक शैली मिश्रित बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं प्रताप और निस्संदेह इस गेंद पर 1 रन उन्होंने प्राप्त किया। तो प्रताप का जहां तक सवाल है, जैसा कि मैं फरमा चुका, तकनीकी और आक्रामक मिश्रित शैली के बल्लेबाज हो जाने जाते हैं और जहां तक सवाल है इस वक्त प्रताप का, तो वो स्ट्राइक इस वक्त अपने पास इस वक्त रख चुके हैं और टीम फॉर्चूनेट की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज सतीश इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद वो फेंकने के लिए तैयार और प्रताप सामना इस वक्त करते हुए फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए कप्तान केसीसीआर कदरी के दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ और दोपहर का वक्त, काफी कड़ी धूप मैदान पर छा चुकी है, सूरज आसमान की बुलंदियों के इस वक्त छू चुका है, अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ 1:35 दोपहर के बज चुके हैं और निस्संदेह यहाँ पर इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती नजर आती हुई और इस बीच एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला की यहाँ पर शानदार प्रगति होते हुए युवरत्ना ट्रॉफी 2024 के अंतर्गत पहले गेंद इस वक्त ये गेंद सतीश की ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को रिवर्स शॉट इस वक्त खेलना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 9 रनों पर
एक विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था ना तो बर्दा विकेट। फैंटास्टिक डिलीवरी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, एक्स्ट्रा क्विकर और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर रुक चुका है 9 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त, स्लॉग स्वीप शॉट और गेंद इस वक्त गैप पर होते हुए डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत तरीके से गेंद को इस वक्त उछाला था, घुटनों के बल कुछ हद तक बैठते हुए प्रताप ने और एनफील्ड का फायदा उठाते हुए, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए, एनफील्ड क्लियर करते हुए इस वक्त गेंद को इस वक्त उछाल दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। देखिए किस तरीके से गेंद सीमा रेखा को पार कर चुके हैं इस वक्त और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, इंप्रोवाइजेशन करते हुए, 2 फील्डर गेंद का पीछा करते हुए और जब तक डी फाइनल सीमा रेखा के अंदर एक लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को रोका जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को मोड़ दिया था खूबसूरती के साथ और 2 रन इस वक्त बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 15 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर ओवर स्नेहा मल्लेमार के लिए साबित होता हुआ, जिसमें अब तक 6 रन बन चुके हैं और ओवर की अगली गेंद ऑफ कटर गेंद, धीमी ऑफ कटर गेंद पुश किया हल्के से सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए और शॉर्ट कवर के फील्डर ने निशाना दागा था नॉन स्ट्राइक रन पर, लेकिन उनका निशाना चूकता हुआ और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 16 रन बन चुके हैं, अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी और सतीश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ उम्र विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए इस बार स्वीप करना चाहा, गेंद लगभग बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद ऑफ साइड पर गई पॉइंट पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, 1 रन का इजाफा। 17 रन एक विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति हो चुकी है। 2 overs completed, 17 runs on the board, 1 wicket lost. Sneha Malamar going progressing along nicely at this situation with a run rate of exactly 8.5 runs per over. They managed to score 17 runs on the board after the completion of 2 overs for losing 1 wicket. दीक्षित गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, तीसरा ओवर शुरू होता हुआ स्नेहा मल्लेमार की पारी में। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त किया जा रहा है यूट्यूब पर और इस बीच फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए। अंतिम लीग मैच पहले दौर का मैंगलोर पुल का यहां पर खेला जाता है इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला के अंतर्गत युवरत्ना ट्रॉफी 2024-2024 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया टीम फॉर्च्यून मैंगलोर ने। और इस मैच के बाद एक और जबरदस्त मैच यहां पर होगा एनएम मैंगलोर और टॉर्पेडोज काना के बीच और वो मैच इस मैच के बाद यहां पर खेला जाएगा। बिग मैच, एक और बिग मैच इस मैच के बाद होगा टॉर्पेडोज काना और एनएम मैंगलोर के बीच यहां पर। और तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ, दीक्षित फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है। निस्संदेह यहाँ पर जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है स्नेहा मल्लेमार का, तो कम से कम 50 का आंकड़ा यहां पर उन्हें पार करना होगा अगर उन्हें चुनौती भरा स्कोर खड़ा करना है इस वक्त केसीसीआर कदरी के खिलाफ। और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, ये गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, लेग कटर गेंद, हल्के से गेंद को बल्ले पर आने दिया, कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ दिया, खूबसूरती के साथ गेंद को ग्लांस करते हुए स्क्वायर लेग पर प्रताप ने और 1 रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, यतिन राज सामना करते हुए इस वक्त गेंदबाज दीक्षित की ओवर की अगली गेंद का दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद ड्राइव कर दिया यतिन राज ने लॉन्ग ऑन पर
गेंद का इंतजार करते हुए ऐसा कहना पड़ेगा. जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एंड प्ले दैट वन सेंसिबली डाउन टू लॉन्ग ऑन फॉर अ सिंगल. और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर. कुल मिलाकर 2.3 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है. 1 विकेट गिर चुका है. तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद अच्छी गेंद और इस बार भी देखिए किस तरीके का स्ट्रोक प्रताप द्वारा. एब्सोल्युटली सेंसिबल. गेंद को बल्ले पर आने दिया, हल्के से गेंद को पुश कर दिया. इस वक्त शॉट कवर फीडर के आगे और तेजी के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए 1 रन के साथ. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. यह गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट. गेंद को स्कूप किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल. और गेंद कवर पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त स्कूप किया था खूबसूरती के साथ. देखिए रिप्ले में किस तरीके से दिखाया जा रहा है. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले. विड्थ था और इस विड्थ को कबूल करते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त स्कूप किया, उछाल दिया और आसानी के साथ गेंद इस वक्त डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के सीढ़ियों पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. Still a ball left in this over. और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए यतिन राज चौका पिछले गेंद पर लगा चुके हैं. काफी हद तक आत्मविश्वास प्राप्त कर चुके हैं उस चौके के साथ और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद स्वीप किया इंप्रोवाइजेशन करते हुए खूबसूरती के साथ गेंद को फाइन निकालने में सफल. डीप फाइन लेग पर गेंद को रोकने में सफल. सीमा रेखा के अंदर फील्डर रहा और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. इंप्रोवाइजेशन करते हुए थोड़े से सफल होते हुए गेंद को खूबसूरती के साथ पैडल स्वीप के जरिए गेंद को मोड़ दिया. इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग फील्डर की बाईं ओर से पैडल स्वीप के जरिए और 2 रन बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल. तो बेहतर ओवर रहा. एक और बेहतर ओवर स्नेहा मलेमार के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से समाप्त हो चुका है जिसमें 10 रन बने. 10 runs scored from this over. 27 for 1 after completion of 3 overs scored by Sneha Malamar. They are looking in a good situation now. Still in the overall calculation it's going to be 4 overs remaining in the innings. 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी उनके पारी बात देखना है कि इन बचे हुए 4 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं. नेक्स्ट मैच, one more big match is now coming up. What I told you before, NM Mangalore will take over Torpedoes Kana in the next match, and because of that I request all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ NM Mangalore ಹಾಗೂ Torpedoes Kana ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು NM ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ Torpedoes Kana ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So 4th over starts और गेंदबाज राघु इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और प्रताप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है. और ओवर की पहली गेंद लेकर प्रताप के लिए राघु टीम फॉर्चून की ओर से ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद. सही गेंद घोषित. मिस जजमेंट इस वक्त बल्लेबाज द्वारा और रन इस बीच टीम को नहीं मिला. डॉट गेंद इस वक्त फेंकी जा चुकी है और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार. ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त स्कूप कर दिया है. स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद जाती हुई कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर. और जहां तक सवाल है रनों का तो रन इस वक्त मिलेंगे 2. काफी विड्थ था इस गेंद पर और इस विड्थ को कबूल करते हुए गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट स्कूप कर दिया. इनफील्ड क्लियर करते हुए डीप कवर पॉइंट क्षेत्र पर 2 रनों के लिए बल्लेबाज ने और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 29 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस फॉर स्नेहा मलेबार. अगली गेंद, यह गेंद उछालना चाहा, बेहतरीन गेंद थी. इस वक्त गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूंकि लाइन पर नहीं आ पाए, गलत लाइन पर खेल गए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और राघु
एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार एक बार फिर से स्कूप किया, स्कोर ऑफ द विकेट, गेंद तक पहुंचते हुए और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन आसानी के साथ पूर्ण कर चुके हैं। इस बार भी काफी विड्थ था गेंद में और इस विड्थ को कबूल करते हुए गेंद को खूबसूरती के साथ गेंद तक पहुंचते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट इनफील्ड क्लियर करते हुए स्कूप कर दिया था, इस वक्त उछाल दिया था प्रताप ने 2 रनों के लिए 31 एक विकेट के नुकसान पर। और एक बार फिर से गेंदबाज रघु गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार प्रताप के लिए। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद बेहतर गेंद, परफेक्ट लेग कटर लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर रहा और वाइड का इशारा अंपायर का। वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और रघु फिर से एक बार तैयार, ये गेंद लेग कटर, फैंटास्टिक डिलीवरी। इस बार प्रताप पूर्वानुमान एक्सपेक्टेशन लगाने में चूके, अंदाजा लगाने में चूके। प्रताप ने सोचा था कि गेंद ऑफ कटर आएगी लेकिन लेग कटर के तौर पर आए थे और कुछ हद तक धीमी थी गेंद और इस लेग कटर गेंद को समझ नहीं पाए, बीट हो गए। और बेहतर गेंदबाजी इस वक्त रघु की, अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रघु इस ओवर में अंतिम बार। ये गेंद इस बार बेहतरीन गेंदबाजी, शायद वहां पर मौका था, इस गोला निक ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट बाय द बैट्समैन, लेकिन इस वक्त विकेट कीपर इस मौके को गवा चुके हैं। कॉट बिहाइंड द विकेट को इस वक्त छोड़ चुके हैं इस वक्त इस कैच को और बल्लेबाज प्रताप इस गेंद पर बाल बाल बचते हुए। 4 ओवर की समाप्ति, 2 बेहतर गेंदें, अंतिम 2 बेहतर गेंदें रघु ने फेंकी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्नेहा मालेमार अभी भी एक बेहतर स्थिति में नजर आता हुआ 32 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर में 5 रन सिर्फ रघु ने प्रदान किए, एक बेहतर ओवर रहा उनका। 3 ओवर का खेल बाकी, अब तक 3 बचे हुए। 3 ओवर में स्नेहा मालेमार के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए अंग्रेजी में सतीश को आमंत्रित करना चाहता हूं। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. And 32 for the loss of 1 wicket. The good going here for the team. Sneha Malamar against KCCR Kadri. And first next delivery, it's going to be punishable from umpire Quraish. Ball just missing the direction. Dilip just wanted to get that one outside the line of off time, but ball just missing the line, going further away. White signal by umpire. 33 for the loss of 1 wicket. Yatin facing next delivery, chip that one nicely in the gap, down to deep square leg region. At least they will going to get a couple of runs before the fielder from mid-wicket region to run across his right. And with that, a couple of runs, Kobanna moves on to 35 for the loss of 1 wicket in the over number 5 is in progress. The good partnership is in progress after they lost the wicket of Rakshak very cheaply. Is out for Golden Duck, and after that Yatin as well as Pratap, the very talented two batters, are really managed to build the partnership, and which is progressing very well. Right above the wicket bounce, improvisation. Yatin this time down to the Tournament region. Quick fielding by the fielder Raghu, one of the correction. Ravi Salyan down at short third man, quickly moving to his back. Otherwise, there is going to be a certain boundary. Yatin is a master of doing that one. Always loves to play the shot, improvising. But unfortunately that is going to be a single. Lovely leg cutters, negotiated very well by Pratap in the negation, just waiting for the turn of the delivery. He knows that Dilip is trying for the delivery, which is a slow leg cutter, and
Pratap did a great job that just allow the ball to coming into his bat, just a flick of the wrist which comes into play to pick the single down to short mid-wicket region. Scoreboard numbers down to 37 for the loss of 1 wicket. Sensible batting so far, these two batters. Not really looking for the big shot, but they're just looking for the rotation of strike. Only one boundary so far came, two boundaries. One which came from Yatin Raj as well as Pratap is opened the innings with the boundary. Dilip. Short run up. Right above the wicket. Driven up nicely, but quite safely down to deep long off region. Of course, we have Sampath Shetty, proprietor of partner of Lotus Properties. Thank you very much, sir, for your important time and in this Yuvaratna Trophy 2024 and 38 for the loss of 1 wicket in the over number 5 in progress. Again, the bowler will going to continue Dilip from the commentary box and right arm over the wicket bounce. Improvisation, lovely stop there by the fielder. The one more excellent fielder in the side of KCCR Kadri. Raghu is always athletic. He's always athletic as well as gymnastic as far as diving is concerned. He loves to do that in the cricket ground, in the cricket field. And once again he's stopping that boundary for his team. Just have a look at that effort. Absolutely fantastic if you see it in a replay. And this is the kind of effort which is required in the field, which lifts the spirit of the bowler. This time tip that one up nicely and you can't get there. Ashok down at long off region, extra cover region in fact. Tried to get that one but couldn't manage to reach that one. Yatin again made an excellent placement and they got a couple of runs and have a look at that Yatin as well as Pratap. Especially Yatin looks like so tired because of that very hot sunny afternoon. It's not so easy. But they have to play as per the condition required and because of that too much running between the wicket, Yatin looks like a slight bit of tired and they got a very good score on the board. 41 for the loss of 1 wicket in the over number 5 which is comes to an end. 5 gone, 41 on the board, run rate is just over 8 runs per over, run rate progressing, absolutely good run rate maintained by Sneha Malamar. Coming back to these two teams, what you're talking about, the KCCR Kadri as well as the Sneha Malamar. KCCR Kadri definitely, I'm not saying that they're not having a good season, but as far as the performance is concerned, absolutely it's not up to the mark. KCCR Kadri have to get one big title here, and when you are winning the title in the UCG cricket ground, definitely it's going to be a great achievement. That's why all the teams came into this tournament that want with the dream of lifting this prestigious Yuvaratna Trophy 2024, and KCCR Kadri certainly they wanted to become a champion. Even Sneha Malamar, the one more very good team, the very decent team as far as in South Kent district is concerned. 42 for the loss of 1 wicket. .43 for the loss of 1 wicket in the over number 6 is in progress, and the bowler will going to continue from the far end. A very young talented Dhanush for the side of KCCR Kadri from the Muhammad Salim, president of UCA, and he will go into ball right up over the wicket to Pratap. Pratap this time, oh, that's almost looks like is not quite intended. The opportunity of run out is created, but Dilip couldn't manage to find the stumps as he was just got an underarm throw into the stump, but misses the stump completely. Then Pratap hardly managed to complete that single. With that single, scoreboard numbers and 44 for the loss of 1 wicket in the over number 6 is in progress. That brings Yatin back on strike. Absolutely, we can see that traditional cricketing is in progress here from Sneha Malamar as well as KCCR Kadri outside the line of off stump. Far outside the line of off stump, going to be a wide. 45 for the loss of 1 wicket in the over number 6 is in progress. Again, Dhanush from the far end. Right arm over the wicket bounce. This one, obviously, opportunities created for the catch. Fielder at mid wicket making no mistake at all. Taken a very good running catch. Looks like Satish is there in the mid wicket region, completes the catch. The wicket number 2 which is back into pavilion. Have a look at that one in replay. Yatin almost looks like he drags the ball from outside the line of off stump. Dhanush this time bowled little bit away from Yatin. Yatin just shuffled across and swings it down, but fails to get the distance as he got elevation. But a wonderful running catch taken down at mid wicket by Satish, and with that wicket
the partnership is just broken. Fantastic partnership between Yatin as well as Pratap, which is comes in, and I think it's a 40 runs partnership between these two. They lost their first wicket in the 5, and in that at the score of 5. Now it's a 45, means exactly 40 runs partnership between Pratap and Yatin. So new batter in, one more very talented all-rounder. Did a great job of being the captain of NFC Urva in that RRP Memorial Trophy. They lifted, clinching that very prestigious title, UFC Trophy, in this particular season, 47th RRP Memorial Trophy. This man absolutely leading from the front, being the captain of the side, did a great job. Now being the fact that NFC Urva is not representing in smaller format of games, so that the 60% of the players are representing for Sneha Malemar. 45 for the loss of 2 wicket. Dhanush, far outside the run of off time, going to be punishable from the umpire. This is not a good sign. Young bowler need to be very disciplined. 2 wides already in this over. 46 for the loss of 2 wicket. Dhanush from the far end. Driven nicely right in the gap. Beautifully played that one. Down to the apex cover, but just looks like ball going to reach the fence. Ashit, one more good fielder in the side of team KCCR Kadri. He managed to field the ball very well just inside the boundary line, and ample time for the batter Ranjit to complete that 2 valuable runs. What a fantastic stroke that one. Absolutely perfect timing and good placement. Oh my goodness, definitely it's going to be a hittable delivery. Ranjit has got a good position. Even the line and the flight of the delivery very suitable for the switch hit, but he couldn't manage to get the bat onto that ball, just missing his bat, and the wicketkeeper behind the stump did the rest. One more attempt for the reverse sweep. Good comeback here by Dhanush. Absolutely good one. After the one attempt for the reverse sweep, again he made attempt for the reverse sweep. Again he missed it. 2 consecutive dotted deliveries in that over. 6 gone after completion of over number 6. Sneha Malemar, 48 for the loss of 2 wicket, and last over remaining in the innings. So last over remaining, any score 55 plus, and it's going to be a dangerous signal for KCCR Kadri. Even the KCCR Kadri has got a fantastic batting department like Manjunath, Ravi Salyan, and Shailesh. All are got a very good players in the side of KCCR Kadri. This time went for the reverse sweep. Again he missed it completely. Pratap is trying for that one. No signal coming from umpire Kuresh. That ball deflected from the leg. Half-hearted shout there from Satish, but impact of the line is outside the line of off time, because Pratap already made his position changed while trying for that switch it, and scoreboard is 49, 1 short of 50. Ranjit back on strike. Satish again. Driven, loose stroke, but still I think it's going to be carried. Oh no! I think the fielder is there in the deep extra cover. He saved the 6 or drop the catch. I don't know, because we are not having the perfect view here in our commentary box. Just I want to see it in a replay. Chip that one not down to deep extra cover. One-handed stroke, but still ball is traveling with the direction of the wind. And fielder absolutely great save. That is a save. Ashok down at deep extra cover region, saving that runs for the team. Fantastic effort. 50 comes up. My goodness, they only scored a single run for that. I thought they crossed over for a 3. I'm not just watching that screen there. I'm not watching the batsman. They only got a single. Maybe they thought that it might be a 6. That's why. And even Ranjit thought that it might be a catch. And that's why they couldn't manage to run well. It's 50 for the loss of 2 wicket.
Now Pratap back on strike. Satish is on attack. Third time in this over. Balls, misjudgment, wicketkeeper missed it. And the batsman will going to go for bye. Absolutely right decision coming from umpire Quresh. Ball just a couple of inches inside the line. Misjudgment by Pratap while trying for that switch it. 51 for the loss of 2 wicket. 3 balls remaining. Satish to continue. Away from us. Right, a moment wicket. Ranjit driven that one firmly down to wide. Long on. Fumble from the fielder. Will go to grab the opportunity of that fumble. Always under pressure situation in the slog overs. When the ball coming to the outfield, the fielder is under pressure because the batters are really running hard within the wicket. Couple of runs, 53 for the loss of 2 wicket. Last 2 deliveries remaining. Ranjit lofted and going and he got the distance. This is what Ranjit for you. Why he was captaining that successful team NFC in the UFC trophy. The reason behind that I already mentioned. He is now becoming one of the most matured player, not only from the bowling but even in the batting, and especially in the slog overs. He is outstanding. 59 for the loss of 2 wicket. What a great hit coming from the blade of Ranjit. Right, a moment wicket. Again, it's going to be a fair delivery. Looks like, no, it's not fair delivery. It's a wide call by umpire after seeing that that was the last moment. Looks like the ball is going away. So it's going to be a challenge from the bowler, and umpire Kurish will go into refer for the third umpire to see that whether the ball is a wide or not. But the field umpire decision which is a wide, and wait and see what could be the decision of the third umpire. Just coming back to Ranjit, he's also captaining Sneha Malemar, and he's captaining this team, and again he's playing the captain's knock. So wide signal coming from umpire, third umpire, so that is Kobarna moves on to 60. And after a long time we are seeing that figure in our scoreboard, that is a 60, one of the most popular figure. And Gopi is saying that is a magical figure after 7 o'clock. 60 for the loss of 3 wicket in the over number. Last is in progress and last delivery remaining. Last ball will going to start here. Right arm over the wicket. Driven nicely down to long on. They're looking for the second. This is the last delivery. They're going to take the chance and they will going to complete that 2 valuable runs. Excellent running between the wicket. Ranjit and his partner runs very quickly between the wicket. Completed 2 valuable runs. They finished well. If you see that, they starts well. Got a 9 runs even. They lost 1 wicket in the first over. They progressed well. And at last, just like always Gopi is saying, they finished well. They starts well, they progressed well, then they finished well with a 62, and they set a target of 63 to win the match for KCCR Kadri. The one more good match and one more big total what KCCR Kadri have to chase down. Very difficult to say whether it's a big or small. Sometimes this total can become a small if the batters of KCCR Kadri, some big names you can see in the batting department of KCCR Kadri. They got Ravi Salyan Paddayuru, they got a very destructive Manjanath, they got some good players like Dilip is one more very good player. They got Arshit, one more fantastic performer from the bat. So they got potential. It's not like that 62 which is not 62 is going to be a difficult one. It's not that much of difficult if these 5 batters in the KCCR Kadri, if they manage to perform what the reputation what they got, definitely it's going to be a very good match in front of you spectators as well as the viewers, those are watching a live telecast of this cricket tournament in the YouTube channel Bedra Replication King Sports, having a live telecast of this cricket tournament. Meantime, we'll take a short break here. Target is 63, and yes, time for
Tahir, Abu Tahir to take over the microphone in our state language, Kannada. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಸರ್. ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ. ದ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತೋರ್ಪಡಿಸ್ ಖಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 63 ಓಟಗಳ ಗುರಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಹೈ ಸ್ಕೋರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ದಿನದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಕೂಡ ಡೀಸೆಂಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ರೋಚಕತೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ನೈಲ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವವರಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಪಡ್ಡಯೂರು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊತ್ತಿಕ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಾರ ರಂಜಿತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಓವರನ್ನ ರಂಜಿತ್ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ರವಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 63 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇದು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಪರವಾಗಿ ರಂಜಿತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಖುರೇಶಿ ಅವರ ನಕಾರದ ತೀರ್ಪು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆಯುವ ಎಸೆತಕ್ಕಿಂತ 21 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಸವಾಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ತಂಡ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರವಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುತೇಕ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ರಕ್ಷಕರವರನ್ನ ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದು. ಬಳಿಕ ಯತಿನ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಾಪ್ ರವರ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಜೊತೆಯಾಟ, 40 ಓಟಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ರವರ ಸುಂದರತೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಚ್ ಅನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ರಂಜಿತ್. ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 62 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ವು. ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಖುರೇಶಿ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ರಂಜಿತ್ ರವರು ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿವ್ಯೂನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈಡ್ಗಾಗಿ. ಬೆಳಗಿನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಕೂಡ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ ಖಾನ. ಎರಡು ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೃತಿಕ್, ರಂಜಿತ್ ರವರ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಜಾನ್ಮೇತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಲೀಗಲ್ ಡೆಲಿವರಿ, ವೈಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರವಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ಪುತ್ತೂರಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್.
ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೊಡೆತಗಳು, ಲಾಫ್ಟೆಡ್ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ ರವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ರಂಜಿತ್ ರವರ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಡಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಂಜಿತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತಂಡ ಮತ್ತು ರವಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಕಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಚಂದ ರನ್ ಔಟ್ ನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ. ಹೃತಿಕ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ರವಿ ಲೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬಿಗ್ ಫಿಶ್ ಇನ್ ದ ನೆಟ್. ರವಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್, ದ ಬಿಗ್ ಬ್ಲೋ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ರವರ ಮೋಡಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳು ಇನ್ನೂ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪತನವಾಗಿದೆ. ರವಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಆಟವನ್ನ ಆಡಬೇಕಿದ್ದಂತ ಆಟಗಾರನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಲಾಟರಿ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರವಿ ಎಂಬ ಆಟಗಾರ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ಅವರನ್ನ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಹೃತಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತು ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರವಿ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಓಪನರ್. ರವಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ದಾಂಡುಗಾರ. ರವಿ ಅವರಿಗೆ ಸತತವಾದ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಓಟರಹಿತ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು ರಂಜಿತ್. ಆದರೆ ರವಿ ರನ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಲಿದೆ. ಹೃತಿಕ್ ರವರ ಕಾಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕಾಲಿಗೆ ತಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಚ್ ಅನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ರಂಜಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೋಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಎನ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋ ಫಾರ್. 5 ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಡನ್ ಓವರ್. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಹನೀಫ್ ಅಚ್ಚಾಬಣ್ಣೂರು ಒಂದು ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ರವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ರು. ರವಿ ಅವರಿಗೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದ್ರು. ಬಳಿಕ ಹೃತಿಕ್ ರವರಿಗೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಬಳಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಡಬೇಕಿದ್ದ ಹೃತಿಕ್ ಕೂಡ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. KCCR ಕದ್ರಿ ಆರ್ ಇನ್ ಡೀಪ್ ಟ್ರಬಲ್. ಮೊದಲ ಓವರ್ಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರತೀಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 2. ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲ 2 ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಗಾರರು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬ ದೈತ್ಯ ಆಟಗಾರ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ವೇಗದ ದಾಳಿ ವಾಯ್ಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ರಿತೇಶ್ ರವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ವೈಡ್ ಅನ್ನ ಎಸೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ನೇರವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಅಂಪೈರ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು. ನೇರ ವೈಡ್ ತೀರ್ಪು. ಇಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ನೋ ಬಾಲ್ ಚೆಂಡು. ಇದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಅವಕಾಶದ ಚೆಂಡಾಗಲಿದೆ. ಫ್ರೀಬಿಯಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶದ ಚೆಂಡು ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶೋಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿತೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು. ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋ ಬಾಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಸೆತಗಾರನಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರುವಂತಹ ಸಮಯ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಡಿಪಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಂಪ್, ಆದರೆ ಇದು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಕೂಟಪಾಲಕ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದೇ ಬಿಟ್ರು ಎಂಬಂತೆ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಓಟರಹಿತ ಚೆಂಡಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೈನ್ ನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಆಟಗಾರರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಓವರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿಯನ್ನ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ರಂಜಿತ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೋಡಿ, ರಂಜಿತ್ ರವರ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಲೈನ್ ನ ಬಳಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಎಸೆದ್ರು. ಎದುರಾಳಿ ಇರುವ ಆಟಗಾರನ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿ ಹೃತಿಕ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಾಳಿ. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಂಡುಗಾರ. ಒಂದು ಸುಲಭ ಓಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಜುನಾಥನ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಮಯ. ನೋ ಬಾಲ್, ನೋ ಬಾಲ್, ಮತ್ತೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ನೋ ಬಾಲ್. ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶದ ಚೆಂಡಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಖದ್ರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ. ಅಶೋಕ್ ರವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶೋಕ್ ರವರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿಸುವುದೇ ಆದರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಟೀಮ್ HMC ಅವರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಅಶೋಕ್ ರವರ ಇದು ತಂಡವನ್ನ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸುವ ಹೊಡೆತ ಜೊತೆಗೆ 500 ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿತೇಶ್ ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಾಲ್ ಟು ಅಶೋಕ್. ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದರ ಪ್ರಯತ್ನ ಥ್ರೋ ರಾಂಗ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು. ಬಹುತೇಕ ಒಂದು ಸುಲಭ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 7ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ರಿತೇಶ್ ಮಂಜುನಾಥನ ಕಡೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಸುಂದರತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಎಸೆತ ಕೆಲವೊಂದು ವೈಡ್ಗಳು, ನೋ ಬಾಲ್ಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ತುಂಬಿದಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮರಮಾಚುವ ರೀತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ 2 ಓಟರಹಿತ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿತೇಶ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಂಜುನಾಥನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದೆ. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಮಂಜುನಾಥ್. ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ತಂಡ ಬಯಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಮಂಜುನಾಥ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯಗೆ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲೇಬೇಕಂತ ಸಮಯ. ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ರಂಜಿತ್ ರವರ ಮೈಡನ್, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ವೈಡ್ ನೋ ಬಾಲ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇವಲ 7 ಓಟಗಳು. 56 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3ನೇ ಬಾರಿಯ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿನಯತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತವರುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತವರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದೆಷ್ಟೋ ದಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನನ್ನು ಕೊಡದಂತೆ ಎಲ್ಲವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ.
ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ದಿನಗಳ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಖಾತ್ರಿ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀಲಗಾಯದ ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಶೋಕ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಎಂಡಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ. ಪಿಚಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಾಳಿ ಬೀಳಿಯ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಗೆ ಓಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಶೋಕ್ ರವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಒಂದೇ ಎಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರ ರಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಅಶೋಕ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ಅಶೋಕ್ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರವಿ ಪಡ್ಡಯೂರು ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಗೊಂದಲ ಬಳಿಕ ರವಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರ ಕರೆಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಶೋಕ್. ಆದ್ರೆ ಅಶೋಕ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಜುನಾಥ್ಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ್ ಎಂಬ ದಾಳಿಗಾರನ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಂದಂತೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ 1-2 ಗೋಲು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಕೆಯಾಗಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ ಇದು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಯಾರ್ಕರ್ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತ. ಯಾರ್ಕರ್ ಲೆಂತ್ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಚೆಂಡನ್ನ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ರಕ್ಷಕ್ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಮಂಜುನಾಥನ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ. ಮನವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್. ಬಹುತೇಕ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟರ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ರು ಮಂಜುನಾಥ್. ಆದರೆ ಫೈರ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಟಂಪ್ಸ್. ಸ್ಟಂಪ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ಬ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೂಡ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ರವಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಹೃತಿಕ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ರನ್ಔಟ್ ಆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 63 ಎಂಬುದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಖಾತ್ರಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಅಪ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಖಂಡಿತ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಅದ್ಭುತವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶೈಲೇಶ್ ರವರ ಆಗಮನ. ರಕ್ಷಕ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆ. ರಕ್ಷಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ 3ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಬಂದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ 3 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಲ ಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಕುಸಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್
ರಂಜಿತ್ ಎಸೆದಂತ ಆ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದಂತ ಸಮಯ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಡನ್ ಓವರ್, ಆ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ 9ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಕೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದಂತಹ ಸಮಯ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಎಸೆದ್ರು. ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈಡ್ಗಳು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ರೀತೇಶ್ ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಕ್ಷಕ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ರಂಜಿತ್ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕೋಟಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಸೇಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಂಜಿತ್ ಬಾರಿ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಶರ ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಯಶಸ್ವಿತವಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಜಿತನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಾಕ್ರಮದ ಚೆಂಡುಗಳು ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ದಾಂಡುಗಾರರು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. 4 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ರವಿ ಎದುರಿಸಿದ್ರು, 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಹೃತಿಕ್ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಹರ್ಷಿತ್ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. 7 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಓಟರಹಿತ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 9 ಓಟಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್. ಗಾನ್ ಗಾನ್ ರಂಜಿತ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫೈರ್. ಇಲ್ಲಿ 8ನೆಯ ಚೆಂಡು, 8 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ರಂಜಿತ್. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಹರ್ಷಿತ್. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ 1 ವಿಕೆಟ್ ನ ಬಳಿಕ ಸುಂದರವಾದ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ರಂಜಿತ್ ರವರ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯ ಸುಂದರವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, 13 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಓಟಗಳು. ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೇಡನ್ ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 9-6 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಘು ಮತ್ತೆ ರಂಜಿತ್ ತನ್ನವನ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಮತ್ತೆ ವೇಗದ ದಾಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯ ಸಮಯ. NM ಮಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೊರ್ಪೆಡಸ್ಕಾನ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ. NM ಮಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೊರ್ಪೆಡಸ್ಕಾನ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಗೈ ಎಸೆತಗಾರ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್. ಇಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ರವರ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮೊದಲ ಓಟ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಸೆತಗಾರನ ಖಾತೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 10 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಓಟರಹಿತ ಚೆಂಡುಗಳು. ಮೋಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 11 ಚೆಂಡುಗಳು ಓಟರಹಿತ ಚೆಂಡುಗಳು. ವಾಟ್ ಅ ಬೌಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫ್ರಮ್ ರಂಜಿತ್. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ರಂಜಿತ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡಬಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಡನ್ ಫಾರ್ ರಂಜಿತ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 2 overs without conceding any runs. What an over this is. What a spell this is from Ranjit. Outstanding, absolutely outstanding bowling from Ranjit. 2 ಓವರ್ಗಳು, 2 ಮೇಡನ್, 3 ವಿಕೆಟ್. ಸುಂದರವಾದಂತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಇಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ರವರ ಮತ್ತೊಂದು ಓವರ್ ಕೂಡ ಮೇಡನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿತ ಇಲ್ಲಿ. 10 ಓಟಗಳಿಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಂದಿನ ಓವರ್ಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
धन्यवाद जनाब अबू ताहिर. तो struggling time continuing here for the batsmen of KCCR Kadri. Still they have a long way to go. Lost it, and this could be the 8th wicket. Just we are wait and see. Fielder getting underneath it, but he won't get that one. और एक रन इस बीच बल्लेबाज प्राप्त करते हुए गेंद को उछाला था इस वक्त. काफी देर तक गेंद हवा में थी, लेकिन डीप मिड विकेट पर गेंद फील्डर के आगे टिप्पा खाते हुए एक रन का इजाफा. 11 for 7. पांचवा ओवर इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज इस वक्त तैयार था. इना तो बढ़ता विकेट टॉप एज मौका आसानी के साथ गेंद इस वक्त लपक लिया गया है कवर पॉइंट फील्डर यतिन रात द्वारा. उछाल कर खेलना चाहा था, चूंकि टॉप एज पर गेंद टकराए और कवर पॉइंट के फील्डर ने कोई गलती नहीं की. बेहतरीन प्रदर्शन इस वक्त देते हुए स्नेहा मालेमार के गेंदबाज फलस्वरूप इस वक्त केसीसीआर कदरी इस वक्त काफी संकट की स्थिति में नजर आते हुए. तो निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी रंजीत ने इस मैच में की. 2 overs 2 maidens, no run and 3 wicket. Outstanding spell came to an end from रंजीत. और निश्चित रूप से यहाँ पर रंजीत अपनी परिपूर्ण क्षमता के साथ इस मैच में एक बेहतरीन गेंदबाजी कर चुके हैं. फुल टॉस, गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, शॉर्ट थर्ड मैन पर वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर. 8 विकेट के नुकसान पर 12 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. लॉस्ट इट दिस टाइम. दिस कुड बी वन मोर विकेट एंड टेकन कंफर्टेबली बाय द फील्डर. 12 for the loss of 9 wicket and now they are looking deep in trouble. ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಖವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So the last batsman is now comes out to the middle. 12 for the loss of 9 wickets. Beaten, perfect off cutter from the bowler. और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और गेंदबाज किरण गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद उछाला लंगों पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद और इसी के साथ KCCR Kadri are now bundled out for just 12 runs and a huge margin of victory by exactly 50 runs for Sneha Malemar. So what a fantastic victory for Sneha Malemar by 50 runs defeating KCCR Kadri. They were bundled out for just 12 runs in 4.5 overs. In exactly 5 overs, they were bundled out for 12 runs and 50 runs, a big margin victory, comprehensive victory for Sneha Malemar, and with that victory they are through to the next round of this competition. So in the second quarter-final, Sneha Malemar will meet Young Friends Irua, and that second quarter-final match will be played right after the first quarter-final match of NM Mangalore versus Torpedoes Khana. And now it's time for the big match, one more big match. So one more big match is now coming up, NM Mangalore versus Torpedoes Khana. I request the captains of these two teams please to be reported here for the toss procedure. Torpedoes Khana, NM, toss ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. So, man of the match, undoubtedly, the man who bowled 2 maiden overs and capturing 3 wickets without conceding any run, and in the batting he scored 13 runs into his credit, and because of that fantastic batting and bowling performance, because of this all-rounding performance, Ranjit of Sneha Malemar adjudged the man of the match. And I request Mr. Ranjit of Sneha Malemar, please come on to the stage and receive the Man of the Match award from one of our organizers for his fantastic all-rounding performance with the bat as well as in the ball. Ranjit of Sneha Malemar, please come on to the stage and receive the Man of the Match award from one of our organizers.
So man of the match award, the man batted brilliantly and bowled superbly. Ranjit enjoyed the man of the match. Now, Ranjit of Sneha Malamar enjoyed the man of the match. He is now receiving the man of the match award from our perfect scorer, Mr. Ratish. Ratish Raj is going to give the man of the match award for Ranjit for his fantastic all-rounding performance in this match. So Ratish just distributing the award of man of the match for his fantastic all-rounding performance, and Ratish Raj just giving the award to Ranjit for his fantastic performance in this match. So congratulations for Ranjit, and the best of luck for the rest of the matches of the tournament. So next match, NM Mangalore, big match versus Torpedoes Khana. NM Mangalore versus Torpedoes Khana, and that match starts within just a short while. Till then, we are taking a short break, and we'll be back right after the short break with myself, Gopi, when the next match will going to start within just a short while. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sport. And have a chair. Lakshmi Achar.
ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿಯ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent. So now the big match, one more big match. Mangalore will take over Torpedoes Kana. So news is here from the center that the captain of Mangalore, after won the toss, he elected to field first, and because of that, their fielders are now spread it out on the field, and the openers of Torpedoes Kana are the crease are Ashraf and Basit. Meantime, the bowler is Riaz, who is now start the fresh proceedings. And look at the ground at the situation. Look at the spectators. Absolutely jam-packed stadium. और निस्संदेह मैदान के चारों ओर अगर नजर पे आए तो निस्संदेह दर्शकों से खचाखच ये मैदान इस वक्त भर चुका है और भरने भी चाहिए क्योंकि एक हाई वोल्टेज मैच यहाँ पर शुरू होने जा रहा है एनएम मंगलोर और टोरपेडोस काना इनके बीच में. तो जहां तक सवाल है इस वक्त रियाज का, तो रियाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए अशरफ. पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार लेग से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ इस वक्त रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका. एक रन बिना किसी नुकसान के टोरपेडोस काना और रियाज फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त ये गेंद इस बार बल्ले का भीतरी किनारा गेंद पहुंची शॉट स्क्वायर लेग पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े. एक रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं. इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 रनों पर, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर. अब सामना करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज बासीत और गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस वक्त रियाज. दाहिने हाथ ओवर द विकेट
गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज बासित के लिए इस वक्त तैयार। 7-8 कदम उनका रन अप, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, बासित ने फील्ड क्लियर करते हुए गेंद जाती हुई मिड विकेट पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। गेंद का पीछा करते हैं फील्डर और इससे पहले कि गेंद को थ्रो करके फील्ड करके थ्रो करे डीप नॉन स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रन बिना किसी नुकसान के। दर्शकों से लगभग मैदान इस वक्त भर चुका है और एक बेहतरीन मैच यहां पर शुरू हो चुका है मंगलोर और टॉर्पेडोस काला के बीच। रियाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, बातचीत 2 कदम आगे जरूर बढ़ाए लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए देखा कि गेंद पर इस वक्त गेंदबाज रियाज लपक रहे हैं, तो अपने इरादे को बदलते हुए अपने कदमों को क्रीज पर उन्होंने खींच लिया और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। ऑफिशियल अंपायर खुरेश जो कि रिलायंस क्रिकेटर्स के एक बेहतरीन खिलाड़ी इस वक्त अंपायरिंग का कार्यभार निभाते हुए और स्क्वायर लेग पर एक और अनुभवी अंपायर सलीम हलेकोटे इस वक्त स्क्वायर लेग पर मौजूद, स्क्वायर लेग अंपायर के तौर पर। और इस बीच गेंदबाज तैयार, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लेकिन नॉट क्वाइट में, लेकिन रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहां पर पूर्ण कर चुके। इससे पहले कि सीली मिड ऑफ पर मंसूर जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 5 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। और एक बार फिर से रियाज गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज अशरफ, जहां तक एक बेहतर स्कोर काना का खड़ा करने का सवाल है इस वक्त एक बेहतर शुरुआत की उन्हें सख्त जरूरत। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है रियाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बीच ये गेंद धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी लेग कटर गेंद और इस लेग कटर गेंद को इस वक्त ठीक तरह से खेल नहीं पाए लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला इससे पहले कि सिली मिड ऑन पर गेंद को फील्ड कर लिया जाता और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 6 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और अंतिम गेंद लेकर इस ओवर में रियाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, जबकि बासित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पहला पावर प्ले ओवर का अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार रियाज बासित के लिए, ये गेंद उछाला इस वक्त बासित ने क्लीन स्ट्राइक एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ मैसिव वन, इट्स अ बिगी middle of the bat connected and dispatched it in a style straight down the ground. Again this वक्त लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान स्ट्राइट हिट एरिया पर कमेंटेटर बॉक्स के दीवार पर इस वक्त टकरा चुकी है छक्के के लिए और इस छक्के के साथ यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा बासित अपने इरादों को और बुलंद कर चुके हैं। और रियाज जैसे गेंदबाज के गेंद पर छक्का लगाना उतना आसान नहीं है लेकिन इस बार एक्सक्विजिट टाइमिंग के साथ ये ऐसा कहना पड़ेगा कि जस्ट पिक दैट वन राइट फ्रॉम द स्पॉट एंड लॉफ्टेड दैट वन इन स्टाइल स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड फॉर अ ह्यूज वन। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त बासित के बल्ले से लगता हुआ। तो जहां तक सवाल है इस वक्त एक बेहतर शुरुआत इस वक्त टॉर्पेडोस काना इस वक्त कर चुका है। पहले ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद टॉस हारने के बाद एनएम मंगलोर के खिलाफ पहले बल्लेबाजी पर उतर आता हुआ 12 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ और गेंदबाज मुजीब इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अशरफ और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर इस वक्त टॉर्पेडोस काना की पारी में शुरू होता हुआ और इस बीच एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई हजार दर्शक इस मेगा श्रृंखला का इस वक्त मुआयना करते हुए और इस हाई वोल्टेज मैच का इस वक्त मुआयना करते हुए और निश्चित रूप से यहाँ पर कांटे का टक्कर इस वक्त जारी है। दाहिने हाथों पर विकेट मुजीब ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। अशरफ इस वक्त सामना करते हुए और 7 से 8 कदम उनका रन अप। दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, इट्स गॉन फाइन, इट्स गॉन फाइन बीटिंग द फाइन लेग फील्डर। विकेट कीपर सादिक के साथ साथ शॉर्ट फाइन लेग फील्डर भी गेंद को रोक नहीं पाए और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए।
बाई के रूप में ये चौका लग चुका है और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है। मच स्ट्रेटर गेंद थी, गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाया सादिक का। शॉर्ट फाइन लेग फील्डर थोड़ा सा वाइडर, गेंद इस वक्त निकली फाइन शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के बीच से, बिल्कुल फाइन। और आसानी के साथ थर्ड मैन सीमा रेखा को पार कर गई 4 रनों के लिए। 16 रन बिना किसी नुकसान के। फिर से एक बार मुजीब गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त, गेंद पहुंची इस वक्त मिड ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। और इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 17 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दोनों संतुलित टीम है, इनमें मंगलोर और टॉर्पेडोस काना, दोनों के पास बलाढ्य बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है और एक बेहतरीन फील्डिंग का यूनिट है। और इन तीनों विभागों में, इन तीनों डिपार्टमेंट में दोनों टीमें सशक्त है। और इस वक्त एक कड़ा मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच इस वक्त जारी। दाहिने हाथों बढ़ता विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को स्वीप कर दिया, गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर, रन के लिए दौड़ पड़े, तेजी के साथ निशाना इस वक्त टकरा चुका है और अंपायर इस वक्त तीसरे अंपायर की ओर इशारा कर चुके हैं। नाउ इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। और देखने वाली बात यह है कि जब स्टंप्सों पर निशाना लगा था, स्टंप्सों पर गेंद टकराए थे, गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब हुए थे, ऑफ हुए थे, बिल्स ऑफ हुए थे, तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या फिर नहीं। नॉट आउट इज द कॉल एंड द बैट्समैन सर्वाइव्ड। और इसी के साथ बल्लेबाज यहां पर बच चुके हैं। हालांकि क्रीज को काफी हद तक पार कर चुके थे जब निशाना स्टंप्सों पर टकराया था, तो एक रन उनके खाते में जुड़ चुका है और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 18 रन बिना किसी नुकसान के। बेहतरीन प्रगति इस वक्त करता हुआ टॉर्पेडोस काना। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो मुझे इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज अशरफ। और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। 18 विदाउट लॉस। रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, चूंकि बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद आई थी और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रोक चुका है 18 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस वक्त स्वीप किया इस बार खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए। मिडल लेग स्टंप पर गेंद थी, गेंद को इस वक्त स्वीप के जरिए उछाल दिया इस वक्त गेंद को खूबसूरती के साथ एनफील्ड क्लियर करते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान 4 रनों के लिए अशरफ ने। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, लगभग जमीन के सहारे गेंद थी और मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट करते हुए डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर गेंद को भेजने में सफल। 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक। और अगली गेंद मुजीब की, यह गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, ब्रिलियंट नहीं हाफ स्टॉप इस वक्त रियाज द्वारा दोबारा बैकअप करते हुए बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। और इस बीच 2 रनों का इजाफा। पहले प्रयत्न में गेंद को फील्ड नहीं कर पाया, लेकिन गेंद अपने रफ्तार को खो चुकी थी पहले प्रयत्न में उनके हाथों पर टकराने के बाद। दोबारा जब तक अपने पीछे की ओर जाकर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे डीप एक्स्ट्रा कवर से, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 12 रन बने, दूसरे ओवर में भी 12 रन बना और 2 ओवर के बाद अब ऐसा कहना पड़ेगा दिस इज एन एब्सोल्युटली परफेक्ट स्टार्ट फॉर टॉर्पेडोस काना। 2 पावर प्ले ओवर, 2 पावर प्ले ओवर्स कंप्लीटली बिलोंग्स टू द बैट्समैन ऑफ टॉर्पेडोस काना। रियाज और मुजीब जो दोनों गेंदबाज इस्तेमाल किए गए पहले 2 पावर प्ले ओवर में, कोई प्रभाव वो डाल नहीं सके इस वक्त गेंदबाजों पर। और एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर देने में सफल अशरफ और बासित। तो तीसरा ओवर शुरू होता हुआ पावर प्ले खत्म हो चुका है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस हैज बीन टेकन ऑफ। और फील्डर इस वक्त फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए। दर्शकों की संख्या इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ इस वक्त बढ़ते हुए, और जैसा कि मैं कह चुका हूं एब्सोल्युटली जैम पैक स्टेडियम और एक हाई वोल्टेज मैच इस वक्त प्रगति पर। आतिफ इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से इस वक्त तैयार। निस्संदेह एनएम मैंगलोर के गेंदबाजों को कमबैक करना है तो अगले 2-3 ओवर में एक घातक गेंदबाजी उन्हें करनी होगी। यहां पर आरंभिक बल्लेबाज टॉर्पेडोस काना के पूरी तरह इस वक्त छा चुके हैं। दाहिने हाथ ओवर द विकेट आतिफ अपनी पहली गेंद लेकर तैयार अपने पहले ओवर की।
दाहिने हाथ ओवर द विकेट, स्वीप करना चाहा, गेंद वहीं पर रुक गई, वहीं पर गिर गई कहना पड़ेगा, और विकेट कीपर सादिक ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 24 रन बिना किसी नुकसान के, 24 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। और आतिफ फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद रिवर्स शॉट इस वक्त खेला, मौका हो सकता है लेकिन नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाए। डीप बैक थर्ड मैन पर फील्डर, और इस बीच बल्लेबाज 2 रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। रिवर्स शॉट इस वक्त बासित ने खेला था, लेकिन यहां पर गेंद निकली डीप बैकवर्ड थर्ड मैन जो फील्डर थे उन्होंने काफी दौड़ लगाई, गली पर खड़े हुए थे और उन्होंने काफी दौड़ लगाई अपने पीछे की और गेंद को लपकने के लिए, लेकिन जीतोड़ कोशिश के बावजूद गेंद तक नहीं पहुंच पाया और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 26 बिना किसी नुकसान के। आतिफ फिर से एक बार तैयार, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, लेग स्टंप से बाहर, अपने स्ट्रोक्स को अंतिम क्षण में बल्लेबाज बासित ने रोक लिया। देखा कि गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही है और आखिरकार इस गेंद पर रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 26 रनों पर और आतिफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद खेला सही थे, गेंद पहुंची मिड विकेट फील्डर के हाथों में। तो जैसा ही विकेट यहां पर गिरा, एनएम के समर्थकों का बाजा बजने की आवाज इस वक्त सुनाई देती हुई। देखिए मॉनिटर पर इस वक्त दिखाया जा रहा है, वहां पर 4-5 लोग बैठे हुए इस वक्त बाजा जो कि इस वक्त बजा रहे हैं और बच्चे लोग यहां पर, शायद वो एनएम के समर्थक है, सपोर्टर है। और जहां तक सवाल है इस वक्त पहले विकेट का, तो इस वक्त पारी समाप्त हो चुकी है बासित की। 12 रन बासित ने बनाए 1 छक्के की मदद से और आखिरकार 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 12 रन बनाए और आखिरकार आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। तो इस वक्त तो इस बीच पहला विकेट गिर चुका और बाजा बजाने वाले निस्संदेह आतिफ के फैमिली के सदस्य हैं। आतिफ निस्संदेह आतिफ के अभिमानी फैंस इस वक्त जो कि बाजा जिन्होंने बजाया था और इस वक्त विकेट यहां पर गिर चुका है। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 26 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। आतिफ एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए शाकिर नए बल्लेबाज, इस वक्त स्वीप किया शाकिर ने इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और 1 रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। शाकिर पहली बार टॉर्पेडोज खाना का प्रतिनिधित्व करते हुए इस श्रृंखला में और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और गेंदबाज इस बीच आतिफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। अशरफ इस वक्त गेंदबाजी का सामना करते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए डीप मिड विकेट फील्डर को थोड़ा सा सीधा इस वक्त तैनात किया गया है दाहिने हाथ के बल्लेबाज अशरफ के लिए। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद हल्के से गेंद को पुश करना चाहा, रन लेना चाहा लेकिन अंतिम क्षण में रन ले नहीं पाए और गेंद वहीं पर गिर गई और इसी के साथ रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। तो पहला बेहतर ओवर इस वक्त अगर एनएम मैंगलोर के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें सिर्फ 3 रन बने और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 1 विकेट गिरा, 3 रन बने और जहां तक सवाल है बचे हुए ओवर्स का, तो 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी उनकी पारी में। तो जहां तक सवाल है 27 रन, तो पहला बेहतर ओवर रहा। सतीश आइए माइक्रोफोन पर आपको बुलाते हैं। तो यहां पर इस वक्त कमबैक कुछ हद तक कर चुका है एनएम मैंगलोर। 24 रन पहले 2 ओवर में प्रदान करने के बाद एक वक्त ऐसा लग रहा था कि टॉर्पेडोज खाना के बल्लेबाज छा जाएंगे, लेकिन आतिफ का बेहतर ओवर जिसमें यहां पर बासित का भी विकेट गिरा, एनएम मैंगलोर कुछ हद तक इस मैच पे वापस आ चुका है। लेकिन टॉर्पेडोज खाना के पास सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप है और कमबैक करने के लिए बचे हुए 4 ओवर में ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, एनएम मैंगलोर को जीतोड़, एनएम मैंगलोर के गेंदबाजों को जीतोड़ मेहनत मुशक्कत यहां पर करनी पड़ेगी। So thank you very much, Gopi, and rightly said that after that 2 very expensive over 24 runs which is conceded in the power play overs, and Atif managed to put some kind of break on the run rate of
team Torpedoes Khana. And you rightly said that this only one over which is not good enough for NM Cricketers Mangalore. They needed another 2-3 good overs. After that Atif bowled that third over. They needed some good overs if they wanted to restrict the flow of the runs of team Torpedoes Khana. From the far end, the bowler will go into start the proceedings. Riaz brought into attack. A slower one. Appeal for leg before he get. Umpire says it's not out because of that big turn in that delivery. Certainly Salim Alakote saying that ball going to miss the off stamp. Rightly so, because whenever bowling the slower one, slow leg cutters, the ball is having extra turns. This is what umpire have to see that because of that ball coming very slowly, the leg cutter, and Shakir couldn't manage to read that slowness of the delivery, and no damage done. This time again, he wanted to go for the reverse sweep quite at the right time. He's changing his mind. He just wanted to play that one down to fine leg region and place it down to square leg region by sweeping the ball with that single score number down to 28 for the loss of 1 wicket. Have a look at the crowd here. Absolutely, it's a jam-packed stadium. And it looks like the mega final is going on. That kind of crowds are enjoying the game of cricket. This is the beauty of USG cricket crowd with the newly built spectator gallery, and all we can say that everyone they're occupying their seat and enjoying this huge game between NM Cricketers Mangalore versus Torpedoes Khana. Right over the ball, lovely delivery indeed. The ball just coming with the pace and beaten by the pace. Ashraf I think is a man who is definitely the man in form for Torpedoes Khana, and he couldn't manage to read that quickness of the delivery. He's mixing up the delivery very well, Riaz. Sometimes bowled very slow one, some bigger one. The variation, he's been outstanding in this particular tournament for Team NM Cricketers Mangalore. From the far end, right arm over the wicket bounce. This time again, a lovely delivery. Have a look at the one more good delivery, but it's going further away outside the line of leg stump. Now, very interesting. The reaction I really love to see that Riaz, after he's turning, seeing that umpire is giving the word, I quickly is saying that I want to get a replay for that and wait and see what could be the decision from the third umpire. He's very aggressive man, and because his aggressiveness, if you see this man Riaz is always very aggressive in the field. It's not like it aggressive in the sense, but sometime that dedication towards the game make you a little bit aggressive, and after that the ball which is just passing around the legs of yes, it's going to be a right delivery from call from the third umpire, and Salim Alakote will go into takes that decision back. That's why Riaz, after immediately saying that ball which is maybe sometime a bowler coming right in front of umpire, the reason behind that Salim Alakote couldn't manage to see that line of the ball, and you can't blame umpire for that. Sometimes it's very difficult for the umpire to see the line of the ball whenever after delivering the ball bowlers coming right in front of umpires. 29 for the loss of 1 wicket in the over number 4 is in progress. Riaz from the far end. Short run up, right arm over the wicket to right-hander batsman Ashraf Kuppepada. Oh, that might be no. Oh, looks like maybe after seeing that excitement behind the stump, maybe that ball which is kisses the stump, I think so, or not. But I want to see it in a replay. What really happened? Bills are not off. We can see that the wicket. We can see that clear the wicket which is banded. Wicket which is banded, but still the Bills are not off. Oh my goodness. It's not a first time in this 28 is a score. 28 is score. And the same thing has happened, Gopi, in GPL. Yesterday I am in a GPL. There is not one time, the 4 to 5 times ball hits a stump, Blaze versus blinks, but Bills didn't dislodged. It's all happening sometime in the cricket. If you have the luck in your favor, everything is possible. And here is the bowler will go into ball from the far end. Riaz from the Muhammad Salim and right arm over the wicket. This time again like a placement. It's going to be a suicider and is gone. Shakir back into pavilion. And have a look at now supporters of NM Cricketers alive. Supporters of NM Cricketers alive, and more than the supporters of Atif. You can see that 3, 4, 5 children there
I want to see these children because they are a supporter of not only the NM cricketers Mangalore, but they are the supporter of Atif. They came from his native place, I think is Kankanadi. And Sian, Ayan, Rian and Lingraj. So I just got their name while I'm passing there. These children are very much excited because every time when NM cricket is performing here, these children's presence is always there because they wanted to support their favorite team, their favorite player, Atif. This is what really makes atmosphere electrifying, isn't it? We needed such kind of spectators because the spectators, those one, that makes a cricket tournament very successful by supporting their favorite teams. And this is what even the players really loves to see, that whenever their supporters backing you, then you can give your more than 100%. And that just was reminding that the 90s and 80s and 90s, we are seeing that when we are playing in this usage cricket ground, some particular part which belongs to some teams. Because they're all a fixed place for some teams. Their supporters standing in that particular place and supporting their fans. But today I think is a very good galleries which is situated here in usage cricket ground, so that the spectators enjoying the game of cricket under the shelter of the huge trees. And you have a look at the crowd here. Thank you very much King Sports covering these peoples, because they are the one, they are fantastic in the usage cricket ground. They are very decent and they are supporting the good cricket tournament. Here is again right arm over the wicket bowler. This time I went for the reverse sweep. The new batter just came into the middle. Sinan wanted to get that one down the third man region. All in sudden you can see that Torpedoes Khana, they got a flying start. They got a flying start in the first over. They got a 24 runs. Now we can see the scoreboard is just 28 or 28 for the loss of 2 wickets. That means in the last 2.1 deliveries, they only scored 4 runs. That shows the comeback here from NM Cricketers Mangalore. Atif again, right about the gate. Ball him, clean him up, through the gate. Atif did the trick. Sinan back into pavilion, and Atif's supporters are alive. 28 for the loss of a 3 wicket. What a fantastic delivery that one coming from the hands of Atif. Sinan is a new batter, came into middle, and that delivery is good enough for the fresh leg to hit the stump. Have a look at the delivery. Huge gap between bat and pad. Looking for the expansive drive. Beaten by the pace. Hits a leg stump. And wicket number 3, which is back into pavilion of Torpedoes Khana. It's 28 for the loss of 3 wicket. This is the beauty of cricket, what you are talking about. You cannot say anything in cricket. All in sudden you can see that 2 good overs changing the complexion of the game. And especially the thanks to the over which is bowled by the previous over by Riaz. Just a single run he conceded. He bowled, of course, a very expensive first over, which is 12 runs. But he came back very strongly in his second over. This is what the kind of comeback we required. That's why you are going to be remembered by the cricket lovers. And why he is one of the best all-rounder in the present cricket. The reason that the way that they got a potential of coming back, bouncing back. 28 for the loss of 3 wicket. Atif will go into ball. The new batter in is one more fantastic striker of the ball. Very dangerous batsman. Tanveer came into middle. Tanveer will go into face his first delivery. Atif is very confident. Right arm over the wicket. Lovely delivery indeed. Same delivery which is bowled to Sinan. But this time Tanveer has got a bat onto that last moment. Otherwise that delivery is also almost going to crash a midland leg stump. It's 29 for the loss of 3 wicket. In the over number 5 is in progress. What a fantastic competition is on. The predictors, the supporters will going to have some kind of their opinion about this particular tournament. Which team will going to win this match? This time he lofted. What a shot! What a shot! He's a danger man. This is Ashraf Kuppebadau for you. Have a look at it. When Ashraf hits the ball definitely will going to clear the boundary line, because he's such a kind of hitter in underarm cricket. It's very difficult for any bowler. Nothing much wrong with the line of the delivery. Nothing much wrong with the pace of the delivery. But you need to see that the bat speed of that man is outstanding.
This is Ashraf Kuppipada for you, one who really made a history in Subramania when it was at 29 runs required in the last over. He just finished the match. When it is at 19 runs required for the 3 overs, he finished 2 deliveries, he finished the match. Right arm over wicket bounce. Again straight to the hands of mid-on. Straight to the hands of mid-on. Then there will be no chance of any run. Atif is not happy with himself. Even his supporters, the children, very quiet after that 6. The noises what not hearing here. but they know that Atif is got a potential of bouncing back. 35 for the loss of 3 wicket. Diwan, this is going to be one out. This is a much better than the previous, and ball is glided into the roof of the commentator box. What a magnificent struck. This is a monumental, isn't it? Have a look at that. Unbelievable. One of the greatest striker of the ball, I want to say. The Underarm cricket is produced. This is none other than Ashraf Kuppipada for you. 2 sixes really once again changing the complexion of the game. What a fantastic striker of the ball he is. Unbelievable struck, isn't it? We have witnessed so many big shots in UCG cricket ground, but some players are really hit the big 6, but when the ball is pretty hard in the nature. But I am not saying this kind of 50 hittings when the ball is very soft in the nature. This is shows the ability, the potential of the batter. This is how long that ball is went. That definitely going to be into the road, unless it was the rope which is, the commentator rope is just over the rope, the ball hit the rope, otherwise ball will going to travel out of the park. When Ashraf Kuppipada is in arc, the ball will going to disappear out of the park. 41 for the loss of 3 wicket. What a fantastic shot, what a fantastic shot. This is a highly entertainment and enterprising cricketing stroke came from the blade of Ashraf Kuppipada. Have a look at the crowd. That is a pin drop silent all in sudden. The NM Cricketers Mangalore supporters just doesn't want to see that 2 sixes, isn't it? But supporters of Torpedoes, they are alive. From the far end. Right above the wicket. This time Tanvir joining the party, I think. So 1 bounce into the fence for 4 runs. 1 bounce into the fence. Now Tanvir thinking about why not. This is a time for me to join with my partner. But was just falling short of the fielder. But the excellent placement there from Tanvir. Picking that one right from the middle of the bat. Down to wide-ish, long on, almost in the cow corner. 1 bounce into the fence for 4 runs. Ball which is went out of the park into the road. Still they are searching for the ball. It's 45 for the loss of 3 wicket. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel. Wait and see. Will it be going to be Imran? Can he able to get the revenge here? Of course, there is nothing called revenge in cricket. There is no word called revenge in cricket. Just opposition. That's all. You are not enemies, but they are opposition. And in this cricket, revenge in the sense, getting the wicket of their opposition. The wait and see. 45 for the loss of 3 wicket. Imran will go into try for the wicket. But Tanvir wanted to continue what he did in the first delivery. It's 45 for the loss of 3 wicket. Imran from the far end. Right arm over the wicket delivers. This time it's going to be a pressure. Absolutely, you can feel the pressure. You can understand the pressure on the bowler. Wanted to bowl far outside the line of off stump. Wanted to defeat the bat of the batter, and he bowled wide. Wanted to go for the reverse sweep, missed it completely. This time well within the reach of the bat, as Tanvir wanted to get that one very fine.
He knows that Riaz inside the ring. He wanted to get past that fielder, so there's no fielder in the deep in the third man. 46 for the loss of 3 wicket. Good comeback by Imran, but it's not good enough. Bowling from the far end. Right above again, going for the reverse sweep. Now they're asking for the third umpire to go for the review. Umpire will go in to ask for the review. Yes, sir, they can take the review because the first review they taken that become right review, because of that they will go to retain the review, so that this valid review taken there by the NM Cricketers Mangalore. Because as for the rules and regulation of the cricket is concerned, the fielding team can take one review. If it is going to be a fair review, that review will go into retain. And that's what happened in the previous review, which is retained by the NM Cricketers Mangalore. And surely they wanted to get one more review here. And umpire will going to see whether this is going to be a wide or not. 47 for the loss of 3 wicket. Maybe someone is thinking about why the review for the wide in underarm cricket, but in underarm cricket it's not like overarm cricket, I tell you, because in overarm cricket you can side the ball coming in a one bounce, but here in underarm cricket, the color of the ball as well as the color of that the ground, the pitch is similar. It's very difficult sometimes for the wide, which is signaled by right ball notification, right ball signaled by third umpire. It's a right delivery from the third umpire. So that's why the review which is given sometimes very difficult for umpire to see the line sometime, and that's why the decided to have one review for wide decision. Challenge back can be given for the umpires by the bowler and the fielders. 46 for the loss of 3 wicket. Again from the far end, Imran right arm over the wicket. Imran this time in Tanveer wanted to go for the big shot, not quite getting hold of that one properly. Just a single, with that single score, but now moves on to 47 for the loss of 3 wicket in the over number 6 is in progress. All we can see that high voltage match is in progress. Riaz not happy with the field set because he know exactly now Ashraf back on strike. When Ashraf is back on strike, some kind of momentum is created here in this particular match, and we will see how Imran will go into ball to Ashraf Kupepadao. Right arm over the wicket ball. This time is the one. Ball is in there, but the fielder is just a spectator watching the ball going over into the deep mid-wicket boundary for a flatter 6. What a fantastic struck. If you see that, before delivering the ball, Riaz asking that mid-wicket ball fielder to come in a little bit squared, and you can see the 3 fielders together. They're very close together, but still that ball is traveling between that 3 fielders. That shows that the potential of this man. That shows the strength of this man. But I am not seeing such innings in the UCG cricket ground from Ashraf, but I am seeing first time the kind of innings from Ashraf in this UCG cricket ground. Again, driven that one, but not quite able to defeat Mansoor from the short mid-wicket region. He fields the ball. One more expensive over, which is comes to an end. I want to see, Ratish Raj will going to tell us 12 runs. Yes, 12 runs came from that over. That means one more expensive over, which is comes to an end. If you see the scoreboard, the first over they got 12 runs. Second over also they got 12. Third over slight a bit of economical. Only 3 runs came from that over. Fourth over bowled by Riaz, just a 1 run. That time it looks like NM Cricketers strongly back in the game. But after that, again the Ashraf is changing the momentum in last 2 overs with some absolutely astonishing cricketing stroke. Timeout called by umpire. This is really what cricket is all about. Now, after that, their NM Cricketers Mangalore exceeds a time limit. They need to bring one fielder inside the ring.
That is not a good sign here for fielding team, because Torpedoes Khana has got a two fantastic striker of the ball in the middle. Then it's going to be a testing time for the last bowler who is going to bowl that last over. One of the most experienced bowler, Faisal, brought into attack. Now his all experience will go into tested here. How will you go to restrict these two batter? .53 lead per correction. Of course, here a scorer is right, but in a scoreboard little bit wrong. Sorry for that. 53 for the loss of 3 wicket in the over number. Last will going to start here. Faisal away from us. Right on over wicket bounce. This time Diwan up hastily, but so safely down to long off. There is the fielder and the long off, so that he will going to cut it off. One more single. Tanvir doing the right job. Tanvir doing a right job. He picked up a single. He knows that Ashraf is the right batter to deal with the final deliveries. 54 for the loss of 3 wicket. Previous match is a 63. This match already 54. 5 balls remaining. Fayaz bowling away from us. Right on the one wicket to Ashraf. Lovely delivery. This is what I'm talking about. The experience. The experience is not important, but converting that experience into performance is very important, and he managed to defeat the bat of Ashraf with a clever piece of line that is outside the line of off stump. Third time in this over. Right on over wicket bounce, and this time again wicketkeeper Sadiq fails to collect the ball. It's a fair delivery by call by umpire. Absolutely right. Absolutely right. Now the batting team taking the review. So I think it's the first review of the batting team. They wanted to see whether the decision of umpire Quresh, which is right or not, and Quresh having a big smile in his face, one of the most experienced the player doing the job as an umpire in this prestigious cricket tournament. And yes, questioning his decision means they are questioning the experience of Quresh. Yes, you are questioning the experience of Quresh, and Quresh is right. It's a fair delivery. 55 for the loss of the wicket. I'm not saying it's wrong. Batters have always need to take this all advantages which is provided. But as far as for that, some kind of fun which is required, isn't it? In this the matches, serious matches like this, it's a 55 for the loss of 3 wicket. Last 3 deliveries remaining. So far, so good. Fayaz in this particular over. Bowling away from us. Right over the wicket. Driven that one. To the extra cover. But just for the single. Just for a single. What an outstanding over is seems to be here from Fayaz. 4 very good deliveries bowled. I consider only 3 runs. 56 for the loss of 3 wicket. But still, job which is not yet over. 2 balls remaining. Ashraf back on strike. Right over again, lofted, and it's going to be a 6. It's going to be a 6. This is the day belongs to Ashraf. You can't stop this man for a long time. After that 4 very good deliveries, 5th delivery is also very good delivery, but this man today is unstoppable. So that sorry for Faisal that you are bowling to the caliber of this man. Last time in this over, driven, rocketing stroke down to long on, coming back for the second, misfield by the fielder, and what a great finish here for Torpedoes Khana. They got a boundary. I think the fielder at deep long on region, absolutely having a pressure. I want to see. Yes, it is a stoppable. 2 fielders try to get that one. Atif just coming across that fielder, and the fielder at long on confused it. And 66, which is the total score of Torpedoes Khana. What a fantastic astonishing innings there from Ashraf there. Absolutely, he played a entertainment innings and played some enterprising cricketing stroke in his innings. Just I want to say it is a score
how many runs he scored. Ashraf unbeaten 37 runs in 21 deliveries. What a fantastic and the crowd enjoyed that 4 sixes from his bat and 2 boundaries. And have a look at the bowlers. The pick up the bowlers. Bowler expensive. Imran 12 runs per hour, and last over even Faisal also conceded 12 runs. But Atif is the one who's conceded 13 runs in 2 overs, and even Riaz also conceded 13 runs in 2 overs. Altogether, it's been outstanding batting display from Ashraf, as well as in the end a small cameo from Tanveer, and because of that they got 66 runs by losing 3 wickets, and they set a target of 67 to win the match for Team Indian Cricketers Mangalore. The match is certainly going to be more interesting and before the innings will going to start, I request Abutai to take over the microphone in our state language, Kannada. Thank you. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. ಐದನೇ ಓವರ್. ಆತೀಫ್ ಕೂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಶ್ರಫ್ ಕುಪ್ಪಪ್ಪದವರವರ ಆ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾವನ್ನ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿತು. ಆದರೆ ಫಿನಿಶ್ ಟಚ್ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ವೈಯಕ್ತಿಕ 37 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಶ್ರಫ್ ಕುಪ್ಪಪ್ಪದವು ಗುತ್ತಿಗಾರಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತ 19 ಓಟಗಳನ್ನು 2 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡ ಬಯಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಎದುರಾಳಿ ಪಡೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ವೈಯಕ್ತಿಕ 37 ಓಟಗಳು, 4 ಸಿಕ್ಸರ್, 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು ಅಶ್ರಫ್ ರವರ ಸೊಗಸಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 66 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 67 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಎರಡು ಫೇವರಿಟ್ ತಂಡಗಳು, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಜಯಿಸಬಲ್ಲಂತ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನೇರ ಸಮರ ಇದು. ತೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೌಫೀಕ್ ರವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಜೀಂ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ, ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರ್ ಜಾಕಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. 67 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 42 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎಸೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕೂಡ 4000ದಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಚೆಂಡು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೌಫೀಕ್ ಎಂಬ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತಗಾರ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಬಲಿಷ್ಠ 2 ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ತೌಫೀಕ್ ಮತ್ತು ಅಜೀಂ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಲ್ಲಂತ 2 ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 67 ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚೇಸ್ ಆರಂಭ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ತೌಫೀಕ್. ಶಾಕೀರ್ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು, ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ ಇದು. ಲೈನ್ ನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪವರ್ಫುಲ್ ಹೊಡೆತಗಾರನಿಗೆ ನೇರ ವಿಕೆಟ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ತೌಫೀಕ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ
ಉತ್ತಮವಾದ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಕೀರ್. ನೇರ ಹೊಡೆತ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಮರಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ಫುಲ್ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ತೌಫೀಕನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬಂತು. ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದರೆ 67 ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಜೀಮ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಅಜೀಮನ ಕಡೆಗೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಶಾಕೀರ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಶಾಕೀರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಜೀಮನ ಕಡೆಗೆ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೋದರತೆಯ ಹೊಡೆತ ಅಜೀಮನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅಜೀಮರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ದಾಖಲಾಗುವಂತ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಾಕೀರ್. ಆದರೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಜೀಮನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಡ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ರೇಡಿಯೋ ಮೊದಲೇ ರನ್ ಔಟ್ ಮಾನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ತೌಫೀಕ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಕ್ಸರ್ ನ ಬಳಿಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಚೆಂಡು ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೌಫೀಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಬಲ್ಲಂತ ದಂಡುಗಾರ ತೌಫೀಕ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದಂತ ತೌಫೀಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ 1 ಫಾರ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ ಖಾನ್. ಆದರೆ ಡೆಪ್ತ್ ಇರುವಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರ್ ಥ್ರೋವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆದು ರನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓವರ್ ಅನ್ನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಾಕೀರ್. 12 ಒಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆಯುವ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ಎಂಬ ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರ. 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ ಕ್ರೀಸಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಸನ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಿಯಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಆಡುವುದೇ ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ ಶರಣ್ ಎಂಬ ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ ಹಲೆಕೋಟೆ ಅವರನ್ನ ದಾಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇದು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. 1 ಬಳಿಕ 2 ಬಳಿಕ 3ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿತವಾದ ಓಡಾಟ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2 ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಬಳಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ರಿಯಾಜನ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಶರಣ್ ರಿಯಾಜನ ಕಡೆಗೆ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸಲೀಂ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಎಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಚ್. ಹಾರಿಸ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ. ವಾಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಚ್! ವಾಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಚ್! ಕ್ಯಾಚಸ್ ವಿನ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್. ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಏರ್, ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಡೈವ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರಿಸ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ದಂಡನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ರಿಯಾಜ್. ಆದರೆ ಟೈಮಿಂಗ್, ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಹಾರಿಸ್ ಬಾಲು ದೊಡ್ಡ ವಿಕೆಟ್. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಸನ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ರಿಯಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜನ ವಿಕೆಟ್. ನಾನೊಂದಂತೂ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವಿಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೌಲರ್.
ವಿಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಆರಿಸ್ ಬರಂಗಿಪೇಟೆ. ವಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಚ್! ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಶರಣ್ ನೀಡಲಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶರಣ್ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸಲೀಮುಲ್ಲಾ ಲೆಂಡಿಂದ ತನ್ನ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಇದು. ಆತಿಫ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್, ಖಾಲಿಯಾಗಿರೋ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್. ಆತಿಫ್ ಕುರೇಶಿ ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌನ್ಸ್ ನ ಬಳಿಕ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಇದು. ಆತಿಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಬಳಿಕ 4 ಓಟ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಶರಣ್ ರವರ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟ, ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ರಿಯಾಜ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್, ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಆತಿಫ್ ರವರ ಬೌಂಡ್ರಿ, 4ನೇ ಚೆಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಶರಣ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತಿಫ್ ಕೂಡ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಫಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಶರಣ್. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ತೌಫೀಕನ ರನ್ ಔಟ್, ಬಳಿಕ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್, ಮುಖ್ಯನ ರಿಯಾಜ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್, ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್ ಕೂಡ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ 12 ಓಟಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಮೊದಲ ಓವರಿಗೆ. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಪತನವಾಗಿದೆ. ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿ ಆಟಗಾರ, ಸ್ವಿಚ್ಗಳ ಸರದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅಜರ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಶರಣ್ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇದು. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ನೋಟವನ್ನ ಇಟ್ಟರು. ಸುಲಭ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಜೀಮ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 6 ರನ್ ದಂಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಓಪನರ್ ಅಜೀಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಜೀಮ್ ಮತ್ತು ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರರ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶರಣ್ ತನ್ನ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶರಣ್ ಕೊನೆ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಜೀಮನ ಕಡೆಗೆ. ಅಜೀಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್, ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಟ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಶ್ವಿನ್ ರವರ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯ 3 ಓಟಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ 1 ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಫರ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ತೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದು 24. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. ಒಂಬತ್ತರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 45 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಜೀಮ್ ಅವರನ್ನ ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾರಿಸ್
ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಒಮ್ಮೆ ಅತ್ತ ಕಡೆ ಒಮ್ಮೆ ಇತ್ತ ಕಡೆ ವಾಲುವಂತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಂಡ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತ ಸಮಯ. ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ಪ್ರಮುಖ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಜರ್ ಮಳ್ಳೂರ್ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಾದಿಕ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾದಿಕ್ ಎನ್ಎಂ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಎನ್ಎಂ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾದಿಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುವುದಾದರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ನಾಕ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಸಾದಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾದಿಕ್ ಎಂಬ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನ ಜೊತೆಗೆ ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾರೀಸ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾದಿಕ್ ಎಂಬ ಅನುಭವದ ದಾಂಡುಗಾರ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 2 ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. 2 ಯಶಸ್ವಿ ಓಡಾಟ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾದಿಕ್ 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸರಾಸರಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2.2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24ಕ್ಕೆ 4 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಹಾರೀಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾದಿಕನ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾನವಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಯಶಸ್ವಿ ಓಡಾಟ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1 ಓಟ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಲು ಶತಕದತ್ತ 25 ಓಟಗಳು ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾರೀಸ್ ತೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಾರನಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಹಾರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಥಿಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಇತ್ತು. ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ವೇಗದ ಚೆಂಡು ಥಿಕ್ ಎಡ್ಜ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಕಿರ್ ಜಾಕಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಮರಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ ಈತ. ಆದರೆ ಈ ಚೆಂಡು ಹಾರೀಸ್ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಂಡನ್ನ ತಿರುಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ರೀಚ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರೀಸ್ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3ನೇ ಓವರ್ಗೆ 1 ಚೆಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದು 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ಸರಾಸರಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರ. ಆದರೆ ಹಾರೀಸ್ ರವರ ಈ ಓವರ್ ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾರೀಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಅಜರ್ ಮಳ್ಳೂರ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ಸುಲಭ ಓಟ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಓವರ್ ಫಾರ್ ತೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓಟಗಳನ್ನ ಹಾರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಾರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದ್ರು. ಆ ವಿಕೆಟ್ ಅಜೀಮ್ ಎಂಬ ಟಚ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಟಗಾರನ ವಿಕೆಟ್ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದಂತ ಸಮಯ. ಸಾದಿಕ್ ಎಂಬ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈದಾನದ ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಬಲ್ಲಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ಅಜರ್ ಮಳ್ಳೂರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶರಣ್ ರವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓವರ್ ಅಂತನ್ನ ಎಸೆದಿದ್ರು ಸರಿ, ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ರಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಆತೀಫ್ ಎಂಬ 2 ತಂಡದ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರ ಶರಣ್. ಆದರೆ ಅಜರ್ ಮಳ್ಳೂರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚೆಂಡು
ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರರು ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 27ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 67 ಓಟಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತುವ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 22 ಯಶಸ್ವಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ಸಾದಿಕ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 40 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು, ವೇಗದ ದಾಳಿ ಇದು. ಸಾದಿಕ್ ಚೆಂಡಿನ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ 3ನೆಯ ದಿನ ಮಂಗಳೂರು ಬಣ್ಣದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು, ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ, ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ, 4ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್, ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 4ನೆಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಾದಿಕ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಸಲೀಂ ಹಳೆಕೋಟೆ ಅವರನ್ನ ದಾಟಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾದಿಕ್ನ ಕಡೆಗೆ. ಶರಣ್ ದೂರದ ಚೆಂಡು, ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೋನಸ್ ರೂಪದ ಅಂಕ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಸೆತಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಓಟಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ಗಾಗಿ ರಿವ್ಯೂಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾದಿಕ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಲೀಂ ರವರ ವೈಡ್ ಅನ್ನ ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ಗಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಪ್ರಮುಖ 4 ಓಟ. ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಹುಶಃ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಡರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫೈನ್ ಲೆಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಚಲಿಸಿದ ಚೆಂಡಿಗೆ 4 ಓಟಗಳು ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಪ್ರಮುಖ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಮೊದಲ ದಿನದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿತು. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಾಯ್ ಸುಳ್ಳಾಲ್ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿತು. ಇದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್. 3ನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು? 4ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 24 ಓಟ. ಆದರೆ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ 22 ಓಟಗಳು. ಅದರ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಟೋರ್ಪಿಡೋಸ್ ಖಾನ. ಆದರೆ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಅದಾಗಲೇ ಕಳಕೊಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಳಿಕದ ಓವರ್ಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾರಿಸಿದ ಓವರ್ ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಓವರ್. ಇದು ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಚೆಂಡು, ಬೋನಸ್ ರೂಪದ ಉಡುಗೊರೆಯ ರೂಪದ 5 ಓಟಗಳು. ನೋಡಿ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ 5 ಓಟಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಓಟ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ NM ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಶರಣ್ ವೇಗದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಶ್ರಫ್ ವೈಫಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ 30 ಗಜದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಕೂಡ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶರಣ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಸಾದಿಕನ ಕಡೆಗೆ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಇದು. ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ, ಸುಂದರವಾದಂತ ಹೊಡೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಮರಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 33 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶರಣ್ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 17 ಓಟಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು ಶರಣ್. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಈ ಶರಣ್. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಶರಣ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಇಂಟು ಬಾಲ್ ಟು ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರ್. ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 34 ಓಟಗಳು ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶರಣ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ನೋಟವನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ಮತ್ತೆ ಅಜರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಜರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಶರಣ್, ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇದು ವೇಗದ ದಾಳಿ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಅಜರ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ್ರು. ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋರ್ಪಿಡೋಸ್ ಖಾನ ಬಯಸಿದ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ವೈಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೈಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೈಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಬೈಸ್ ಖಂಡಿತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರಬಲ್ಲಂತ ಬೈಸ್ ಆಗಲಿದೆಯೋ. 19 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 33 ಒಟ್ಟುಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಜರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಾದಿಕ್ NM ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಶರಣ್ ಎಸೆಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು 4ನೆಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತ, ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 1 ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 35 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 35. ರಿಯಾಜ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತಿಫ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಕಳಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಅಜೀಮ್ ಮತ್ತು ತೌಫಿಕ್ ಕೂಡ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾದಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ರವರ ಓವರ್ಗಳು ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಇದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ರೋಚಕ 3 ಓವರ್ಗಳ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. धन्यवाद जनाब अबू ताहिर. सो स्टिल द मैच इज गोइंग टू बी a nail biting finish. और जहां तक सवाल है इस वक्त
जहां तक एनएम मंगलूर का सवाल है, इस वक्त उनके सारी विजय की उम्मीद है इस जोड़ी पर तैयार सादिक और अजहर के ऊपर। और इस बीच एक गेंद शाकिर की बेहतरीन गेंदबाजी, इस वक्त बेहतरीन तरीके की विकेट कीपिंग और आखिरकार बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। 17 गेंदें बाकी, 33 रन चाहिए। सो 32 टू गेट। ಅದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಫಾರೂಕ್ ರಣತಳ್ಕ ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಫಾರೂಕ್ ರಣತಳ್ಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸೊ 32 ಟು ಗೆಟ್ and 17 balls remaining. और इस बीच शाकिर की गेंद, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, पैरों पर गेंद टकराई। अंतिम क्षण में गेंद इस वक्त जब तक फील्ड हो शॉर्ट मिड विकेट पर 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 36 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 16 गेंदें इस वक्त बाकी है, ಕುಲ್ ಮಿಲಾಕರ್ 31 ರನ್ चाहिए. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. और शाकिर इस बीच सादिक के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, चौके और छक्कों की सख्त दरकार एनएम मैंगलोर को, बल्कि जबकि टॉर्पेडोज काना को चाहिए डॉट गेंदे और विकेट। खासकर इस जोड़ी को तोड़ना बेहद जरूरी बन चुका है इस वक्त टॉर्पेडोज काना के गेंदबाजों को। और सादिक का इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, सादिक जिनके पास अपार अनुभव है और देखना यह है कि अपने इस अनुभव का इस मैच में वो किस तरह अनावरण करते हैं। दाहिने हाथ ओवर द विकेट शाकिर की गेंद का सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद इस बार शाकिर के लिए, गेंद ड्राइव कर दिया मिड ऑफ पर, रन से नहीं मिलेगा। डॉट गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी शाकिर के अंदर की ओर गेंद इस वक्त लाई थी, जगह बनाकर खेलना चाहता सादिक ने, लेकिन आखिरकार गेंद को ठीक तरह से जगह बनाकर खेल नहीं पाया और गेंद सीधे पहुंची मिड ऑफ क्षेत्र पर, रन से नहीं मिला। 15 बॉल्स लेफ्ट and 31 runs to get. और इस बीच गेंदबाज तैयार, ये गेंद पैरों पर गेंद टकराई, गेंद अंतिम क्षण में यहाँ पर ये विकेट गिर चुका है। प्लम इन फ्रंट घोषित, सादिक की पारी समाप्त और इस विकेट के पतन के साथ यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त एनएम क्रिकेटर्स की उम्मीदें इस वक्त कुछ हद तक कम होती भी। तो यहाँ पर सादिक जो कि गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, देखिए किस तरीके से हुआ था। इस वक्त गेंद उनके बैक लेग पर टकराई, अपील जोरदार हुई और आखिरकार इस अपील को पुरस्कृत करते हुए इस वक्त अंपायर ने अपनी उंगली यहाँ पर उठा दी। तो 36 रन 5 विकेट के नुकसान पर 31 रन और चाहिए विजय के लिए। 14 गेंदें यहाँ पर बाकी और नए बल्लेबाज के रूप में मंसूर। Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon. दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद मंसूर के लिए लेग स्टंप से बाहर की और वाइड का इशारा अंपायर का इस बीच और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 37 रनों पर। 37 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट और निस्संदेह शाकिर इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। मंसूर के लिए रिवर्स शॉट, इंप्रोवाइजेशन किया, इस वक्त कोई फील्डर वहां पर नहीं पकड़ा, थर्डमैन की दिशा में गेंद जाती हुई एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। बेहतर फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर। रन इस वक्त ज्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए और 29 रन और चाहिए विजय के लिए। 13 गेंदें बाकी, 13 बॉल्स लेफ्ट एंड 29 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। अजहर सामना करते हुए इस वक्त, यह गेंद अजहर के लिए, गेंद को उछाला इस वक्त हवे में, एक्स्ट्रा कवर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को लपकने में सफल। और इसके साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा टॉर्पेडोज काना आर नाउ लुकिंग राइट ऑन टॉप। आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाहता, गेंद कुछ हद तक अंतिम क्षण में उछाल लेते हुए एक्स्ट्रा बाउंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, बल्ले के टॉप एट पर टकराई, हवे में उछली और एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर खड़े हुए थे इस वक्त अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए इस कैच को बेहतरीन जजमेंट के साथ लपका। और निस्संदेह यहाँ पर अजहर का विकेट का पतन काफी बड़ा ड्रॉबैक इस वक्त साबित हो सकता है एनएम मैंगलोर के लिए। अब सिर्फ 4 विकेट सुरक्षित, 29 रन चाहिए 12 गेंदों पर, 12 बॉल्स रिमेनिंग, 29 टू गेट। और निस्संदेह अब ऐसा कहना पड़ेगा एक विस्फोटक बल्लेबाजी, एक्सप्लोसिव बैटिंग ही इस वक्त एनएम मैंगलोर को इस मैच में वापस ला सकती है। और इस बीच गेंदबाज, जैसे ही अजहर का विकेट गिरा इस वक्त गेंदबाजी पर बुलाया गया है अश्विन को और यहाँ पर अश्विन इस वक्त हमसे दूर वाले छोर से टीम फॉर्च्यून की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हैं और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार मंसूर। और जहां तक एनएम मैंगलोर का सवाल है, कम से कम 15 रन इस वक्त, 15 रन या उससे भी ज्यादा इस ओवर में एनएम मैंगलोर के बल्लेबाजों को बटोरना होंगे अगर उन्हें इस मैच में बचना है।
और जहां तक सवाल है टॉर्पेडोस खाना का, तो जितने भी कम रन इस ओवर में उनके गेंदबाज अश्विन प्रदान करते हैं उतना उनके टीम के लिए और भी बेहतर होगा। तो इस बीच अश्विन हमसे दूर वाले छोर से पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज मंसूर अपने जूते के फीते को इस वक्त बांधते हुए और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार पहली गेंद स्वीप करना चाहा, चूंकि बेहतरीन गेंदबाजी, धीमी गेंद थी इस वक्त और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 38 रनों पर, 38 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। एब्सोल्युटली जंप पैक स्टेडियम, दर्शकों से खचाखच मैदान जो कि इस वक्त भर चुका है और निश्चित रूप से एक हाई वोल्टेज मैच यहां पर खेला जाता हुआ इस श्रृंखला का क्वार्टर फाइनल मैच। और इस बीच गेंदबाज अश्विन ने इस वक्त तैयार था, ना तो ओवर द विकेट फुल टॉस पुल किया, इनफील्ड क्लियर करते हुए लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद 4 रनों के लिए। गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ फील्डर पहुंच चुके थे, लेकिन गेंद उनके सिर के ऊपर से होते हुए सीधे सीमा रेखा को पार कर चुकी थी। शरण थे वहां पर फील्डर जो गेंद को रोक नहीं पाए और 4 रन के साथ मंसूर इस वक्त उनकी एनएम की उम्मीदों को बरकरार रख चुके हैं। 42 द स्कोर, 25 नीडेड, 10 बॉल्स रिमाइनिंग। और मंसूर इस बीच अश्विन की ओर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट अश्विन गेंदबाजी करते हुए इस वक्त यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, इस वक्त पकड़ो स्कोर की दिशा में गेंद जाती हुई बल्लेबाज को मिलेगा। थोड़ी सी मिसफील्ड, बासित का थ्रो पहुंचता हुआ, लेकिन इससे पहले मंसूर के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 44, 23 टू गेट, 9 बॉल्स रिमेनिंग और एनएम क्रिकेटर्स अभी भी संघर्ष यहां पर जारी रखता हुआ। 3 गेंदों में 6 रन मंसूर यहां पर बटोर चुके हैं और इस बीच अश्विन कुछ हद तक दबाव में इस वक्त नजर आते हुए पिछले 2 गेंदों में 6 रन प्रदान करने के बाद अगली गेंद लेकर तैयार मंसूर के लिए यह गेंद इस बार चूंकि कटर गेंद थी इस वक्त, अगर कनेक्ट करते तो शायद गेंद लॉन्ग ऑन से बाहर होती, मिडल ऑफ द बैट अगर कनेक्ट करते तो, लेकिन कनेक्ट करने में सफल, एकमात्र रन मिला। मंसूर ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। 45-45, 22 रन टू गेट एंड 8 बॉल्स नाउ रिमाइनिंग। आसिफ जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अश्विन की गेंदों का, और अश्विन दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी, दैट्स कॉल्ड अश्विन। बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद इस वक्त फेंकी थी और बल्लेबाज आसिफ इस वक्त ऑफसाइड पर स्ट्रोक खेलना चाहते थे चूंकि, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिला। अश्विन ने एक बार फिर से तैयार, ये गेंद बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी, परफेक्ट लेग कटर टू एंड द ओवर। और ओवर नंबर 6 की समाप्ति हो चुकी है। 6 overs completed, 45 on the board, 6 wicket loss, 7 runs conceded by Ashwin in this over, and now 22 required of last over. अब ऐसा कहना पड़ेगा एनएम मैंगलोर को इस वक्त चौके या छक्के ही इस मैच में वापस ला सकते हैं। तो किंग स्पोर्ट्स का लाइव टेलीकास्ट 49,931, 49,931 लोग इस वक्त सब्सक्राइब कर चुके हैं इस वक्त किंग स्पोर्ट्स के जरिए, जो कि एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस बेहतरीन प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला का युवा रत्न ट्रॉफी 2024, जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति किया है टीम फॉर्चून मैंगलोर ने। और इस बीच गेंदबाज अंतिम ओवर फेंकने के लिए तैयार, 22 नीडेड फ्रॉम लास्ट ओवर। मुबीर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, मंसूर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। चौके और छक्के इस वक्त लगाने होंगे एनएम मैंगलोर के बल्लेबाजों को इस मैच में वापसी यानी कम बैक करने के लिए। और मुबीर ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, मंसूर के लिए उछालना चाहा, ऑफ स्टंप पर जाकर गेंद टकराते हुए, और इसी के साथ मंसूर का विकेट यहां पर गिर चुका है। 7वां विकेट गिर चुका है। मच स्ट्रेट डिलीवरी एंड he just played that one with the wrong line and he just paid the penalty for that, and for the bowler he just got the lead of the batsman. 45 for 7, 5 balls 22 needed, absolutely difficult task in front of the batsmen of NM Mangalore. Or as far as the big strokes are concerned, the situation like boundary and sixes, only boundary and sixes can change the picture of the match on the sides of NM Mangalore. तो इस वक्त नए बल्लेबाज फैजल का आगमन होता हुआ,
और इस बीच मुबीर सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज फैजल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 5 balls 22 रन रिक्वायर्ड और अगली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार। मुबीर दाहिना हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और इस बीच अंपायर ने कहा कि उनके निगदित समय जो कि इस वक्त समाप्त हो चुका है, दे आर एक्सीड द टाइम लिमिट। तो इस वक्त एक खिलाड़ी को 20 रन के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। तो इस वक्त खिलाड़ी कुछ कहते हुए अंपायर से खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है और स्कोर इस वक्त 45 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें बाकी, 22 रन चाहिए। 22 to get from 4 deliveries, almost a last chance in front of the batsmen of NM Mangalore. 3 sixes and 1 4, 1 boundary required in remaining last 4 deliveries. 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में मुबीर इस वक्त फेंक चुके हैं और अंतिम अवकाश इस वक्त एनएम मैंगलोर के सामने। 22 नीडेड फ्रॉम 4 डिलीवरीज और मुबीर ये गेंद इस बार गेंद को चूके गेंद पहुंची शॉर्ट फटमैन पर, रन्स नहीं मिला और इसी के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा टॉर्पेडोज काना के गेंदबाज मुबीर इन 3 गेंदों में कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते तो यहां पर टॉर्पेडोज काना की विजय निश्चित है। तो क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक ना आखिरी गेंद फेंकी जाए। देखते हैं क्या होता है 3 गेंदों में। इस बार एक बार फिर से चूके, अब 22 नीडेड फ्रॉम 2 balls और मंजिल काफी दूर, लगभग असंभव सा लक्ष्य इस वक्त। 4 बेहतर गेंदें मुबीर इस वक्त फेंक चुके हैं। अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट फैजल के लिए यह गेंद पुल किया इस वक्त मिड विकेट पर, लेकिन अश्विन गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को बेहतर जजमेंट के साथ लपकने में सफल। तो फैजल की पारी समाप्त इस वक्त 0 पर और 8वां विकेट गिर चुका है 45 रन के ऊपर। द लास्ट बॉल रिमाइनिंग, 22 runs required, absolutely impossible task in front of NM Mangalore. तो इंतजार है इस वक्त नंबर 10 बल्लेबाज का और तो इस वक्त नंबर 10 बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद उनकी पारी के अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार और फैजल इस वक्त गेंदबाजी करते हुए नंबर 10 बल्लेबाज मुजीब इस वक्त सामना करते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, लेग स्टंप से बाहर और इसी के साथ डॉट गेंद घोषित और इसी के साथ 21 रन comprehensive victory for Torpedoes Kana against NM Mangalore, and with that 21 runs comprehensive victory they are through to the semi-final of this competition. So the next match will be the last quarter, fourth and the last quarter final match of this tournament is now going to play. One more good match is now coming up. Young Friends Urva will take over Sneha Malemar and that fourth and the last quarter-final match will going to start with just a while. Till then, we're taking a short break and we'll back right after the short break with my friend Satish in English when the next match will going to start within just a short while. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. So man of the match, undoubtedly adjudged by the man who hit 37 sparkling runs, including 4 mighty sixes in just 21 deliveries. He scored unbeaten 37 in just 21 balls, including 4 massive sixes. Ashraf of Torpedoes Kana adjudged man of the match. I request Ashraf of Torpedoes Kana, please come on to the stage and receive the man of the match award from one of our organizers. Ashraf of Torpedoes Kana, ದಯವಿಟ್ಟು Torpedoes Kana ತಂಡದ ಅಶ್ರಫ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. And now next match will be the last, fourth and the last quarter final is now going to start between Young Friends Urva versus Sneha Malemar. We'll be back with Satish in English when the next match will going to commence. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad.
ಅಲ್ಲಿ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾಲ ತಂಡದ ಅಶ್ರಫ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I request the captain or manager of NM Cricketers Mangalore, kindly request you to report here in our commentary box to collect your representation memento from our chief guest. ದಯಮಾಡಿ NM Cricketers Mangalore ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆಗಾಗಿ ಸಂಘಟಕರು ತಮಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Thank you very much. Back to this match. First ball, hold him, clean him up. This is a Zubair for you. Once you back, he back with it very strongly. And what a fantastic start given by Zubair. This is going to be a habit for him every time. This is not the first time in his career he picking up a wicket in a first delivery. And what a fantastic delivery that one. The danger man Yatin is back into pavilion with the beauty of the delivery. Have a look at that one, a replay. There's no clue whatsoever. Yatin surprised with seeing the turn of the delivery. How far the ball is pitches and how
quickly that ball coming into him and ball just defeating that wicket and ball hits the stumps. So first wicket back into pavilion. It's a 0 for the loss of 1 wicket. Of course, the fantastic live telecast is in progress, and one of the most popular YouTube channel, King Sports, having a live telecast of this cricket tournament. Now they are going to complete their journey of the 3 years. In 28, now they have got a 49,999 subscribers, and now it's going to become 50,000 subscriber for King Sports. What a fantastic journey, and the 1,000 smiles, which begins with 1 step. And again the bowler bowls that one, coming into the batter, they plays it down to short mid-wicket region for an easy single, and with that single scoreboard they started their journey, 1 without loss of 1 wicket. What we are talking about, the fantastic journey of King Sports, the journey which is never ending. There is always going to be a growth, improvement, advertising. You just got to take it all in and do what's right, and continue to grow, continue to live in the moment. And King Sports, this time lovely shot, beautifully down to deep sky leg boundary for 4 runs. The new batter, Rakshak, this time swings that one down to deep sky leg boundary for 4 runs. The new batter, Rakshak, is opening batters, now got a strike, and he played it beautifully. Of course, Rakshak is failed in this particular tournament in the first match, and couldn't manage to perform. He got out in the first delivery, but this time we know exactly they're playing against one of the top team, young friends. They need to get some runs on the board. And I request the NM cricketers to Mangalore, all the players, kindly request you to, no? So there is a correction. The NM cricketers Mangalore captain or manager, please come here to collect your memento for the representation. ದಯಮಾಡಿ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. This time he lofted high up in the air. Opportunities created for the catch, and catch has been completed by the long on fielder. Of course, Rakshak couldn't manage to become a Rakshak for his team as he got a boundary for the first delivery phase, but he couldn't manage to continue that innings what he has got a start, and he just wanted to go for the big shot, got that one very high up in the air, and he got the fielder in the deep long on region. This is going to be a shackling start here for Sneha Malemar. Wicket number 2, which is back into pavilion, and again Zubair has got ability, the potential of bouncing back here, and look at the way that is coming back. This is I want to say, this man has got a history of bouncing back. Every time when the batters are punished, the very next ball he's got ability of picking up wickets, and again he's showing his accuracy in his bowling. It's never looks like that he's not punished, but definitely each and every bowler will punished in their career, because this is a part of cricket. But after getting a punishment, only a few bowler in the history got the ability of bouncing back. This man is the one who's got that much of potential of bouncing back. Here is Zubair Baus, beautifully driven, right? Extra cover is an opportunity is created for the run out. The new batter just coming to the middle. Mustafa plays it down to extra cover region. Picked up a single. He's a busy customer, right person to have to handle the pressure, to rotate the strike for Sneha Malemar. 6 for the loss of 2 wicket. Here is Zubair again bowling away from us. Right arm over the wicket. Pass umpire to Pratap. Pratap nicely flicks it off his legs down to square leg region. Ball is in there for a while, but ball out of the reach of that square leg fielder. He will go to retain the strike. And scoreboard is 7. It's going to be a good start given by Zubair once again, even though that was 7 runs came from that over, but he will not going to bother about that, because he got 2 valuable wickets in that over. The wicket of a very dangerous man, the hero of the previous man, Yatin Raj, as well as the wicket of Rakshak, one of the very good striker of the ball, are back in the pavilion in that over. Well, just talking about the journey of King Sports in these last 3 years has been outstanding, isn't it? Just like I mentioned earlier, every 1,000 miles which starts with 1 step. The journey might be, it's not that much of easy for any successful form.
lot of hurdles they need to play, need to face, lot of hard work need to do, because success is not like that. Success, of course, you are seeing in the one face of the coin, but behind that another face, you can see that lot of hard work, lot of dedication, determination, discipline, which is always required if you wanted to become a success in any field. I'm not talking about only the cricket, but any field. These three Ds are very important. Dedication, determination, and discipline is very important, not only for the organization and even for the achiever. This time, fix that one, off his legs, down to the wicket for a 6. Unbelievable, I want to say. Even Pratap, you can see that he's saying to his partner, I don't know how the ball is gone to the mid-wicket region. This has been unbelievable. Have a look at that one replay. Just a flick of the wrist comes into play, isn't it? Just a flick of the wrist. In tennis ball cricket, getting the distance from the flick, it's not so easy. My goodness, can you believe this? Of course, everybody knows that Pratap is a very risky player. But first time seeing that much of the wrist work will going to take the ball that much of distance. Maybe the wind which is really helping that stroke to get the distance down to mid-wicket. 13 for the loss of 2 wicket. Again, the bowler, Captain Ashad, bows up and over, down to cover point region, chase here for the Ajmal. But here is not Ajmal, but a different fielder will going to field the ball. Just moving towards his deep cover point region, and he completed a couple of runs before the fielder was going to return the ball to the hands of the bowler. It's 15 for the loss of 2 wicket. Again, nicely driven down to deep extra cover boundary for 4 runs. Pratap is on fire. This has been outstanding batting display from Pratap in under pressure situation. Even though they lost 2 wickets in the first over, but Pratap knows that, of course, if you're just thinking about the saving the wickets, you can't get the runs. This is the last over of the power play. You need to take the advantage of that one. Absolutely fantastic. Up and over, down to deep extra cover for 4 runs. 19 for the loss of 2 wicket. Nicely depended, not only depended well, but he make the placement down to short cover point position. This is what I'm talking about. The sensible cricket is much required. After getting a boundary, then he's not looking for one more boundary, but he's just thinking about the rotation of strike. You know exactly what he wanted in that over. He already got 6 and a boundary, and now he got a single. 20 for the loss of 2 wicket in the over number. That second is in progress. 13 runs already came from this second over of the power play. Good comeback here for Sneha Malamar. Right above the wicket, nicely placed on square of the wicket, but chase here for the fielder. Ball will go into stop. A little bit the ball is lost his speed while batsman Mustafa swept that one down to square leg region, and couple of runs which is completed. What a fantastic over is in progress for Sneha Malamar. 22 for the loss of a 2 wicket. Over number second is in progress. Last delivery will going to start from the far end. Left arm bounce, beautifully bowled, but ball suddenly going to miss the off time because of the turn of the delivery there from Ashad. And very good over from the point of view of Sneha Malamar. Just I want to see how many runs came from this over. 7 in the first over. That means 15 runs came from that over. So Sneha Malamar strongly back in the game. After that shackling start, the last 2 wickets got 7 runs. Now they got another 17 runs. .22 for the loss of 2 wicket. 11 runs per over is the run rate progressing here. And Zubair to continue from the committee box. And this time no which is called from batter, rightly so. You can't get the run against Ajmal, one of the best fielder in that in the side of young friend Surwal, stationed at a short extra cover region.
Right, over the wicket bounce. This time again, edge that one. Good written by the fielder, but not good enough to stop the single from this to batter. Very good understanding between the wicket. By call by umpire. No contact with the bat of Pratap. 23 for the loss of 2 wickets. Zubair. Of course, is what I'm talking about when he started his career. He's got a long run up. He's got a very long run up, but he's shortening this run up. But he is not shorten this ability, isn't it? Even though he is short on the inland, but the ability of picking off a wicket still is in progress. Again, nicely driven down to extra coverage, and only single here for Mustafa. Mustafa playing sensible cricket because the captain is sent him for doing that particular job of rotating the strike and doing the right thing here in the middle. It's 24 for the loss of 2 wicket. Zubair again. White over the wicket bounce, nicely plays that one down to square leg region. What a fantastic, classical, absolutely eye-catching wrist work coming from the blade of batter Pratap there. Because it's 25 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. Fantastic progressing here for team Sneha Malamar. Again. Beautifully ball, perfect one. The batsman, the intention is very clear that Mustafa wanted to push the ball in the offside edge, and even Zubair also knows that Mustafa is sent for do that job, so that he's just given slight a bit of flight in the delivery. And when you are giving the flight in the delivery, getting some extra deviation, and with the deviation, if they're completely beaten, then wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. This time across the line, he wanted to swing that one, chance of run out and pick up and throw, but couldn't manage to get the stumps. Zubair Ajmal did mitigation. 1 run completed after completion of over number 3. Searching for the right track. Snehamala certainly is in a good track. It's 26 for the loss of 2 wicket. Now it's a time for the presentation of memento. The representation memento for NM Cricketers Mangalore, and senior most cricketer of NM Cricketers Mangalore Mansoor will go in to collect the memento from our organizer Sai Slok Kishore, and what a fantastic tournament which is organized. And thank you very much NM Cricketers Mangalore for your appearance, and both are the very good friends, so that yes, it's a friendly atmosphere in our commentary box. It's 26 for the loss of 2 wicket, 4 overs which is 3 overs completed, and 26 for the loss of 2 wicket, and run rate is certainly going to be a fantastic one, and just under 9 runs per over, 8.666 runs per over, and Sneha Malamar can get some acceleration in this remaining 4 overs. What a fantastic tournament is in progress. The crowd absolutely enjoying the game of cricket here. They knows that this is going to be decider day, the final day of this cricket tournament. Some top seeded teams are clashing here, and already some big teams is out of the tournament. The remaining teams are battling hard for the victory to get the place in the semi-final. This is just going to be a very interesting match. Now Arshad looks like is not happy with the field set. Someone is moving in the deep region. The third man fielders is not ready, so that Arshad just stopping his run off, going back to his run up, and he balls. This time ball him, clean him up. This time Mustafa wanted to play that unorthodox reverse sweep, but not really able to read the line and turn of the delivery. Pays the penalty for that. Arshad strikes here for young friend Surwa. It's 26 for the loss of 3 wickets. Just really look at that in a replay. Mustafa is not really able to get the bat into the line of the ball, and ball misses the bat and hits the stumps of wicket number 3, which is back into pavilion. It's 26 for the loss of 3 wickets. So captain himself walking towards the middle, the hero of the previous match, one who bowled 2 maidens and picked up 3 wickets. It's going to be a very good contest, because I want to remind you, of course the name is different, Sneha Malamar, but
the players, some players are who represented for NFC Uruva, the same team which is faced each other in the finals of RRP Memorial Trophy, and this man is leading the team NFC Uruva, and now is leading team Sneha Malemar, and Young Friends Uruva will going to see here. Well, it is going to be a fantastic contest now, because it's a different ball game when you compare that 30 overs formative game, 7 overs formative game is a totally different. You can't compare that. And here is again the right arm over the wicket. Keep that one, set to the hands of fielder. That's it. A shot picked up of wickets of the opposition captain, the danger man Ranjit departs. Half-hearted chip here from the batter. Ranjit, once he wanted to get that one over the mid-off, but I don't know why he is the last moment just checking his stroke, just giving that catching practice for that short mid-off fielder, and the short mid-off fielder making no mistake at all. It's 26 for the loss of 4 wicket. Of course, the NFC Uruva registered the great victory in that big final and makes the record of bundling out the opposition for 9 runs. But you cannot underestimate the performance of Young Friends Uruva in that particular, the history of that RRP Memorial Trophy, one of the highest, only the one team who got highest number of finals, who played highest number of finals in that RRP Memorial Trophy in their 25 years of journey. The 16th time they came into the finals. This has been an outstanding journey of Young Friends Uruva. Right arm over the wicket, beautifully bowled. Shawan plays it down to short mid-off region. One more very young talented batter, Shawan. Scored Namuzan to 26-7 for the loss of 4 wickets. Shawan played a fantastic knock for his team, where he is representing for Friends Khana in that tournament, which is played at Paradise Cricket Ground, Nazar Champions Trophy. Again, going to be a chance here for the run out. If the batter will going to try for the run out, definitely they're asking for the trouble, because Altaf Basavanagudi, one of the very good fielder, definitely going to be asking for trouble if you try to get the runs in front of his throwing arm. 27 on the board. Again, lovely delivery. What a fantastic comeback here by the captain of the side. He's not really given up, isn't it? 15 runs in his first over, and he wanted to continue even after that. That shows that the capability, the potential of some players. And after that, a very expensive over, and he managed to put some break on the run rate in his second over. Not only the break, but he picked up a huge wicket of Ranjit. It's 27 for the loss of 4 wicket. Arshad from the far end, left arm on the wicket again. Pratap looking for the expansive drive, one of his favorite area, that is a mid wicket, but couldn't manage to get that timing behind the stroke. Fantastic over from the captain. After just 2 runs came from that over, and he picked up 2 valuable wickets in that over. I'm just missed that. That is, I think the opportunity is a hat-trick which is created also in that over. And it's 28 for the loss of 4 wicket. 4 overs gone, 3 overs remaining, and time for change in commentary box as well. And I would like to invite Mr. Gopi to take a little correction. No, not Gopi, because in between Gopi, one another person is there, and in 2 days did a great job, because it will become a habit for me and Gopi. After finishing our commentary, my commentary always calling Gopi, so that might be a slight of mistake here. Now Abu Tahir will going to join here in our commentary box in Kannada, state language, sweet language. Thank you. ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಜುಗಲ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವಿಬ್ಬರು. ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ವಿರಾಮದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಗೋಪಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 4ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಸ್ಯವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಹರ್ಷಾದ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರ ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶ, ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವೀತು ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖ್ಯನ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಟ್ಟು ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ರವರ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಫ್ಲಿಕ್ ಹೊಡೆದ 6 ಮತ್ತು ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ
4ನೇ ಓವರ್ನ ಬಳಿಕ 5ನೇ ಓವರ್ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಅಶ್ಫಾಕ್ ರವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರವಣ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ರಂಜಿತ್ ಅವರನ್ನ ಬಹುಬೇಗನೆ ಮರಳಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರತಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಒಂದು ಸುಲಭ ಓಟ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 17 ಒಟ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ಫಾಕ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಇದು 5ನೇ ಓವರ್ 4ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಆಟಗಾರ ಪ್ರತಾಪ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ವೈಫಲ್ಯಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ಗಳು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಅಶ್ರಫ್ ರವರ ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಶ್ರಫ್ ರವರ ಅತ್ಯಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ 37 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 67ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಎನ್ಎಂ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ತೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗಲಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಇರುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಪ್ರತಾಪನ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ಫಾಕ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಶ್ಫಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಟಾ ನೋಟ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತ ಪ್ರತಾಪ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಡನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ಪ್ರತಾಪ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಇರುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗಲಿದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಸೆಟ್ಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು 5ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಲೀನ್ ಕನೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಂಡ ಬಯಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ 24 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಓಟಗಳು 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 5 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 12 ಚೆಂಡುಗಳು. ಈ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಮೊದಲ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಕೊಂಡ ವಿಕೆಟ್ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರು ವೈಫಲ್ಯಗೊಂಡಂತ ಸಮಯ. ಆದರೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ತಂಡವನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾನವಾಸ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು. ಇದು ವೇಗದ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಕವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. 2 ಯಶಸ್ವಿ ಹೋರಾಟ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್, ಶ್ರವಣ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಾಪ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 40 ಓಟಗಳು 31 ಚೆಂಡುಗಳ ಬಳಿಕ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್. ಜೊತೆಯಾಟ ಒಂದು ಬರಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಪಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರವಣ್ ಮತ್ತು ಸಹ ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಟವನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಿದ 1 ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 41. ಪ್ರತಾಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಶಾನವಾಸ್ 2 ಚೆನ್ನ ಎಸೆದ್ರು, 3 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ.
ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ನೀಲಕಾಯದ ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಹ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಓವರ್ಗಳು ಯಶಸ್ವಿತವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಾದ್ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು. ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಚೆನ್ನನ್ನು ತಾಡಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 42 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ನಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಶ್ರವಣ್ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್ಡ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 43ಕ್ಕೆ 4 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶಾನವಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 5ನೇಯ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ವೇಗದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಇಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದಂತ ಶಾನವಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 6 ದಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಾಪ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇದು. 6ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಾನವಾಜನಿಗೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ವಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡಿನ ಗತಿ ಮತ್ತು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ್ರು. ಪ್ರತಾಪ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ಚ್. ಶಾನವಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತಾಪ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪಡೆಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ರನ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತ ಪ್ರತಾಪ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 6 ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಅಶ್ಫಾಕ್ ರವರ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ 2 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಾನವಾಜ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಪ್ರತಾಪ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ 43 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್, ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ ಒಂದು 6 ಅನ್ನಾದರೂ ದಂಡಿಸುವುದೇ ಅದರ 50ರ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದೆರಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ನೆನಪನ್ನ ಮಾಡುವುದೇ ಆದರೆ KCCR ಕದ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಸೆತಗಳು. ರಂಜಿತ್ ಅವರ 2 ಮೇಡನ್ ಓವರ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ 43 ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ 6 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ 7ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸೆದ್ರು. ವಾಯ್ಡ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1 ಓಟ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುಶಃ ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಸಾಜಿದ್ ರವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ. 1ರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ, 6 ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು ಸಫಲರಾದರು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎಸೆತಗಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ ರವರ 6 ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ. ನೇರವಾಗಿ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರವಣ್. ತಂಡ ಬಯಸಿದ 6 ಇದು. ಪ್ರತಾಪ್ ಎಂಬ ವೆಲ್ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶ್ರವಣ್ ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಸ್ವತಃ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರವಣ್ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 6ಗೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರ ಮೇಲೆ ದಂಡನೆ. 50ರ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ ಮೊಕದ್ದಮ್ಮ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್ ಆಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಪರಿಣಾಮ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಾಪ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳಕೊಂಡಾಗಿತ್ತು ಕಳೆದ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ. ಆದರೆ ಈ ಓವರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ನೀಡಲಾದ ಸಮಯ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಓರ್ವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರ ಹಿತೇಶ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಎಡಗೈಯ ಸತಗಾರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಮರ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಂಪ್ಸ್. ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಸಲೀಂ ಹಲೆಕೋಟ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಸಿಕ್ಸರ್ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದಂತ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 52 ಓಟಗಳು ಜಮೆಗೊಂಡಿದೆ. 42 ಓಟಗಳ ಮುಂದೆ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮಾತು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಒತ್ತಡ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಯಸಿದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಳಿಕ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಡಾಟ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಚಂಡನ್ನ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ್ರು. 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 53 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತೆರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಇದು. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರುವುದೇ ಆದರೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಜಾಗ. ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದು. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಂಡರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್. ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ವೈಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. 4 ಓಟದ ಜಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 57ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಲ್ಲ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಂಜಿತ್ ಎಂಬ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಬೌಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಬಲಾಢ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸವಾಲನ್ನ ಒಡ್ಡಬಲ್ಲಂತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಇದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 58 ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಬಳಿಕ ಶ್ರವಣ್ ರವರ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಬಾರಿಸಿದ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡವನ್ನ ಫೈಟಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಮೊದಲ 1-2 ಆಟಗಾರರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 57 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ 58 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 50,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ 50,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಬಳಸಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದರ
ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ 2, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ 17 ಬಹಳಷ್ಟು ಖಾತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಂತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. धन्यवाद जनाब अबू ताहिर। तो बिल्कुल सही बात आपने फरमाया। इस वक्त अंडरआर्म क्रिकेट आज के दौर में काफ़ी जनप्रियता प्राप्त कर चुका है। उसका एक कारण ये है कि बेहतरीन लाइव कवरेज, और निश्चित रूप से यहाँ पर इस श्रृंखला के बारे में अगर कहा जाए तो किंग स्पोर्ट्स द्वारा एक एक्सक्लूसिव लाइव कवरेज यहाँ पर दिया जा रहा है। देश विदेशों में इस श्रृंखला का मुआयना करते हैं हजारों दर्शक, और इस बीच एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला युवरत्न ट्रॉफी 2024 का अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ। पहली गेंद अरशद के लिए ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और इस बीच नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। तो नो बॉल के इस रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है, और एक रन बिना किसी नुकसान के। तो गेंदबाज रंजीत जिन्होंने अपने पहले मैच में कोई भी रन प्रदान नहीं किया था और 3 विकेट 2 ओवर में प्राप्त किए थे, दोनों मेडल रखते हुए यहाँ पर पहली गेंद पर ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद उन्होंने फेंकी और लाइन के बाहर गेंद गई थी, तो इस वजह से अंपायर ने इसे नो बॉल घोषित किया। तो स्कोर इस वक्त 1 रन बिना किसी नुकसान के। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो रंजीत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए 58 रनों का लक्ष्य, 58 द टारगेट इन 7 ओवर्स। बिल्कुल सही तरीके से अंपायर सलीम हलेकोटे ने इसे नो बॉल घोषित किया। तो 1 रन बिना किसी नुकसान के। तो इस वक्त 1 रन बिना किसी नुकसान के, और रंजीत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए हरीश और हर्षद और साजिद आरंभिक बल्लेबाज के रूप में। और इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर रंजीत इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट पे गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, और दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं, माफ कीजिए। और इस बीच हर्षद सामना करने के लिए तैयार है, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। गेंद हर्षद ने गेंद को उछाला, काफी ऊंचा है गेंद, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए डीप मिड विकेट पर कैच को लपकने में सफल, लेकिन यहाँ पर यह गेंद तो फ्री हिट गेंद होने की वजह से बल्लेबाज यहाँ पर बच चुके हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक वक्त मुझे भी लगा कि शायद अरशद आउट है, लेकिन तुरंत दिमाग में आया कि ये फ्री हिट गेंद है, तो यहाँ पर अरशद बच चुके हैं और मेरी याददाश्त भी यहाँ पर वापस आ चुकी है। तो स्कोर 2 रन इस वक्त बन चुके हैं, और 1 रन यहाँ पर उनके खाते में जुड़ता हुआ। और जहाँ तक का सवाल है गेंदबाज का, तो गेंदबाजी इस वक्त एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद इस वक्त विकेट कीपर के हाथों से चूकी है। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस बीच नहीं मिलेंगे, 2 रन बिना किसी नुकसान के। और रंजीत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, जहां तक सवाल है यंग फ्रेंड्स के 58 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का, तो हर्षद की उपस्थिति इस वक्त उनके लिए बेहद जरूरी है। और इस बीच गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए 3 रन बन चुके हैं, 3 विदाउट लॉस। गेंदबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार जो उछालना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी पावर प्ले में हर्षद जैसे बल्लेबाजों को खामोश रखना कोई मामूली बात नहीं है। और यहाँ पर 2 बेहतर गेंदे इस वक्त रंजीत फेंक चुके हैं, और हर्षद को पिछले 2 गेंदों में खामोश रखने में सफल है। और इस बीच गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, रंजीत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त प्रगति पर। दर्शकों से मैदान इस वक्त खचाखच भर चुका है, एब्सोल्युटली जैम पैक स्टेडियम, और एक प्रतिष्ठित श्रृंखला युवरत्न ट्रॉफी 2024 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती है, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया टीम फॉर्च्यून मैंगलोर ने। और इस बीच गेंदबाज रंजीत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को इस वक्त स्वीप करना चाहा, लेकिन थोड़ा सा मिस जजमेंट, अंतिम क्षण में अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था।
देखा कि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद इस वक्त गेंदबाज ने फेंकी थी और आखिरकार इस धीमेपन को अरशद समझ नहीं पाया। 3 बेहतर गेंदें रंजीत इस वक्त फेंक चुके हैं और इस बीच अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अरशद के लिए ये गेंद रंजीत की टॉप एज, लेकिन थर्ड मैन की दिशा में गेंद पहुंची, सिर्फ 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। ऑन साइड पर गेंद को स्वीप करना चाहा था, फुल टॉस गेंद थी और टॉप एज पर टकराने के बाद गेंद गई ऑफ साइड पर शॉर्ट थर्ड मैन पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रन बिना किसी नुकसान के। निस्संदेह इस श्रृंखला के यहां पर सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है स्नेहा मालामार और यंग फ्रेंड्स उरुआ के बीच। इस श्रृंखला की विजेता टीम इस श्रृंखला के पहले सेमीफाइनल मैच में टोरपेडोस काना का मुकाबला करेगी और पिछले मैच में टोरपेडोस काना ने मंगलोर को 15 रनों से हराकर इस श्रृंखला में अपना पहला विजय जो कि दर्ज किया। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रंजीत सामना इस वक्त करने के लिए तैयार साजिद और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलते हुए और अंपायर स्कोर लेग अंपायर रोलैंड पिंटो इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए इस वक्त स्नेहा मालेमार के खिलाड़ी से कुछ बातचीत करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। कुल मिलाकर अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच चौथा और अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच इसी श्रृंखला का यहाँ पर खेला जाता हुआ। शाम का वक्त लगभग 4:55 यहाँ पर बच चुके हैं और धूप का प्रकोप जरूर कम हो चुका है मैदान पर, लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मौजूद है और गर्मी की तीव्रता काफी हद तक घट चुकी है इस मैदान पर। और गेंदबाज इस वक्त रंजीत तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया मिड ऑन पर, लेकिन ठीक तरह से जगह नहीं बना पाए साजिद और गेंद को फील्ड कर लिया गया मिड ऑन फील्डर द्वारा। बेहतरीन ओवर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ओवर केम स्टूडेंट फ्रॉम रंजीत और इस बीच पहले ओवर में सिर्फ 4 रन उन्होंने प्रदान किए बिना किसी मौका प्रदान करते हुए बल्लेबाज को कि वो खुलकर स्ट्रोक से खेल सके। तो सतीश अंडर प्रेशर पहली गेंद पावर प्ले का बेहतरीन गेंदबाजी रंजीत का, रंजीत के पास वो काबिलियत क्षमता है कि वो बेहतर गेंदबाजी करते हैं। यहाँ पर अरशद को रोक कर रखना खासकर कोई मामूली बात नहीं है और इस वक्त मैं कहूंगा रंजीत ने बेहतरीन गेंदबाजी की है इस पहले पावर प्ले ओवर में। Absolutely, Gopi. Being the captain of the side, Ranjit produced a fantastic first over. And you rightly said, Gopi, it's not so easy to keep these two batters. And everybody knows Arshad with having a nickname of killer of the ball. And it's not so easy for any bowler to keep him quiet. But Ranjit is now onwards, he is not a simple Ranjit. He is a very matured Ranjit now, isn't it? Being the captain of the side, leading his NFC till the final and become the champion. Now he's leading the team of Sneha Malema. So some kind of responsibility. He knows that why I'm captaining my team. I have to do something good for my team, and it starts well, but it is just a beginning, Gopi. Still 6 overs remaining, and I want to say that having these two batters are in the middle, the captain Ranjit will not going to relax here. You know exactly, I got a good start, but and another run, they need to continue that one. And wait and see how well the Arshad and these two, Sajid will going to bounce back in the second over of the power play. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर एक ओवर जरूर समाप्त हो चुका है, लेकिन अब रिक्वायर्ड रन रेट जा पहुंचा है एग्जैक्टली 9 रन पर ओवर, 54 नीडेड इन रिमेनिंग 36 डिलीवरीज, स्टिल दे गॉट ऑल 10 विकेट्स केप्ट इंटैक्ट। और अब ऐसा कहना पड़ेगा यहाँ पर इट्स गोइंग टू बी एनीबॉडीज गेम एट दिस सिचुएशन। तो अरशद को इस वक्त खामोश रखना जरूरी है इस वक्त स्नेहा मालेमार को, अगर उन्हें यहाँ पर यंग फ्रेंड्स हुआ के रनों को रोक कर रखना है। तो यहाँ पर अरशद एक बार अगर अपना लय सही रिदम प्राप्त कर ले तो निस्संदेह इस वक्त सामने वाली टीम पर भारी पड़ने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अरशद किस तरीके की बल्लेबाजी अपनाते हैं। दूसरा पावर प्ले ओवर यहाँ पर शुरू होता है और श्रीकांत गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट अरशद के लिए, गेंद को उछाला मिड विकेट पर, लेकिन यहाँ पर यह कैच छूट चुका है। जीतोड़ कोशिश इस वक्त की थी जरूर मिड विकेट के फील्डर ने, लेकिन यहां पर अंतिम क्षण में गेंद को लपक नहीं पाए और इस बीच बल्लेबाज जीवदान न प्राप्त करते हुए और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है, फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए अरशद जो कि गेंद की परीक्षा करने के बाद एक बार फिर से गेंद को लौटाते हुए इस वक्त गेंदबाज के हाथों में और एक बार खेल
फिर से आगे बढ़ता हुआ और साजिद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दर्शक खामोशी के साथ मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए मैदान पर लगभग भर चुके हैं और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर श्रीकांत इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट अरशद के लिए गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त जमीन के सहारे गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी, फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम श्रीकांत। गेंद को उछालना चाहता इस वक्त साजिद ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से, क्योंकि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 5 रनों पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर श्रीकांत फिर से एक बार तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट, एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, दो बैक टू बैक आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद उन्होंने फेंके थे इस वक्त और आखिरकार थोड़ा सा विड्थ जरूर था लेकिन इस विड्थ का फायदा नहीं उठा पाया इस वक्त बल्लेबाज साजिद। दोनों गेंदों पर जोरदार करारा प्रहार करने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। श्रीकांत एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और इस बीच कुछ बातचीत वहां पर चलते हुए तो खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है और जहां तक सवाल है इस वक्त कुछ तो जरूर है वहां पर इन द मिडल ऑफ द पिच। तो स्कोर है इस वक्त 5 रन बिना किसी नुकसान के। अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी यंग फ्रेंड्स उरुआ के बल्लेबाजों के लिए। 53 रन और बनाने हैं, 33 गेंदे बाकी, 33 बॉल्स लेफ्ट, 53 more runs now they have to score for victory। और इस बीच श्रीकांत इस बार तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए साजिद के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग की सजावट इस वक्त हो चुकी है और अगली गेंद लेकर श्रीकांत साजिद के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई गेंद थी। इस वक्त अंतिम क्षण में गेंद को इस बीच नो बॉल घोषित करते हुए अंपायर लाइन के बाहर गेंद इस वक्त फेंकी थी ऑफ स्टंप के लाइन के बाहर, काफी बाहर गेंद फेंकी थी इस वक्त गेंदबाज ने और नो बॉल इस वक्त घोषित। तो फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए और इस नो बॉल के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 6 for the loss of 1 विकेट। और स्नेहा मालेमार के बल्लेबाज फील्डर इस वक्त कुछ हद तक बातचीत करते हुए अंपायर रोलैंड पिंटो से और इस वक्त तो अंपायर इस वक्त वहीं पर खड़े हुए हैं और खिलाड़ी इस वक्त बातचीत करते हैं। अब अंपायर ने तृतीय अंपायर की ओर इशारा किया है और देखते हैं यहाँ पर तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते हैं, क्या ये नो बॉल घोषित करते हैं या फिर नहीं। So no ball is the call from the third umpire and इस वक्त बिल्कुल सही था अंपायर रोलैंड पिंटो। तो 1 रन यहाँ पर मिला और फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए। स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और फील्डर इस वक्त स्नेहा मालेमार के इस वक्त मैदान पर छाते हुए। फ्री हिट गेंद साजिद के लिए और गेंदबाज इस वक्त श्रीकांत गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर और देखना यह है कि इस फ्री हिट गेंद का बल्लेबाज साजिद किस तरह फायदा उठाते हैं। श्रीकांत ये गेंद ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, बेहतरीन गेंदबाजी, फैंटास्टिक डिलीवरी, एक बार फिर से बल्लेबाज को खामोश रखने में सफल गेंदबाज श्रीकांत।
और गेंद को उछालना चाहता चूके और आखिरकार बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को खेल दिया। रन से एक बार फिर से बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका 6 रन पर। 2 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस ओवर में 5वीं बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए साजिद के लिए स्कोर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप किया खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। स्टंप्स एक्सपोज करते हुए इनसाइड आउट क्रिकेट खेलते हुए गेंद को इस वक्त उछाल दिया खूबसूरती के साथ स्कोर ऑफ द विकेट। देखिए किस तरीके से इस वक्त खेला था और पावर प्ले का फायदा उठाने में सफल और गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के सीढ़ियों पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। निस्संदेह ऐसे चंद और स्ट्रोक्स की इस वक्त सख्त जरूरत यहां पर यंग फ्रेंड्स के बल्लेबाजों को वापस आने के लिए। 2 अंकों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है 10 रन और एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए एक बार फिर से वाइड का इशारा 1 रन और मिलेगा। 11 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका। पिच सही लेंथ और लाइन को तलाशते हुए इस वक्त गेंदबाज श्रीकांत इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद उन्होंने फेंकी थी और आखिरकार वाइड इस वक्त घोषित करते हुए अंपायर। तो 11 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। एक बार फिर से श्रीकांत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस बीच साजिद के लिए। यह गेंद साजिद ने ड्राइव किया मिड ऑफ पर मिसफील्ड इस वक्त और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 1 रन इस बीच प्राप्त कर लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रन पर। 8 रन इस ओवर में बने। 8 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स इट्स 12 विदाउट लॉस। रन से चाहिए 46, गेंदे बाकी हैं 36। रिक्वायर्ड रन रेट है एग्जैक्टली 7.66 रन पर ओवर। निश्चित रूप से यहाँ पर ये ओवर कुछ हद तक बेहतर रहा यंग फ्रेंड्स उरुआ के लिए। तो 2 पावर प्ले ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं और ऐसा कहना पड़ेगा फर्स्ट 2 पावर प्ले ओवर बिलोंग्स टू द बॉलर्स ऑफ स्नेहा मलेमार। तो 46 रन और 30 गेंदे बाकी है, माफ कीजिए। 30 बॉल्स है 46 रन रिक्वायर्ड एंड required run rate is exactly 9.20 runs per over और इस बीच पहली गेंद लेकर गेंदबाज जो मोर्चे पर इस वक्त लगाए जा रहे हैं कमेंटेटर बॉक्स की ओर से, वो इस वक्त अपना पहला गेंद फेंकने के लिए तैयार। लंबे कद के गेंदबाज रक्षक इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। अतः ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವರು ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೆಲವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ಸ್ಟೇಜ್ನಿಂದ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. और जहां तक सवाल है इस वक्त किरण गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रक्षक को इस वक्त गेंदबाजी से हटा दिया गया है और किरण को इस वक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है गेंदबाजी की। और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट तक गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज साजिद के लिए स्टंप्स एक्सपोज करते हुए गेंद को उछालना चाहा चूके बेहतरीन गेंदबाजी और इस वक्त स्ट्रेट अवे द बैट्समैन इज नाउ अंडर प्रेशर और काफी डॉट गेंद इस वक्त साजिद खेल चुके हैं और निश्चित रूप से इन इस जो दबाव इस वक्त उनके ऊपर बना हुआ है उस दबाव को हटाने की पूरी कोशिश इस वक्त करते हुए किरण फिर से एक बार तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद धीमी गेंद थी, बेहतरीन गेंदबाजी लेकिन अपील जरूर है लेकिन लाइन के बाहर गेंद टिपा खाते। द बॉल पिच्ड आउटसाइड द लाइन और इस वजह से अंपायर ने सही तरीके से इस वक्त बल्लेबाज को नॉट आउट घोषित किया था। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 12 रनों पर। एब्सोल्युटली स्ट्रगलिंग टाइम कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ यंग फ्रेंड्स, खासकर शाजिद जो कि काफी गेंदें इस वक्त खेल चुके हैं। अरशद नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। किरण ने एक बेहतर लिंक और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज साजिद के लिए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है। और इस बीच किरण की ये गेंद इस बार लेग कटर गेंद थी, बेहतरीन गेंदबाजी एक बार फिर से स्टंप्स एक्सपोज करते हुए ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा चूके डॉट गेंद। 15 गेंदें उनके पारी में फेंके जा चुके हैं, सिर्फ 12 रन अब तक प्रदान कर चुके हैं स्नेहा मलेमार के गेंदबाज।
और निश्चित रूप से इस वक्त एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हुए ये गेंद कदम का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, फ्रस्ट्रेशन, दिस इज एन एब्सोल्युटली फ्रस्ट्रेशन, और यहां पर रनआउट का मौका गंवा चुके हैं साजिद। पूरी तरह उम्मीद यहां पर छोड़ चुके थे जैसे ही गेंद को बीट होगा, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को ठीक तरह से विकेट कीपर प्रताप गैदर नहीं कर पाए। देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ था, स्टेप आउट करते हुए आगे निकले थे, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा था, क्योंकि प्रताप ने गेंद को कलेक्ट किया नहीं दूसरे प्रयत्न में भी, और बल्लेबाज क्रीज पर वापस लौट चुके हैं। 13 द स्कोर बोर्ड सेज साजिद काफी परेशान इस वक्त नजर आते हुए, और निश्चित रूप से चंद रनों की उन्हें इस वक्त सख्त जरूरत है, और गेंदबाज इस वक्त तैयार। किरण दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद एक बार फिर से गेंद को उछाला, लेकिन गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर आ चुकी है जहां पर फील्डर मौजूद है, और साजिद की स्ट्रगलिंग पारी पर यहां पर पर्दा गिर चुका है। काफी देर से साजिद यहां पर स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे रनों के लिए, लगातार डॉट गेंदें खेले जा रहे थे, और यहां पर देखिए किस तरीके से स्टंप्स एक्सपोज करते हुए उन्होंने गेंद को उछाला लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि वो सीमा रेखा को पार कर सके, और लॉन्ग ऑफ फील्डर ने इस कैच को बखूबी लपक लिया लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर। तो साजिद का विकेट गिर चुका है, पहला विकेट खो चुका है। यंग फ्रेंड्स आर नाउ लुकिंग इन ट्रबल, इट्स 13 for 1। तो साजिद का विकेट गिर जाने के बाद नए बल्लेबाज राजेश उबर का आगमन यहां पर हो चुका है। एक और प्रमुख बल्लेबाज यंग फ्रेंड्स ऑफ हुआ की ओर से इस वक्त क्रीज पर मौजूद किरण की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार है, और किरण गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलते हुए, और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर किरण तैयार। इस वक्त दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश उबर के लिए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। विकेट कीपर प्रताप जो कि इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए, और 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद आफ्टर पावर प्ले इस श्रृंखला के नियमानुसार, और इस बीच गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश उबर के लिए इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस ओवर में कुल मिलाकर 2 गेंदें अभी भी बाकी किरण की, और किरण दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद राजेश के लिए फुल टॉस, गेंद को उछालना चाहा लेकिन ठीक तरह से उछाल नहीं पाए, गेंद गई इस वक्त वाइड स्लॉन्ग ऑफ पर बल्ले के निचले हिस्से पर टकराने के बाद, और 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं, 14 रन, और काफी देर के बाद इस वक्त अरशद स्ट्राइक पर आ चुके हैं। अरशद इज नॉट बैक ऑन स्ट्राइक, और देखते हैं यहां पर वो किस तरीके की बल्लेबाजी अपनाते हैं। निस्संदेह चंद चौके या छक्के इस वक्त यंग फ्रेंड्स इस मैच में वापस ला सकते हैं, और अरशद जानते हैं इस बात को, और वो इस वक्त देखते हैं क्या करते हैं अगली गेंद पर। किरण दाहिने हाथ राउंड द विकेट, इस बीच ये गेंद इस बार बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी, he just gone for a wide swing at the last moment, not succeeded, collected by wicketkeeper. One more fantastic over came soon, and this time from किरण, और इस ओवर में कुल मिलाकर सिर्फ 2 रन बने, 1 विकेट किरण ने प्राप्त किया, और उनकी इस बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा तख्ता यहां पर भारी लगता हुआ स्नेहा मलेमार का। और जहां तक सवाल है इस वक्त कमबैक करने का यंग फ्रेंड्स का, तो अब कुछ हद तक आक्रामक बल्लेबाजी उन्हें जरूर अपनानी होगी, क्योंकि रन से इस वक्त चाहिए 44, जबकि ओवर्स बाकी है सिर्फ 4, कुछ हद तक नहीं लेकिन काफी हद तक आक्रामक बल्लेबाजी इस वक्त उन्हें अपनानी होगी। 44 to get from 24 deliveries, the required run rate is now gone up to exactly 11 runs per over, और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए हमसे दूर वाले छोर से रंजीत, जिन्होंने अपना पहला ओवर काफी बेहतरीन फेंका था, सिर्फ 4 रन उन्होंने प्रदान किए थे, अपने दूसरे ओवर लेने के लिए तैयार, दूसरा ओवर फेंकने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार राजेश उबर, और
पहली गेंद, फर्स्ट बॉल कम्स, दाहिना हाथ राउंड द विकेट। इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश के लिए रंजीत की ये गेंद फुल टॉस। गेंद को इस वक्त गेंद अपने शरीर को गेंद की लाइन से अलग करना चाहा, लेकिन अलग नहीं कर पाए, गेंद उनके पैर पर टकराई अंतिम क्षण में और आखिरकार रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। तो हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ यंग फ्रेंड्स के बल्लेबाजों के ऊपर और रंजीत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज राजेश के लिए यह गेंद, इस बार राजेश ने गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मिसफील्ड और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो अंतिम क्षण में गेंद कुछ हद तक उछाल ली, जैसे ही लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में पहुंचने से पहले कुछ उछाल ली और इस उछाल को इस वक्त फील्डर समझ नहीं पाए और आखिरकार गेंद उनके हाथों से छूटकर सीधे सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 40 रन चाहिए विजय के लिए, गेंदें बाकी हैं 22, 22 बॉल्स रिमेनिंग, 40 रन रिक्वायर्ड, स्टिल दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो। और रंजीत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ ओवर राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बाउंड आउट के रूप में विकेट गिर चुका है और राजेश इस वक्त गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, चूंकि गेंद नीचे रहते हुए और आखिरकार गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए ऑफ स्टंप पर जा टकराए। तो इसी के साथ एक और झटका यहां पर लग चुका है। राजेश इज बैक इनटू पेविलियन एंड विद दिस डिसमिसल आई मस्ट से यंग फ्रेंड्स आर नाउ लुकिंग डीप इन ट्रबल। 18 for the loss of 2 wicket, 21 balls left, 40 runs exactly required and they got 8 wickets in their hand. और जहां तक यंग फ्रेंड्स का सवाल है, उनके प्रमुख खिलाड़ी संतोष बंटवाल की अनुपस्थिति एब्सेंस में इस मैच को इस श्रृंखला में वो खेल रहा है और निश्चित रूप से उनकी इस अनुपस्थिति इस वक्त असर डाल रही है उनके बल्लेबाजी पर। और नए बल्लेबाज, एक और बेहतर बल्लेबाज अजमल का आगमन यहां पर होता हुआ और वो इस वक्त सामना करेंगे रंजीत की गेंदों का और रंजीत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। 40 नीडेड, 20 balls remaining. The things getting much tighter now for the batsmen of young Fresh. They badly required a couple of big strokes like bounty on sixes at this stage to get back into this match. और रंजीत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अजमल के लिए, इस बार अजमल ने ब्लाइंड स्ट्रोक खेलना चाहा, यह विकेट गिर चुका है पहली गेंद पर प्लम्ब आउट के रूप में, प्लम्ब इन फ्रंट के रूप में। तो इस वक्त गेंद पर उछालना चाहा था लेकिन गेंद बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ लाइन पर टिप्पा खाए, मिडिल स्टंप को कंसिडर कर आते हुए देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ था और आखिरकार इस गेंद पर स्ट्रोक्स खेल नहीं पाए और आखिरकार गेंद उनके पैर पर टकराया, उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा और अंपायर को कोई दिक्कत यहां पर महसूस नहीं हुई, उन्हें आउट घोषित कर दिया। फर्स्ट बॉल गोल्डन डक डिसमिसल फॉर अजमल एंड विद दिस डिसमिसल दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल। 18 for 3, 20 balls left and 40 runs required, exactly double। 20 गेंदों में 40 रन चाहिए और इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ मुनीर इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद है और यहां पर रंजीत 2 गेंदों में 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं, हैट्रिक गेंद अपनी लेकर इस वक्त तैयार और देखना यह है कि वो अपना हैट्रिक को परिपूर्ण कर पाते हैं या नहीं। मुनीर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और रंजीत अपनी ओर की हैट्रिक गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ पर 1 रन के लिए मुनीर ने और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका काफी देर के बाद 18 से 19 पर। इट्स 19 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress। कुल मिलाकर 1 गेंद अभी भी इस ओवर में बाकी, 19 balls remaining, 39 more runs now they have to score for victory। और इस बीच बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रंजीत की गेंदों का और रंजीत इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद के लिए यह गेंद उछालना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति, सिर्फ 19 रन स्कोर बोर्ड पर दिखाई देता हुआ 3 विकेट गिर चुके हैं और निस्संदेह यंग फ्रेंड्स के बल्लेबाज ऐसा कहना पड़ेगा स्टिल दे आर सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक, अपनी सही राह को तलाशते हुए। 3 ओवर का खेल बाकी, 39 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 3 ओवर। तो आइए सतीश आपको बुलाते हैं माइक्रोफोन पर। क्वाइट
difficult task now, quite difficult equation in fact. 39 they have to score for victory in remaining 18 deliveries. That means in remaining 3 overs with the required run rate of 13 runs per over. और निस्संदेह यहाँ पर चौके और छक्के इस वक्त यंग फ्रेंड्स को इस मैच में वापस ला सकते हैं. लेकिन जब तक अरशद क्रीज पर मौजूद है, ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, यंग फ्रेंड्स उरुआ के उम्मीदें यहाँ पर बरकरार रहेगी. और यहाँ तक स्नेहा मलेमार का सवाल है, अगर अरशद का विकेट वो जल्द से जल्द प्राप्त करते हैं तो इस मैच में यहाँ पर वो बल्लेबाजों पर प्राबल्य स्थापित कर सकते हैं. कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा तख्ता स्नेहा मलेमार का इस वक्त भारी लगता हुआ, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है. और यंग फ्रेंड्स की उरुआ की विजय इस वक्त लगभग अरशद के ऊपर निर्भर है. माइक्रोफोन पर आइए सतीश. So thank you very much, Gopi, and you rightly said that until Arshad there in the middle, match is not yet over. 13 runs per over is the required run rate, and wait and see how well Arshad and Munir will go and get this 39 runs in the 3 overs. The first ball, driven that one, not quite getting hold of that in properly, but good enough for Munir to get the single. Now it's going to be more important. Now it's going to be more important for Arshad that after waiting is over, because so far he's so quiet. I'm not witnessing any big shot from the bat of Arshad, but he is the kind of batsman, he can be very effective at any time, and he can change the complexion of the game. In only 1 over he can change the complexion of the game. That's why very important here for Sneha Malemat that they need to bowl some good lines and length, unless it's going to be still the opportunity is there for the team Young Friends to back in the game. So far, fantastic performance which is continues. Kiran brought into attack. Right arm over the wicket, a lovely delivery indeed. This is what you see, that thinking is very important. Of course, cricket is all about, we are talking about is a physical game, but sometimes we are seeing that the batsman going for the switch hit. Very good thinking from the bowler's point of view. He bowled outside and unflex stump. This time again, lovely delivery. Beaten by the turn of the ball, isn't it? Flighted one. And just pitching the ball little bit short. You know exactly what Arshad will going to do here. He's just shuffled across the line of delivery. Try to reach that pitch of the delivery. And Kiran quite deliberately shortening the length. And shortening the length and getting the ball away from the left-hander batter. Absolutely fantastic one. It's 20 for the loss of 3 wicket. Kiran again, right arm, balls. This time he lofted and lofted handsomely. And ball just sailing into the roof of our commentator box. This is what we are talking about, the ability, the potential of this man. Have a look at the strokes. Stand and delivered. Lot of muscles power which is involved in that cricketing stroke. And ball just sailing into the roof. 26 for the loss of 3 wicket. Again Kiran balls. This time it's going to be opportunity. And which fielder will going to take the catch? No one will going to take the catch. Ball landed safely between the 3 fielders. My goodness. Ball is in the air for a long time. But it's a total misjudgment. Everyone thought that it might be a catch for the deep square, like Mustafa is this time. He is the need to run from long way. Isn't it? It's definitely going to the fielder who is inside the circle. Manu, I think the fielder is there in the short mid wicket and can try for the catch because he's very close to that one. But long way to go for the Mustafa to take the catch. But here is a single taken anyhow. It's 27 for the loss of 3 wicket. Arshad out of the strike. Munir back on strike. Kiran again, right arm over the wicket, going for the switch hit, but not really bending enough to get that delivery. So very good comeback here by Kiran there after completion of over number 5, chasing a total score of 58 to win this match. Still Young Friends Sarwa, even though they got 1-6 in that over, I don't think it's going to be good enough for them to chase this total, because another 31 more runs required for the victory in 2 overs. 12 balls, 31 runs required for the victory for Young Friends Sarwa, the match which is not yet over. 15.5 runs per over, the run rate required, and now no excuse here for 2 batters and even for Arshad that yes, that 15.5 runs per over required means that they need to get some runs about. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡವರು ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮಗೆ ಡಗೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ,
ಡಗೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೇಜಿನ ಎದುರುಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಆಗಮನ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Yes, going to be a wide, and it's going to be a wide means it's going to be a one more extra run and one more extra delivery. It's a 28 for the loss of 3 wicket. 28 for the loss of 3 wicket. 30 runs required for the victory. 12 balls remaining. Rakshak brought into attack from the Muhammad Salim UCA president and right arm around the wicket. This time he wanted to go for the switch hit, missed it completely. Wicket keeper also missed it, so that is going to be a opportunity of catch. It looks like as a caught behind the wicket, this opportunity is created. Arshad wanted to go for the switch hit. He's got a slight bit of feather nick, and the wicket keeper fails to gather that one. Will it going to be a big miss? Wait and see. 29 for the loss of 3 wicket. Changing the angle. Right arm batsman is on strike, so that bowler bowling over the wicket. From the far end, Bowser Munir wanted to go for the big shot. Ball is in the air, and Pratap Kiran, in fact, not trying for the catch. He knows that it's very difficult to reach that one. And umpire Roland Pinto just having some word with the scholar umpire. It's definitely from the bat, and ball just landed safely between the wicket keeper and the third man. 30 for the loss of 3 wicket. Arshad back on strike. Rakshak is on attack. Right arm over the wicket. Swings and missed. Swings and missed. Each and every miss ball will go into be the big problem. Time out called by umpire. Too early. It's a too early. Still 9 deliveries are remaining. And a time out called by umpire. And it's going to be a bonus for young friends Urua. Now umpire is just telling, and when will going to be the second time out? That may be the conversation between umpire, main umpire, scholar umpire. It's going to be dangerous. Nehamalamar how to do the things quickly. 30 for the loss of 3 wickets. So far handling the pressure very well, Rakshak. Now square leg going back to deep square leg. The fielder down at mid wicket. Long on is there. There's a wideish long off. There is the one fielder for the switch hit. Again Rakshak. Swings and missed. This time Arshad wants a run. Arshad wants a run because he's thinking about yes, I am not connecting the ball very well. And now it's time for Munir to take a little bit chance in this over. 31 for the loss of 3 wicket. 27 more runs required for the victory. Munir back on strike. Rakshak so far bowled 4 deliveries and he conceded 3 runs and 1 bite. Lofted opportunity is created for the catch. Wait and see which fielder will going to get the catch. Now I think the man down at deep long off. I think Rajesh, brother of Gitesh. Gitesh is not playing in this Sneha Malamar playing 11. His brother is playing representing. Rajesh taken that catch. What a fantastic fielder he has been. And have a look at that one. Just mistimed cricketing stroke. Lofted that one. Not quite getting hold of that one properly. Ball went high up in there. Little bit confusion for the catch. Rajesh charging in from the deep long off region. And he completed that catch. 31 for the loss of 4 wicket. Rajesh is a very good fielder. His 2-3 fieldings has gone viral in social media. That is in another Champions Trophy when his team Frenskana becoming the champion. He did a great job in the fielding department. Outside the run of off time going for the drive. This time he didn't got enough bat onto that. Altaf Basavanagudi came into middle. Now last over remaining. 27 runs required for the victory. This is quite unfortunate, isn't it? Having Arshad in the middle
young fencer who completed 6 over and scoreboard is 31. It is definitely unusual scoreboard. This is not the kind of scoreboard you are watching when Arshad is in the middle. Well, he just scored only 1-6, but he's really struggled. He really struggled because you don't blame Arshad for that. You need to appreciate the bowler of Sneha Malamar, how well they bowled, how well they managed to keep this man quiet. But job is not yet over. 27, they need to depend in the last over, and Pratap will go into ball. Full toss again. This is what you can say that the stroke of the man who is really frustrated. Full toss delivery, hittable delivery, and Arshad definitely he got many big shots for very good deliveries, but which is a time which is not belongs to you. Even hittable delivery may be converted into the wicket taking delivery. This is what happened for Arshad. Juicy lollipop full toss, but as the fact that he is not really comfortable in the middle, he is got out by beginning the catch to that square leg Frisian fielder. 31 for the loss of 5 wicket. Now Sneha Malamar looking almost standing in the last edge of the victory. They knows that one simple delivery which is good enough for them to get the place in the semi-final. Again across the line, just shuffled across the line of the delivery. Shahnawaz tried to get that one into the square leg region. Now 4 minutes left in this game. Just a 4 minutes left in the game, but now what I'm talking about the formalities, here is a one mistake coming from Kiran there as he bowled Pratap there. In fact, he bowled a wide, 33 on the board, 25 more runs required in 4 deliveries. That means they can tie the match with the 4 sixes. So he can tie the match. I think the batter is on strike is Altaf Basavanadi. One more very good striker of the ball. And but against Pratap, it's going to be a big ask. What I'm talking about is going to be a big ask. He just way that is ball that one, slight a bit of leg cutter which is going away from the right-hand batsman. 3 balls remaining, 24 runs required for the victory. 25, now 24, Gopi, now I'm right. It's 24 because of that wide, 24 required. And here again, right arm over the wicket. Balls lofted. Opportunities created for the catch. And oh, what a catch! What a catch taken there by, I think, Shravan, the fielder, taken that one-hand screamer. So 34 for the loss of 6 wicket. Now last 2 deliveries remaining. Timeout called by umpire. But that will not going to impact anything about this particular match because 2 balls remaining. They need to get another 24 runs to win this match. Please note, after this match, the winning team will going to get 10 minutes of break, and immediately after the 10 minutes, we will going to start semi-final. Again, outside line of off stump and beautifully balled there by Pratap. Now last ball remaining, 24 runs required for the victory. Wide call by umpire. Pratap wanted to ball that slower one, misses the line completely. 35 on the board, 23 more runs required for the victory. And here is the last ball. This is going to be a chance or not? Wait and see. It's going to be a 6. It's too late. It's too late, and the batsman just reduced the difference of that run, distance of that losing runs, and comprehensive victory for team Sneha Malamar. They are through to the semi-final. I request Sneha Malamar players, please complete the signature first, then we go for the 10 minutes rest, and after the 10 minutes rest, we are going to start the semi-final. Will be played between Sneha Malamar versus team Torpedoes Khana. And man of the match, time to announce the man of the match. And absolutely no doubt at all, the man who played a fantastic knock of 25 runs, and at the same time he bowled well, picked up 2 valuable wickets, even though he conceded 10 runs, but he picked up 2 valuable wickets, so that he deserved the man of the match award. I request Sneha Malamar, please complete your signatures. Then request Pratap, please come and collect your man of the match award. You will have 10 minutes
break, and that 10 minutes countdown just begins here. ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನೀಫ್ ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. Anif is the manager come player because in Nazar Trophy he is a very important player of Young Friends Urva. ಪ್ರತಾಪ್ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಂಬಾರ್ 10 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ. ತದನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. So now is the time for the presentation of so now time for the presentation of the memento, and Naufal, the proprietor of King Sports, presenting this memento for Anif, the manager of Young Friends Urva, and happy faces because King Sports completed 3 years, will going to complete 3 years in 28th of February, and at the same time they completed 50,000 subscribers. So definitely very satisfied face, very good journey, very successful journey, lot of hurdles, but at last they managed to reach the target what they really wanted in a very short period. They got a 50,000 subscriber. Now the S Pratap, fantastic performance, he receiving the man of the match award. Congratulations Pratap for your outstanding performance here, and all-round performance is definitely going to be a deserved this man of the match award in this very big match against Young Friends Urva.
Yes, we are back in the game after that break. We are request two teams captain please be reported for the tossing ceremony. The captain of Sneha Malamar as well as the captain of Torpedoes Khana please be reported. Please be reported for the tossing ceremony of the semi-final, the first semi-final of this prestigious Yuvaratna Trophy Season 3, which is proudly organized by Team Fortune under the very sweet memory of late Punit Rajkumar, and all set now for the big semi-final. And thanks to the organizer, three pillars of this cricket tournament, Sai Slok Kishore, Naveen Kumar as well as Kiran Kumar, of course with the nickname of Chandu, and three members did a great job to organize a very successful cricket tournament. Only three matches which is remaining now of this prestigious cricket tournament, Yuvaratna Trophy 2024 Season 3, and we are just waiting for the moment here, the tossing ceremony. I request again and ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಇವರ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಸೀಸನ್ 3. ಈಗಾಗಲೇ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ GSP ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಕೂಡ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಕೂಡ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಭವ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ MLA of Mangalore South constituency, Vedyavas Kamath sir, and for this prestigious Yuvaratna Trophy 2024 Season 3, which is proudly organized by Team Fortune with the sweet memory of late Punit Rajkumar. We are just waiting for the moment here. The semi-final, the first semi-final will going to start here. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಉಮಾರ್ ಸಮೀಮ್ ಮಾಲಕರು, ಟ್ರೆಸ್ಕಾನ್ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಓದಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಆಯೋಜಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಉರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒದಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ
ಅದೆಷ್ಟೋ ತುಂಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. So thank you very much Vedavas Kamat sir for your contribution in the field of sports and games. We are looking for the same support in coming days for the sports and games. Being one of the very good sports persons, certainly is a big contributor as a MLA of Mangalore South constituency. The introduction of team Torpedoes Khana, the team which just came into the semi-final. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲಮಾರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 7 ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲಮಾರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಟರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದವರ ಫೋಟೋಗ್ರಫೀಸ್ ಹಾಗೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಸೀಸನ್ 3 ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಅವರು ಉರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ and being a part of this prestigious cricket tournament. Thank you.
ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಮಾಲೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಮಾಲೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಸ್ನೇಹಮಾಲಮಾರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ತಮಗೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಇದೀಗ 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. 8 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. 8 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಂಘಟಕರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾವುಗಳು ಬಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ನೇಹಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು
The total tossing ceremony is going on, and two captains out there in the ground. The captain of Torpedoes Khana, Bashit, as well as the captain of Sneha Malamar, Ranjit, and one of the organizer, Chandu, is in his presence. Tossing is going on. Ranjit toss the coin, and toss which is on by the captain of Torpedoes Khana, and Bashit will going to decide whether will go into ball post or bat post. And it's going to be a fantastic game of cricket, and yes, it's a time for spectators to witness. It's a good match between these two teams, because both the teams desperately wanted to win the final, and they got potential of winning this match with that played in this first round and quarter final. Outstanding performance from both the teams, so that we are expecting some good battle between these two teams. Torpedoes Khana captain won the toss, but they are not informed their decision. We are just waiting for the decision of Torpedoes Khana after winning the toss. Field first. Meanwhile, I request for the second semi-final, the two teams which is qualified, B-Boys as well as KFC Krishnapura, so that I request both the team players please report here immediately to sign the official chart. Captain of KFC Krishnapura as well as captain of B-Boys to be reported here, and even all the players please report here to sign the official chart. For the second semi-final, now going to be a first semi-final, Sneha Malamar versus Torpedoes Khana. So Torpedoes Khana captain Bashit won the toss, selected to field first. And wait and see how it's going to be. The decision will going to help Torpedoes Khana. The strategy, the game plan from these two captain of Torpedoes Khana is that they wanted to restrict the runs of Sneha Malamar, and it's going to be more interesting how well the plan and strategy will going to help here for Torpedoes Khana. The very good toss to win. They decided to field first, and Sneha Malamar has got an opportunity to bat first. So a lot of supporters are for both the teams, Torpedoes Khana as well as Sneha Malamar. Even some former cricketer of Sneha Malamar is also present in that as a spectator. Just King Sports focusing about Manjunath, one more senior most cricketer of Sneha Malamar, the class player. And umpires are walking towards the middle. Umpire Rowan Pinto and umpire Salim Malakote did a great job
in this 3 days of cricket tournament, and finally they are walking towards the middle to appreciate the first semi-final of this prestigious cricket tournament, Yuvaratna Trophy 2024. And after winning the toss, captain of Torpedoes, Kana, they elected to field first, and so all set now for the big moment out here. The semi-final will going to start, and everyone is just waiting for the moment, and after that some break here, we are back in the game. And Sneha Malamar opening batters are made their way to the middle of the pitch. Yatin as well as Rakshak, at least once again little bit change in opening pair. Rakshak again promoted up in the order to open innings. Here is the first ball, Shakir balls outside the run of off. Shampi Yatin Raj quite neatly plays it down to wrong off region. Technically sound player, and no way to miss that delivery, which is just going outside the line of off stamp, and got the single down to deep long off. Yatin Raj is off the mark, and Sneh Malimar, they open their account, one without loss of any wicket. Shakir bowling away from us, right arm over the wicket to Rakshak. Rakshak again wanted to get the big shot in the negation, not quite getting that much of enough room to play that lofted drive on. Of course he wanted to get that one in the long on region, but went towards a short mid wicket region. Tanvir, the fieldsman there in the short mid wicket, fields the ball, returns the ball, ample time for the batter to complete the single, two without loss of any wicket. Driven that one again down to backward point region. Both the batters are dealing with a single, three without loss of any wicket. Sneha Malamar looking so different in this particular tournament. Each and every performance been outstanding, but this is the semi-final and need to continue that performance if they want to win the match. Driven nicely right in the gap, no, down to extra cover region. Slight a bit of fumble from that Mubir at extra cover, because Rakshak drives the ball firmly down to extra cover, and they got a single for that, four without loss of any wicket. Right arm over the wicket looking for the safe shot, appeal for leg before wicket, umpire not interested. And Shakir, look at the way that he is putting his hand into his head, and might be thinking that it might be a wicket. Slight a bit of extra bounce in that occasion there for Shakir, and he wanted to get that one in the onside region. Yatin Raj a little bit bitten by the bounce of the delivery, and slight a bit of that ball going down. And again right arm over the wicket, full toss. Yatin Raj plays it down, and Shinan misfielded that one, and they got an opportunity to get a couple of runs. Shakir is not impressed with the effort of the fielder, the misfielding, which is allow the batsman to complete that two valuable runs after completion of over number first. It's 6 on the board without loss of any wicket. So first over completed. Both opening batters got a start here. 6 on the board without loss of any wicket. Fantastic cricket tournament. After that successful 2 days of cricket, which is the day number 1, which is started in a Thursday, and Friday, which is a rest day. Yesterday is also a very good game of cricket we have witnessed in the local pool. KFC Krishnapura through to the semi-final in the first day, and in the second day B-Boys through to the semi-final. And here in the last day, the two teams which is through to the semi-final, they are battling here for the place in the mega final. 6 without loss of any wicket. Steady start from these opening batters, and second over will going to start from the far end.
Sharan brought into attack. One more very good play bowler, quality bowler for the side of Torpedoes Khana is in action. Rakshak is on strike. Sharan from the far end. Right arm over the wicket, beautifully bowled, perfect one, leg cutter, quicker one and faster one. And he is a very matured bowler. Sharan knows that the kind of technique what batter will going to implement. High bat lift, so that he bowled a little bit away from the right-hander batsman, outside the run of often without swing delivery. And here he bowls second time. Again he wanted to sub that one. Wicket keeper, oh my goodness. Wicket keeper, and very surprised I am seeing Mansoor behind the wicket. And he is just joining Torpedoes Khana in the semi-final to strengthen their batting department as well as strengthening their fielding department behind the wicket. 6 without loss of any wicket from the far end. Sharan, right arm over the wicket. Rakshak wanted to go for the big shot, not quite getting hold of that properly. Good piece of fielding there by Tanvir, but not good enough to stop the single from Rakshak. One more single. With that single, score moves on to 7 on the board. Altogether 9 deliveries bowled, 7 runs scored. Sneha Malamar looking towards the score around 45 to 50 feet is desperately required, because switched on, the floodlight which is switched on here in USG cricket ground, and make this condition now very beautiful, making this atmosphere more beautiful with that under floodlight. And here is definitely going to be a golden opportunity for the spectators to enjoy the game of cricket. This time lovely execution there with Raj, lovely placement as well before the fielder will go into run back. The ample time for the batter to complete that 2. Even there is a possibility of 3 runs. Everyone shouting to Ashraf because of this slight bit of misfield by him, but both the batters completed 2 valuable runs. 9 on the board without loss of any wicket in the over. Number 2 is in progress. Sharan to continue from the far end. Right arm over the wicket, pass umpire Salim Alekote. Again lovely sweep shot, but this time Imtiaz is a very good fielder behind the wicket and quickly moving to his left and managed to stop that runs. Just a single here for Yatin Raj. With that single, Kobarna moves on to double figure 10 on the board without loss of any wicket. Short mid on. Short mid wicket, shots fine like short third man, short extra cover, short cover point. Again wicket keeper Mansoor fails to collect the ball. Prestation for the bowler. By call by umpire. One more addition. 11 runs came in the 2 over of the power play. I don't think it's going to be the better power play for Sneha Malamar, but certainly Torpedoes Khana thinking about, yes, they did a great job in 2 overs, even though they fails to get the wicket, but both opening bowlers are managed to restrict the flow of the runs of Sneha Malamar. But you cannot underestimate these 11 runs, because this is under floodlight. Under floodlight, 11 runs certainly is going to be a good score. Torpedoes Khana also knows that, because they are the captain won the toss. They elected to field first, and they also going to chase those runs under light. And that's why very important for Torpedoes Khana that they need to restrict the opposition as less as possible. Ashwin, the magician, brought into attack from the commentary box end. Bowling with a short run up, and he will go into ball right arm over the wicket to the right-hand batsman Rakshak. Ashwin bowls. This time again, fantastic leg cutter, and Rakshak wanted to go for the big shot, but he's just attempting the blind stroke. While going for the blind shot, it's not so easy to get the ball because Ashwin is the bowler. Again, Ashwin bowls. This time he lofted it, got that one right from the middle of the bat, and ball sailing into the fence for a 6. And have a look at the crowd, all are silent till that 6 pitches came from the bat of Rakshak. Once the ball is sailing over, the crowds are alive, and big whoos and ahs go around the ground, and that is because of 6 pitches came from the bat of Rakshak.
It's 17 on the board without loss of any wicket. Almost reaching to the delivery, chasing the delivery. This time I wanted to go for the same shot. Oh my goodness, Mansoor got the opportunity to make the run out, but ball misses the stumps. Rakshak survives. He wanted to sweep the ball. After trying to sweep the ball, Apil is going on for leg before wicket, and Rakshak doesn't know where the ball is, but Mansoor knows where the ball is, and he tried to get the ball and tried to get the stumps, but he misses the stumps completely. Rakshak survives. Again, this time I think the beautiful delivery there from Ashwin Raj. Once his Mansoor is walking towards Ashwin, I thought it is going to be a caught behind. The reaction of the wicketkeeper looks like that. He's celebrating, but he's just celebrating the dot delivery, not the caught behind. 17 on the board. Ashwin again, right arm over the wicket. A lovely delivery in there. The good comeback. Absolutely good comeback here by Ashwin. This is the quality of some bowlers. After that 6, 3 dotted deliveries. Altogether 4 dotted deliveries, and Rakshak will go into face next delivery from Ashwin. Right arm over the wicket, coming down the track, wicketkeeper missed it, and that's got outside edge of the bat. One more single, 7 runs came from that over. After completion of over number 3, it's 18 on the board, and 3 overs which comes to an end. Now I think even though Rakshak got a 6, but not a big difference, I want to say. Some sensible batting which is required after getting a 6. If they manage to get another 3-4 runs in the remaining deliveries, it's going to be more runs in the scoreboard. That was a slight bit of disappointment. The over which has got a 6, certainly they have 10 to 11 runs. But here is just 7 runs in that over. Good comeback made by bowler Ashwin. 3 overs gone. It's 18 on the board for the loss without loss of any wicket, and 4th over is going to start from the far end. Sharan brought into attack. After that power play, fielding which is spread out. There is a fielder at extra cover, one fielder at deep long on. The fielder going from the cover point to deep cover point region, Ashwin. There is a short extra cover, Ashraf. Short third man Shakir, short fine leg Imtiaz, short mid wicket Tanvir. There is a deep mid wicket and deep square leg. And here is again the bowler will go into continue. Sharan, Sharan will go into complete his 2 overs quota. This time Mansoor is going up, and wow, my goodness, look at the batsman, Rakshak walking. That was an absolutely perfect example of true sportsman spirit. Umpire has got no clue. Wicketkeeper is very confident. Is goes on appealing, and Rakshak not waiting for the decision of the umpire. He's just walking towards the pavilion. This is absolutely going to lift the true spirit of cricket. This is what I have always loved to see in the cricket field, and especially the batsman, especially the player in the Sneha Malamar, Gitesh is the one has got so many examples. Whenever he's got nick, he's not waiting for the umpire. Have a look at Rakshak. Appeal is going on. Umpire is not given out, and Rakshak is walking. Even Gitesh is so many times. So this is what really the cricket lovers want to see. You are getting fans not only because of your performance, because of your character is also the matters. 18 for the loss of 1 wicket. Over number 4 is in progress. But it is a fantastic catch, I want to say, taken by Mansoor. It's not so easy. Very low catch indeed, taken by Mansoor. Sharan. Right, a moment, improvisation. Oh, good stop there by Imtiaz. Otherwise, it's definitely going to be a boundary. Pratap improvising that one. Have a look at that one in a replay. Pratap just got that one right from the middle of the bat, swept that one, and Imtiaz got a hand onto that. Otherwise, it's going to be boundary. No one there in the deep fine leg. And just a single there. 19 for the loss of 1 wicket. Sharan will go into ball from the far end. To the right-hand batsman, Yatin Raj is out of the strike for a long time. And now he's facing next delivery. Again, not quite getting hold of the trouble. Chance of run out. Oh, Sharan missed the stumps. And back up by Ashraf, but not a clean backup. It's not a clean backup. Slight a bit of fumble. Both the batters are grabbing the opportunity for a couple of runs there.
21 for the loss of 1 wicket. Hard work is going on for each and every run by the batters of Sneha Malamar. Even the hard work from Third Puraskana bowlers to restrict the runs of for their opposition. Sharan again. Right above the wicket, wanted to go for the reverse sweep. Definitely it's going to be the bad miss by Yatin Raj is the master of that one, but he got a fielder in the deep third man for that reverse sweep. Ashwin Taman down at deep third man, and score remains on 21. Sharan again from the far end. Right above the wicket, Yatin drives that were not quite getting hold of that one properly. Shakir, the fieldsman there in the short cover position, will go in to collect the ball. But meantime, ample time for the batter to collect the single. 22 for the loss of 1 wicket in the over number 4 is in progress. One more tidy over is in progress from Sharan. Sharan from the far end. To right hand batsman Pratap. Final time. Sharan from the far end. Right over the wicket bounce. This time lovely delivery and misfielded there by Sharan. So that Pratap will going to get a single. 4 overs completed. After completion of 4 overs, it's 23 for the loss of 1 wicket. 4 overs which comes to an end. And definitely going to be the equal battle is on between these two teams. It's not easy condition for the batter to get the big shot, but certainly it's going to be more important for the team Sneha Malamar how well they managed to play another 3 overs. Top of the score also very happy with the scoreboard because just under 6 runs per over the 100 progressing, and the wait and see strategy from these two teams. And before the next over going to start time to change in commentary box, I would like to invite Abu Tahir for the further explanation of the match in our state language, sweet language, Kannada. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. The big semi-final of the tournament. Puraskana ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲಮಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 4 ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ 4 ಓವರ್ಗಳ ಆಟದ ಬಳಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23ಕ್ಕೆ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ ರಕ್ಷಕರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ತಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಎಸಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು, ಬಳಿಕ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಎಂಬ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಂಡುಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯತಿನ್ ರಾಜ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಲ್ಟಾ ನೋಟ, what a collection, long and a big from ಪ್ರತಾಪ್. ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಿಚಿಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ರವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಎಸೆದಂತ ಲೈನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಾಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರತಾಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ತುದಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಸ್ನೇಹ ಮಾಲಮಾರ್ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು, ವೇಗದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ಬಹುತೇಕ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವಿಫಲರಾದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಯತಿನ್ ರಾಜ್ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ 23 ಓಟಗಳು ಜಮೆಗೊಂಡಿತು. 23-24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಆದರೆ ಒಂದೆರಡು ದೊಡ್ಡ ಓವರ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು. ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನ ಕೂಡ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೇ ಆಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ 1-2 ಓವರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ಸ್ನೇಹ ಮಾಲಮಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಅನುಭವಿ ಯತಿನ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರವಣ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಶ್ರವಣ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಬಡ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್.
ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅಂಡಿಂದ ಅಶ್ವಿನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ನೇರ ಗುರಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ಇದು. 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ರವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ ರಕ್ಷಕ ಅಶ್ವಿನ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡುಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚೆಂಡುಗಳಾಗಿದ್ವು. ದಟ್ಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬೌಲರ್. ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಂತ ಓವರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ರವರ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಶ್ವಿನ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಎಸೆಗಾರ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಟ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂತ ದಾಳಿಗಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಬಂದಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಥ್ರೋ ಬಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮನ್ಸೂರ್ ರಂತಡ್ಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓವರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಶ್ವಿನ್ ತಾಮನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ 11 ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 11 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಅಶ್ವಿನ್. 5ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 34 ಓಟಗಳು ಜಮೆಗೊಂಡಿದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ನಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆ. ರಕ್ಷಕ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಔಟ್ ಆದ್ರು. ಯತಿನ್ ರಾಜ್ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯ 50-60 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 50+ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಖಂಡಿತ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಂತ ಸಮಯ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸೋದೇ ಆದರೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡವನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಎಂಬ ಬಲಾಢ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ತಂಡವನ್ನ ಕೂಡ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ತೋರ್ಪಡೋಸ್ಖಾನದ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6 ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಸಲೀಂ ಹಳೆಕೋಟೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1 ಓಟ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾದೀಸ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಓವರ್ ಅನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ. ತೋರ್ಪಡೋಸ್ಖಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆರಿಸ್ ಅವರು ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಾರನಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಆನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಶ್ರವಣ್. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಗುಟ್ಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ನಂತರ ಚೆಂಡನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚುಕ್ಕಿಯ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ಉಡುಗೊರೆ ರೂಪದ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರು. ವಾಯ್ಡ್ +1. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024 3ನೇ ಬಾರಿಯ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಸಂಘಟಕರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಸಂಘಟಕರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮನ್ಸೂರ್ ರಂತಡ್ಕ ಗುಡ್ಡದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮನ್ಸೂರ್ ರಂತಡ್ಕ. ಲೈಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮನ್ಸೂರ್ ರಂತಡ್ಕ. ತೀರ್ಪಿನ ಸೌರ ಬೀಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದಿತ್ತು. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ
ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಲ್ ಇದೆ. ಫುಟ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬೀಳ್ಸೆಗೆಲ್ಲುವ ಮೊದಲು ಆ ದಾಂಡುಗಾರ ತಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನ ಕ್ರೀಸ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಸೇಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಹಾರಿಸ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾರಿಸ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಓಟಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ಪ್ರತಾಪ್ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರೀಸ್ ಪರಂಗಿ ಪೀಠ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬೀಳುವಂತಹ ಚೆಂಡು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ ಹಾರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಹಾರೀಸ್ ಮಗನ ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಇದು ಹಾರೀಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರೀಸ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನೀಡಲಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಶ್ರವಣ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸುಲಭ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 39ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 35 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮಿಡ್ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಾಪನ ಕಡೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಡೆಗೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾರೀಸ್. ವಾಟ್ ಅನ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರೀಸ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೀಡಿಂಗ್ 4 ಇನ್ ದಿಸ್ ಓವರ್. ಹಾರೀಸ್ 4 ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು. 1 ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 5 ಓಟಗಳು ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿತವಾದಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನ ಆಧರಿಸಿದಂತವರುವ ಎಸೆತಗಾರ ಮುಬೀರ್. ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಮುಬೀರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮುಬೀರ್ ಶ್ರವಣ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 39 ಓಟಗಳು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ವೇಗದ ದಾಳಿ ಫ್ಲೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾರೀಸ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 1-1 ಬಳಿಕ 2ನೇ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮನ್ಸೂರ್ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರವಣ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಾಪ್ ರವರು 2 ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ಗೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರತಾಪ್ ಮೊದಲ ಓಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬರೆಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಾಪ್ ರವರ ಎಂಡಿಗೆ ಥ್ರೋ ಬರುವುದೇ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ರವರ ಕಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾರಿಸ್ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. This is good thinking, presence of mind from the fielder. ಹಾರೀಸ್ ನೇರವಾಗಿ ದೂರದ ಎಂಡಿಗೆ ಥ್ರೋ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ರಂತಡ್ಕ ರನ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಥ್ರೋ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸೋ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಹಾರೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ ಎಸೆಯುವ ಸಂದರ್ಭ ಶ್ರವಣ್ ಪ್ರತಾಪನ ಕರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಜಿತ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್
ಮೊಬೀರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅಂಡಿಂದ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಸುವ ನೋಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 41ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡುಗಳು. ಸಂಜೆಯ ಸಮಯ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದು. ಹೆಚ್ಚು ದಾಳಿಗಾರರ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೂರದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಓಟ, 2 ಇತರೆ ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಓಟವಾಗಲಿದೆ. ಮೊಬೀರ್ ಇಲ್ಲಿ ದೂರದ ಚೆಂಡನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. 2 ಓಟಗಳು ಇತರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಂಜಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ರೈಟ್ ಆಮವ ರಂಜಿತ್ ಟಾಪೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಕವರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಜಿತ್ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಾಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು. ಸ್ನೇಹ ಮಲಮಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖ್ಯನ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನಾದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಆದರೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ. ವಾಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ಬೆಂಗರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿದ್ರು ಪ್ರತಾಪ್. ಆದರೆ ಈ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೈಯರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ದೂರದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮೊಬೀರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಡ್ ಗಳನ್ನ ಎಸೆದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 4 ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೀರ್. 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಶ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಇರುವ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ರಾಜೇಶ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಂದನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ, 45. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ರಂಜಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಇಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೀರ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇದು. ಆದರೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಸುಲಭ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ವೈಟ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವೈಡ್ ಇದು. ನೋಡಿ, ಆಟಗಾರರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂತುಷ್ಟರಲ್ಲ. ಮೊಬೀರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈಡ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದ್ರು. ವೈಡ್ +1. ಈ ಓಟಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲಮಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಓಟಗಳಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ತೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಓಟಗಳು ಮುಂದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಲಿದೆ. 47 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 47 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೀರ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ. ರೈಟ್ ಆಮವ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಖಾಲಿಯಾದ ಜಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬೌನ್ಸ್ ಗಳ ಬಳಿಕ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಹಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಂಜಿತ್. ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಮಧ್ಯೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಚೆಂಡು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮೊಬೀರ್ ಎಸೆತ ಕೆಲವೊಂದು ವೈಡ್ಗಳು ಬಳಿಕ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ರಂಜಿತ್ ಬಾರಿಸಿದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿತವಾದಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊದಲಿಗೆ, ಅದರ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ.
ಒಟ್ಟು 12 ಓಟಗಳು ಈ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರುಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಎದುರಾಳಿ ತೋರ್ಪಡೋಸ್ಖಾನ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡೋಸ್ಖಾನ ಎಂಬ ಬಲಾಢ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ 52ರ ಗುರಿ ಇದೆ. 52ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಸೆತಗಾರರು ಕೂಡ ರಂಜಿತ್ ರವರ ಸಾರಥ್ಯದ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ ಪ್ರತಿವರ್ವ ದಾಳಿಗಾರ ಕೂಡ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಟ್ಟಿಹಾಕೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್, ಇದು ತೋರ್ಪಡೋಸ್ಖಾನದ ಬಲಾಢ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕುತೂಹಲದ ಪಂದ್ಯ ಇದು, ಕುತೂಹಲದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 7 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 7 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಂತೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ರೋಚಕತೆಯ ಖಂಡಿತ ಇರಬಹುದು. ಕಾರಣ ಆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಮತ್ತು ಈ ಸುಂದರವಾದ ಲಯಬದ್ಧತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ನಡುವಿನ ಕೊನೆಯ 7 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ. ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 3 ಸಂಘಟಕರ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದು. ಕಿಶೋರ್, ಚಂದು ಮತ್ತು ನವೀನ್ ರವರ ಸಾರಥ್ಯದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಂಘಟನೆ ಇದು. ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ವಿನಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ 3 ಯುವಕರು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಸದೌತಣವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಘಟಕರು. ಚಪ್ಪಾಳೆಗೆ ಅರ್ಹರು ಈ 3 ಸಂಘಟಕರು. 3 ದಿನಗಳ ಈ ಸುಂದರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 3ರ ಪರಿಶ್ರಮ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. धन्यवाद जनाब अबू ताहिर। तो यहाँ पर स्कोर है इस वक्त 52 रनों का लक्ष्य इस वक्त रखा है टोरपडोस्खाना के सामने। स्नेहा मालेमार ने और उनकी पारी की शुरुआत होते हुए अशरफ और बाशित इस वक्त मौजूद, जबकि गेंदबाज रंजीत निस्संदेह एक चुनौती भरा लक्ष्य इस वक्त प्रदान कर चुके हैं स्नेहा मालेमार के बल्लेबाज टोरपडोस्खाना के बल्लेबाजों के लिए। और देखना यह है कि इस लक्ष्य तक वो पहुंच पाता है। रंजीत पहली गेंद लेकर तैयार, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए स्टार्ट्स ऑफ विद वाइड, और इस बीच वाइड के साथ रनों की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और अपने अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार रंजीत अशरफ के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यह गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, विकेट कीपर रन का खतरा, लेकिन यहां पर बच चुके हैं बल्लेबाज और निशाना अगर स्टंप्स पर टकराता स्ट्राइकर एंड पर तो निश्चित रूप से यहां पर बल्लेबाज की पारी समाप्त हो सकती थी बासित की, लेकिन यहां पर भाग्य उनका साथ देता हुआ और बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बच रहे हुए 2 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। बल्ले के भीतरी किनारे पर टकराने के बाद गेंद पैर पर टकराई थी, रन के लिए दौड़ पड़े, जोखिम भरा रन, लेकिन यशस्विता यहां पर दोनों बल्लेबाज पूर्ण करते हुए 2 रनों के साथ स्कोरबोर्ड इस वक्त रुक चुका है। और इस बीच रंजीत गेंदबाजी में इस वक्त तैयार, सामना करने के लिए तैयार। पहली बार बासित दर्शक मैदान पर इस वक्त भर चुके हैं एब्सोल्युटली जैम पैक स्टेडियम। निश्चित रूप से अंडर फ्लड लाइट ये एक प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत पहला सेमीफाइनल मैच यहां पर खेला जाता हुआ। और रंजीत इस बीच तैयार, दाहिने हाथ
ओवर द विकेट पहली बार इस वक्त बासित सामना करते हुए रंजीत की गेंदों का। रंजीत 4 से 5 कदम उनका रन अप दाहिना हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बासित के लिए यह गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाह नॉट क्वाइट मिड विकेट इनफैक्ट गेंद पहुंची इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रन बिना किसी नुकसान के। बलाढ्य बैटिंग लाइनअप इस वक्त टॉर्पेडोज काना के पास है लेकिन यहां पर जो बलाढ्य गेंदबाजी का लाइनअप स्नेहा मालेमार के पास है उनके खिलाफ इस वक्त देखना है कि टॉर्पेडोज काना के बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अपनाते हैं। और रंजीत इस श्रृंखला के इस वक्त सफल गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार टॉप एज मौका लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे तैनात इस वक्त और आखिरकार बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं। ऑन साइड पर गेंद को पुल करना चाहता लेकिन अंतिम क्षण में गेंद टॉप एज पर टकराई थी लेकिन जहां तक सवाल है शॉट्स को लेग फील्डर का तो फील्डर थोड़े से पीछे तैनात तो इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके बल्लेबाज के लिए। और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार दाहिना हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए रंजीत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार लॉन्ग स्विंग्स दिस टाइम आई थिंक इज गॉट द डिस्टेंस नो इनफैक्ट इट टेकन इनसाइड डिफेंस और यहां पर बल्लेबाज खुद यहां पर आश्चर्यचकित रह गए कि गेंद सीमा रेखा को क्यों पार कर नहीं पाई है। और जहां तक सवाल है इस यूसीजी क्रिकेट मैदान का यह स्वभाव है कि शाम के बाद करारा प्रहार करना यहां पर मुश्किल होता है क्योंकि हवा का रुख काफी हद तक कम हो जाता है और बल्लेबाज बासित ने गेंद को खेला तो जरूर है लेकिन हवा का रुख कुछ भी मौजूद नहीं। और जहां तक सवाल है गेंद अपनी रफ्तार को खोते हुए सीधे पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट फील्डर के हाथों में। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले absolutely fantastic struck but the ball after being lost its speed it taken comfortably inside the fence हवा बिल्कुल नहीं था और गेंद इस वक्त अपना रफ्तार को खो चुकी थी। तो बासित का विकेट का पतन सतीश निस्संदेह यहाँ पर टॉर्पेडोज काना के लिए कुछ हद तक ड्रॉबैक साबित हो सकता है। Well, Gopi, not only the Bashit is surprised after that, he thought that it might be a maximum because he connected that one right from the middle of the bat. No doubt at all in that occasion. But you rightly said, Gopi, after that the lights are on and of course we can see that wind is constant. There is no wind at all in the ground and that's the main reason that ball which has not really got the distance. At the same time, if you see the dimension of this cricket ground, this is going to be the longest part of the ground. That is the mid wicket. That's a big problem. If he manages to hit the same stroke from the commentary box, then definitely that's going to be a maximum. That's a big problem. Yes, short selection is going to be very key and this is a huge wicket for the team Sneha Malamar. Exactly सतीश, यहाँ पर देखते हैं अब मंसूर का आगमन हो चुका है तो मंसूर की वापसी इस वक्त टॉर्पेडोज काना के लिए हो चुकी है और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार रंजीत की गेंदों का दाहिना हाथ इस बीच रंजीत की गेंद बेहतर गेंद इस वक्त अपील इस वक्त जारी है और बल्लेबाज 1 रन तोड़कर यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर और 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर माफ कीजिए यहाँ पर तो इस बीच स्कोर 5 रन बन चुके हैं। लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन दिस ओवर और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट रंजीत इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार और इस बीच सामना करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज यहां पर अशरफ और ये अगली गेंद ये गेंद धीमी गेंद अशरफ की बेहतरीन गेंदबाजी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग जस्ट चेंज ऑफ पेस और अशरफ इस धीमेपन को समझ नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची उनको वंचित करने के बाद शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों में और इसी के साथ पहला ओवर यहाँ पर समाप्त हो गया। तो पहला ओवर सतीश अपने काबिलियत के अनुसार रंजीत ने पहला ओवर फेंका जिसमें सिर्फ 5 रन उन्होंने प्रदान किए और बासित का बेशकीमती विकेट यहाँ पर उन्होंने प्राप्त किया और जो शुरुआत की उम्मीद थी उनके कप्तान को स्नेहा मालेमार की वो शुरुआत इस वक्त गेंदबाजी में रंजीत दे चुके हैं। Exactly, Gopi, and once again captain leading from the front. He got a great finish when they batted first, when they got a boundary in the last ball of the over, and now we got a great start from the bowling. This is a good sign of the great leadership because leaders always leading from the front, and he got a fantastic over. It's not so easy to bowl against a fantastic striker of the ball like Ashraf as well as Bashit. He got a wicket of Bashit as well, so he got a good great start, but other bowlers need to continue that start if they want to win it because Torpedoes Kana definitely they got a depthness in the batting department because the Mansoor is back in the game, back in that playing 11 of Torpedoes Kana. That will go into strengthen the batting department of Kana. Exactly सतीश, मंसूर की वापसी यहाँ पर हो चुकी है और इस वक्त निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी करने से हमारे मार के गेंदबाजों का पहली गेंद
मंसूर ने उछाला है, लॉन्ग ऑन पर आउट, मंसूर की पारी समाप्त, लॉन्ग ऑन पर गेंद को लपक लिया गया और मंसूर जो कि कमबैक कर चुके थे इस वक्त टॉर्पेडोज काना की टीम में, उनका विकेट यहां पर गिर चुका है। और वही बात मैं फिर से फरमाना चाहूंगा सतीश, हवा बिल्कुल नहीं है और यहां पर करारे प्रहार खेलना इस अंडर लाइट सिचुएशन में काफी मुश्किल है। और यहां पर मंसूर ने भी इस वक्त फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस का फायदा उठाना चाहा, पावर प्ले का फायदा उठाना चाहा, गेंद को उछाला जरूर लेकिन सीधे पहुंचते हुए इस वक्त लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथों में गेंद, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 गिर चुका है। अब ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, इट्स गोइंग टू बी रियली टेस्टिंग टाइम फॉर द बैट्समैन ऑफ टॉर्पेडोज काना. Absolutely, Gopi. It is a really testing time for the Torpedoes Kana because they lost 2 valuable wickets. They did. One who got ability of changing the complexion of the game. The Bashid is not like Ashraf. Bashid is the kind of batsman who got ability of playing a long innings, and he got out in the first over. Very next over, and they got one more breakthrough. That a huge wicket of Mansoor, who got ability of hitting a big shot. So now I think it's going to be a time for the consolidation for Torpedoes Kana, because if it goes on losing a wicket, the target will going to become stiffer and tougher. Exactly, Satish. और इस बीच साजदारी की जरूरत है इस वक्त टॉर्पेडोज काना को। दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद और रन का खतरा, और इस बार दिस कुड बी जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द अंपायर डिसीजन, एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर. मैं समझता हूं सतीश, ही कुड बी इन ट्रबल एट दिस सिचुएशन. It could be in trouble in situation, Gopi, because actually the batsman doesn't know where the ball is. Have a look at that one. He thought the ball is gone somewhere, and now it's going to be a tight call. Going to be a tight call here. If it is out, I think Torpedoes Kana definitely once again they're deep in trouble. And if it is managed to save his wicket, then it's going to be one more vital breakthrough here for the team Sneha Malemar. So let's wait and see, Gopi. बिल्कुल सतीश है, जहां पर बिल्कुल सही बात आपने कहा, ये विकेट गिरता है तो टॉर्पेडोज काना के लिए समस्याएं और बढ़ सकती हैं, और यहाँ पर ये विकेट धंसता है तो निस्संदेह राहत भरी सांस टॉर्पेडोज काना यहाँ पर ले सकता है। लेकिन यहाँ पर स्नेहा मालेमार के विकेट कीपर ने तेजी के साथ वर्क किया और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है. ही इज आउट. He fell just short of out of his crease, और जैसा कि सतीश मैंने कहा था, he could be in trouble. Now certainly he is in trouble and he is back into pavilion. और यहाँ पर तीसरा विकेट गिर चुका है, 5 for 3, and this is an absolutely disaster start for Torpedoes Kana. Absolutely disaster start, Gopi, and actually the disaster decision from the captain of the side. After winning the toss, the Torpedoes Kana, they elected to field first when light condition is so good. The condition is very good for batting. With the lights, and at that time that actually 6 or 6:15. That time is a very good condition for the batting. That time Torpedoes Kana they elected to the field first. That only I was just surprised with the decision, because Sneha was going to bat with a good condition, and now condition become more worst when with the dark which is covered this cricket ground. Lights are on, and the bowlers started to dominate. Of course, throughout the tournament, Sneha Malemar bowlers dominated, and this condition given more advantage for the bowlers of Sneha Malemar, Gopi. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर टॉस जीतने के बाद जो फील्डिंग का निर्णय इस वक्त टॉर्पेडोज काना ने लिया था वो निर्धार कुछ हद तक गलत साबित हो चुका है, लेकिन कमबैक करने का मौका जरूर है यहाँ पर टॉर्पेडोज काना के बल्लेबाजों को. शाकिर नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त अगली गेंद लेकर तैयार. गेंदबाज दाहिना तो ओवर द विकेट, श्रीकांत की गेंद शाकिर के लिए, गेंद को खेलना था, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. थ्रो किया था लेकिन इस बीच एक रन पूरा हो चुका है. नाउ इट्स 6 for the loss of 3 wicket. बी बॉयज ತಂಡದನಾಯಕನಿಗೆ ಕರೆನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. I request the captain of B boys please to be reported here immediately for toss procedure. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, और श्रीकांत इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, और जहाँ तक सवाल है स्ट्राइक का, तो स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार है अशरफ. और अशरफ का जहाँ तक सवाल है इस वक्त एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर आन पड़ी है शाकिर के साथ मिलकर एक साझेदारी निभाने की. और इस बीच गेंदबाज श्रीकांत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. इस बीच ये गेंद बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, और अशरफ इस वक्त स्ट्रोक खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट फाइनल फील्डर के हाथों में. अशरफ जिन्होंने पिछले मैच में एनएम मैंगलोर के खिलाफ एक बेहतरीन पारी, एक्सप्लोसिव विस्फोटक पारी खेली थी, 39 रन उन्होंने बनाए थे सिर्फ 21 गेंदों पर. यहाँ पर उसी तरीके की बल्लेबाजी की इस वक्त जरूरत है उनकी टीम को, और यहाँ पर लेकिन हालात तो कुछ उतने यहाँ पर अनुकूल नहीं है, सूटेबल नहीं है. यहाँ पर
रन बनाना मुश्किल हो रहा है अंडर फ्लड लाइट। तो देखना यह है कि इस वक्त किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अपनाते हैं ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला इनटू द गैप एज वेल, वन बाउंस एंड इनटू द फेंस फॉर अ बाउंड्री। फैंटास्टिक शॉट, और ऐसा कहना पड़ेगा स्टंप्स एक्सपोज करते हुए गेंद को इस वक्त उछाला था खूबसूरती के साथ, स्क्वायर ऑफ द विकेट इनटू द गैप एज वेल बिटवीन वाइड लॉन्ग ऑफ एंड एक्स्ट्रा कवर। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। और इस बीच गेंद आसानी के साथ एक टिप्पा खाने के बाद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। हालांकि फील्डर ने जीत और कोशिश जरूर की थी गेंद तक पहुंचने की, लेकिन नाकामयाब, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के। 2 अंकों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है 10 रन, और ये चौका कुछ हद तक राहत भरी सांस लेने पर मजबूर कर चुका है इस वक्त बल्लेबाज और टॉर्पेडोज काना को। और इस बीच श्रीकांत अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार हसल तौर पर है, इस वक्त अपील जारी है, लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे तैनात इस वक्त शॉर्ट कवर पर। और इस बीच बल्लेबाज के पास 1 रन प्राप्त करने का लेग बाय के रूप में। 2 ओवर के समाप्ति, 2 overs completed, 11 on the board and 6 runs came from this over. One more good over in Sneha Malamar's point of view came student. And now let's straight away coming back to the equation. 52 minus 11, that means 41 more runs required, and remaining the ball is 30, that means 5 overs remain. Exactly required run rate is 8.20. अब ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, कुछ हद तक आक्रामक बल्लेबाजी इस वक्त अपनानी होगी टॉर्पेडोज काना के बल्लेबाजों को। Absolutely, Gopi. Until we are having the very destructive batsman Ashraf in the middle, it's very difficult to say anything in cricket, because already he got a boundary in the previous over, isn't it? He got a boundary in the previous over. That shows that Ashraf definitely not given up. And on other end, the Shakir, the intelligent cricketer, is there in the other end. So that if these two batters will going to spend a little bit time in the middle, at least 2 to 3, 4 hours, and definitely the opportunity is still there for Torpedoes Khana to back in the game. But question raising here is that against the strong bowling department. बिल्कुल सतीश, किरण एक और बेहतर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी पर उतारे गए हैं। पहली गेंद लेकर तैयार, इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था, चूंकि डॉट गेंद, और जैसे ये डॉट गेंद हुई वहां पर नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज शाकिर ने हताश मनोभावना के साथ बल्ले पर अपना हाथ मारा इस वक्त कि गेंद व्यर्थ इस वक्त हो चुका है, डॉट हो चुका है। और इस बीच गेंदबाज किरण एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए अशरफ के लिए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार उछालना चाहा एक बार फिर से, चूंकि 2 डॉट गेंद, द प्रेशर इज नॉट बिल्डिंग अप ऑन द बैट्समैन। 2 बेहतर गेंदें किरण फेंक चुके हैं, और यहाँ पर दबाव इस वक्त बल्लेबाज के ऊपर साफ बढ़ता नजर आता हुआ। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अशरफ के लिए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, ऑफ कटर गेंद थी, लेकिन ठीक तरह से मोड़ नहीं पाए, और 1 रन बल्लेबाज को मिला। इस बीच 3 गेंदें 1 रन, फैंटास्टिक शॉट फॉर द बॉलर किरण, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त बड़ी मुश्किल के साथ 12 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। निश्चित रूप से यहां पर एक लंबी समझदारी की जरूरत है टॉर्पेडोज काना को इस मैच में कमबैक करने के लिए। अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी, ठीक है 40 रन इस वक्त चाहिए, 27 गेंदें बाकी हैं, और यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त तख्ता स्नेहा मालेमार का भारी लगता हुआ। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस वक्त गेंदबाजी तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को स्वीप करती है खूबसूरती के साथ, लेकिन बैकवर्ड स्कोर लेग पर फील्डर तैनात, नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रन। एब्सोल्युटली जंप पैक स्टेडियम एंड अ फैंटास्टिक फर्स्ट सेमीफाइनल मैच ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट युवरत्ना ट्रॉफी 2024 इज प्रोग्रेसिंग, which proudly presented by Team Fortune Mangalore। और किरण इस भी तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट अशरफ के लिए, ये गेंद स्विच किया इस वक्त वाइड लॉन्ग पर, और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में, एंड दैट इज द एंड ऑफ अशरफ। बल्लेबाज को ललचाया था कि वो इस वक्त ऑफ द टोस स्कूप शॉट खेले, मिडल लेग स्टंप पर उनके पैर के अति निकट गेंद को टिप्पा खिलाया, और इस लालच में बल्लेबाज आ गए, गेंद को ऑफ द टोस स्कूप किया, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि वो सीमा रेखा को पार कर सके। और डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच फील्डर मौजूद थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की, एक बेहतरीन जजमेंट के साथ इस कैच को लपका। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, देखिए किस तरीके से ऑफ द टोस गेंद को उछाला था, लेकिन वाइड लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट फील्डर के दरमियान इस वक्त लपक लिया गए। तो यहां पर कमेंटेटर बॉक्स पर इस वक्त टॉस प्रक्रिया जारी है, बी बॉयज और KFC कृष्णापुर के बीच दूसरे सेमीफाइनल मैच के लिए, और देखते हैं कौन टॉस जीता है यहां पर। तो बी बॉयज 11 के कप्तान ने टॉस जीता है, और निर्धार इस वक्त फील्डिंग का। सो बी बॉयज 11 आफ्टर वन द टॉस दे इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट अगेंस्ट
KFC Krishnapur in the second semi-final of this prestigious cricket tournament, Yuvaratna Trophy 2024. New batsman, one more good striker of the ball. Tanveer is now comes out to the middle. 4 विकेट 13 रनों पर खो चुका है. टॉर्पेडोज खाना are now looking in trouble. और जहां तक सवाल है इस वक्त किरण गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज तनवीर इस वक्त सामना करते हुए दर्शकों का जोश और उत्साह इस वक्त काफी हद तक बढ़ चुका है. तालियों की सीटियों की इस वक्त आवाजें इस वक्त सुनाई देते हुए और इस बीच किरण दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बीच तनवीर के लिए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई. इस बीच अपील रन के लिए बॉल बड़े तेजी के साथ और 1 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं. विकेट कीपर जब तक फॉरवर्ड शॉट लेग पर जाकर गेंद को फील करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. रिवर्स शॉट खेलना चाहता तनवीर ने, लेकिन इस वक्त गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए और आखिरकार तीसरा ओवर यहां पर समाप्त हो चुका. तो पहले ओवर में बने 5, दूसरे ओवर में बने 6 और तीसरा ओवर काफी बेहतरीन था किरण का, जिसमें 3 रन उन्होंने प्रदान किए और 1 विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया. 3 ओवर की समाप्ति 14 रन यहां पर बन चुके 4 विकेट के नुकसान पर. और सतीश अब ऐसा कहना पड़ेगा टॉर्पेडोज खाना को एक बेहतरीन साझेदारी इस मैच में वापस ला सकती है. Well, Gopi, absolutely. They need to get some partnership after losing Ashraf in the previous over. That makes things a little bit tougher. But cannot underestimate the batters there in the middle. Tanveer, one more danger batsman I want to say for any opposition, because he is the kind of batsman, he can be a very handy in a situation like this. And you rightly said, Gopi, without getting a partnership, I think it's definitely going to be a difficult job, because they not only deal with the fantastic bowling department of Sneha Malabar, at the same time Torpedoes Khana has to deal with the full crowd, jam-packed stadium here, and 60% of support which is coming to Sneha Malabar. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है. ये गेंद इस बार उछालना चाहे, गेंदबाजी शॉट पर रन के लिए दौड़ पड़ा. यहाँ पर निशाना चूक चुका है. शाकिर इस वक्त बच चुके हैं और बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश. न सिर्फ इस वक्त स्नेहा मालेमार के गेंदबाजों से उन्हें इस वक्त जूझना है, बल्कि दर्शक जो कि मैदान पर भरे हुए हैं उनमें से कम 50% से भी ऊपर दर्शक इस वक्त स्नेहा मालेमार के समर्थक सपोर्टर्स है. तो उनकी इस तालियों और गूंजों के बीच इस वक्त उन्हें एक गट्सी बैटिंग, बेहतरीन बल्लेबाज यहां पर दिखानी है. और इस बीच गेंदबाज रंजीत इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं. पहली गेंद पर 1 रन बन चुका है. शाकिर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. 15 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी 37 more runs, now they have to score for victory in remaining 23 balls. और गेंदबाज इस बीच गेंदबाज रंजीत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. काफी दूर दूर तक पहला विकेट रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता है. डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद है. डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाकिर के लिए. और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त रंजीत तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए शाकिर के लिए ब्लाइंड स्ट्रोक खेलना चाह, गेंद पैरों पर टकराई. इस वक्त पहुंच चुकी है शॉर्ट कवर पर. 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ लेग बाय का इशारा. 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर. 16 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. स्टिल द बैट्समैन ऑफ टॉर्पेडोज खाना आर नाउ सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक एंड नाउ द बॉलर्स ऑफ स्नेहा मालेमार आर नाउ डोमिनेटिंग. और बंधनों को तोड़ना है. जस्ट दे हैव टू ब्रेक द शैकल्स विद कपल ऑफ बिग स्ट्रोक्स एट दिस स्टेज फॉर द बैट्समैन ऑफ टॉर्पेडोज खाना. और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस बीच रंजीत तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए यह गेंद ऑफ साइड पर उछालना चाहा. तनवीर ने गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. मिड विकेट पर बेहतर फील्डिंग इस वक्त फील्डर ने की थी और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 17 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. 17 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. और एब्सोल्युटली जम पैक स्टेडियम और निश्चित रूप से एक सुंदर सा नजारा हम यहाँ पर कमेंटेटर बॉक्स से देख रहे हैं. इस सुंदर से यूसीजी उर्वा क्रिकेट मैदान पर जो कि लॉर्ड्स ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट के नाम से कहलाता है. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त रंजीत की गेंद. यह गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए आ गया. ऑफ द टॉस गेंद को खेल दिया इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में. 1 रन मिलेगा इस बीच शाकिर के लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 18 रन. एक और बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है अगर स्नेहा मालेमार के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए. 18 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 52 द टारगेट इन 7 overs एंड दिस इज द 4th ओवर ऑफ द इनिंग्स इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर. रंजीत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. तनवीर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद यहाँ पर चूकना चूके इस वक्त तेज तरीके की विकेट कीपिंग और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है तनवीर का.
Brilliantly stumped by wicketkeeper behind the stumps. तनवीर गेंद को उठाना चाहते थे, अब चूके और जैसे ही गेंद विकेटकीपर के हाथों में पहुंचे, विकेटकीपर ने तेजी के साथ इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बेल्स उड़ा दिए। इस वक्त जब बेल्स उड़ाए गए तो बल्लेबाज का बैकफुट शायद क्रीज से बाहर था और यहाँ पर निस्संदेह दिस इज एन आउटस्टैंडिंग पीस ऑफ स्टंपिंग इंटेलिजेंटली मेड बाय द विकेटकीपर प्रताप यतीम, माफ कीजिए, विकेटकीपर थे जिन्होंने इस विकेट का पतन होने में अपने बेहतरीन स्टंपिंग का चमत्कार यहां पर दिखाया और 5 विकेट 18 रन। और जहां तक का सवाल है इस वक्त इस ओवर में बचे हुए गेंद का, तो एक गेंद इस ओवर में बाकी, लास्ट बॉल स्टिल रिमेनिंग इन दिस ओवर एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नंबर 7 बैट्समैन. What a fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Sneha Malemar. At first, their batsmen batted very well, scored 51 runs. They set a wicket at 52, and now they are looking right on top at the situation, capturing, claiming 5 wickets for conceding just 18 runs on the board, and really they are going fantastically at this situation. अंतिम बार इस ओवर में रंजीत अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट एरिस नए बल्लेबाज है इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। और इस बीच गेंदबाज रंजीत 5 से 6 बार गेंद को जमीन पर पटकने के बाद एक कदम पीछे जाने के बाद ये गेंद करते हुए इस वक्त गेंद को स्वीप करना चाहा, अपील इस वक्त, लेकिन गेंद कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और लेग बाय का इशारा। फैंटास्टिक स्पेल केम टू एंड फ्रॉम रंजीत. 4 overs completed, 19 runs on the board, 5 wickets lost and 33 runs needed in remaining 18 balls. That means in remaining 3 overs and the required run rate is now gone up to exactly 11 runs per over. सतीश यहाँ पर निस्संदेह 4 overs completely belongs to the स्नेहा मलेमार. और जहाँ तक सवाल है बचे हुए 3 ओवर का, तो परिस्थिति को अंडर कंट्रोल अपने काबू में करना है. तो इस वक्त टोरपेडोस खाना को एक विस्फोटक बल्लेबाजी, विस्फोटक से भी ज्यादा कहना पड़ेगा, एक चमत्कारी बल्लेबाजी, मैजिकल बैटिंग यहाँ पर अपनानी होगी. लेकिन उस मैजिकल बैटिंग को अपनाने के लिए यहाँ पर उन्हें कमबैक करना है, तो एक जीतोड़ मेहनत मुशक्कत यहाँ पर टोरपेडोस खाना के गेंदबाजों को करनी होगी इन बचे हुए 3 ओवर में. माइक्रोफोन पर आइए सतीश. Well, thank you very much, Gopi. And struggle time continues here for Torpedoes Khana, but it's not all over. And I'm saying that the match is not yet over as well. And they can try for the victory. Having these 2 batters in the middle, Harris as well as Shakir, both are playing for the same team at one time for KFC Kodikal. Now once again they're playing together for different team, but they got a very good understanding, and we can see how well they're going to capitalize this understanding and how well they manage to lift their team from the difficult time. This time bowled him around the legs. Shakir, I think Harris wanted to go for the big shot, but shuffled across the line of the delivery, misses the line completely. 6th wicket is back in the pavilion of Torpedoes Khana. Well, the Sneha Malemar dominating here with their fantastic piece of bowling. Have a look at that one in replay. Flighted delivery, Kiran. Bows that one, Yorker. Lecatary balls. Absolutely very rare occasion, Kiran bowling the Lecaters, isn't it? Because most of the time he's bowling off-cutter. This time we know exactly Harris shuffled across the line of delivery. If he bowled the off-cutter, the ball definitely will be coming into his bat. And because of that ball, he's getting some extra turn. He misses the line completely, and the 6th wicket is back in the pavilion of Torpedoes Khana. It's 19 for the loss of 6 wicket. So Imtiaz coming to the middle here. I'm really surprised how the why the Imtiaz coming too late. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡವರು ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. This time top edge, Imtiaz. This is the stroke of the frustration. This is the stroke of the frustration. You can see that Imtiaz never seen in his career playing the first ball as a switch hit. This is what the pressure is all built for the batsmen of team Torpedoes Khana by the bowlers of Sneha Malemar. Have a look at it when replay. Kiran bows. He's just dismantling the batting department. Went for the switch hit and couldn't manage to get that one right from the middle of the bat, and ball went straight to the hands of the fielder Manoj, making no mistake at all. It's 19 for the loss of 7 wicket. 2
wickets in 2 deliveries. That means Kiran is on hat-trick. I want to say altogether how many wickets he's taken. He's taken 3 wickets. So he's become a most difficult bowler under floodlight now for Team Torpedoes Khana. Munir is the batter. Will going to face hat-trick delivery from Kiran. Can he be able to get the hat-trick here? Wait and see. Away from us, Kiran bows. Right over the wicket bows. This time, from in front of wicket. No doubt at all. Kiran got a hat-trick in the semi-final of this prestigious Yuvaratna Trophy 2024. What a fantastic performance here from Sneha Malamar. Have a look at the crowd. The support already I mentioned that the most of the spectators crowd here in UCG Cricket Ground supporting Sneha Malamar. And just look at that one, absolutely flum in front of wicket, no doubt at all. He bowled a leg cutter, slight leg cutter, and batsman tried to play that one across the line of the delivery, and Kiran clinching the hat-trick in this semi-final of this prestigious Yuvaratna Trophy 2024. 19 for the loss of 8 wicket. Sharan is a new batter in. Absolutely fantastic. Jam Pack Stadium out here in UCG Cricket Ground. Oh, almost close to that 4th wicket. Almost Kiran is trying for the double hat-trick, but he missed that one just an inch as that ball misses the stumps of Sharan. 19 for the loss of 8 wicket. Kiran bowls away from us. Right above the wicket bounce. It's going to be a delivery which is punishable from the umpire. They're going for the run. Opportunity of run out is created. Wicketkeeper misses the stump and both the batters completed as single. 2 more runs added to total. 21 for the loss of 8 wicket. Another 31 more runs required for the victory. Shakir is just the spectator watching in the other end. Wickets are tumbling. Now he's back into strike. Kiran bowls. Full toss delivery. Wanted to swing that one. Shakir did not really manage to get that one from the bat. Missed it completely. What a fantastic spell is in progress. So far just a couple of runs in this over. And altogether he conceded only 4 runs and picked up 3 runs and picked up 4 wickets. This time single-handed stroke is tried for. And this time they're going for the run. Chance of run out. Mr. Stamps. Again opportunity. Again mistake. What really going on? Absolutely comedy of error. Just like Gopi, the Lagori game I just remembered. I just remember that Lagori games, the traditional game of our Tulunadu, that from the both the sides they're trying to hit that stones, but here both the side they're trying to hit the stump, they're missing again and again. What a comedy of error here. But the batsman is survived here to 23 for the loss of 8 wicket. Now last 2 remaining. 30 runs required for the victory. 2 overs, 30 runs. So 30 runs required for the victory, and the bowler will go into ball the last recollection. Of course, the last over of his quota, but the 5th, 6th over of the innings of team. Torpedoes Khana. Rakshak brought into attack from the far end. Right above the wicket, bouncer Shakir, full toss delivery, drives that one down to extra cover. Protection is there in the deep long off. He just moving to his left to field the ball. Ample time for the batter to complete the single. With that single score, numbers on to 23 on the board. 29 required for the victory. 29 required for the victory. Here is again next ball, flum in front of wicket. One more wicket is back into pavilion. Sharan tried to get that one across the line. Misses the line completely, and Rakshak got the wicket. So 23 for the loss of 9 wicket. Last wicket remaining, and quite surprising, one more surprise here. Ashwin coming to the middle as the last batter, as the 11th batter for the side of Torpedoes Khana. Lot of surgery which is made.
So 23 for the loss of 9 wicket. Right up over the balls. Beautiful delivery, and Ashwin managed to get the bat in the last moment. Otherwise, going to be one more wicket here for Rakshak. Ashwin got the single. 24 for the loss of 9 wicket. Now, Rakshak will go into balls to Shakir. Shakir and Ashwin, the two batters out there in the middle. The Sam driven nicely down to mid-wicket region. Protection is there in the mid-wicket so that Shakir have to settle for the single. This single will not going to help Torpedoes Khana to win this match. And another 27 more runs required for the victory. 27 required from 8 balls. Ashwin will go into face. Again, just taps that one down to short cover point region for a easy single. With that single score, moves on to 26. After this match, one more semi-final will go into start. Timed out call by umpire. There exceeds the time limits. Need to bring one fielder inside the ring. I don't think the captain not much worried about that of Sneha Malamar, because plenty of runs required to get to win this match. Half of the job which is completed. Need to complete another half of job in just 7 deliveries. 26 required from 7. Again went for the big shot, missed it completely. Wicket keeper couldn't manage to collect that one properly. One more great over which is comes to land. After completion of over number 6, it's 26 for the loss of 9 wicket, and another last over remaining, and they have to get another 26 runs on the board. This is the result of Gopi. Whenever you are clinching the very important title like UFC trophy, the most of the players, those who are represented for NFC Uruva, the same players they playing in this playing 11 of Sneha Malamar. Whenever you are going to lift that prestigious cricket tournament, you can look at the body language completely changing. This is looks to be a different Sneha Malamar. The same Sneha Malamar is there. Performed in the previous 2-3 tournaments, but performance not really up to the mark. Once you get into that winning track, you are seeing that different team here in this Yuvaratna Trophy 2024. 26 for the loss of 9 wicket. Pratap brought into attack. Right above the wicket, nicely driven down to extra coverage. Ashwin knows that still there is opposition, still there is a little bit opportunity because Shakir is there in the other end. He can go for some big shot here. This time improvising nicely. At last Shakir managed to get the one boundary here, down to define like boundary for 4 runs. So with that boundary, scoreboard moves on to 31, 21 required, delivery remaining 4. This is going to be a last opportunity. Again he going for the improvising cricketing stroke. Shakir couldn't manage to get that one properly, but he managed to get the single, and this single almost closing the opportunity for the team Torpedoes Khana, because 20 required from 3 balls. Ashwin wanted to go for the switch it, missed it completely. 2 balls remaining, 20 runs required. Again one more dotted delivery, just one delivery remaining for the celebration for the Sneha Malamar to enter into this prestigious Yuvaratna Trophy 2024. Here we go. Yes, Sneha Malamar did the job. After long time, they managed to get the place in the big final in the prestigious cricket tournament. Now they are in the final in this prestigious Yuvaratna Trophy 2024. They will go into play against the winner of the second semi-final. That will go into play between B-Boys versus KFC Krishnapura. Congratulations for Sneha Malamar. Hard luck team Torpedoes Khana. Certainly I think the game plan, the strategy is not really up to the mark, I want to say, Gopi, isn't it? That after winning the toss, they are put Sneha Malamar into bat in a good condition to bat, and after getting a good score is always going to be a big ask against the fantastic bowling department of Sneha Malamar, and this pays the penalty for that. It's 32 at last they managed to get, and 21 runs, a big margin victory for the team. 19 runs, big margin victory for the team Torpedoes Khana. We'll take a look for Sneha Malamar, and Torpedoes Khana unfortunately they're out of the tournament once again in the semi-final. Now it's time to announce the man of the match, and at the same time to present the memento, the presentation memento for the team
Torpedoes Kana. And of course, now we are watching some chief guest slowly coming to this cricket tournament. There is another 2 matches to be played. So now is the time to announce the man of the match award. The man of the match of the big semi-final, which goes to the man who really dismantling the batting department of their opposition with a fantastic bowling figure of 2 overs, no maiden, conceded 4 runs and picked up 4 valuable wickets. It's none other than Kiran of team Sneha Malamar. ದಯಮಾಡಿ ಕಿರಣ್ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲಮಾರ್ ತಂಡದ ಕಿರಣ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅನೀಶ್ ಟೀಮ್ ಬೌಲರ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಟೀಮ್ ಬೌಲರ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಅನೀಶ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಟೀಮ್ ಬೌಲರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅನೀಶ್ ಟೀಮ್ ಬೌಲರ್ ಇವರನ್ನ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಗಿರೀಶ್ ಕದ್ರಿ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಕಿರಣ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 4 ರನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಗಿರೀಶ್ ಕದ್ರಿ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಲಮಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಾಗುವುದು. ಮಲಮಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. So we boys captain won the toss, elected to field first and just waiting for umpires, 2 umpires as well as just waiting for the 2 opening batters of KFC Krishnapura. Before the innings will go into start of KFC Krishnapura, time to change in commentary box. Once again, welcome to Abu Tahir, and one who did a great job in 3 days of this cricket tournament as a commentator in Kannada language, and it's over to Abu Tahir. Thank you. Yes, sir. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಎಸ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಹುಸೇನಾರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ KGF ಬಶೀರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೇರಿರುವ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಈ ಇರುವ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024ಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಇರುವ ದಿಗ್ಗಜ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು. ಬಹುಶಃ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಡೆದಂತ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ 3 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಕಳೆದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ NM ಮಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ ಖಾನ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಬಳಿಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತೀರ್ಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಅಥವಾ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ ಖಾನ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಅಂಡರ್ ದ ಫೆಡ್ ಲೈಟ್ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲಮಾರದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಇಜಾಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಇಜಾಸ್ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಸ್ಲೀಂ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ದಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 7 ಓವರ್ಗಳ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇದು. ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಲೋಕಲ್ ಪೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನ ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು, ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾದಿಕ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಸತತ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿವೆ. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಪಂದ್ಯಕೂಟದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಜಾಸ್ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಂಜತ್ಬೈಲ್ ತಂಡವನ್ನ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ತಸ್ಲೀಂ ಹೊಡೆದಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು, ಲೋ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮನವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಕೂಡ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊರಬೀಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಜಾಜ್ ರವರ ಚೆಂಡನ್ನ ತಸ್ಲೀಂ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬ್ಯಾಟ್ನ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ದಂಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಭೂಮಿಗೆ ತಗುಲುವ ಮುಂಚೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದರು ಎಂಬುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಕೆಟ್ ಆಗುವುದು, ಅದರ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ತಸ್ಲೀಂ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ.
ಫಾರ್ಚೂನ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 3ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರು, ಲೋಕಲ್ ಪೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಮೊದಲ ದಿನದ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿ ಬಾಯ್ ಸುಳ್ಳಾಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಬರುವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಂತ ಆಟಗಾರ ಮಾಝೀನ್ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ, ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸೇರಿರುವ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಝೀನ್. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ನವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಂತವರು ಆಟಗಾರ ಮಾಝೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಮನವಿ ಇತ್ತು, ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಲ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಲ್. Finally it's out. Clean catch from the fielder. ಇಲ್ಲಿ ತಸ್ಲೀಂ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣುಗಳು ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಇಜಾಜ್ ಮಾಣಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೀಪ್ಲೇ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ 4 ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಇಜಾಜ್ ರವರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಹಕಾರ. ಇಜಾಜ್ ಮಲಾರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ 2ರ ಮೊದಲ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಜಾಜ್. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಇಜಾಜ್ನ ದಾಳಿ. ನೇರವಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳುವುದೇ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುತ್ತಿತ್ತೇನೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್ ಜೂನಿಯರ್. ಅಜೀಮ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಂಡ್ರು ಇಜಾಜ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರ ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಸುಂದರತೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಬಿ ಬಾಯ್ ಸುಳ್ಳಾಲ್ ಪರವಾಗಿ ಇಜಾಜ್ನ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ
ಪರದಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ. ಇಜಾಜನ ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರು, ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಕೊಂಡ್ರು. ತಸ್ಲೀಂ ಎಂಬ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನ ವಿಕೆಟ್. ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತವೀಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. 39 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ದಾಳಿಗಾರರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯ ಮುಂದೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕಿದ ತಂಡಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಲಾಢ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯನ್ನು ತಾರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಬಳಿಕ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಅಂಡರ್ ದ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್, ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಬ್ಯಾಟ್. ಖಂಡಿತ ನಿರಾಳವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಖಂಡಿತ. ಆದ್ರೆ ಇಜಾಜ್ ತನ್ನ ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯುವ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮನ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಜಾಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋದರತೆಯ ದಾಳಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಸುಲಭ ಓಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ವೈಡ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹುಶಃ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಲೈನ್ ಅಪ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರರು. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆದ ಇಜಾಜ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್ ಕೂಡ ಮೊದಲ 2 ಚೆಂಡನ್ನ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಜಾಮ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದಾಳಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಹುತೇಕ ವೈಡ್ ಲೈನ್ಗೆ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆದ್ರು. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಜಾಮ್ ರವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಾಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಜೀಮನ ಕಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಂಡ. ಆದರೆ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಬಳಿಕ 4 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಜಮೆಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ತಸ್ಲೀಂ ಫೇಬಲಿಯನ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಗಳನ್ನ ಕಳೆ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿಲ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಜಾಮ್. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಕವರ್ಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ, 1-1ರ ಬಳಿಕ 2 ಕೂಡ ಶಿಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಓವರ್ ದ ಫೀಲ್ಡರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಾಳಿಗಾರರು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಹಿಲ್. ನಿಜಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಮಯ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಆದರೆ ಗುಟ್ಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಜಾಮ್. ಆದರೆ ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಕೂಡ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾದ್ರು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಬೌಂಡರಿ ಒಂದು ದಾಂಡುಗಾರರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ 2ರ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ಜಮೆಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಜೀಮ್ ರವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಹೈಲ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಹೈಲ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಎಸೆತಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಬಿ ಬಾಯ್ ಸುಳ್ಳಾಳ್ ತಂಡವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಹೈಲ್ ರವರ ಕೈಗೆ ನೀಡಲಾದ ಚೆಂಡನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಂಬ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ, 39 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಓರ್ವ ಯುವ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಂಥ ಸಲೀಂ ಹಲಕೋಟೆ ಅದ್ಭುತ ತೀರ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆರಂಭ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರನ ಮತ್ತೆ ಚತುರತೆಯ ದಾಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೋಡ್ ನಲ್ಲಿದ್ರು ದಾಂಡುಗಾರ ಬಹುಶಃ ಫ್ರಂಟ್ ಫುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಹ ಜಾಣ್ಮೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೀಮೆಡಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಕಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಹೇಲ್ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಗೂಟಪಾಲಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ್ರು. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಓಟ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಯಶಸ್ವಿತವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಸುಹೈಲ್. ಆದರೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಜೀಂ ಜೋಡಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಜೀಂ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಆಡುವುದೇ ಆದರೆ 1-2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕಳೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಮಾಜಿನ್ ಹುಸೇನ್ ಕಾವಲ್ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡುಗಾರರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜೊತೆಯಾಟ ಪ್ರಮುಖವಾಗಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಹೈಲ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಜೀಮನ ಕಡೆಗೆ. ಸುಂದರವಾದ ಸ್ವೀಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಒಂಟಿ ಅವಳಿಗಳನ್ನ ಕದಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಗ್ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಲಿಗೆ ಟೆಕ್ಕಿದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಂಡ್ ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಾಟ ಮುರಿದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಸಾಹಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಜೀಮನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಜೊತೆಯಾಟ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸುಹೈಲ್ ರವರ ಜಾನ್ಮಯ ದಾಳಿಯ ಮುಂದೆ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸುಹೈಲನ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾದ 6 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಎಂಬ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಎಸೆತಗಾರನ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂಡ ನೀಡಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಇಮ್ರಾನ್, ತಂಡದವರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಹೈಲ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ. ಮತ್ತೆ ಸಲೀಂ ಹಲಕೋಟೆ ಎಂಬ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ದಾಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ನಿಜಾಮ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಮರಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 14ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 3 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ವಿವರಿಸುವುದಾದರೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 14 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್. ಆದರೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ. ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಾರರು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 45-50 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೋಚಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಗಲಿದೆ. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಪರವಾಗಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಸಲೀಂ ಯುಸಿಎ ಎಂಡ್ ಇಂದ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕವರ್ಸ್
ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್. 5 ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಬಲಿ. ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್, ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ. ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿ, ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು, ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಟ, ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಓಟ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟರಹಿತ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಜೊತೆಯಾಟದ ಬಳಿಕ ಸಾಹಿಲ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಹೈಲ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗೆ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ. 16 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3.2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ 20 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರನ್ನು ದಾಟಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಿ ಬಿಲಿ ನೇರ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹುತೇಕ ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನೇರ ಎಸೆತಗಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಪ್ರಿಮೆಡಿಟೇಟೆಡ್ ಒನ್, ದಂಡಿಸುವ ತಕ್ಷಣ ಓಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾಂಡುಗಾರ. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಮೆಡಿಟೇಟೆಡ್ ಒನ್, ಅದರ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3.3 ಬಳಿಕ 16ಕ್ಕೆ 3 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಹುಸೈನ್ ಎಂಬ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಸೈನ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ವೀರ ಹುಸೈನ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ ಹುಸೈನ್. ಆದರೆ ಕಳೆದೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅದರ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದ ಆಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು, ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಹುಬೇಗನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಸೈನ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡುವರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಸೈನ್ ಅನ್ನ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೇನೋ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡಿನ ಗತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟ ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವುದೇ ಆದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯುವುದೇ ಆದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಡಿತವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಅವರು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಚೆಂಡು ಅವರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅಂಡರ್ ದ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ನೋಟವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮನ ಸುಂದರತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಓಡಾಟ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 18ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 23 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಎಸೆತಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ KFC ಕೊನೆಯ 19 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೆಲಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ರೋಹಿತನ ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಂತಹ ಹುಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಶಸ್ವಿತವಾದಂತಹ ದಾಳಿ. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 19 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ 3 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎದುರಾಳಿ ಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂದಿನ ಓವರ್ಗಳ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯ ವಿವರಣೆಗಾರ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
धन्यवाद जनाब अबू ताहिर। तो 5वें ओवर के पहले गेंद इस वक्त स्वीप किया खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्कोर की दिशा में 1 रन का इजाफा हो चुका है। एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला इस वक्त जारी रखते हुए बी बॉयज और इस वक्त रनों के लिए कुछ हद तक संघर्ष करते हुए केएफसी कृष्णापुरा के बल्लेबाज कम से कम 40 के आंकड़े तक यहाँ पर पहुंचना होगा केएफसी कृष्णापुरा को अगर एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो, क्योंकि केएफसी कृष्णापुर के पास जैसा कि मेरे काबिल दोस्त जनाब अबू ताहिर ने कहा सशक्त बलाढ्य गेंदबाजी का लाइनअप है और 40 के आंकड़े तक अगर उनके बल्लेबाज अपनी टीम के कुल रन संख्या को पहुंचाते हैं या फिर 40 के पार ले जाते हैं तो यहाँ पर एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर कहलाएगा। लेकिन जहां तक बी बॉयज का सवाल है उन्हें इस वक्त कम से कम स्कोर पर रोक कर रखना है केएफसी कृष्णापुर के बल्लेबाजों को। और इस बीच गेंदबाज तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा बल्लेबाज स्ट्राइकर पर अगर थ्रो करते तो शायद बल्लेबाज के लिए खतरा पैदा हो सकता था, लेकिन इस वक्त गेंदबाज ने फील्डर ने थ्रो किया इस वक्त लॉन्ग स्ट्राइक रेट पर और इस वजह से बल्लेबाज अपने क्रीज पर वापस जा चुके हैं और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 21 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए सोहेल जबकि सामना करने के लिए तैयार है हुसैन और सोहेल अपनी ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज हुसैन के लिए ये गेंद ड्राइव किया हेलीकॉप्टर शॉट लेकिन सीधे आउट ड्रॉप्ड बाय डीप मिड विकेट फील्डर फ्लैटर वर्जन पर गेंद आई थी स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस गॉन इन रेन और यहां पर यह विकेट गिरते गिरते बच चुका है। सात्विक का फील्डर थे, देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था। हैव अ लुक एट दिस रीप्ले हेलीकॉप्टर शॉट के तौर पर और गेंद सीधे पहुंची फ्लैटर वर्जन पर लेकिन इस कैच को लपकने में असफल। यहां पर फील्डर सादिक डीप मिड विकेट पर और बल्लेबाज इस वक्त जीवदान प्राप्त करते हुए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर 22 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। इमरान और हुसैन इस वक्त पारी की भागदौड़ को संभाले हुए एक बेहतर स्कोर की ओर अपनी टीम को अग्रसर करने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए और सोहेल इस वक्त तैयार गेंदबाजी करने के लिए अपनी ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और अपनी ओर की अगली गेंद इमरान के लिए और इस बीच सोहेल दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इमरान के लिए ड्राइव किया इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील्ड किया गया क्लीन पिकअप 1 रन का इजाफा एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी 23 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज मिड विकेट के फील्डर को इस वक्त भेजा जा रहा है डीप एक्स्ट्रा कवर पर और एक्स्ट्रा कवर फील्डर को इस वक्त मिड विकेट पर भेजा गया है। कुल मिलाकर फील्डर इस वक्त एक्सचेंज कर चुके हैं, अदल बदल कर चुके हैं और यहां पर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार है। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट कहना पड़ेगा और बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकिन विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाए। बेहतर गेंद थी गेंदबाज की, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 23 द स्कोर 3 विकेट्स डाउन और 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। एब्सोल्युटली मैदान दर्शकों से इस वक्त भर चुका है। अंडर फ्लड लाइट्स इस श्रृंखला का दूसरा सेमीफाइनल मैच यहां पर खेला जाता हुआ और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। सोहेल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट ये गेंद इस बार गेंद को खेला रन के लिए दौड़ पड़े फॉलो थ्रू में फील्डर गेंदबाज कहना पड़ेगा गेंद तक लपके लेकिन इससे पहले कि वो गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज अपने कदमों को क्रीज पर खींच चुके थे। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज सोहेल इस ओवर में सिर्फ 4 रन इस वक्त इस ओवर में प्रदान कर चुके अब तक और अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज हुसैन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है और अपनी ओवर की अंतिम गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज इमरान और हुसैन एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप निभाने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए और गेंदबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए
ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, पैरों पर टकराई और इसी के साथ प्लम्ब इन फ्रंट घोषित। इस बार गेंद लाइन पर टिप्पा खाई थी, बल्लेबाज ने थोड़ी सी सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा और आखिरकार पैरों पर टकराई और अंपायर को कोई दिक्कत ही नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। तो यहां पर विकेट गिर चुका है हुसैन का और चौथा विकेट इस वक्त हो चुका है। कुल मिलाकर स्कोर है इस वक्त 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इट्स 24 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 4 overs completed, 24 runs on the board, 4 wickets down। और जहां तक सवाल है इस वक्त बचे हुए ओवर्स का, तो 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी उनकी पारी में। फ्लडलाइट्स की रोशनी इस मैदान को चकाचौंध इस वक्त कर चुकी है, घने अंधेरे को चीर कर मैदान फ्लडलाइट्स की रोशनी इस वक्त मैदान पर गिरती हुई इस मैदान को इस वक्त पूरी तरह प्रकाशमय यहां पर बनाते हुए रात के ठीक 8 बज चुके हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा एक त्योहार का माहौल, फेस्टिवल एटमॉस्फेयर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इस प्रतिष्ठित श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट युवरत्न ट्रॉफी 2024 के अंतर्गत। और नए बल्लेबाज नंबर 6 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर नॉन स्ट्राइकर एंड की ओर इस वक्त कदम बढ़ाते हुए सामना करने के लिए तैयार इस वक्त इमरान। और गेंदबाजी शुरू करते हुए सबसे दूर वाली छोर से गेंदबाज इजाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए। और जहां तक सवाल है इस वक्त फील्डिंग का, तो 4 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात इस श्रृंखला के नियमानुसार। और ओवर की पहली गेंद लेकर इजाज इस वक्त तैयार इमरान के लिए। काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्कोर लेकर इस वक्त मौजूद। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त इजाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इमरान के लिए, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, कम से कम 40 के आंकड़े तक पहुंचना होगा या फिर 40 का आंकड़ा यहां पर पार करना होगा अगर एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर केएफसी कृष्णापुर के बल्लेबाजों को खड़ा करना है तो। और ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त उसकी कोशिश में पूरी तरह लगे हुए हैं। दाहिने हाथों पर द विकेट पहली गेंद लेकर तैयार इजाज। ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन पर, लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल, क्लीन पिकअप बाय द फील्डर ऑफ अ कपल ऑफ बाउंसेस। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर। 11 balls to go in overall calculation in their innings। नए बल्लेबाज मंसूर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और इजाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो बढ़ता विकेट ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद वाइड का इशारा अंपायर द्वारा सही तरीके से वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 26 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। आई बेग पार्डन। और फिर से एक बार गेंदबाज इजाज अपनी दूसरी ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप से एक बार फिर से बाहर की ओर, काफी बाहर की ओर गेंद उन्होंने फेंकी और अंपायर इस वक्त गेंदबाज से कहते हुए कि गेंदबाजी करने के बाद अंपायर के उनके सामने ना आए, बिल्कुल उनके आड़े आ गए थे। गेंदबाजी करने के बाद डेंजर जोन पर प्रवेश किया था, तो इस वजह से चेतावनी वार्निंग देने के बाद इसे वाइड इस वक्त घोषित कर चुके हैं अंपायर रोलैंड पिंटो। 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछाला मिड विकेट पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हैं और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। ऑफ द टॉस गेंद को इस वक्त स्कूप किया था, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा प्लेसमेंट सही नहीं है। और डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे, जो गेंद की ताक में इस वक्त खड़े हुए थे, उन्होंने आखिरकार कोई गलती नहीं की और इसी के साथ ये विकेट नंबर 5 इस वक्त गिर चुका है। और यहां पर देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, मिड ऑन लेग स्टंप पर गेंद थी, ऑफ द टॉस गेंद को इस वक्त उछाला था और गेंद हवा में होते हुए सीधे पहुंची जो डीप मिड विकेट पर फील्डर तैनात थे सीमा रेखा के अंदर उनके हाथों में। और इसी के साथ पारी इस वक्त समाप्त हो चुकी है मंसूर की 0 पर। और इंतजार है इस वक्त नंबर 7 बल्लेबाज का। जस्ट वेटिंग फॉर द नंबर 7 बैट्समैन ऑफ केएफसी कृष्णापुरा। तो माजीन
इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में, जो कि बर्थडे बॉय, आज उनका जन्मदिन है और यहाँ पर हम उनको बधाई दे चुके हैं सर्व क्रीडा प्रेमी और संगठकों की ओर से। इस वक्त बर्थडे बॉय सामना करने के लिए तैयार, बेहतरीन गेंद माजिन के लिए इस वक्त फेंकी थी गेंदबाज एजाज ने और इस गेंद को पूरी तरह बीट हो गई। इस गेंद पर स्ट्रोक्स खेलने में सफल और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, एक बेहतर लिंक तो लाइन के साथ गेंदबाज एजाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट बॉल्ड आउट, ही इज आउट फॉर डक और माजिन की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी, लगभग जमीन के सहारे, गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए, बल्ला ऊपर से अड़ा गया, गेंद उनके नीचे से होकर सीधे मिडल लेग स्टंप पर जा टकराई, गिल्लिया बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। 27 for 6 और यहां पर देखिए किस तरीके से ये विकेट तक गिरा था माजिन का, बेहतरीन गेंद थी। इस वक्त रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूंकि सफल हो चुके थे इस वक्त और आखिरकार ये विकेट यहां पर गिर चुका है। So 27 for 6 और माजिन इज बैक टू पवेलियन। We are just waiting for the number 8 batsman. 2 गेंदें इस ओवर में बाकी, still 2 balls left in this over and still in overall calculation it's going to be 8 balls remaining in their innings. So अंपायर ने इशारा किया कि इस वक्त उनके जो निर्धारित समय है वो समाप्त हो चुका है और दे आर एक्सीड द टाइम लिमिट। तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा, सीमा रेखा के बाहर से अंदर इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर इस वक्त बुला लिया जाएगा एक खिलाड़ी को और गेंदबाज एजाज सफल ओवर अब तक उनका यह साबित हो चुका है जिसमें 2 विकेटें इस ओवर में वो प्राप्त कर चुके हैं। साहिल सीनियर नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए एजाज की गेंदों का और एजाज ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेला, पॉइंट पर गेंद पहुंची, रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन तेजी के साथ पूर्ण कर चुके हैं। Not quite get that one from the middle of the bat at the last moment, but he got a single for that stroke और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। It's 28 for the loss of 6 wicket with just a ball to go in this over और गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंदबाजी एजाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस ओवर में अंतिम बार ये गेंद इस बार गेंद को खेला स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ फील्डर बट ही ड्रॉप दैट वन, ही ड्रॉप द कैच एट एक्स्ट्रा कवर। कुछ हद तक मुश्किल से होगा था, गेंद काफी तेज रफ्तार के साथ फ्लैटर वर्जन पर उनकी ओर आए, गेंद को दबोच ही लिया था कि अंतिम क्षण में गेंद उनके हाथों से चूकी। देखिए यहां पर किस तरीके से स्ट्रोक को खेला था और एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एफर्ट, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को अपने दोनों हाथों में दबोच कर रख नहीं पाए और गेंद उनके हाथों से छूट दी और बल्लेबाज यहां पर एक जीवदान प्राप्त करते हुए 6 overs completed, 29 on the board, 6 wickets lost and now just a last over to go in the KFC Krishnapur's innings. स्नेहा मानेमार जो कि इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त कर चुका है, सेमीफाइनल में टोरपीडोस काना को बेहतरीन तरीके से हराने के बाद और यहां पर इंतजार इस वक्त कर रहा है कि दूसरे फाइनलिस्ट के रूप में कौन सी टीम फाइनल में प्रवेश करेगी उनका सामना करने के लिए, बी बॉयज या फिर केएफसी कृष्णापुर। और इस वक्त गेंदबाज सनील इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है इमरान। पहले गेंद बल्लेबाज इस वक्त तैयार नहीं थे और आखिरकार इस गेंद को डेड घोषित करते हुए अंपायर। 6 गेंदें अभी भी बाकी उनकी पारी में, स्टिल 6 balls लेफ्ट इन देयर इनिंग्स और गेंदबाज अपनी ओवर की अगली गेंद इस वक्त फेंकने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट सनील, ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, विकेट कीपर चूके शॉट तटमान फीडर के हाथों में गेंद, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज 1 रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं और जहां तक सवाल है इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर और देखना यह है कि नॉन स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं जब विकेट उखाड़े गए थे गेंदबाज द्वारा, तो वाइड का रन जरूर जुड़ेगा उनके खाते में। तो काफी नजदीकी मामला है और देखते हैं तृतीय अंपायर क्या निर्धार यहां पर देते हैं। गॉन He's gone.
The batsman is backing to pavilion in the face of run out. क्रीज से कोसों दूर थे जब विकेट उखाड़े गए थे गेंद के जरिए गेंदबाज द्वारा. So 29 for the loss of 30 for the loss of 7 wickets in fact, and still 6 balls left in the overall calculation in their innings. नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है. फिलहाल नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद है और सनील गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आते हुए एक बार फिर से वाइड का इशारा. बल्लेबाज रन के लिए दौड़ पर और विकेट कीपर गेंद को ढूंढते रह गए और जब तक उन्होंने गेंद को पाया बल्लेबाज एक रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके थे. 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल. अपने सही लिंकर लाइन को इस वक्त तराशते हुए गेंदबाज सनील 2 लगातार वाइड यहां पर फेंक चुके हैं और 2 रन तोहफे के रूप में उपहार के रूप में इस वक्त प्रदान कर चुके हैं. 32 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स विद स्टिल 6 balls टू गो इन द इनिंग्स. अब दाहिने हाथ राउंड द विकेट पे गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार हल्के से 2 कदम आगे बढ़ते हुए गेंद को स्वीप कर दे. इस वक्त डीप स्क्वायर लेग पर स्वीप करना चाहते थे. मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं. गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर. 33 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द 7th ओवर. और इस बीच ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा. बेहतर गेंद थी, जगह नहीं बना पाए. कोई फील्डर वहां पर नहीं. फील्डर दौड़ कर आए. बल्लेबाज से दूसरा रन लेना चाहते हैं. 2 कदम जरूर वो आगे बढ़ाए नॉन स्ट्राइकर पर बल्लेबाज ने, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि गेंद पर लपक रहे हैं इस वक्त फील्डर काफी तेजी के साथ अपने इरादे को बदलते हुए इस वक्त क्रीज पर कदमों को खींच रही है. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ 34 रनों पर. 34 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट. 4 balls नाउ लेफ्ट इन देयर इनिंग्स. गेंदबाज ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा. विकेट कीपर चूके और इस बीच बल्लेबाज इस चूक का फायदा उठाकर 1 रन बाई के रूप में पूर्ण करते हुए 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर. 35 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स इन द ओवर नंबर 7th एंड द लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स. और सनील इस वक्त गेंदबाजी करते हुए सामना करने के लिए तैयार. साहिल सीनियर और इस बीच सनील अपनी ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट. रिवर्स शॉट गेंद को इस वक्त खेलना चाहा. ठीक से खेल इस वक्त दिया लेकिन खेल नहीं दिया. इस वक्त नहीं खेला था ठीक से. मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं और गेंद तब तक पॉइंट पर फील्ड हो. 1 रन का इजाफा. 36 नाउ. 2 balls left. क्वाइट विकेट इज नॉट गोइंग ऑन हियर और रन्स इस वक्त ज्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए बी बॉयज के गेंदबाज. 2 गेंदें बाकी उनके पारी में और जस्ट 2 balls लेफ्ट इन देयर इनिंग्स. और इस बीच दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा. विकेट कीपर चूके. रन आउट का खतरा इस वक्त और इस बार तृतीय अंपायर के लिए बॉल की अंपायर रोलैंड पिंटो ने. तो शायद बल्लेबाज के लिए यहां पर खतरा पैदा हो सकता है. देखते हैं तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार यहां पर देते हैं. तो देखिए किस तरीके से रिवर्स शॉट खेलना चाहता. गेंद रन के लिए दौड़ पड़े और यहां पर निशाना दागा और इस बार एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट. तो इस वक्त निशाना दागते हुए एंड नाउ एब्सोल्युटली नो डाउट ही इज गॉन. और इसी के साथ विकेट नंबर 8 यहां पर गिर चुका है. इट्स 36 for 8 and a last ball remaining in their innings. तो इस बीच दे आर exceed the time limit for the second time in their innings. और इसके लिए एक और फील्डर को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा. एक गेंद इस वक्त बाकी और अंतिम गेंद लेकर इस वक्त इजाज तैयार. नंबर 10 बल्लेबाज एरिस सामना करते हैं. द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज कमिंग अप. ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा. चूके बाउल्ड आउट. Bowled off his leg. That's it. 36 runs scored by KF Krishnapur for losing 9 wickets in the stipulated 7 overs. And now the target for B-boys is 37. They have to score for victory in the stipulated 7 overs to qualify for the grand finale of this prestigious cricket tournament, Yuvaratna Trophy 2024, which is proudly presented by Team Fortune Mangalore.
और देखते हैं अंडर फ्लड लाइट इस 37 रनों के लक्ष्य 37 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं बी बॉयज के बल्लेबाज। उनके गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की। अब देखना है कि उनके बल्लेबाज क्या करते हैं। तो उनकी पारी की शुरुआत बी बॉयज की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक एक बार फिर से अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे जब बी बॉयज की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। And chasing will going to start. It's not a big chase for the team, but in the under floodlight, certainly it's going to be a total. We can say that definitely it's a little bit hard work required from the B-boys and from the committee box and bowler bowling right arm over the wicket bounce. This time driven up his play, opportunity created for the catch. That's it. That's what I'm talking about. It's not so easy. If you think it's going to be so easy for you to get that 37 under floodlight, then you need to be in a trouble. And first ball itself, they got a dream start by Mazin. The birthday boy has got a first wicket in this first over. So one wicket is back into pavilion without opening the account. Have a look at that one. Slight a bit of leg cutter. Batsman went for the big shot, but not really getting that placement right. And long off fielder making mistake, no mistake at all. And first wicket is back into pavilion of B-boys. KFC Krishnapura, B-boys Ullal. The two teams from different ranges. One from the Suratkal, one from Ullal. And wait and see which team will going to get the place in the mega final. The competition is on between these two teams. Every
but his eyes on these two teams, how well they managed to win this match. Will it going to be a KFC? Will it going to be a B-Boys? Already Team Sneham Alamar just watching this match, waiting for the winner of this match in the mega final. Here is the bowler Mazin, right arm over the wicket, improvising nicely between the spine leg and the square leg, and before the fielder from the square leg in behind the square will go into field the ball. Ample time for the batter, new batter, no shot to pick, Lipakash Nawaz to pick the single. With that single they started their journey. One for the loss of one wicket. KFC Krishnapura also got some fantastic bowling department. So far they came into this tournament with their great bowling performance. Again the bowler right arm over the wicket, across the line, he wanted to swing that one, missed it completely. One more dotted delivery. Each and every dot ball, slight a bit of pressure, but not a big pressure in that occasion, because this is just a beginning. Here is again right arm over the wicket, bounce again, nicely driven down to mid wicket. Mid-on opportunity of run out is created, but the fielder at short mid-on misses the stump completely. If it is a direct hit, once again little bit work for the third umpire, and what a fantastic piece of bowling performance is in progress from Mazin. Have a look at that one, the fielder tried to hit the stumps, but instead of hitting the stump with little bit, he just hit the ground, so that ball just went over the stumps. 2 for the loss of 1 wicket in the over number. First is in progress. A very good tournament is in progress in the name of Yuvaratna Trophy 2024 Season 3, which is proudly organized by Team Fortune in this prestigious and historical UCG cricket ground, and we are in last semi-final of this prestigious cricket tournament. Improvisation, he looking for the appeal for leg before wicket, umpire not interested. It's suddenly from leg by call by umpire. One more addition. With that addition, scoreboard moves on to 3 for the loss of 1 wicket in the over number. The first is in progress. Mazin once again back to his bowling mark. Tried to get some wicket, already got 1 wicket in this over, but it's not good enough for KFC Krishnapur to tighten up the screws. Again looking for the improvisation, again looking for the quick single. They made it very well. Very good understanding between the wicket, no hesitation at all from this batter. And first over which is comes to an end. After completion of first over, chasing 37 to get the place in the mega final. 4 for the loss of 1 wicket. Have a look at the Krishnapura, how they batted. No one double figure, no one scored a double figure. That's only because of fantastic bowling performance by the bowlers of B-Boys, B-Boys Ulal. Of course there is a double figure, but not from the batter, but from extras. If they manage to win the match, that man of the match certainly goes to extras. So 4 for the loss of 1 wicket, because out of 37, you are conceding 14 runs means it's a huge extras, I want to say. Only 22 which is considered from the bat. That shows how well B-Boys are bowled, and that shows how badly KFC Krishnapur batted. And 36 they scored, out of that 14 extras. So Salman brought in attack, one more very young talented bowler for the side of KFC Krishnapura. Will going to bowl right arm over the wicket. Again, now catch taken wonderfully, fantastic catch. I think Imran, the man down at extra cover, taken a blinder. It's not so easy for the captain to take the catch because he's a tall man. For the tall player, it's not easy to dive to his front, but he's absolutely taken a fantastic catch. Have a look at that one in replay. Tried to push the ball went in the air, and once the ball is looking like it's going to land it safely in front of the fielder, Imran just diving to his front and taken a wonderful diving catch to his front, and wicket number 2 which is back into pavilion. It's 4 for the loss of 2 wicket. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಮನೋಜ್
ಪಚ್ಚಿನಾಡಿ ಇವರ ಮುಗಿರೋಡಿ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ prestigious Yuvaratna Trophy 2024 and semi-final which is in progress, which is proudly organized by Team Fortune under the great leadership of Kishore and Navin as well as Chandu. Lovely improvising cricketing stroke, but not more than a single. With that single score, Namuzant 5 on the board for the loss of 2 wicket in the over number second is in progress. All we can see that the level of competition is going to be very high here. 37 already I mentioned, it's going to be a small total in figure, but in performance it's going to be a lot of hard work required under floodlight. Salman again, right over the gate, went for the big shot, missed it completely. Lovely line, Salman beaten by the face of the delivery, and the batsman Nawaz wanted to get that one in the offside region, misses the line completely. Wicketkeeper collects the ball, back to bowler. Again the bowler Salman from the far end. Right above the wicket boss, looking for the improvisation, ball taken a leading edge, but good enough for the batter to complete the single. With that single score, Namuzanto 6 for the loss of 2 wicket. Again, and one more single has been added to it. A little bit we can see that the crowds are alive. The supporters of KF Krishnapura is alive. They are supporting each and every effort by the fielders, each and every efforts by the bowlers, and that's why it's really needed. The backup from the fans is very important to get a good performance. And looks like the batsman now has slight a bit of is in trouble. And looks like he's got a slight bit of problem with his right leg. The hamstring injury may be the problem here. Again outside and off stump, but it's going to be a delivery which has gone under the bat of the batter, so that umpire will go into, yes, it's over number 2 which is comes in, and after completion of over number 2, chasing a total score of 37 to win this match. It's 30 on the board for the loss of 2 wicket. Another 5 overs remaining, 30 more runs required for the victory. 30 ball and 30 runs required for the victory. Now match is evenly poised. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಣ್ಯರಾಗಿ ದೀಪು STC ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇದರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದರ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ದೀಪಕ್ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದೀಪು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. It's 7 for the loss of 2 wicket, and the over number 3 will go into start. Fantastic 2 overs ball by KFC Krishnapura. Again, the third will go into start. Mazin, I think, will go into continue. After that very successful first over, 2 runs and a wicket. And again right arm over the wicket. I wanted to go for the sweep shot, appeal for leg before wicket, going for the run out, and chance of run out in fact, and ball certainly umpire has got a no signal. That means the batsman has got a bat onto that, and with that single score numbers on to 8 for the loss of 2 wicket. So loud appeal from the Mazin, but umpire has got evidence enough that the ball has got a bat onto that. At the same time, if you see that Mazin is bowling right arm over the wicket, but I want to see his follow through. Again outside the line of off stump, and this is what I am talking about. The umpire have to tell the bowler, that is, he is coming right in front of umpire. I am watching the last over as well. When you are coming right in front of umpire, it's very difficult for the umpire to see that the line of the ball. How can umpire will going to give the leg before wicket? 8 for the loss of 2 wicket. Mazin again bowling away from us.
Right above the wicket, bounce, drives that one down to long off fusion for a easy single with it. Oh, fumble from the fielder, but fortunately for him, even that fumble, ball didn't went to the fence. Fortunately for him, otherwise definitely going to be disaster. Maybe ball after missing his hand, ball hits his back leg, otherwise definitely is going to be a boundary. And scoreboard numbers under 10 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. The fantastic match is in progress. The second semi-final of this prestigious Yuvaratna Trophy 2024. Right above the gate, going for the expansive drive. Looks like the ball again has got a bat onto that. One more single in the form of the bat, and scoreboard numbers are 11 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. In this particular over, I think team of B-Boys has got some runs. They got 4 runs they scored in the 4 deliveries. Right arm over the wicket bounce. This time improvising. Very lucky that ball is didn't went to the hands of that fielder at gully region. After one bounce collected by the fielder, the 5 runs already came from that 5 deliveries. Slowly and steadily, this batter just wanted to get eye in, and they're playing as for the condition required. They wanted to get the partnership. So important. 12 for the loss of 2 wicket. Over number 3 is in progress. They know that the ball-to-ball runs required, and they are going exactly in a similar way. Again, wanted to go this time. Fantastic work by the wicketkeeper behind the stump, but it's just a reaction of the wicketkeeper every time when they gathers the ball. They loves to uproot the stumps, and that's what happened here. Nothing much has happened in that stumping. Have a look at that one replay. Wanted to stop that one, but it's a very good collection, I want to say. And we can't blame for wicketkeeper for that, because there is opportunities there. Little bit. If the batsman will go in to lift the leg a little bit, then opportunity is created for the stump out. And after seeing the replay only, I understood why the wicketkeeper did uprooted the stump, because the back leg was a little bit dancing there. And that's why the wicketkeeper wanted to get the result. But no damage done. 12 for the loss of 2 wicket. 3 overs completed. Another 4 overs remaining. 24 balls remaining, and 25 runs required for the victory. First time that is asking run rate is going over 6 runs per over. That's what KFC Krishnapura wanted to do in this particular match. They wanted to take that asking run rate larger and larger, over after over. Now at the beginning it's I think it's not a big ask, just over 5 runs per over. And after completion of 1 hour, it's become just a 5.5, almost close to the 6 runs per over. Then after 3 overs, now that going over 6.25 runs per over. This is what the fielding team wanted to do. They wanted to get each and every over as an economical over, and each and every over, if you get 1 wicket, then it's going to be a yes opportunity for KFC Krishnapura to back in the game. Now 4 overs remaining. $25 more runs required. Bowler will go to start the proceedings. Harris, the young talented bowler, keeping one fielder down at wideish, almost extra cover region. There is no fielder in the cover point region. The one fielder in the backward point region for switch it. There's short extra cover, short third man, short fine leg, short mid wicket. The fielder at deep long on, one at mid wicket, and one at deep square leg. Again, nicely placed that one in the gap, but protection is there in the backward point region. So before we'll go into move to his right to field the ball, ample time for the batter Nizam to complete the single. With that single, scoreboard numbers on to 13 on the board for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. The great cricket tournament, which is a very successful cricket tournament, I want to say, from Team Fortune. It's not so easy to organize the 3 days of cricket tournament. It's definitely a lot of efforts which are required. If you see that just 3 days of cricket tournament and more than 3 months of efforts which are required to make this possible, because this is a huge tournament. 1 lakh cash prize for the winners, 50,000 for the runners, with some attractive prizes. This time, oh my goodness, ball is just looks like carried to that fielder Imran, already taken 1 good catch down at cover point, extra cover. The ball just falling away from the fielder. 1 more single been total. When 1 more single had added to total. 14 for the loss of 2 wicket. Still a long way to go. 23 more runs required for the victory. The over number
4 is in progress. Harris conceded 2 runs in the 2 deliveries. Bowling from the far end. Right another wicket. Wanted to set the ball, and again the ball just looks like got a bat onto that. Wanted to get that one in the fine leg region, but ball went somewhere. Not quite intended, but certainly it's going to be a single. The ball went towards a short third man. 15 for the loss of 2 wicket in the over. Number 4 is in progress. Again bowler from the far end. Harris right arm. Over the wicket. Wanted to go for the inside out cricketing stroke, but too much he is going away from the leg stump. And whenever playing the bowlers like Harris, there's bowling with the pace along the carpet. It's not so easy. It's not so easy to play that inside out cricketing stroke. Good thinking by the bowler, and a very important dotted delivery. Each and every dot ball will going to create the problem for B-Boys Hulal. Again driven that one down to extra cover region. Not more than a single. With that single score, numbers down to 16 for the loss of 2 wicket in the over. Number 4 is in progress. Slow progressing here for the team. B-Boys still they have to get another 21 runs to win this match, and they got now only 19 deliveries. The difference become 2 between ball and the run. This is what KFC Krishnapura wanted to do in each and every over. They wanted to larger that difference. But the B-Boys definitely wanted to decrease that difference. Right arm over the wicket, wanted to go for the... Oh my goodness, can you believe this? This is going to be a turning point of this match, I want to say. Whenever the batsmen are struggling to get the runs on the ball, struggle to get the runs from the bat, you are conceding runs in the form of bye. It's absolutely bonus run. It's from the bat, I think so. No bite. It's a 4. It's got a bat onto that, I think so. And it's with that boundary. I'm not really observed the umpire, whether it is from the bat or by umpire. It's a bye, sorry, thank you. It's a bye. And I already told in the committee it's a bias, but some kind of confusion. And look at that one, absolutely ball which is well within the line, and ball just passing under the bat of this is the bias what umpire is given. Now we can see it in replay, but our score is a bit not really observed. That's why I'm just clarifying. And scoreboard is 20 for the loss of 2 wicket. And Gopi, no, it's time for Abu Tahir to take over the microphone. And Abu Tahir, the very interesting game is going on here. 17 to get from 18 balls, but certainly that 4 runs in the last delivery definitely will going to give some kind of oxygen for the team of B-Boys, because now need to get 17 from 18 balls, but still lot of hard work is required to get that 17. ವಂದನೆಗಳು ಸರ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು 37 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 18ರ ಮುಂದೆ 17 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಿಬಿಲಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನ ಕದಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನವಾಜ್ ಬಹುತೇಕ ಡಾಟ್ ಟಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಆ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನವಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್. ಸಾಹಿಲ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ರು, ಪ್ರಮುಖ ಓವರ್ ಇದು. B-Boys ಹುಲ್ಲಾಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಉರುವ ಮೈದಾನದ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯ, ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು. ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿ 8:40. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಹೆಚ್ಚುವಳಿ ಕಳಕೊಳ್ಳದೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಜಾಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಆಡೋದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆ B-Boys ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಈ ದಾಳಿಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 39 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಾಳಿಗಾರ ಕೂಡ ತಮ್ಮ
ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರರು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸನಿಲ್ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ತಗುಲಿದೆ ಎಂಬ ಸನ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಯಾರು? ಎಸ್, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸನಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್ ತನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ 36-42 ಮುಂದೆ KFC ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ ಇದು, ಬಹುತೇಕ ಕ್ಲೋಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಕಾಲಿಗೆ ತಗುಲಿದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಸಲೀಂ ಹಲಕೋಟೆ ಅವರು ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸಿನ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಾಮ್ ಕೋಟೆಕಣ್ಣಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಜಾಮ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಲಿದೆ. ನಿಜಾಮ್ ರವರ ಇರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಲಿದೆ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನಿಜಾಮ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಲಿದೆ KFC ತಂಡಕ್ಕೆ. ನಿಜಾಮನ ಕಡೆಗೆ ಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಸುವಂತ ಓಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ರು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ಮಯ ದಾಳಿ, ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿ ಇದು. 27 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದ ದಾಳಿಗಾರರು 24 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾನ್ಮಯ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸನಿಲ್ನ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು ಹುಸೈನ್, ಆದರೆ ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಚೆಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 25ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ ಇದು ಖಂಡಿತ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಡಾಟ, ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳುವುದೇ, ಆದರೆ ಅಪಾಯ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೇಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ 2 ಓಟಗಳು ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಮೊದಲ ಓಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳುವುದೇ, ಆದರೆ ನಿಜಾಮ್ ಅಪಾಯದ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಥ್ರೋವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್ ವಿಫಲರಾದ್ರು. ತಕ್ಷಣ 2ನೇ ರನ್ನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. 27 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10 ಓಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದವರು ನಾವು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿ 1-2 ಚುಕ್ಕಿಯ ಚೆಂಡುಗಳು KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡವನ್ನ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್ ಕೋಟೆಕಣ್ಣಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತಂಡ ಬಯಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಿಜಾಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೆಂಡನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆಂಡನ್ನ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಮೆಡಿಟೇಟೆಡ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಿಜಾಮ್. ಬಹುಶಃ ನಿಜಾಮ್ ರವರ ಒಂದು ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ನವಾಜನ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮನ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 9 ಓಟಗಳು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಪ್ರಮುಖ ಓವರ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಕೊನೆಯ ಓವರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಓವರ್, ಗೇಮ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಓವರ್, ಮ್ಯಾಚ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಇದು. ಈ ಓವರ್ನ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಗಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಆದರೆ 1-2 ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿದೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಆದರೆ ಈ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯುವ ದಾಳಿಗಾರ ಯಾರು? ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ.
ಝೈಡ್ಸ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 9 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 28. ನಿಜಾಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್ ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿ 68 ಬೌಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು 47 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲುಗೊಂಡಂತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೇಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1 ಓಟ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೆಟ್ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ 1 ಓಟ ಪೂರೈಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ 1-2 ಚುಕ್ಕಿಯ ಚೆಂಡುಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ವೈಡ್ ಚೆಂಡು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಇದು. ಖಂಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಜಾನ್ಮಯ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಇದು. ಆದರೆ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಝೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಲೀಮುಲ್ಲಾ ಎಂಡಿಂದ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರು, ಸ್ವೀಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಲಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಜಾಮ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್ ಕೋಟಕನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 1 ಯಶಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ನಿಜಾಮನಿಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸುಳ್ಳಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1 ಓಟ ಜಮೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 32. 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಓಟರಹಿತ ಚೆಂಡುಗಳು ಮತ್ತೆ KFC ತಂಡವನ್ನು ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಸೋಗೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸುಳ್ಳಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಅವಳಿ ಓಟ. ಈ ಅವಳಿ ಓಟ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 34ಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ. 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ್ರು. ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸುಳ್ಳಾಲ್ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ 36ಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ 36ಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಹೊಡೆತದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸುಳ್ಳಾಲ್. ದ್ವಿತೀಯ ತಂಡವಾಗಿ 3ನೆಯ ಬಾರಿಯ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಮಯ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಎದುರಾಳಿ ಬಲಾಢ್ಯ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡವನ್ನ 36ಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು. 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 37 ಗಳಿಸುವ ಸವಾಲಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 18ರ ಮುಂದೆ 17 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ 17 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾನ್ಮಯ ಆಟ. ನಿಜಾಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಧಾರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ತಂಡ ಬಯಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನಿಜಾಮ್. ಜೊತೆಗೆ ಸನಿಲ್ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಮಿಯವನ್ನ ಆಡಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೈನಲ್ ಆಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸುಳ್ಳಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟ ತಂಡ, ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ತಂಡ, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ತಂಡ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಈ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್.
ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ 2, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ 2ರ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಮೊದಲ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದ್ರು, 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. 2 ಓವರ್ಗಳ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಇಜಾಜ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಇಜಾಜ್ ಮಲಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ. ಇಜಾಜ್ ಮಲಾರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಮಯ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಂಡ ಬಯಸಿದ ಮೊದಲ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದಂತ ಇಜಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಜಾಜ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರರು ಈ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಾದರಪಡಿಸಿದ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, 2 ಫೈನಲ್ ಅನ್ನು ಆಡಲಿರುವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಚಾನೆಲ್ಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಗಳನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದು ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸದಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, 50,000 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ-ಬಾಯ್ ಸುಲ್ಲಾಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 50,000 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ಈ ದಿನ
50,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದಂತ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಉರ್ವ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೌಫಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಇರುವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 50,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರನೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್. ಒಂಜಿ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಾಡಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿಡ ಅಕುಲು 50,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಯರು. ಸೊ ಬೆಟ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. So 50,000 subscribers in just 3 years, absolutely it was a great achievement, and I hope they will going to continue this one. Yes, ಅರೆಗೆ ತಿಳಿಯೋಡಿಗೆ ಮನ್ಕ ಬರ್ದಿನ ವರ್ಷದ ಶೀಘ್ರಡೆ 1,00,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡ ಬಂದಿದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರೇನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ವಿಶ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿಡ್ ದ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿಡ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಂಪೇರು ಅವಿನ್ನ ಪೂರನಲ್ಲ ಎದುರುಡು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳೇರು ರೋಲನ್ ಪಿಂಟು ಸರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಐತ ಮಾಲಕರೈನ ನೌಫಲ್ ದಯಮಂತದ ದುಂಬು ಬರಡು ನೌಫಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರೆಗೆ ಎಸ್ ನೌಫಲ್ ಬಕ್ಕನ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಸರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಎಸ್ ಮನೋಹರ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಅಕಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದೊಂದು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕೇಕ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕೇಕ್. And here we go. Yes, it's going to be a time for the celebration for King Sports as they are completing their 3 years and of course they have completed their 50,000 subscribers. Yes,
Engu Muji dinadincha patarundalla and ini patoda ini engalna King Sports da malakaraina Naufal Depanda are ಇವತ್ತು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಬಿಗನ್ ಫಾರ್ ನೌಫಲ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಂಚ ಅವನುಂಡು ಇವೊಂದು 3 ವರ್ಷಡು ಇವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಇವ್ರು ಎನ್ನದಿತ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇವ್ರು ಎನ್ನದಿತ್ತಾರೆ ಇವರೊಂದು ಯೂತ್ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ 3 ವರ್ಷದ 50,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದ್ಕೊಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಅದು ಉಳ್ಳರಿತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೆಂದದು ಇವರೊಂದು ಒಂದು ಎಡ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ 3 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಂಚೇತನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಐಜನ್ ಅಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ದುಂಬು ಬಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂడి ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆದ ಇಡಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ್ಯ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಂದ ಇಜ್ಜಂಡು 3 ವರ್ಷ ಅಡಿಗೆ ಇಂದ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಓಕೆ ಐಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲ್ನ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ದಾಪಂಡ ಇನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಕೆಲಸದ ಮೆತ್ತ ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆದ ಕೆಲವು ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನಕಲಿಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡ ನಕಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಇವ್ರನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಡಿಯಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಎಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ತಿನ ಬದ್ರುದ್ದಿನ ಇಲ್ಲೇರು ಎಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬಂಪುನೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬಿಡ್ದು ಮಾತಾ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೇರ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಜಾಜ್ ಆವಡು ಇರ್ಫಾನ್ ಆವಡು ಅವ್ರ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಅಜೀಮು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಸುಹಾನ್ ತಮೀನ್ ಒಂದು ಅವರೇ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಒಂದು 15 ಜನ ಲಡ್ಕರು ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಈತ ಬಿಟ್ಟು ಬೈದ ಒಂಜಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಖಿಲ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈತ ಫೇಮಸ್ ಆದಂಗ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ನಕಲ ಪಾತ್ರ ಏತಿತ್ತು ಪಂಡಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಬುಕ್ಕ ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಂತುಲ್ಲಾರ ಈತ ಆಲ್ ಓವರ್ ಓತ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತು ರೀತಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಅವು ಪನೇರೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತುಗಳು ಅವ್ನು ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾತು ಗ್ರೂಪ್లో ಪಾಡ್ದೆ ಮಾತುಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂದು ಯಾನ ಕುಶಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇರೆ ದಾಪನ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಏರು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರಿಯರು ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ನಕಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಒನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಎಂದು ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಿನ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಅದಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಕನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾಡ್ತು ಎಂಕುಲು ಈತ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿ ನಾಕುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ವೈರಲ್ ಮನ್ಪು ನಾಕುಲು ಎಂಗನ ವಾಯ್ಸ್ ಆವಡು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಗೇಮ್ ವೈರಲ್ ಮನ್ಪು ನಾಕುಲು ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಕಾಡಿ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ನಾಕು ಮಾತಾಡ್ತು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡ ಆಯ್ತು ಅಂಪೈರ್ಸ್ ನಾಕು ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪಡ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ನೇನು ಜೊತೆ ನೋಡು ಎಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಕುಲ್ ಜೊತೆ ನೋಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಿನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ Yes, so celebration begins here and thank you very much each and everyone for your great support for the success of King Sports. Diamond the red team dakla ide baradu. Red team the blue boys baka Sneha Malemar. Andu maru tindra odu pujari. Sneha Malemar team the players nakul diamond bale and the B boys captain diamond the yes kali captain bale captain out the banda iji patar reji commentary mantare matre bale so guest diamond bale guest players nakula bale players nakulu B boys and yes purela bale line up man play shake and man parandu guest naklu leru chief guest naklu leru B boys diamond B boys the players naklu I request all the players of B boys as well as Sneha Malemar diamond is line agi salagi nilbekagi namiಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. First of all,
the wonderful cricket tournament Yuvaratna Trophy 2024 edition 3, which is a successful cricket tournament. Just a mega final is remaining. The first of all is a big hand for three personalities who did a great job for this successful cricket tournament under the great leadership of Sai Slok Kishore. And one more person we are going to announce is Naveen is one more pillar of this cricket tournament, and Chandu. And Chandu, the three pillar of this cricket tournament, the big hand for the three responsible persons for the success of this cricket tournament, Yuvaratna Trophy 2024. ದಯಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾಯಕ ಸ್ನೇಹಮಾಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾಯಕ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ರಂಜಿತ್, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಸ್ನೇಹ ಮಲಬಾರ್. Yes, all we can say that very happy faces of Sneha Malabar. They came into the mega final after a long time in UCG cricket ground. Absolutely, they got a fantastic performance. They defeated some high-ranking teams and they deserved a place in the mega final. And began for the two boys players, wonderful performance in this Yuvaratna Trophy 2024. And they came into the mega final by defeating team KFC Krishnapura in the semi-final. So now it's a time for the tossing ceremony from the center. The captain of the boys as well as the captain of Sneha Malamar. Demantu Gadurbarudu, we have a chief guest here. Girish Kutari, Lakshmanan Achar, Manohar Kadri. Yes, that's what is required. Best wishes are required for both the teams. Captain here. Okay. So here is the two captains in the center. Sadiq, the captain of Blue Boys, the captain of Sneha Malamar, Ranjit, and Manohar Kadri and Manoj and Girish are in the center for the tossing ceremony. Yes, Ranjit will go to toss the coin. What is the call? Head is the call, and it is the head is the call, and it is the head. Sneha Malamar won the toss. Okay. We call it tail, and it is head. And congratulations, Ranjit, winning the toss. Ranjit toss winner. Engine manpondlar. ಎಂಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 40-45 ಪ್ಲಸ್ ಮಲ್ತನ ಉಂತಾಗಂದು ಅಲ್ಲ ಇರು ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂಚ ಅವನನ್ನು ದಾಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ಎಂತ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಮಲಬಾರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಿಖಿಲ್ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಚ ಅವನನ್ನು ನಿಖಿಲ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚಿತ್ತನೆ ಇವರು ಇವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಿಲ್ಲಾರು NFC ಇರುವಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ UFC ಟ್ರೋಫಿ ವಿನ್ ಆಯರು ಐದು ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ ಆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಬರೋಣ ನಿಖಿಲ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏತಿತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬದೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬಿನಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆದದ್ದು ಅದು ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲಾರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು 8 ರನ್ ಪಾಡು ಬಂದಿಲ್ಲಾರು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇವರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 2 ಬಂದು ಇನ್ನುವೆ ಎಂಚಿನ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡು ಪೂರ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎತ್ತ ಈ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಅದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 8 ರನ್ ಕುಂತ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 8 ಸ್ಕೋರ್ ಪಾಡು ಅದು ಒಂದು 45 ಪ್ಲಸ್ ಆತ ನಿಕಲ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಅಂಡರ್ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ 45 ಪ್ಲಸ್ ದೆಪ್ಪಾರೆ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂದ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ 45 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಉಂತವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾದವನ್ ಫೀರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಓಕೆ 45 ನಿಕಲ್ ಮಂಕೋಡು ಅದನ್ನ ಉಂತವನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಇಂದ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಿಗನ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲಮಾರ್ ರಂಜಿತ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಾದಿಕ್ ಬಲೆ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ದ ಸಾದಿಕ್ ಅರ್ನ ಬದಲ್ ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಕಡಬಿಡಿಯಾರು ಓಕೆ ಮಲೇಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತಂದೇನು ಟಾಸ್ ಸೋತಾರು ಹೇಗಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪನ ಟಾಸ್ ಸೋತದ ಬಂದು ಅಕ್ಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ ಎಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬದೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರು ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬು ವಿನ್ ಔಟ್
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಇವರು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಫೈನಲ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಬ್ಬುದಾರೆ ಅಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಉರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ವಿನ್ ಆಪಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವಳ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ ಬಂದು ನೀರು ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಅಂಚೆ ಪುನಗ ಇವರಿಗೆ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಉರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಬಂದಾಗ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನ್ ದಾದ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತ ಎಮೋಷನ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತನೇ ಮುಂಜೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಪುಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಲ್ ಇಂದು ಉರುವ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ತಾ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರಿತ ಪಂಡಿರ್ತಾರೆ 45 ರನ್ ಅಕುಲು ಪಾಡುವೆ ಬಂದೆ ಅಕುಲು ನೋಡಿಲ್ಲ 45 ಪಾಡೇಡ ನಿಖಿಲ ದೆಪ್ಪರ ಅವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕುಲು 45 ಪಾಡೋದಿಲ್ಲಾರು 45 ಪಾಡೇಡ ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಂಡ ನಿಖಿಲ್ 8 ರನ್ ಗುಂತ ಅವಡು ಬಂದಿಲ್ಲಾರು ಎಂಕಲ್ ಅಕಲ್ನ 30 ರನ್ ಉಳ್ಳ ಉಂತಾರೆ ಕೋಶಿಸ್ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಕಲ್ನ ಬಾಲಿಂಗ್ ಕೋಶಿಸ್ ಮಲ್ಪ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 30 ರನ್ ಅಕಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ yes strategy game plan work out that's it from the center captain of Sneh Malamar won the toss they elected to bat first they wanted to get 45 runs and yes, it's going to be very interesting that the winning captain first time saying that we elected to bat first against the Blue Boys and wait and see how Sneh Malamar Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel.